on your right heel with your left knee and place. Sangrahanyeshtyayajate iman janatagam sangrahnaaniti dvadasharatnirashana bhavati dvadashamasa samvatsaraha samvatsarameva varundhe maunji bhavati urvai munjaaha urjameva varundhe chitra nakshatram bhavati chitram va etat karma यदश्वमेधः समृद्ध्यै पुण्यनामदेव यजनमध्यवस्यति पुण्यामेव तेन कीर्तिमभिजयति अपदाति ऋत्विजः समावहन्त्यासु ब्रह्मण्यायाः स्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै केशश्मश्रुवपते नखानि निकृन्तते ततो धावते स्नाति अहतं वासः परिधत्ते वाक्मनोपहत्यै वाचं यत्वोपवसति स्वर्गस्य लोकस्य गुप्त्यै रात्रिं जागरयन्त आसते स्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै चतुष्टय्य आपो भवन्ति चतुष्शफो वा अश्वः प्राजापत्यः समृद्ध्यै तादिभ्यः समाभृता भवन्ति दिक्षु वा आपः अन्नं वा आपः अद्भ्यो वा अन्नं जायते यदेवाद्भ्यो अन्नं जायते तदवरुन्धे तासु ब्रह्मौदनं पचति रेत एव तद्दधाति चतुश्शरावो भवति दिक्ष्वेव प्रतिष्ठति उभयतो रुक्मो भवतः उभयत एवास्मिन् ऋचं दधाति उद्धरति श्रुतत्वाय सर्विश्वान् भवति मेध्यत्वाय चत्वार आरुषेयाः प्राश्न्यन्ति दिशामेव ज्योतिषि जुहोति चत्वारि हिरण्यानि ददाति दिशामेव ज्योतिगृह्यवरुन्धे यदाद्यमुच्छिष्यते तस्मिन् वृषणान्यनक्ति प्रजापतिर्वा ओदनः रेत आज्यम् यदाज्ये रशनान्यनक्ति प्रजापतिमेव रेतसा समर्थयति गर्भमयी रशना भवति बहुवा एष कुचरो मेध्यमुपगच्छति यदश्वः पवित्रं वै दर्भाः यद्दर्भमयी रशना भवति पुनात्येवैनं पूतमेनं मेध्यमालभते अश्वस्य वा आलब्धस्य महिमोदक्रामत् स महर्त्विजः प्राविशत् तन्महर्त्विजां महर्त्विक्वं यन्महर्त्विजः प्राश्न्यन्ति महिमानमेवास्मिन् तद्दधति अश्वस्य वा आलब्धस्य रेत उदक्रामत् तत्सुवर्णकं हिरण्यमभवत् यत्सुवर्णकं हिरण्यं ददाति रेत एव तद्दधाति ओदने ददाति रेतो वा ओदनः रेतो हिरण्यं रेतसैवास्मिन् रेतो दधाति यो वै ब्रह्मणे देवेभ्यः प्रजापतये प्रतिप्रोच्याश्वं मेध्यं बध्नाति आदेवताभ्यो वृश्च्यते पापीयान् भवति यः प्रतिप्रोच्य न देवताभ्य आवृश्यते वसीयान् भवति यदाह ब्रह्मन्नश्वं मेध्यं भान्स्यामि देवेभ्यः प्रजापतये तेन राध्यासमिति ब्रह्म वै ब्रह्मा ब्रह्मण एव देवेभ्यः प्रजापतये प्रतिप्रोच्याश्वं मेध्यं बध्नाति न देवताभ्य आवृश्यते वसीयान् भवति देवस्य त्वासविदुः प्रसव इति रशनामादत्ते प्रसूत्यै अश्विनार्बाहुभ्यामित्याह अश्विनौ हि देवानामध्वर्यो आस्ताम् ऊष्णाहस्ताभ्यामित्याहयत्यैः यद्धं वा एतद्यज्ञस्य यदयजुष्केण क्रियते इमामगर्भन् रशनामृतस्येत्यथि वदति यजुष्कृत्यै यज्ञस्य समृद्ध्यै तदाहो द्वादशारत्नेरशना कर्तव्या त्रयोदशारत्नी तृती वृषभो वा एष ऋतूनां यत्संवत्सरः तस्य त्रयोदशो मासो विष्टपम् वृषभ एष यज्ञानां यदश्वमेधः यथा वा ऋषभस्य विष्टपम् एवमेतस्य विष्टपम् त्रयोदशमरत्निगुं रशनायामुपादधाति यथ ऋषभस्य विष्टपकं सग्निस्करोति तादृगेव तत् पूर्व आयुषि विदथेषु कव्येत्याह आयुरेवास्मिन् दधाति तया देवाः सुतमापभूवरित्याह भूतिमेवोपावर्तते ऋतस्य सामन्थरमारपन्तीत्याह सत्यं वा ऋतं सत्येनैवैनमृतेनारभते अभिधासीत्याह तस्मादश्वमेधयाजी सर्वाणि भूतान्यभिभवति
भुवनमसीत्याह भूमानमेवोपैति इन्दासीत्याह इन्दारमेवैनं करोति धर्तासीत्याह धर्तारमेवैनं करोति सोऽग्निं वैश्वानरमित्याह अग्नावेवैनं वैश्वानरे जुहोति सप्रथसमित्याह प्रजयैवैनं वशुभिः प्रथयति स्वाहा गृह इत्याह होमयेवासीषः पृथिव्यामित्याह अस्यामेवैनं प्रतिष्ठापयति इन्दाराड्यन्तासि यमनो धर्तासि तरुण इत्याह रूपमेवासीतन्महिमानं व्यादुष्टे पृश्यैत्वा क्षेमायत्वा रय्यैत्वा पोषायत्वेत्याह आशिषमेवीतामाशास्ते स्वगात्वा देवेभ्य इत्याह देवेभ्य एवैनग्रः स्वगा करोति स्वाहा आत्वा प्रजापतय इत्याह प्राजापत्यो वा अश्वः यस्या एव देवताया आलभ्यते तयैवैनगुं समर्थयति यः पितुरनुजायाः पुत्रः स पुरस्तान्नयति यो मातुरनुजायाः पुत्रः स पश्चान्नयति विश्वं च मेवास्मात् पाप्मानं विबृहतः यो अर्वन्तं जिघागुं सतितमभ्यमीति वरुण इति श्वानं चतुरक्षं प्रसौति परोमर्तः परश्वेतिषु नश्चतुरक्षस्य प्रहन्ति श्वेव वै पाप्मा भ्रातृव्यः पाप्मानमेवास्य भ्रातृव्यगं हन्ति सैध्रकं मुसलं भवति कर्म कर्मैवास्मै साधयति औगुश्चलेयो हन्ति उग्गुश्चल्वां वै देवाश्रुचन्यदधुः शुचैवास्य शुचगुं हन्ति पाप्मा वा एतमीप्सतीत्याहुः यो अश्वमेधेन यजत इति अश्वस्याधस्पदमुपास्यति वज्रैवा अश्वः प्राजापत्यः वज्रेणैव पाप्मानं भ्रातृव्यमपक्रामति दक्षिणापप्लावयति पाप्मानमेवास्माच्छमलमपप्लावयति ऐशीक उदूहो भवति आयुर्वा ईशीकाः आयुरेवास्मिन् दधति अमृतं वा ईशीकाः अमृतमेवास्मिन् दधति वेतसशाखोपसम्बद्धा भवति अप्सुजो निर्वाश्वः अप्सुजो वेतसः स्वादेवैनय्यो निर्निर्मिमीते पुरस्तात् प्रत्यञ्चमभ्युदूहति पुरस्तादेवास्मिन् प्रतीक्ष्यमृतं दधाति अहं च त्वं च वृत्रहन्निति ब्रह्मा यजमानस्य हस्तं गृह्णाति ब्रह्मक्षत्रे एव सन्दधाति अभिक्रत्वे एन्द्रभूरधज्मन्नित्यध्वर्यर्यजमानं वाचयत्यभिजित्ति चत्वारदत्तिजः समुक्षन्ति आभ्ययेवैनं च दसर्भ्यो दिग्भ्योऽभिसमीरयन्ति शतेन राजपुत्रैः सहाध्वर्युः पुरस्तात् प्रत्यङ्गिष्ठन् प्रोक्षति अनेनाश्वेन मेध्येनेष्ट्वा अयगुं राजा वृत्रं वध्यादिति राज्यं वा अध्वर्युः क्षत्रगुं राजपुत्रः राज्येनैवास्मिन् क्षत्रं दधाति शतेन राजभिरुग्रैः सह ब्रह्मा दक्षिणतः तिष्ठन् प्रोक्षति अनेनाश्वेन मेध्येनेष्ट्वा अयगुं राजा प्रतिधृष्योऽस्तीति बलं वै ब्रह्मा बलमराजोग्रः बलेनैवास्मिन् बलं दधाति शतेन सूतग्रामणिभिः सह होता पश्चात् प्रां तिष्ठन् प्रोक्षति अनेनाश्वेन मेध्येनेष्ट्वा अयगुं राजास्यै विशः बहुग्वै बह्वश्वायै बह्वजाविकायै बहुव्रीह्यवायै बहुमाशतिलायै बहुहिरण्यायै बहुहस्तिकायै बहुदासपूरुषायै रैमत्यै पुष्टिमत्यै बहुरायस्पोषायै राजास्तिति भूमा वै होता भूमासूतग्रामण्यः भूम्नैवास्मिन् भूमानं दधाति शतेन क्षत्रसङ्ग्रहेतृभिः सहोद्गाता उत्तरतो दक्षिणातिष्ठन् प्रोक्षति अनेनाश्वेन मेध्येनेष्ट्वा अयगुं राजा सर्वमायुरेत्विति आयुर्वा उद्गाता आयुः क्षत्रसङ्ग्रहीतारः आयुषैवास्मिन्नायुर्दधाति शतकं शतं भवन्ति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रियः आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति चतुश्शता भवन्ति चतस्रो दिशः इक्ष्वेव प्रतिष्ठति यथा मे हविषो गृहीतस्य स्कन्दति एवं वा एतदश्वस्य स्कन्दति यन्निक्तमनालब्धमुत्सृजन्ति यस्सोऽप्यान्वाः सर्वहुतमेवैनं करोत्यस्कन्दाय अस्कन्नगुंहितत् यद्धुतस्य स्कन्दति सहस्रमन्वाः सहस्रसंविदः सुवर्गो लोकः स्वर्गस्य लोकस्याभिजित्ति यत्परिमिता अनुभूयात्
अपरिमितमवरुन्धीत अपरिमिता अन्वाः अपरिमितः सुवर्गो लोकः स्वर्गस्य लोकस्य समष्टि स्तोक्या जुहोति या एव वर्ष्या आपः ता अवरुन्धे अस्याञ्जुहोति इयं वा अग्निर्वैश्वानरः अस्यामेवैनाः प्रतिष्ठापयति उवाचः प्रजापतिः स्तोक्यासु वा अहमश्वमेधकं सग्स्थापयामि तेन ततः सग्स्थितेन चरामीति अग्नये स्वाहेत्याह अग्नय एवैनं जुहोति सोमाय स्वाहेत्याह सोमायैवैनं जुहोति सवित्रे स्वाहेत्याह सवित्र एवैनं जुहोति सरस्वत्यै स्वाहेत्याह सरस्वत्या एवैनं जुहोति पूष्णे स्वाहेत्याह पूष्ण एवैनं जुहोति बृहस्पतये स्वाहेत्याह बृहस्पतय एवैनं जुहोति अपाम्मोदाय स्वाहेत्याह अद्य एवैनं जुहोति वायवे स्वाहेत्याह वायव एवैनं जुहोति मित्राय स्वाहेत्याह मित्रायैवैनं जुहोति वरुणाय स्वाहेत्याह वरुणायैवैनं जुहोति एताभ्य एवैनं देवताभ्यो जुहोति दश दश सम्पादं जुहोति दशाक्षरा विराट् अन्नं विराट् विराजैवान्नाद्यमवरुन्धे प्रवा एषोऽस्माल्लोकाच्यवते यः पराचीराहुतिर्जुहोति पुनः पुनरभ्यावर्तं जुहोति अस्मिन्नेव लोके प्रतितिष्ठति एतां हवावसो अश्वमेधस्य सग्स्थितिमुवाच स्कन्दाय अस्कन्नकुम्भिदत् यद्यज्ञस्य सग्स्थितस्य स्कन्दति प्रजापतये त्वाजुष्टं प्रोक्ष्यामीति पुरस्तात् प्रत्यङ्तिष्ठन् प्रोक्षति प्रजापतिर्वै देवानामन्नादो वीर्यावान् अन्नाद्यमेवास्मिन् वीर्यं दधाति तस्मादश्वः पशूनामन्नादो वीर्यावत्तमः इन्द्राग्निभ्यां त्वेति दक्षिणतः इन्द्राग्नि वै देवानामोजिष्ठौ बलिष्ठौ ओज एवास्मिन् बलं दधाति तस्मादश्वः पशूनामोजिष्ठो बलिष्ठः वायवे त्वेति पश्चात् वायुर्वै देवानामाशः सारसारितमः जपमेवास्मिन् दधाति तस्मादश्वः पशूनामाशः सारसारितमः विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य इत्युत्तरतः विश्वे वै देवा देवानां यशस्वितमाः यश एवास्मिन् दधाति तस्मादश्वः पशूनां यशस्वितमः देवेभ्यस्त्वेत्यथस्तात् देवा वै देवानामपचिततमाः अपचितिमेवास्मिन् दधाति तस्मादश्वः पशूनामपचिततमः सर्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य इत्युपरिष्टात् सर्वे वै देवास्कृषिमन्दो हरस्विनः कृषिमेवास्मिनहरो दधाति तस्मादश्वः पशूनां कृषिमान् हरस्वितमः दिवे त्वान्तरिक्षाय त्वा पृथिव्यै त्वेत्याह येभ्य एवैनं लोकेभ्यः प्रोक्षति सते त्वाभ्यस्त्वौषधेभ्यस्त्वा विश्वेभ्यस्त्वा भूतेभ्य इत्याह तस्मादश्वमेधयाचिनकुं सर्वाणि भूतानि विपजीवन्ति ब्रह्मवादिना वदन्ति यत्प्राजापत्योऽश्वः न च कस्मादेन मन्याभ्यो देवताभ्यो विप्रोक्षतीति अश्वे वै सर्वा देवता अन्वायत्ताः तं यद्विश्वेभ्यस्त्वा भूतेभ्य इति प्रोक्षति देवता एवास्मिन् अन्वायाति तस्मादश्वे सर्वा देवता अन्वायत्ताः यथा वै हविषो गृहीतस्य स्कन्दति एवं वा एतदश्वस्य स्कन्दति यत्प्रोक्षितमनालब्धमुत्सृजन्ति यदश्वचरितानि जुहोति सर्वहुतमेवैनं करोत्यस्कन्दाय अस्कन्नकुम्भिदत् यद्धुतस्य स्कन्दति ईङ्काराय स्वाहेङ्कृताय स्वाहेत्याह एतानि वा अश्वचरितानि चरितैरेवैनकुं समर्थयति तदाहुः अनाहुतयो वा अश्वचरितानि ऐलाहोरव्या इति अथो खल्वाहुः होरव्या एव अत्र वा वैवं विद्वानश्वमेधकं सग्स्थापयति यदश्वचरितानि जुहोति तस्माद्धोरव्या इति बहिर्धा वा एनमेतदायतनाद्दधाति भ्रातव्यमस्मै जनयति यस्यानायतनेऽन्यत्राग्नेराहुतिर्जुहोति सावित्र्या इष्ट्या पुरस्तात् स्विष्टकृतः आहवनीयेष्टजितानि जुहोति आयतन एवास्याहुतिर्जुहोति नास्मै भ्रातृव्यं जनयति
तदाहुः यज्ञमुखे यज्ञमुखे होतव्याः यज्ञस्य क्लृप्तिः स्वर्गस्य लोकस्यानुख्यात्यादिति असौ खल्वाहुः यद्यज्ञमुखे यज्ञमुखे जुहुयात् पशुभिर्यजमानं व्यर्थयेत् अपस्वर्गाल्लोकात्पद्येत पापीयान् स्यादिति सकृदेव होतव्याः न यजमानं पशुभिर्व्यर्थयति अभिसुवर्गं लोकं च यदि न पापीयान् भवति अष्टाचत्वारिपुंशतमश्वरूपाणि जुहोति अष्टाचत्वारिपुंशदक्षरा जगति जागतोऽश्वः प्राजापत्यः समृद्धि एकमतिरिक्तं जुहोति तस्मादेकः प्रजास्वर्धुकः विभोर्मात्रा प्रभोः पित्रेत्याह इयं वै माता असौ पिता आभ्यामेवैनं परिददाति अश्वासिह योऽसीत्याह शास्त्येवैनमेतत् तस्माच्छिष्टाः प्रजा जायन्ते अर्योऽसीत्याह तस्मादश्वः सर्वान् पशूनत्येति तस्मादश्वः सर्वेषां पशूनागश्रैष्ठ्यं गच्छति प्रयशश्रैष्ठ्यमाप्नोति य एवं वेद नरोऽस्यर्वासि सप्तिरसि वाज्यसीत्याह रूपमेवासीदन्महिमानं याचष्टे ययुर्नामासीत्याह एतद्वा अश्वस्य प्रियं नामधेयम् प्रियेणैवैनं नामधेयेनाभिवदति तस्मादप्यामित्रौ सङ्गत्य नाम्ना चेद्भजेते मित्रमेव भवतः आदित्यानां वत्वान् विहीत्याह आदित्यानेवैनं गमयति अग्नये स्वाहा स्वाहेन्द्राग्निभ्यामिति पूर्वहोमान् जुहोति पूर्व एव त्रिषन्तं भ्रातृव्यमतिक्रामति भूरसि भुवेत्प्राभव्यायत्वा भविष्यतेत्युत्सृजति सर्वत्वाय देवा आशापाला एतं देवेभ्यो श्वमेधाय प्रोक्षितं गोपायतेत्याह शतं वैतल्प्या राजपुत्रा देवा आशापालाः तेभ्य एवैनं परिददाति ईश्वरो वा श्वः प्रमुखः परां परावतं गन्तोः इह धृति स्वाहेह विधृति स्वाहेह रन्ति स्वाहेह रमति स्वाहेति च त्रिषु पत्सु जुहोति एतावा अश्वस्य बन्धनं ताभिरेवैनं बध्नाति तस्मादश्वः प्रमुक्तो बन्धनमागच्छति तस्मादश्वः प्रमुक्तो बन्धनं न जहाति राष्ट्रं वा अश्वमेधः राष्ट्रे खलु वा एतेभ्यायच्छन्ते ये श्वमेध्यगुं रक्षन्ति तेषां य उदृशं गच्छन्ति राष्ट्रादेवते राष्ट्रं गच्छन्ति अथ य उदृशं न गच्छन्ति राष्ट्रादेवते व्यवच्छिद्यन्ते परा वा एष सिच्यते यो बलो अश्वमेधेन गजते यदमित्रा अश्वं विन्देरन् हन्येता आस्य यज्ञः चतुश्शता रक्षन्ति यज्ञस्याघाताय अथान्यमानीय प्रोक्षेयुः सैव तरः प्रायश्चित्तिः प्रजापतिरकामयताश्वमेधेन यजेयेति स तपोतप्यत तस्य ते बाणस्य सप्तात्मना देवता उदक्रामन् सा दीक्षाभवत् स एतानि वैश्वदेवान्यपश्यत् तान्यजहोत् तैर्वै स दीक्षामवारुन्ध यद्वैश्वदेवानि जुहोति दीक्षामेव तैर्यजमानो वरुन्धे सप्तजुहोति सप्तहिता देवता उदक्रामन् अन्वहं जुहोति अन्वहमेव दीक्षामवरुन्धे त्रीणि वैश्वदेवानि जुहोति चत्वार्यौ ग्रहणानि सप्त सम्पद्यन्ते सप्त वैशीर्षण्याः प्राणाः प्राणादीक्षा प्राणैरेव प्राणान् दीक्षामवरुन्धे एकविंशतिं वैश्वदेवानि जुहोति एकविंशतिर्वै देवलोकाः द्वादशमासाः पञ्चत्वः त्रय इमे लोकाः असावादित्येकविंशः एष सुवर्गो लोकः स्वर्गैव्यं क्षत्रं सा श्रीः तद्ब्रध्नस्य विष्टपम् तत्स्वाराज्यमुच्यते त्रिपुंशतमौद्ग्रहणानि जुहोति त्रिपुंशदक्षरा विराट् अन्नं विराट् विराजैवान्नाद्यमवरुन्धे त्रेधा विभज्य देवतान् जुहोति त्र्यावृतो वै देवाः त्र्यावृत इमे लोकाः येषान् लोकानामाप्तिः येषान् लोकानां तृप्तिः अपवा एतस्मात् प्राणाः क्रामन्ति यो दीक्षामतिरेचयति सप्ताहं प्रचरन्ति सप्तवैशीर्षण्याः प्राणाः प्राणादीक्षा
प्राणैरेव प्राणान् दीक्षामवरुन्धे पूर्णाहुतिमुत्तमान् जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति प्रजापतिरश्वमेधमसृजत तगं सृष्टन्न किञ्चनोदयच्छत् तं वैश्वदेवान्येवोदयच्छन् यद्वैश्वदेवानि जुहोति यज्ञस्योद्यत्यै स्वाहाधिमाधीताय स्वाहा स्वाहाधीतं मनसे स्वाहा स्वाहा मनः प्रजापतये स्वाहा काय स्वाहा कस्मै स्वाहा कतमस्मै स्वाहेति प्राजापत्ये मुख्ये भवतः प्रजापतिमुखाभिरेवैनं देवताभिरुद्यच्छते आदित्यै स्वाहादित्यै मह्यै स्वाहादित्यै समृढीकायै स्वाहेत्याह इयं वा अदितिः अस्या एवैनं प्रतिष्ठायोद्यच्छते सरस्वत्यै स्वाहा सरस्वत्यै बृहत्यै स्वाहा सरस्वत्यै पावकायै स्वाहेत्याह वाग्वै सरस्वती वाचैवैनमुद्यच्छते पूष्णे स्वाहा पूष्णे प्रपथ्याय स्वाहा पूष्णे नरन्धिकाय स्वाहेत्याह पशवो वै पूषा पशुभिरेवैनमुद्यच्छते त्वष्ट्रे स्वाहा त्वष्ट्रे दिलीपाय स्वाहा त्वष्ट्रे पुरुरूपाय स्वाहेत्याह त्वष्टा वै पशूनां मिथुनानागं रूपकृत् रूपमेव पशुषु दधाति अथो रूपैरेवैनमुद्यच्छते विष्णवे स्वाहा विष्णवे निखर्यवाय स्वाहा विष्णवे निघोयवाय स्वाहेत्याह यज्ञो वै विष्णुः यज्ञायैवैनमुद्यच्छते पूर्णाहुतिमुत्तमान् जुहोति प्रज्वलितब्धै स यद्वाज सावित्रमष्टाकपालं प्रातर्निर्भवति अष्टाक्षरा गायत्री गायत्रं प्रातःसमनम् प्रातःसमनादेवैनं गायत्र्याश्छन्दसोऽधिनिर्मिमीते अथो अप्रातःसमनमेव तेनाप्नोति गायत्रीं छन्दः सवित्रे प्रसवित्र एकादशकपालं मध्यन्दिने एकादशाक्षरात् त्रिष्टुभं माध्यन्दिनपुंसवनम् माध्यन्दिना देवैनपुंसवनात् त्रिष्टुभश्छन्दसोऽधिनिर्मिमीते अथो माध्यन्दिनमेव सवनं तेनाप्नोति त्रिष्टुभं छन्दः सवित्रे द्वादशकपालमपराह्णे द्वादशाक्षरा जगति जागतं तृतीयसवनादेवैनं जगत्याश्छन्दसोऽधिनिर्मिमीते अथो तृतीयसवनमेव तेनाप्नोति जगतीं छन्दः ईश्वरो वा अश्वः प्रमुक्रः परापदङ्गन्तोः इह धृतिस्वाहेह विधृतिस्वाहेह रन्तिस्वाहेह रमतिस्वाहेति चतस्र आहुतिर्जुहोति चतस्रो दिशः दिग्भिरेवैनं परिगृह्णाति आश्वत्सो प्रजो भवति प्रजापतिर्देवेभ्यो निलायत अश्वो रूपं कृत्वा सोऽश्वत्से संवत्सरमतिष्ठत् तदश्वत्सस्याश्वत्सत्वम् यदाश्वत्सो व्रजो भवति स्व एवैनय्यो प्रतिष्ठापयति ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामित्याह ब्राह्मण एव ब्रह्मवर्चसं दधाति तस्मात् पुरा ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चस्य जायत अस्मिन् राष्ट्रे राजन्यैषव्यः शूरो महारथो जायतामित्याह राजन्य एव शौर्यं महिमानं दधाति तस्मात् पुरा राजन्यैषव्यः शूरो महारथो जायत दोग्ध्रीधेनुरित्याह धेन्वामेव पयो दधाति तस्मात् पुरा दोग्ध्रीधेनुरजायत वोढानिर्वानित्याह अनडुह्येव वीर्यं दधाति तस्मात् पुरा वोढानिर्वाण जायत आशुः सप्तरित्याह अश्व एव जवं दधाति तस्मात् पुरा शुश्वो जायत पुरन्धर्योषेत्याह योषित्येव रूपं दधाति तस्मात् स्त्रीयुवतिः प्रिया भावुका जिष्णुरथेष्ठा इत्याह आह वै तत्र जिष्णुरथेष्ठा जायते यद्वैतेन यज्ञेन यजन्ते सभेयो युवेत्याह यो वै पूर्ववयसि स सभेयो युवा तस्माद्युवा पुमान् प्रियो भावुकः आस्य यजमानस्य वीरो जायतामित्याह आह वै तत्र यजमानस्य वीरो जायते यद्वैतेन यज्ञेन यजन्ते निकामे निकामेनः पर्जन्यो वर्षत्वित्याह निकामे निकामे हवै तत्र पर्जन्यो वर्षति यद्वैतेन यज्ञेन यजन्ते फलिन्यो न ओषधयः पच्यन्तामित्याह फलिन्यो हवै तत्र औषधयः पच्यन्ते
यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते योगक्षेमो नः कल्पतामित्याह कल्पते हवै तत्र प्रजाभ्यो योगक्षेमः यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते प्रजापतिर्देवेभ्यो यज्ञान् व्यादिशत् स आत्मन्नश्वमेधमधत्त तं देवा अब्रुवन् एष वावयज्ञः यदश्वमेधः अप्येव नोऽत्रास्ति तेभ्य एतानन्न होमान् प्रायच्छत् तान् जुहोत् तैर्वै स देवान् प्रीणात् यदन्न होमान् जुहोति देवानेव तैर्यजमानः प्रीणाति आज्येन जुहोति अग्नेर्वा एतद्रूपम् यदाज्येन जुहोति अग्निमेव तत्प्रीणाति मधुना जुहोति महद्वी वा एतद्देवतायी रूपम् यन्मधुना जुहोति महतीमेव तद्देवताम् प्रीणाति तण्डुलैर्जुहोति वसूनां वा एतद्रूपम् यत्तण्डुलैर्जुहोति वसूनेव तत्प्रीणाति पृच्छुकैर्जुहोति रुद्राणां वा एतद्रूपम् यत्पृच्छुकैर्जुहोति रुद्राणेव तत्प्रीणाति लाजैर्जुहोति आदित्यानां वा एतद्रूपम् यल्लाजैर्जुहोति आदित्यानेव तत्प्रीणाति करं वैर्जुहोति विश्वेषां वा एतद्देवानागुं रूपम् यत्करं वैर्जुहोति विश्वानेव तद्देवान् प्रीणाति घानाभिर्जुहोति नक्षत्राणां वा एतद्रूपम् यद्धानाभिर्जुहोति नक्षत्राण्येव तत्प्रीणाति सक्तुभिर्जुहोति प्रजापतेर्वा एतद्रूपम् यत्सक्तुभिर्जुहोति प्रजापतिमेव तत्प्रीणाति मसूस्यैर्जुहोति सर्वासां वा एतद्देवतानागुं रूपम् यन्मसूस्यैर्जुहोति सर्वा एव तद्देवताः प्रीणाति प्रियङ्गुतण्डुलैर्जुहोति प्रियाङ्गाहवीनामीते एतैर्वै देवा अश्वस्याङ्गानि समदधुः यत्प्रियङ्गुतण्डुलैर्जुहोति अश्वस्यैवाङ्गानि सन्दधाति दशान्नानि जुहोति दशाक्षरा विराट् कृत्स्नस्यान्नाद्यस्यावरुद्ध्यै प्रजापतिरश्वमेधमसृजत तगुं सृष्टगुं रक्षादिस्य दिघागुं सन् स एतान् प्रजापतिर्नक्तगुं होमानपश्यत तान् जुहोत् तैर्वै स यज्ञाद्रक्षादिस्य पाहन् यन्नक्तगुं होमान् जुहोति यज्ञादेवरयर्यजमानो रक्षादिस्य वहन्ति आज्येन जुहोति वज्रो वा आज्यम् वज्रेणैव यज्ञाद्रक्षादिस्य वहन्ति आज्यस्य प्रतिपदं करोति प्राणो वा आज्यम् मुखतयेवास्य प्राणं दधाति अन्नहोमान् जुहोति शरीरवदेवावरुन्धे व्यत्यासं जुहोति उभयस्यावरुद्धि नक्तं जुहोति रक्षसामुपहत्ति आज्येनान्दतो जुहोति प्राणो वा आज्यम् उभयतयेवास्य प्राणं दधाति पुरस्ताच्चोपरिष्टाच्च एकस्मै स्वाहेत्याह अस्मिन्नेव लोके प्रतिष्ठति गाभ्यागस्वाहेत्याह अमुष्मिन्नेव लोके प्रतिष्ठति उभयोरेव लोकयोः प्रतिष्ठति अस्मिभ्यश्चामुष्मिभ्यश्च शताय स्वाहेत्याह शतायुर्वै पुरुषः शतवीर्यः आयुरेव वीर्यमवरुन्धे सहस्राय स्वाहेत्याह आयुर्वै सहस्रम् आयुरेवावरुन्धे सर्वस्मै स्वाहेत्याह अपरिमितमेवावरुन्धे प्रजापतिं वा एष ईप्सतीत्याहुः यो अश्वमेधेन यजत इति अथो आहुः सर्वाणि भूतानीति एकस्मै स्वाहेत्याह प्रजापतिर्वा एकः तमेवाप्नोति एकस्मै स्वाहाद्वाभ्यागस्वाहेत्य पूर्वमाहुतिर्जुहोति अभिपूर्वमेव सुवर्गं लोकमेति एकोत्तरं जुहोति एकवदेव सुवर्गं लोकमेति सन्ततं जुहोति स्वर्गस्य लोकस्य सन्तत्ति शताय स्वाहेत्याह शतायुर्वै पुरुषः शतवीर्यः आयुरेव वीर्यमवरुन्धे सहस्राय स्वाहेत्याह आयुर्वै सहस्रम्
आयुरेवावरुन्धे अयुताय स्वाहा नियुताय स्वाहा अप्रयुताय स्वाहेत्याह त्रय इमे लोकाः इमानेव लोकान् वरुन्धे अर्बुदाय स्वाहेत्याह वाग्वा अर्बुदम् वाचमेवावरुन्धे न्यर्बुदाय स्वाहेत्याह यो वै वाचो भूमा तन्यर्बुदम् वाच एव भूमानमवरुन्धे समुद्राय स्वाहेत्याह समुद्रमेवाप्नोति मध्याय स्वाहेत्याह मध्यमेवाप्नोति अनन्ताय स्वाहेत्याह अनन्तमेवाप्नोति परार्धाय स्वाहेत्याह परार्धमेवाप्नोति उषसे स्वाहा व्यष्टि स्वाहेत्याह रात्रिर्वा उषाः अहर्व्यष्टिः अहोरात्रे एवावरुन्धे अथो अहोरात्रयोरेव प्रतिष्ठति तायदुभयेर्दिवा वानक्तम् वाजुहुयात् अहोरात्रे मोहयेत् उषसे स्वाहा व्यष्टि स्वाहोदेश्वे स्वाहोद्यते स्वाहेत्यनुदिते जुहोति उदिताय स्वाहा स्वर्गाय स्वाहा लोकाय स्वाहेत्युदिते जुहोति अहोरात्रयोरव्यतिमोहाय विभोर्मात्रा प्रभोः पित्रेत्यश्वनामानि जुहोति उभयोरेवैनं लोकयोर्नामधेयं गमयति आयनाय स्वाहा प्रायणाय स्वाहेत्युद्रावान् जुहोति सर्वमेवैनमस्कन्नकं सुवर्गं लोकं गमयति अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहेति पूर्वहोमान् जुहोति पूर्व एव द्विषन्तं भ्रातृव्यमधिक्रामति धृव्यै स्वाहान्तरिक्षाय स्वाहेत्याह यथा यजुरेवैतत् अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहेति पूर्वदीक्षा जुहोति पूर्व एव द्विषन्तं भ्रातृव्यमधिक्रामति पृथिव्यै स्वाहान्तरिक्षाय स्वाहेत्येकविपुंशिनीं दीक्षां जुहोति एकविपुंशतिर्वै देवलोकाः द्वादशमासाः पञ्चत्तवः त्रय इमे लोकाः असावादित्य एकविपुंशः एष सुवर्गो लोकः सुवर्गस्य लोकस्य समष्टि भुवो देवानां कर्मणे त्रितुदीक्षा जुहोति ऋतूनेवास्मै कल्पयति अग्नये स्वाहा वायवे स्वाहेति जुहोत्यनन्तरति अर्वा यज्ञः सङ्क्रामत्वित्याप्तिर्जुहोति स्वर्गस्य लोकस्याप्ति भूतं भव्यं भविष्यदिति पर्याप्तिर्जुहोति स्वर्गस्य लोकस्य पर्याप्ति आमे गृहा भवन्तीत्याभूर्जुहोति स्वर्गस्य लोकस्याभूति अग्निना तपोन्वभवदित्यनुभूर्जुहोति स्वर्गस्य लोकस्यानुभूति साहाधिमाधीताय स्वाहेति समस्तानि वैश्वदेवानि जुहोति समस्तमेव द्विषन्तं भ्रातृव्यमधिक्रामति लभ्य स्वाहा हनोऽभ्यादिस्वाहेत्यङ्गहोमान् जुहोति अङ्गे अङ्गे वै पुरुषस्य पाप्मोपश्लिष्टः अङ्गादङ्गादेवैनं पाप्मनस्तेन मुञ्चति अंश्येताय स्वाहा कृष्णाय स्वाहा श्वेताय स्वाहेत्यश्वरूपाणि जुहोति रूपैरेवैन पुंसमर्धयति ओषधेभ्यः स्वाहा मूलेभ्यः स्वाहेत्यर्धिहोमान् जुहोति वैयो वा ओषधयः पुष्पेभ्योऽन्याः फलं गृह्णन्ति मूलेभ्योऽन्याः ता एवोभयैरवरुन्धे वनस्पतिभ्यः स्वाहेति वनस्पतिहोमान् जुहोति आरण्यस्यान्नाद्यस्यावरुद्धि मेषस्त्वापचुतेरवत्वित्यवाव्यानि जुहोति प्राणा वै देवा अपाव्याः प्राणानेवावरुन्धे कूप्याभ्यः स्वाहाभ्यः स्वाहेत्यपागुं होमान् जुहोति अप्सु वा आपः अन्नं वा आपः अभ्यो वा अन्नं जायते यदेवाभ्योऽन्नं जायते तदवरुन्धे अम्भापुंसि जुहोति अयं वै लोकोऽम्भापुंसि तस्य वसवोऽधिपतयः अग्निर्ज्योतिः यदम्भापुंसि जुहोति इममेव लोकमवरुन्धे वसूनागुंसायुज्यं गच्छति अग्निं ज्योतिरवरुन्धे नभागुंसि जुहोति अन्तरिक्षं वै नभागुंसि तस्य रुद्रा अधिपतयः वायुज्योतिः यन्नभागुंसि जुहोति अन्तरिक्षमेवावरुन्धे रुद्राणागुंसायुज्यं गच्छति वायुं ज्योतिरवरुन्धे महागुंसि जुहोति असौ वै लोको महागुंसि तस्यादित्या अधिपतयः सूर्यो ज्योतिः यन्महागुंसि जुहोति अमुमेव लोकमवरुन्धे
आदित्यानापुंसायुज्यम् गच्छति सूर्यम् ज्योतिरवरुन्धे नमो राज्ञे नमो वरुणायेति यव्यानि जुहोति अन्नाद्यस्यावरुद्ध्यै वयोभोर्वातोऽभिवातोऽस्रा इति गव्यानि जुहोति पशूनामवरुद्ध्यै प्राणाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहेति सन्तति होमान् जुहोति स्वर्गस्य लोकस्य सन्तत्यै सिताय स्वाहेति प्रमुक्तेर्जुहोति स्वर्गस्य लोकस्य प्रमुक्त्यै पृथिव्यै स्वाहा अन्तरिक्षाय स्वाहेत्याह यथा यजदेवैतत् दत्पते स्वाहा दन्तकाय स्वाहेति शरीरहोमान् जुहोति पितृलोकमेव तैर्यजमानो वरुन्धे तस्त्वाय नक्ति सत्त्वाय नक्ति परिधीर्यनक्ति इमे वै लोकाः परिधयः इमानेवास्मै लोकान् यनक्ति स्वर्गस्य लोकस्य समष्टि यः प्राणतो य आत्मदा इति महिमानौ जुहोति सुवर्गो वै लोको महः स्वर्गमेव ताभ्याम् लोकै यजमानो वरुन्धे आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामिति समस्तानि ब्रह्मवर्चसानि जुहोति ब्रह्मवर्चसमेव तैर्यजमानो वरुन्धे जज्ञिबीजमिति जुहोत्यनन्तरित्ति अग्नये समनमपृथिवी समनमरिति सन्नति होमान् जुहोति स्वर्गस्य लोकस्य सन्नत्यै भूताय स्वाहा भविष्यते स्वाहेति भूता भव्यो होमौ जुहोति अयं वै लोको भूतम् असौ भविष्यत् अनयोरेव लोकयोः प्रतिष्ठति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्यावरुद्ध्यै यदक्रन्दः प्रथमम् जायमान इत्यश्वस्तोमीयम् जुहोति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वम् जयति यो अश्वमेधेन यजते यौचैनमेवम् वेद यज्ञम् रक्षाकस्य जिघागुम् सन् स एतान् प्रजापतिर्नक्तगुम् होमानपश्यत् तान् जुहोत् तैर्वै स यज्ञात् रक्षाकस्य पाहन् यन्नक्तगुम् होमान् जुहोति यज्ञादेवतैर्यजमानो रक्षाकस्य वहन्ति उषसे स्वाहाभ्युष्टी स्वाहेत्यन्ततो जुहोति स्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै एकयूपो वैकादशिनी वा अन्येषां यज्ञानां यूपा भवन्ति एकविगुंशिन्यश्वमेधस्य स्वर्गस्य लोकस्याभिजित्यै वैलो वा खादिरो वा पालाशो वा अन्येषां यज्ञक्रतूनां यूपा भवन्ति राज्युदालयेकविगुंशत्यरत्निरश्वमेधस्य स्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै नान्येषां पशूनान्ते जन्या अवद्यन्त्यश्वस्य पाप्मा वैते जनी पाप्मणोपहत्यै लक्षशाखायामन्येषां पशूनामवद्यन्ति वेतसशाखायामश्वस्य अप्सुयो निर्वाश्वः अप्सुजो वेतसः सेवास्ययो नाववद्यति यूपेषु ग्राम्यान् पशून्युयुञ्जन्ति आरोगेष्वारण्यान् धारयन्ति पशूनाम् व्यावृत्ति आग्राम्यान् पशून् लभन्ते प्रारण्यान् सृजन्ति पाप्मनोपहत्ति राज्युरालमग्निष्ठम् विनोति भ्रूणहत्याया अपहत्यै पौतग्रवामभितो भवतः पुण्यस्य गन्धस्यावरुद्ध्यै भ्रूणहत्यामेवास्मादपहत्य पुण्येन गन्धेनोभयतः परिगृह्णाति षड्भैर्वा भवन्ति ब्रह्मवर्चसस्यावरुद्ध्यै षट्खादिराः तेजसोपरुद्ध्यै षट्पालाशाः सोमवीथस्यावरुद्ध्यै एकविंशतिः सम्पद्यन्ते एकविंशतिर्वै देवलोकाः द्वादशमासाः पञ्चत्वः त्रय इमे लोकाः असावादित्य एकविंशः एष सुवर्गो लोकः सुवर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै शतम् पशवो भवन्ति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रियः आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति सर्वं वा अश्वमेध्याप्नोति अपरिमिता भवन्ति अपरिमितस्यावरुद्ध्यै ब्रह्मवादिनो वदन्ति तस्मात् सत्यात् दक्षिणतो अन्येषां पशूनामवद्यन्ति उत्तरतो श्वस्येति वारुणो वा अश्वः एषा वै वरुणस्य ऋक् स्वायामेवास्य दिश्यवद्यति यदि एषां पशूनामवद्यति शतदेवत्यन्त्रेणावरुन्धे चिते यज्ञावधिवैतसे कलेशञ्चिनोति श्रियो निर्वाश्वः अप्सुजो वेतसः स्व एवैनय्योनौ प्रतिष्ठापयति पुरस्तात् प्रत्यञ्चन्तो परञ्चिनोति पश्चात् प्राचीनं गोमृगम्
प्राणापानावेवास्मिन् संयञ्चौ दधाति अश्वन्तो परङ्गो मृगमिति सर्वहुत एतान् जुहोति येषान् लोकानामभिजित्यै आत्मनाभिजहोति सात्मानमेवैनं सतनं करोति सात्मामुष्मिन् लोके भवति य एवं वेद अथो वसो देवधारान्तेनावरुन्धे इलुवर्दाय स्वाहा बलिवर्दाय स्वाहेत्याः संवत्सरो वा इलुवर्दः परिवत्सरो बलिवर्दः संवत्सरादेव परिवत्सरादायुरवरुन्धे आयुरेवास्मिन् दधाति तस्मादश्वमेधयाजी जलसा विस्रसामुल्लोकमेति एकविपुंशो अग्निर्भवति एकविपुंशः सोमः एकविपुंशतर्यूपाः यथा वा अश्वापरिषभा वा वृषाणः सर्गस्फुरेरन् एवमेतत् स्तोमाः सर्गस्फुरन्ते यदेकविपुंशाः प्रेच्छमृच्छेरन् अन्येतास्य यज्ञः द्वादश एवाग्निः स्यादित्याहुः द्वादश स्तोमः एकादशयूपाः यद्वादशो अग्निर्भवति द्वादशमासाः संवत्सरः संवत्सरेऽर्थे तादृगेव तत् यो वा अश्वमेधे तिस्रः ककुभो वेद ककुद्धराज्ञां भवति एकविपुंशो अग्निर्भवति एकविपुंशस्तोमः एकविपुंशतर्यूपाः एता वा अश्वमेधे तिस्रः ककुभः य एवं वेद ककुद्धराज्ञां भवति यो वा अश्वमेधे त्रीणि शीर्षाणि वेद शिरोहराज्ञां भवति एकविपुंशो अग्निर्भवति एकविपुंशस्तोमः एकविपुंशतर्यूपाः एतानि वा अश्वमेधे त्रीणि शीर्षाणि य एवं वेद शिरोहराज्ञां भवति देवा वा अश्वमेधे पवमाने स्वर्गं लोकं न प्राजानन् क्रमशः प्राजानात् यदश्वमेधेश्वेन मेध्येनोदञ्चो बहिष्प्रवमानकं सत्पन्ति स्वर्गस्य लोकस्य प्रज्ञाति न वै मनुष्यः स्वर्गं लोकमञ्जसा वेद अश्वो वै स्वर्गं लोकमञ्जसा वेद यदद्गातोद्गायेत् यथा क्षेत्रज्ञोऽन्येन पथा प्रतिपादयेत् तादृक्तद् उद्गातारमवरुध्य अश्वमुद्गीताय प्रणीते यथा क्षेत्रज्ञोऽञ्जसा नयति एवमेवैनमश्वः स्वर्गं लोकमञ्जसानयति उच्छमन्वारभन्ते स्वर्गस्य लोकस्य समष्टि हिङ्करोति स्वामैवाकः हिङ्करोति उद्गीत एवास्य सः पडवा उपरुन्धन्ति जनत्वाय प्रजाति अथो यथोपगातार उपगायन्ति तादृगेव तत् उदगासीदश्वमेध्य इत्याह प्राजापत्यो वा अश्वः प्रजापतिरुद्गीतः उद्गीतमेवावरुन्धे अथोर्क्षामयोरेव प्रतिष्ठति हिरण्येनोपाकरोति ज्योतिर्वै हिरण्यम् ज्योतिरेव मुखतो दधाति यजमाने च प्रजासु च अथो हिरण्यज्योतिरेव यजमानः स्वर्गं लोकमेति पुरुषो वै यज्ञः यज्ञः प्रजापतिः यदर्शे पशून्नि युञ्जन्ति यज्ञादेव तद्यज्ञं प्रयुङ्क्ते अश्वन्तो परङ्गो मृगम् तानग्निष्ठ आलभते सेनामुखमेव तत्सद्गृह्यति तस्माद्राजमुखं भीष्मं भावुकम् आग्नेयं कृष्णग्रीवं पुरस्ताल्ललाटे पूर्वाग्निमेव तं कुरुते तस्मात् पूर्वाग्निं पुरस्तात् स्थापयन्ति औष्णमन्वञ्चम् अन्नं वै पूषा तस्मात् पूर्वाग्नवाहार्यमाहरन्ति ऐन्द्रापौष्णमुपरिष्टात् ऐन्द्रो वीराजन्योन्नं पूषा अन्नाद्येनैवैनमुभयतः परिगृह्णाति तस्माद्राजन्यो अन्नादो भावुकः आग्नेयो कृष्णग्रीवौ बाहुवोः बाहुवोरेव वीर्यं धत्ते तस्माद्राजन्यो बाहुबली भावुकः काष्ठौ लामशसख्यौ सख्योः सख्योरेव वीर्यं धत्ते तस्माद्राजन्य ऊर्वली भावुकः क्षितिपृष्ठौ पारः स्वत्यौ पृष्ठे ब्रह्मवर्चसमेवोपरिष्टाद्धत्ते अथ कवचे एवैते अभितः पर्योहते तस्माद्राजन्यः सन्नद्धो वीर्यं करोति धात्रे पुरुषोदरमधस्तात् प्रतिष्ठामेवैतां कुरुते अथो इयं वै धाता अस्यामेव प्रतिष्ठति
सौर्यं बलक्षं पुच्छे उत्सेथमेव तं कुरुते तस्मादुत्सेथं भये प्रजा अभिसर्गश्रयन्ति हरिः ॐ प्रजापतिश्वमेधमसि सदा सोऽस्मात् सृष्टोपाक्रामत् तमष्टादशभिरणप्रायुङ्गा तमाप्नोद तमाप्त्वाष्टादशिभिरवारुन्ध यदष्टादशिन आलभ्यन्ते यज्ञमेव ते आप्त्वा यजमानो वरुन्धे संवत्सरस्य वा एषा प्रतिमा यदष्टादशिनः द्वादशमासाः पञ्चर्तवः संवत्सरोऽष्टादशः यदष्टादशिन आलभ्यन्ते संवत्सरमेव ते आप्त्वा यजमानो वरुन्धे अग्निष्टेऽन्यान् पशूनुपाकरोति इतरेषु योपेष्वष्टादशिनो जामित्वाय नवनवालभ्यन्ते सवीर्यत्वाय यदारण्ये सर्गस्थापयेत् यवस्येतां यदा पुत्रो व्यध्वानः क्रामेयोः विदूरं ग्रामयो ग्रामान्तौ स्याताम् वृक्षिकाः पुरुषव्याघ्राः परिमोषिणः व्याधिनीस्तस्करा अरण्येष्वाजायेरन् तदाहुः अपशवो वा एते यदारण्ये सर्गस्थापयेत् क्षिप्रे यजमानमरण्यं मृतकं हरेयुः अरण्यायतनाह्यारण्याः पशवैः यत्पशोन्नालभेद अनवरुद्धास्य पशवस्युः यत्पर्यग्निकृतानुत्सृजेत् यज्ञवेषसङ्कुर्यात् यत्पशो नालभते तेनैव पशो न वरुन्धे यत्पर्यग्निकृतानुत्सृजत्य यज्ञवेषसाय अवरुद्धा अस्य पशवो भवन्ति न यज्ञवेषसम्भवति न यजमानमरण्यं मृतकं हरन्ति ग्राम्यैः सर्गस्थापयति एते वै पशवः क्षेमो नाम संविता पुत्रावपस्यतः समध्वानक्रामन्ति समन्दिकं ग्रामयो ग्रामान्तौ भवतः नक्षिकाः पुरुषव्याघ्राः परिमोषिणः व्याधिनीस्तस्करा अरण्येष्वाजायन्ते प्रजापतिरकामयतो भौ लोकावरुन्धीयेति स एतानुभयान् पशो न पश्यत् ग्राम्यागश्चारण्यागश्च तानालभत तैर्वै स उभौ लोकाववारुन्ध ग्राम्यैरेव पशुभिरिमं लोकमवारुन्ध आरण्ये रमम् यद्ग्राम्यान् पशो नालभते इममेव तैर्लोकमवरुन्धे यदारण्यान् अमुन्तैः अनवरुद्धो वा एतस्य संवत्सरैर्याहो यैतैतश्चातुर्मास्यानि संवत्सरं प्रयुङ्क्ते एतावान् वै संवत्सरः यश्चातुर्मास्यानि यदेते चातुर्मास्याः पशवा लभ्यन्ते प्रत्यक्षमेव तैः संवत्सरं यजमानो वरुन्धे इवा एष प्रजया पशुभिर्विद्यते यः संवत्सरं प्रयुङ्क्ते संवत्सरः सुवर्गो लोकः सुवर्गं तु लोकन्नापराध्नोति प्रजा वे पशव एकादशिनी यदेत एकादशिनाः पशवः लभ्यन्ते साक्षादेव प्रजां पशो यजमानो वरुन्धे प्रजापतिर्विराजमसृजत सा सृष्टाश्वमेधं प्राविशत् तान् दशभिरनुप्रायुङ्क्त तामाप्नोत् तामाप्त्वा दशभिरवारुन्ध यद्दशिनः लभ्यन्ते विराजमेव तैराप्त्वा यजमानो वरुन्धे एकादश दशत आलभ्यन्ते एकादशाक्षरा त्रिष्टुप् त्रैष्टुभाः पशवः पशोनेवावरुन्धे वैश्वदेवो वा अश्वः नानादेवत्याः पशवो भवन्ति अश्वस्य सर्वत्वाय नानारूपा भवन्ति तस्मान्नानारूपाः पशवः बहुरूपा भवन्ति
तस्मात् बहुरूपाः पशवः समृद्धे अस्मै वै लोकाय ग्राम्या पशवः लभ्यन्ते अमुष्मारण्याः यद्ग्राम्यान् पशूना लभते इममेव ते लोकमवरुन्धे यदारण्यान् अमुन्तैः उभयान् पशूना लभते ग्राम्यागश्चारण्यागश्च उभयोः लोकयोरवरुद्धे उभयान् पशूना लभते ग्राम्यागश्चारण्यागश्च उभयस्यान्नाद्यस्यावरुद्धे उभयान् पशूना लभते ग्राम्यागश्चारण्यागश्च उभयेषां पशूनामवरुद्धे त्रयस्त्रयो भवन्ति त्रयैमे लोकाः येषान् लोकानामाप्तिः ब्रह्मवादिनो वदन्ति कस्मात् सत्यात् अस्मिन् लोके बहवः कामा इति यत्समानेभ्यो देवताभ्योऽन्ये पशवः लभ्यन्ते अस्मिन्नेव तं लोके कामान् ददाति तस्मादस्मिन् लोके बहवः कामाः त्रयाणां सह पपाजुहोति त्यावृतो वै देवाः त्यावृत इमे लोकाः येषां लोकानामाप्तिः येषां लोकानां कृत्तिः पर्यग्निकतानारण्यानुत्सृजन्ते पुंसाये युञ्जन्ति वृद्धमित्याह असो वा आदित्यो वृद्धः आदित्यमेवास्मै नक्ति अर्षमित्याह अग्निर्वा अर्षः अग्निमेवास्मै नक्ति चरन्तमित्याह वायुर्वैचरन् वायुमेवास्मै नक्ति परितस्तुष इत्याह इमे वै लोकाः परितस्तुषः इमानेवास्मै लोकान् युनक्ति रोचन्ते रोचनादिवीत्याह नक्षत्राणि वै रोचनादिवी नक्षत्राण्येवास्मै रोचयति युञ्जन्त्यस्य काम्येत्याह कामानेवास्मै नक्ति हरिविवक्षसेत्याह इमे वै हरिविवक्षसा इमे एवास्मै नक्ति शोणाधिष्णो नृवाहसेत्याह अहोरात्रे वै नृवाहसा अहोरात्रे एवास्मै नक्ति एता एवास्मै देवतायुनक्ति स्वर्गस्य लोकस्य समष्टि केतं कृण्वन्न केतवैरिध्वजं प्रतिमुञ्चति यश एवैनकुं राज्ञां गमयति जीमूतस्यैव भवति प्रतीकमित्याह यथा यजुरेवैतत् एते पन्थानः सवितः पूर्व्यास इत्यध्वर्युर्यजमानं वाचेत्यभिजित्ये परा एतस्य यज्ञेति यस्य पशुर्वाकृतोऽन्यद्रवेद्याजेति एतग्रस्तोतरेतेन पथा पुनरश्वमावर्तयासिन इत्याह वायुर्वै स्तोताः वायुमेवास्य परस्ताः तथा त्यावृत्ति यथा वै हविषो गृहीतस्य स्कन्दते एवं वा एतदश्वस्य स्कन्दति यदस्योपागतस्य लोमान् क्षीयन्ते यद्वालेषु काचानावयन्ति लोमान्येवासत्सम्भरन्ति भूर्भुवः सुवर्धि प्राजापत्याभिरावयन्ति राजापत्यो वाश्वः स एवैनं देवतया समर्थयन्ति भूरिति महिषी भुवमिति वावाता सुवरिति परिवृत्ति येषां लोकानामभिजित्ये हिरण्ययाः काचा भवन्ति ज्योतिर्वे हिरण्यं राष्ट्रमश्वमेधः ज्योतिश्चैवास्मै राष्ट्रं च समीचे दधाति सहस्रं भवन्ति सहस्रसंविदः सुवर्गो लोकः सुवर्गस्य लोकस्याभिजित्ये अभवा एतस्मात् तैरेन्द्रियं वशवश्रेः क्रामन्ति योऽश्वमेधेन युजे वसवस्त्वाञ्चन्द्रगायत्रेण छन्दसे महिष्यभ्यनक्ति तेजो वा आज्यं तेजो गायत्री तेजैवास्मै तेजो बन्धे रुद्रास्माञ्चन्दुत्रैष्टुभेन छन्दसे दिवावादा तेजो वा आज्यम् इन्द्रियं द्रष्टुप तेजसैवास्माइन्द्रियं वरुन्धे आदित्यास्माञ्चन्दुजागतेन छन्दसे परिवृत्ति तेजो वा आज्यम् पशवो जगति तेजसैवास्मै वृषोणवरुन्धे पत्नयोऽभ्यञ्जन्ति श्रिया वा एतद्
यद्रूपम् यत्पत्नयः श्रियमेवास्मिन् तद्दधति नास्मात् तेजेन्द्रियम् श्रीरवक्रामन्ति लाजी प्रजामेवान्नादीम् कुर्वते एतद्देवा अन्नमत्तेतदन्नमध्ये प्रजापतेयाः प्रजायामेवान्नाद्यन्नावजिघ्रेत् अग्निः पशुरासीदित्यवघ्रावजेत् अवहैव जिघ्रति आक्रामे वाजे क्रमे रक्तक्रमे द्वाजेद्योऽस्य पृष्ठम् पृथिवी सहस्रमित्यश्वमनुमन्त्रयते येषाम् लोकानामभिजित्यै समिद्धो अञ्जम् कतरम् मदीनामित्यश्वस्य प्रियो भवन्ति स्वरूपत्वाय तेजसा वा एष ब्रह्मवर्चसेन व्यध्यते योऽश्वमेधेन यजते होता च ब्रह्मोद्यम् वदतः तेजसा चैवैनम् ब्रह्मवर्चसेन च समर्थेतः दक्षिणतो ब्रह्मा भवति दक्षिणत आयतनो वै ब्रह्मा मार्गस्पत्यो वै ब्रह्मा ब्रह्मवर्चसमेवास्य दक्षिणतो दधाति तस्मात् दक्षिणोऽधो ब्रह्मवर्चसितरः उत्तरतो होता भवति उत्तरत आयतनो वै होता आग्नेयो वै होता तेजो वा अग्निः तेज एवास्योत्तरतो दधाति तस्मादुत्तरोत्तस्तेजस्वितरः यूपमभितो वदः यजमानदेवत्यो वै यूपः यजमानमेव तेजसा च ब्रह्मवर्चसेन च समर्थेतः किग्गस्विदासे पूर्वजित्यरित्याह द्यौर्वे वृष्टिः पूर्वजित्यः दिवमेव वृक्षिमवरुन्धे किग्गस्विदासे बृहद्वैत्याह अश्वो वै बृहद्वयः अश्वमेवावरुन्धे किग्गस्विदासे पिशङ्गिरेत्याह रात्रिर्वै पिशङ्गिला रात्रिमेवावरुन्धे किग्गस्विदासे पिलिप्लेत्याह श्रीर्वै पिलिप्ला अन्नाद्यमेवावरुन्धे कस्विदेकाकी चरतीत्याह असो वा आदित्येकाकी चरति तेज एवावरुन्धे कवुस्विज्जायते पुनरित्याह चन्द्रमा बीजायते पुनः आयुरेवावरुन्धे किग्गस्विद्हिमस्य भेषजमित्याह अग्निर्वै हिमस्य भेषजम् ब्रह्मवर्चसमेवावरुन्धे किग्गस्विदावपनम् महदित्याह अयम् वै लोक आवपनम् महत् अस्मिन्नेव लोके प्रतिष्ठते पृच्छामि त्वा परमन्तम् पृथिव्यानित्याह वेदिर्वै वरोन्तः पृथिव्याः वेदिमेवावरुन्धे पृच्छामि त्वा भुवनस्य नाभिमित्याह यज्ञो वै भुवनस्य नाभिः यज्ञमेवावरुन्धे पृच्छामि त्वा विष्णोऽश्वस्य इत्याह सोमो वै विष्णोऽश्वस्य रेतः सोमपीठमेवावरुन्धे पृच्छामि वाचः परमम् व्योमेत्याह ब्रह्मैवाचः परमम् व्योम ब्रह्मवर्चसमेवावरुन्धे अपवा एतस्मात् प्राणाः क्रामन्ति योऽश्वमेधेन यजते प्राणाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहेति संयज्ञप्यमानाहुतिर्ज्योति प्राणानेवास्मिन् दधाति नास्मात् प्राणा अपक्रामन्ति अवन्ते स्थावन्ते स्थावन्तो प्रियन्त्वाः प्रियाणाम् परिष्ठमाप्याणाम् युधीनाम् त्वाणि त्रिपदिकम् हवामहे सोममेत्याह अपैवास्मि तद्धृते अथो ध्रुवम् देवेनम् अथो अन्येवास्मि नुवते त्रिः पर्यन्ति त्रयैमे लोकाः येभ्यैवेनम् लोकेभ्यो ध्रुवते त्रिः पुनः पर्यन्ति षट्सम्पद्यन्ते षड्वा ऋतवः ऋतुभिरेवैनम् ध्रुवते अपवा एतेभ्यः प्राणाः क्रामन्ति ये यज्ञे ध्रुवनम् तन्वते नवकृत्वः पर्यन्ति नव वै पुरुषे प्राणाः प्राणानेवात्मन् दधते नैभ्यः प्राणावक्रामन्ति अम्बे अम्बाल्यं विहेति पत्नीमुदानयति अह्वदेवैनाम् सुभगेकाम् पीडवासिनीत्याह तप एवैनाम् पणयति स्वर्गे लोके सम्प्रोन्वाथामित्याह स्वर्गमेवैनाम् लोकम् गमयति आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधमित्याह प्रजा वे पशवो गर्भः प्रजामेव पशूनात्मन् धत्ते देवा वा अश्वमेव
वर्षमेधे पवमाने स्वर्गं लोकन्न प्राजान् तमश्व प्राजानात् यत्सूचीभिरसिपथान् कल्पयन्ति स्वर्गस्य लोकस्य प्रज्ञाते गायत्रे द्रष्टुब्जगतीत्याह यथा युजरे वैदत् त्रय्यः सूच्यो भवन्ति अयस्मय्यो रजताहरण्यः अस्य वै लोकस्य रूपमयस्मय्यः अन्तरिक्षस्य रजताः दिवो हरिण्यः दिशो वा अयस्मय्यः अवान्तर्दिशा रजताः ऊर्ध्वा हरिण्यः दिश एवास्मै कल्पयति कस्त्वाचिकस्वाविशास्त्रीत्याहायुंसायै अपवा एतस्मात् श्रीराष्ट्रं ग्रामति योऽश्वमेधेन जिते ऊर्ध्वा मे नामुच्छ्रयतादित्याः श्रीर्वै राष्ट्रमश्वमेधः श्रियमेवास्मै राष्ट्रमूर्ध्वमुच्छ्रयते वेणुभारं गिरा विवेत्याः राष्ट्रं वै भारः राष्ट्रमेवास्मै परियोहति तथा मध्यमेधतामित्याह श्रीर्वै राष्ट्रस्य मध्यं श्रियमेवावरुन्धे शीते वाते पुनर्निवेत्याः क्षेमो वै राष्ट्रस्य शीतो वातः क्षेममेवावरुन्धे यद्धरणीयो मत्तीत्याह विद्वे हरिणी राष्ट्रं यमः विशञ्चैवास्मै राष्ट्रं च समीचीर्धाति न पुष्टं पशुमन्यते इत्याह तस्मात् राजा पशो न पश्यति शूद्राय दर्गदारा न पोषाय धनाय इत्याह तस्मात् वैशेपुत्रन्नाभिषिञ्चन्ते यकाशकुन्तिकेत्याह विद्वेषकुन्तिका राष्ट्रमश्वमेधः विशञ्चैवास्मै राष्ट्रं च समीचीर्धाति आहरमिति सत्पदेत्याह तस्मात् राष्ट्राय विशः सत्पन्ति आहतं गभेवसैत्याह विद्वेगभः राष्ट्रं वसः राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्मात् राष्ट्रं विशङ्खादुकम् माता च ते पिता च इत्याह इयं वै माता असो पिता आभ्यामेवैनं परिददाति अग्रं वृक्षस्य रोहति इत्याह श्रीर्वै वृक्षस्याग्रं श्रियमेवावरुन्धे प्रसुलामीति ते पिता कफे मुष्टिमधकं सयदित्याह विद्वेगभः राष्ट्रं मुष्टिः राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्मात् राष्ट्रं विशङ्खादुकम् अपवा एतेभ्यः प्राणाक्रामन्ति ये यज्ञे पूतं वदन्ति अधिक्रामन्नोऽकारशमिति सुरभिपदीमुचं वदन्ति प्राणा वै सुरभयः प्राणानेवात्मन् ददते येभ्यः प्राणावक्रामन्ति आपोहिष्ठामयो भवयत्यद्भिर्मात्रयन्ते आपो वै सर्वा देवताः देवताभिरेवात्मानं पवयन्ते प्रजापतिः प्रजा सृष्ट्वा प्रेणानुप्राविशत् ताभ्यः पुनः सम्भवितुं न शक्नोत् सोऽब्रवीत् वृद्धमदेत्सः यो मेदः पुनः सम्भरदिति तं देवाश्वमेधेनैव सम्भरन् ततो वैताग्मन् योऽश्वमेधेन यते प्रजापतिमेव सम्भरत्युध्नोति पुरुषमालभते वैराजो वै पुरुषः विराजमेवालभते अथो अन्नं वै विराज अन्नमेवावरुन्धे अश्वमालभते प्राजापत्यो वाश्वः प्रजापतिमेवालभते अथो श्रीर्वा एकशपं श्रियमेवावरुन्धे वामालभते यज्ञो वै गोः यज्ञमेवालभते अथो अन्नं वै गोः अन्नमेवावरुन्धे अजावीयालभते भूम्ने अथो पुष्टिर्वै भूमा पुष्टिमेवावरुन्धे पर्यग्निगतं पुरुषं चारण्याभिष्टोत्सन्देहंसायै उभो वा एतो पशो आलभ्येते यश्चावमो यश्च परमः ते स्योभये यज्ञे बद्धाः अभीष्टा अभिप्रीताः अभिजिता विहुता भवन्ति नैनन्त्रं क्षवः पशवो यज्ञे बद्धाः अभीष्टा अभिप्रीताः अभिजिता विहुता विवंसन्ति योऽश्वमेधेन जिते योचैनमेवं वेद समेन वा एतस्तोमेन राध्वा चतुष्टोमेन कृतेनायानामुत्तरे हन्ने एकविपुंशे प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठति एकविपुंशात् प्रतिष्ठाया दोनन्वारोहति ऋतवो वै पृष्ठानि ऋतवः संवत्सरः ऋतुष्वेव संवत्सरे प्रतिष्ठाय देवता अभ्यारोहति शक्वरे पृष्ठं भवन्त्यन्यदन्यत्सन्तः अन्येनेवा एते पशवः आलभ्यन्ते देवग्राम्याः
देवान्याः आहारेवरूपेण समर्थयति अथो अह्न एवेष बलिह्रियते तदाहुः अपशवो वा एते यदजावेष्टान्याश्च एते वै सर्वे पशवः यद्गव्या इति गव्यान्शोणत्तमेऽह्नालभते तेनैवो भयान्शो न वरुन्धे राजावत्या भवन्ति अनभिचितस्याभिचित्ये सौरेर्नवश्रेतावशानो बन्ध्या भवन्ति अन्तरेव ब्रह्मवर्चसमवरुन्धे सोमाय स्वराज्ञेनो वाहावनड्वाः विरिद्वन्दिनः पशूनानुपदे अहोरात्राणां विजित्ये पशुभिर्वा एष गृह्यते योऽश्वमेधेन युजते चकलं कर्माशङ्किदेवीं विजये विजित्वाष्टान् पशूनानुपदे पशुभिरेवात्मानं समर्थयति ऋतुभिर्वा एष गृह्यते योऽश्वमेधेन युजते विषङ्गास्त्रयो वा सन्ता इत्यतु पशूनानुपदे ऋतुभिरेवात्मानं समर्थयति आवा एष पशुभ्यो विश्वते योऽश्वमेधेन युजते पर्यग्निकता उत्सुचन्दिनाः प्रस्काय प्रजापतिरकामेन महानन्नादस्यामिति श्रेतावश्वमेधेन हिमानापश्यत् तावगृह्णीत ततो वै स महानन्नादो भवत् यः कामयेत महानन्नादस्यामिति श्रेतावश्वमेधेन हिमानो गृह्णीत महानेवान्नादो भवति यजमानदेवत्या वै वपा राजा महिमा यद्वपां महिम्नो भेदः परिहृते यजमानमेव राज्येन भेदः परिगृह्णाति पुरस्तात् स्वाहाकारा वा अन्ये देवाः उपरिष्टात् स्वाहाकारा अन्ये देवा एतेष्व एवमेध्येव लभ्यन्ते यद्वपां महिम्नो भेदः परिहृते तानेवोभयान् प्रीणाति वैश्वदेवो वाश्वः तैयत्प्राजापत्यं कुर्यात् या देवता विभागाः ता भागधेयेन व्यर्थयेत् देवताः समदं दध्यात् सेकान् निर्दिष्टाभ्यां मण्डूकान् जम्भे विदति आज्यमवदानं गत्वा प्रतिसङ्ख्यायमाहुदेज्योति या एव देवता विभागाः ता भागधेयेन समर्थयेत् समदं दधाति चतुर्दशैतान् वाकान् जहोत्यनन्दयते प्रयासाय स्वाहेति पञ्चदश वा अर्धमासस्य रात्रयः अर्धमासः संवत्सरः आप्यते देवासुराः संयत्ता आसन् ते ब्रुवन्नग्नयस्य क्षकृतः अश्वस्य मेध्यस्य भयमुद्धारमुद्धरामहि अथैतान् विभवामेति ते लोहितमुदहरन्द ततो देवा भवन् रासुराः यत्सृष्टकृभ्यो लोहितं जहोति भ्रातृव्या विभोद्ये भवत्यात्मनाः भ्रातृव्यो भवति ओम प्रकण्ठेन प्रथमामाहुतिं जहोति शवो मेको मृगः रुद्रो निःसृष्टकृत् रुद्रादेव पशूनन्तर्दधाति अथो यत्रैषापतिर्भूयते न तत्र रुद्रः पशूनभिमन्यते अश्वशपेन द्वितीयामाहुतिं जहोति शवो वा एकशपं रुद्रो निःसृष्टकृत् रुद्रादेव पशूनन्तर्दधाति अथो यत्रैषापतिर्भूयते न तत्र रुद्रः पशूनभिमन्यते अयस्मयेन कमण्डरुणा तृतीया आहुतिं जहोत्यायास्यो वै प्रजाः रुद्रादेव प्रजा अन्तर्दधाति अथो यत्रैषाहुतिर्भूयते न तत्र रुद्रः प्रजा अभिमन्यते अश्वस्य वा आलब्धस्य मेधमुदक्रामत् तदश्वस्तोमीयं भवत् तदश्वस्तोमीयं जुहोति समेधमेवैनमालभते आज्यं जुहोति मेधो वा आज्यं मेधोश्वस्तोमीयं मेधेनैवास्मिन् मेधं दधाति शत्रुकं शतं जुहोति शत्रुकं शतक्षरा बृहति बालगता पशवः सा पशूनां मात्राः पशूनेव मात्रया समर्थयति तायद्भूयसीर्वागणेयसीर्वा जुहुजात् पशोन्मात्रया विरभ्येत् शत्रुकं शतं जुहोति शत्रुकं शतक्षरा बृहति बालगता पशवः सा पशूनां मात्राः पशूनेव मात्रया समर्थयति अश्वस्तोमेयं भूत्वा द्विपदा जुहोति द्विपादे पुरुषो द्विप्रदः अदेनं प्रतिष्ठया समर्थयति तदा होताभ्या द्विपदा अश्वो वा अश्वस्तोमेयं पुरुषो द्विपदाः अश्वस्तोमेयं भूत्वा द्विपदा जुहोति चतुष्पादमर्ति अथो द्विपदा
भवद्देव चतुष्पदः प्रतिष्ठापयति द्विपदा हुत्वा नान्यामुत्तरामाहुतिं जुहुयात् यदन्यामुत्तरामाहुतिं जुहुयात् प्रतिष्ठायाश्च वेद द्विपदा अन्ततो जुहोति प्रतिष्ठित्ये प्रजापतिरश्वमेधमसि ददा सोऽस्मात्सृष्टोपाक्रामद तय्यज्ञकृतभिरन्वैच्छत् तय्यज्ञकृतभिर्नार्नविन्दत् तनुष्टिभिरन्वैच्छत् तनुष्टिभिरन्वैन्दत् तदृष्टीनामिष्टित्वम् यः संवत्सरमिष्टिभिर्गजते अश्वमेव तदन्विच्छति सावित्र्यो भवन्ति इयं वै सविता यो वा अस्यान्नश्यति यो नयते अस्यां वावनं विन्दन्ति न वायमाङ्गर्शनेत्याहुः त्रिर्यङ्नोर्ध्वोऽर्हतीति यत्सावित्र्यो भवन्ति सवितुप्रसोदयेवेनमिच्छति ईश्वरो वा स्वप्रमुक्तः परां परापदङ्गन्थोः यत्सायन्धृतेः जुहोति अश्वस्य यत्तीधृतेः यत्प्रादर्शिभिर्यजते अश्वमेव तदन्विच्छति यत्सायन्धृतेः जुहोति अश्वस्यैव यत्तीधृतेः तस्मात् सायं प्रजाः क्षयम्या भवन्ति यत्प्रादर्शिभिर्यजते अश्वमेव तदन्विच्छति तस्मात् दिवानक्षैषयति यत्प्रादर्शिभिर्यजते सायन्धृतेः जुहोति अहोरात्राभ्यामेवैनमन्विच्छति अथो अहोरात्राभ्यामेवास्मै योगक्षेमं कल्पयति अभवा एतस्मात् श्रीराष्ट्रङ्ग्रामते योऽश्वमेधेन युजते ब्राह्मणो वीणागाथिनो गायतः श्रिया वा एतद्रूपं यद्वीणाः श्रियमेवास्मिन् दग्धः यदा खलु वै पुरुषश्रियमश्नुते वीणास्मै वाद्यते तदा यदुभो ब्राह्मणो गायेताम् तद्ब्रह्मंशकास्माक्षी स्यात् न वै ब्राह्मणे शीलमतैति ब्राह्मणोऽन्यो गायेत् राजन्योऽन्यः ब्रह्म वै ब्राह्मणः क्षत्रगुं राजन्यः तथाः स ब्रह्मणः क्षत्रेण श्री परिगृहीता भवति तदा यदुभोदिवा गायेताम् अवास्मात् राष्ट्रं ग्रामेत् न वै ब्राह्मणे राष्ट्रगुं रमते यदा खलु वै राजा कामयते अथ ब्राह्मणं जिनाति इवा ब्राह्मणो गायेत् नक्तगुं राजन्यः ब्रह्मणो वै रुमः क्षत्रस्य रात्रिः तथा स ब्रह्मणा च क्षत्रेण चोभयतो राष्ट्रं परिगृहीतं भवति इत्यतदा इत्येतथा इत्यवचयति ब्राह्मणो गायेत् इष्टाभूतं वै ब्राह्मणस्य इष्टाभूतेनैवेनकं स समर्थयति इत्यजिना इत्ययुक्तथा युक्तमगुं सङ्ग्राममहन्यति राजन्यः युद्धं वै राजन्यस्य युद्धेनैवेनकं स समर्थयति अकृता वा एतस्यर्थवैक्याहो योऽश्वमेधेन युजते तिस्रोऽन्यो गायति तिस्रोऽन्यः षट्संवर्ध्यन्ते षड्वार्धवः युतो नैवास्मै कल्पयतः ताभ्यागुं सर्गस्थायाः अनोयुक्ते शते च ददाति शतायुः आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति सर्वेषु वा येषु लोकेषु मृत्युवोर्वायत्ताः तेभ्यो यदाहुते न जुहुजात् लोके लोकेन मृत्युर्विन्देत् मृत्यवे स्वाहेत्यभिभो नमाहुते जुहोति लोकाल्लोकादेव मृत्युमवेदते नैनं लोके लोके मृत्युर्विन्दति यदमुष्मै स्वाहेति सञ्चक्षेद बहुं मृत्युं मित्रं कुर्वेद मृत्यवे स्वाहेत्येकस्मादेवैकान् जुहुजात् एको वामुष्मिन् लोके मृत्युः शनया मृत्युरेव तमेवामुष्मिन् लोके वेदते भ्रूणहत्यायै स्वाहेत्यवभृथ आहुतिं जुहोति भ्रूणहत्यामेवावेदते तदा यद्भ्रूणहत्या पात्र्याथ कस्मात् यज्ञे विक्रियते अमृत्युर्वाहन्यो भ्रूणहत्याया इत्याहो भ्रूणहत्या वा मृत्युर्ति यद्भ्रूणहत्यायै स्वाहेत्यवभृथ आहुतिं जुहोति मृत्युमेवाहुत्या तर्पयित्वा परिमाणं कृत्वा भ्रूणग्नेः करोति एतां हवैमुण्डिबाहुधन्यवः भ्रूणहत्यायै प्रायश्चित्तिं विदाञ्चकार यो हास्यापि प्रजायां ब्राह्मणगुं हन्ति सर्वस्मै तस्मै भेषजं करोति चुम्बकाय स्वाहेत्यवभृथौ तमामाहुतिं जुहोति वरुणो वै चुम्बकः अन्तत एव वरुणं वैजते
विघ्नस्य शुक्लस्य पिङ्गाक्षस्य मूर्धं जुहोति एतद्वै वरुणस्य रूपेणैव वरुणमुपैदिते वारुणो वा श्वः तं देवतयाभ्यर्थयति यत्प्राजापत्यं करोति नमो राज्ञे नमो वरुणादेत्याः वारुणो वा श्वः एवैनं देवतया समर्थे वारुणो वा श्वः तं देवतयाभ्यर्थयति यत्प्राजापत्यं करोति नमो राज्ञे नमो वरुणादेत्याः वारुणो वा श्वः स्वेवैनं देवतया समर्थयति नमो श्वाय नमः प्रजापतये इत्याह प्राजापत्यो वा श्वः स्वेवैनं देवतया समर्थयति नमो अधिपतये इत्याह धर्मो वा अधिपतिः धर्ममेवावरुन्धे अधिपतिरस्यधिपतिं मा कुरु अधिपतिरहं प्रजानां भूयासमित्याह अधिपतिमेवैनकं समानानां करोति मान्धे वैधेहि इत्याह आश्रमेवैतामाशास्ते विपाकताय स्वाहेत्युपाकृते जुहोति आलब्धाय स्वाहेति नियुक्ते जुहोति हुताय स्वाहेति हुते जुहोति येषां लोकानामभिजित्यै प्रवा एष एभ्यो लोकेभ्यश्च वदे योऽश्वमेधेन यजते आग्नेयमयीन्द्राग्नमाश्रमं तान् पशूनालभते प्रतिष्ठित्यै यदा आग्नेयो भवति अग्निः सर्वा देवताः देवता एवावरुन्धे ब्रह्म वा अग्निः क्षत्रमिन्द्रः यदैन्द्राग्नो भवति ब्रह्मक्षत्रे एवावरुन्धे यदा आश्विनो भवति आशिषामवरुध्ये त्रयो भवन्ति त्रयैमे लोकाः येष्वेव लोकेषु प्रतिष्ठति अग्नेयेकं होमचेष्टाकपाल इति दशः विषभिष्टिर्निर्वपति दशाक्षरा विराट् अन्नं विराट् विराजैवान्नाद्यमवरुन्धे अग्नेर्मन्वे प्रथमस्य प्रचेतस इति याज्ञानुवाक्या भवन्ति सर्वत्वाय यद्यश्वमुपदपद्विन्देत् आग्नेयमष्टाकपालं निर्वपेत् सौम्यञ्चलं सावित्रमष्टाकपालं यदा आग्नेयो भवति अग्निः सर्वा देवताः देवताभिरेवैनं विसर्जति सौम्यो भवति सोमो वा ओषधीनागुं राजा याभ्येवैनं विन्दति ताभिरेवैनं विसर्जति यत्सावित्रो भवति सवितृप्रसूतिकेवैनं विसर्जति एताभिरेवैनं देवताभिर्विसर्जति अगतो हैव भवति औष्णं चरण्यर्वपेत् यदि श्रोणः स्यात् पूषा वै श्रौण्यस्य भिषके स एवैनं विसर्जति अश्लोनो हैव भवति रौद्रं चरण्यर्वपेत् यदि महति देवताभिमन्येन एतद्देवत्यो वा श्वः स्वेवैनं देवतया विसर्जति अगतो हैव भवति वैश्वानरं द्वादशकपालं निर्वपेन् मृगाक्षरे यदि नागच्छेत् इयं वा अग्निर्वैश्वानरः इयमेवेनार्चिभ्यां परिणोधमानयति आहैव सत्यमहर्गच्छति यद्यधीयात् अग्नयेकं होमुचेष्टाकपालः सौर्यं वयः आयव्य आज्यभागः यजमानो वा अश्वः अगम्हसा वा एष गृहीतः यस्याश्वमेधाय प्रोक्षितोऽध्येति यदगं होमुचे निर्वपति अगम्हस एव तेन मुच्यते यजमानो वा अश्वः एकसा वा एष व्यध्यते यस्याश्वमेधाय प्रोक्षितोऽध्येति सौर्यकं रेतः यत्सौर्यं पजो भवति रेतसैवेनकं समर्थयति यजमानो वा अश्वः गर्भैर्वा एष व्यध्यते यस्याश्वमेधाय प्रोक्षितोऽध्येति आयव्यागर्भाः यद्वायव्य आज्यभागो भवति गर्भैरेवैनकं समर्थयति अथो यस्यैषाश्वमेधे प्रायश्चित्ते क्रियते इष्टावसीयान् भवति तदाहुः द्वादश ब्रह्मोदरान् सर्गस्थिते निर्वपेत् द्वादशभिर्वेष्टिभिर्यजेतेति दृष्टिभिर्यजेत उपनामुदयेन यज्ञस्यात् पापीजातुस्तु स्यात् आप्तानि वा एतस्य छन्दागुंसि ये जानः तानि क एतावता शुकमप्रयुञ्जीतेति सर्वापि सर्गस्थिते यज्ञे वागाप्यते साप्ता भवति यातयाम्नि क्रूरे कृते वहि भवत्यनुष्कृता तान् पुनः प्रयुज्येत्याहुः
द्वादशैव ब्रह्मोदनात् सकृत्स्थिते निर्भवेत् प्रजापतिर्वावोदनः यज्ञः प्रजापतिः उपनामकयेन यज्ञो भवति नवापीजान् भवति द्वादश भवन्ति द्वादशमासाः संवत्सरः संवत्सर एव प्रतिष्ठति एष वै विभोर्नाम यज्ञः सर्वगं ह वै तत्र विभुभवति यत्र एतेन यज्ञेन यजन्ते एष वै प्रभोर्नाम यज्ञः सर्वगं ह वै तत्र प्रभुभवति यत्र एतेन यज्ञेन यजन्ते एष वा ऊर्जस्वान्नाम यज्ञः सर्वगं ह वै तत्रोर्जस्वद्भवति यत्र एतेन यज्ञेन यजन्ते एष वै पयस्वान्नाम यज्ञः सर्वगं ह वै तत्र पयस्वद्भवति यत्र एतेन यजन्ते एष वै विधृतो नाम यज्ञः सर्वगं ह वै तत्र विधृतं यत्र एतेन यज्ञेन यजन्ते एष वै व्यावृत्तो नाम यज्ञः सर्वगं ह वै तत्र व्यावृत्तं भवति यत्र एतेन यज्ञेन यजन्ते एष वै प्रतिष्ठितो नाम यज्ञः सर्वगं ह वै तत्र प्रतिष्ठितं भवति यत्र एतेन यज्ञेन यजन्ते एष वै तेजस्वी नाम यज्ञः सर्वगं ह वै तत्र तेजस्वी भवति यत्र एतेन यज्ञेन यजन्ते एष वै ब्रह्मवर्चसी नाम यज्ञः आह वै तत्र ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायते यत्र एतेन यज्ञेन यजन्ते एष वा व्याधी नाम यज्ञः आह वै तत्र ब्राह्मणो व्याधी जायते यत्र एतेन यज्ञेन यजन्ते एष वै दीर्घो नाम यज्ञः दीर्घायुषो ह वै तत्र मनुष्या भवन्ति यत्र एतेन यज्ञेन यजन्ते एष वै कृत्तो नाम यज्ञः कल्पते ह वै तत्र प्रजाभ्यो योगक्षेमः यत्र एतेन यज्ञेन यजन्ते कार्प्येनाश्वपुंसं न्यवयन्ति यज्ञो वै कार्प्यं यज्ञेनैवैनपुं समर्थयति यामेन साम्नाः प्रस्तोतानुपतिष्ठते यमलोकमेवैनं गमयति तार्प्ये च कृत्यते वासे चाश्वपुंसं न्यवयन्ति एतद्वै पशूनागं रूपं रूपेणैव पशो न वरुन्धे हिरण्यकशिपु भवति तेजसोपरुध्ये रुक्मो भवति स्वर्गस्य लोकस्यानुख्यात्ते अश्वो भवति प्रजापतेराप्तिः अस्य वै लोकस्य रूपं तार्प्यम् अन्तरिक्षस्य कृत्यते वासः दिवो हिरण्यकशिपु आदित्यस्य रुक्मः प्रजापतेरश्वः ममेव लोकं तार्प्येनाप्नोति अन्तरिक्षं कृत्यते वासेन दिवगं हिरण्यकशिपुना आदित्यकं रुक्मेण अश्वेनैव मेध्येन प्रजापते सायुज्यकं सलोकतामाप्नोति एतासामेव देवतानागुं सायुज्यं साक्षिदागुं समानुलोकतामाप्नोति योऽश्वमेधेन यजते रौचैनमेवं वेद आदित्याश्चाङ्गिरसष्टसु वर्गे लोके स्पर्धन्त तेऽङ्गिरस आदित्येभ्यः औमादित्यमश्वग्रश्वेदं भूतं दक्षिणामनयन् ते ब्रुवन् यन्नो नेष सवर्यो भूजते तस्मादश्वयन्ति तस्मात् यज्ञे वरो दीयते यत्प्रजापतिना लब्धोऽश्वभवत् तस्मादश्वो नाम यक्ष्व यदरुरासीत् तस्मादर्वा नाम यत्सद्यो वाजान् समजयत् तस्माद्वाजी नाम यदसुराणां लोकानादत्तान् तस्मादादित्यो नाम अग्निर्वाश्वमेधस्य योनिरायतनम् सोऽर्जोऽग्ने योनिरायतनम् यदश्वमेधेनोचित्योत्तरवेदिमुपति योनिमन्तमेवैनमायतनमन्तं करोति योनिमानायतनवान् भवति एवं वेद प्राणापानो वा एतौ देवानाम् इदर्काश्वमेधो प्राणापानावेवावदन्ते ओजोपनं वा एतौ देवानाम् इदर्काश्वमेधो ओजोपनमेवावरुन्धे अग्निर्वाश्वमेधस्य योनिरायतनम् सोऽर्योऽग्ने योनिरायतनम् यदश्वमेधे नोचित्य उत्तरवेदिं चिनोति तावर्काश्वमेधो अर्काश्वमेधावेवावरुन्धे अथो अर्काश्वमेधयोरेव प्रतिष्ठति प्रजापतिं वै देवाः पितरम् प्रशम्भूतं मेधायालभन्त तमारभ्योपावसन् प्रातर्यष्टाः स्मः इति एकं वा एतद्देवानामः यः स
संवत्सरः तस्मादश्वः पुरस्तात् संवत्सर आरभ्यते यत्प्रजापतिरारब्धोऽश्वो भवत् तस्मादश्वः यत्सत्यो मेधो भवत् तस्मादश्वमेधः वेदकोऽश्वमाशुं भवति एवं वेद यद्वै तत्प्रजापतिरारब्धोऽश्वो भवत् तस्मादश्वः प्रजापते पशूनामनुरूपतमः आस्य पुत्रः प्रतिरूपो जायते एवं वेद सर्वाणि भूतानि संभृत्यालभते समेनं देवास्तेजसे ब्रह्मवर्चसाय भरन्ति योऽश्वमेधेन युजते यौचैनमेवं वेद एतद्वै तद्देवा एतान् देवताम् पशुम्भूतं मेधाजालभन्त यज्ञमेव यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः कामप्रयज्ञमकुर्वत तेन तत्त्वमकामयन्त तेन तत्त्वमगच्छन् योऽश्वमेधेन युजते देवानामेवायनेनैति राजापत्येनैव यज्ञेन युजते कामप्रेण पुनर्मानमेव गच्छति एतत्सवे रूपेण पुरस्तात् प्राजापत्यमशबन्तो परं बहुरूपमालभते सर्वेभ्यः कामेभ्यः सर्वस्याब्दैः सर्वस्य जिद्दैः सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति योऽश्वमेधेन युजते यौथेनमेवं वेद यो वा अश्वस्य मेध्यः सलोमणी वेद अश्वस्यैव मेध्यः सलोमन् जुहोति अहोरात्रे वाश्वस्य मेध्यः सलोमणि यच्छायं प्रातर्जुहोति अश्वस्यैव मेध्यः सलोमन् जुहोति एतदनुकृतिहस्मवे पुरा अश्वस्य मेध्यः सलोमन् जिह्वति यो वा अश्वस्य मेध्यः स पदे वेद अश्वस्यैव मेध्यः स पदे पदे जुहोति दर्शपूर्णमासो वा अश्वस्य मेध्यः स पदे यद्दर्शपूर्णमासो युजते अश्वस्यैव मेध्यः स पदे पदे जुहोति एतदनुकृतिहस्मवे पुरा अश्वस्य मेध्यः स पदे पदे जिह्वति यो वा अश्वस्य मेध्यस्य विवर्तनं वेद अश्वस्यैव मेध्यस्य विवर्तने जुहोति असौ वा आदित्योऽश्वः स आहवनीयमागच्छति तद्विवर्तते यदग्निहोत्रं जुहोति अश्वस्यैव मेध्यस्य विवर्तने जुहोति एतदनुकृतिहस्मवे पुरा अश्वस्य मेध्यस्य विवर्तने जुह्वति Body-mind attachment is where all the limitations come from. You are not the body. You are not the mind. That's the truth. But how many of us are able to relate to this idea? It is still a philosophy sometimes I talk about, and you listen to it, and then after that you forget. So we naturally do not relate to the concept in an existential way. So existentially, we should feel that we are not the body, we are not the mind. And how do we do that? Just imagine yourself as light, which truly is the case. And when you do that, then the attention will shift from your body, from your mind, to the light being that you are. And what does that mean? That means it will delimit you. So when you walk, when you sit down, when you eat, when you sleep, maintain your awareness that you are not the body, you are not the mind. Even when you are involved in conversation with others, you should never have this attachment to the body and to the mind. Then you will understand your true nature, that you are God. The truth is you are God. God bless.
निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। मौनव्याह्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं सदा वर्षेष्ठान् देवसत्गुणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलिसन्मुद्रमानञ्जमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं श्रीदक्षिणामूर्तिमीडे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। पूजारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां श्रीहयग्रीव उपास्महे। உருவாய் அருவாய் உளதாய் இலதாய் மறுவாய் மலராய் மணியாய் ஒழியாய் கருவாய் உயிராய் கதியாய் விதியாய் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குஹனே. மம குருச்சரணாரவிந்தாபியான் நமः. பரமகுருभ्यो நமः. பரமேட்டிகுருभ्यो நமः. பராத்பரகுருभ्यो நமः. வேதாஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்திகுருभ्यो நமः. மம குருச்சரணாரவிந்தாபியான் நமः. अभोपस्पृश्य केशवाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, माधवाय स्वाहा, गोविंदाय नमः। विष्णु मधुसूदना त्रिकमा वामना श्रीधरा श्रीकेश पद्मनाभा दामोदरा संकटना वासुदेव प्रद्युम्ना अनिरुद्ध पुरुषोत्तमा अधोक्ष्या नारसिंहाच्युता जनार्दन रामेन्द्र। हरे श्रीकृष्ण। विद्यात्महव्यै नमसोपसत्या मित्रं देवो मित्रदयन्नास्तो अनुराधान विषावर्धयन्तः तदञ्जीवेम सरदस्य वीराः पवित्रं धृत्वा। नामनक्षत्रे नामरासो जातस्य शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। देवी गायत्री छन्दः प्राणायामि विनियोगः। ओं भूः ओं 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 ममोपाक्त समस्त दुरिताक्षय द्वारा श्री परमेश्वर परमेश्वरी प्रीत्यर्थम शुभे शोभने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणः तृतीयवरार्ते स्वेदवराकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्भोद्वीपे भारतवर्षे वरदखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे दण्डकारण्ये सहाप्ते अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादि षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये दुर्मुखीनां संवत्सरे उत्तरायणे हेमन्त ऋतौ कुंभमासे कृष्णपक्षे अष्टमी और नवम्यां वासरः वासवस्तु भानुवास संयुक्तायां स्वाति नक्षत्र संयुक्तायां विशाख नक्षत्रोपरि अनुराध नक्षत्र संयुक्तायां शुभ नक्षत्र शुभयो शुभकर्ण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां वर्तमानायां शुभदितौ अस्माकं शिवगोत्रोद्भवस्य पूर्वपुरुषोद नक्षत्रे कुम्भरासौ जातशीलश्री दत्तात्रिबाबाजीनोदयस्य श्रवणनक्षत्रे मकररासौ जातायाः वृन्दापिळ्ळै नाम्न्याः उत्तराषाढनक्षत्रे प्रियानाम्न्याः आवयोः यजमानस्य सहकुटुम्बानां सर्वापीठफलसिद्ध्यर्थम् अस्मिन् दिने श्री परमेश्वरानुग्रह प्रसाद फलसिद्ध्यर्थं श्री परमेश्वर स्थापनावना पूजा उभयकर्तॄणां पूर्वाषाढनक्षत्रे जातस्य मर्या जफर नामधेयस्य नाम्न्याः जन्मनक्षत्रे लता बेनिस् नामधेयस्य अनुराधनक्षत्रे वृन्दावकर्ण नाम्न्याः हस्तनक्षत्रे विमेलनीनृप् नाम्न्याः विशानक्षत्रे हनत् निनृप् नामधेयस्य जन्मनक्षत्रे नैन्सी वेल्वर्त् नामधेयस्य नाम्न्याः
आरुद्रा नक्षत्रे मुद्रासजास्य दीप्तिमा धनित ब्रड खोफ्ट नामधेयस्य औवर्णी नक्षत्रे रॉबर्ट ग्रेजल नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे लोडिया ग्रेजल नाम्न्याः उत्तराषाढ़ नक्षत्रे अभिषेक वर्मा नामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्रे बॉबी डार्लिंग बर्गट नाम्न्याः महानक्षत्रे रॉबर्ट जोसेफ बर्नट नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे रामकृष्ण बेम्बराजराव नामधेयस्य पूर्वाभाद्रवा नक्षत्रे भीराव नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे शिवरत्नम जम्बुलिंगम नामधेयस्य उत्तराषाढ़ उत्तराभाद्रवा नक्षत्रे जडी चीनाम्न्याः नामधेयस्य जन्म नक्षत्रे क्रिस्टियन कॉन्स्टेंस नामधेयस्य पूर्ववल नक्षत्रे वल्ली विल्स नाम्न्याः वल्ली विल्स नाम्न्याः आव्योः यजमानस्य च मैसूरु यजमानस्य च वल्ली विल्स नाम्न्याः पूर्व नक्षत्रे वल्ली विल्स नाम्न्याः ज्येष्ठा नक्षत्रे अर्चना पटेल नामधेयस्य आवर्णी नक्षत्रे क्रिस्टल स्टैंडर्ड नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे ओम अनुराधा नक्षत्रे चिग्रासौ जातस्य सुमित्रा दास नाम्न्याः अवर्णी नक्षत्रे क्रिस्टल स्टैंडर्ड नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे अर्चना पटेल नाम्न्याः पूर्व नक्षत्रे वल्ली विल्स नाम्न्याः पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे सरस्वती फोर्ट नाम्न्याः हस्त नक्षत्रे फोर्ट शिवा नामधेयस्य पुनौषो नक्षत्रे पार्वती रमेरो नाम्न्याः अश्विनी नक्षत्रे जयराधा गुरुवर्य नाम्न्याः अश्विनी नक्षत्रे चंद्रा सिल्वियन नाम्न्याः उत्तरावल नक्षत्रे भवाडास इर्विंग नामधेयस्य मूला नक्षत्रे जुडी एंजल नाम्न्याः रेवती नक्षत्रे रोज विल्किंसन नामधेयस्य नाम्न्याः उत्तरावल नक्षत्रे राजी नवीन नामधेयस्य कृतिका नक्षत्रे सीन रगसन नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे एंटोनी टेलिटिल नाम्न्याः उत्तराभाद्रवा नक्षत्रे गीरवाणी गंगाराज नामधेयस्य उत्तराषाढ़ नक्षत्रे शिल्पाराव नाम्न्याः उत्तराषाढ़ नक्षत्रे दीप्तिमा वरदन नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे इंद्राणी वरदन नामधेयस्य हस नक्षत्रे अरूप वरदन नामधेयस्य उत्तराभाद्रा नक्षत्रे जोनालवस नाम्न्याः नामधेयस्य सदवश नक्षत्रे फोल कफर ये नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे ब्रिंडा वकर्ण नाम्न्याः आश्लेषा नक्षत्रे थॉमसन नेल्सन नामधेयस्य उत्तराषाढ़ उत्तराभाद्रपदा नक्षत्रे एंजला किम नाम्न्याः पूर्वाषाढ़ नक्षत्रे जनी पूर्वाषाढ़ नक्षत्रे जनी स्टाल नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे एलिजबेथ बी मिंगटन नामधेयस्य हस्त नक्षत्रे निकोल गोलजन नामधेयस्य उत्तराषाढ़ नक्षत्रे अजय राज नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे सुभाष नीलमंजी नाम्न्याः जन्म नक्षत्रे श्री जोसेफ नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे डगलस मार्शल कपर नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे ब्रडफोर्ड लोगन कफर नामधेयस्य आर्द्रा नक्षत्रे विक्टोरिया कॉपर नामधेयस्य जन्म नक्षत्रे अल्जेंद्रा कॉपर नामधेयस्य पूर्वाषाढ़ नक्षत्रे अल्फोर्ट मनकी नामधेयस्य मृगशिरा नक्षत्रे आत्मस्यापी नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे वी.के. प्रसादराव नामधेयस्य हस्त नक्षत्रे रोनाल्डो कांसनिया नामधेयस्य पुनौषो नक्षत्रे रॉबिन वट्टी नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे केविन बोलबोत नामधेयस्य आर्द्रा नक्षत्रे मिंठी डॉस नामधेयस्य पुष नक्षत्रे खारला बुकवोल्स नामधेयस्य उत्तराबल नक्षत्रे शालिनी पटेल नाम्न्याः ज्येष्ठा नक्षत्रे नाश कुमार पटेल नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे राजश्री जय एंटोनी रे पटेल नामधेयस्य जन्म नक्षत्रे खयाला रजिंग दोनो नामधेयाः महानक्षत्रे हरि इवंस नामधेयस्य अवर्णी नक्षत्रे अक्तोस नामधेयस्य
अगस्तानामधेयस्य पूर्वाषाढनक्षत्रे स्मैल् बे नामधेयस्य पूर्वापात्रनक्षत्रे ज्योति अय्यर नाम्न्याः पूर्वापात्रनक्षत्रे लिसा मक्लर् नामधेयस्य मृगशिरनक्षत्रे क्रिस्टी रनर् नामधेयस्य धनिष्ठानक्षत्रे स्वाभिन् विष्णुनामधेयस्य स्वाभिना विष्णुनाम्न्याः धनिष्ठानक्षत्रे आनन्द् मंथुला नाम्न्याः नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे वीणा शर्मा नाम्न्याः अनुराधा नक्षत्रे सिद्धार्थ शर्मा नामधेयस्य मूला नक्षत्रे अरुण शर्मा नामधेयस्य अनुराग शर्मा नामधेयस्य मूला नक्षत्रे अनिल निम्री नामधेयस्य जन्म नक्षत्रे हेनरी मेयर नामधेयस्य पूर्वाबल नक्षत्रे प्रशांत कोलाहर नामधेयस्य कोलाकर नामधेयस्य पुष्य नक्षत्रे राहुल पिल्लै नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे डॉट कोप्स नामधेयस्य पूर्वाभद्रा नक्षत्रे रिकार्डो मंठिन नामधेयस्य कृतिका नक्षत्रे जर्मिन लरन नामधेयस्य लियोनार्ड नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जेके अण्णामलै नामधेयस्य उत्तराषाढ़ नक्षत्रे मेरी नामधेयस्य जन्म नक्षत्रे कविन वेन्स नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे पंच कल्याणी काशीनाथन नामधेयस्य आवरणी नक्षत्रे कार्ला रिगोर्यो नामधेयस्य रजीरो नाम्न्या उत्तरबल नक्षत्रे क्रिस्टियन हंसन नामधेयस्य उत्तरबल नक्षत्रे क्रिस्टियन हंसन नामधेयस्य जन्म नक्षत्रे ऑस्कार रेनॉन्डर नामधेयस्य मूला नक्षत्रे निर्मल शर्मा नामधेयस्य आश्लेष नक्षत्रे ज्योतिर्मय ग्रुप नामधेयस्य ज्योतिलक्ष्मी ग्रुप नामधेयस्य उत्तराषाढ़ नक्षत्रे लिंडा लेवी नाम्न्या पुनसु नक्षत्रे प्रमोद पटेल नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे लोगोस नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे ऋषित आडन नामधेयस्य ऋषिता आडन नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे एलिजा लियन नामधेयस्य पूर्वाषाढ़ नक्षत्रे गायत्री प्रसूत नामधेयस्य पुष्य नक्षत्रे जिन नाग नामधेयस्य नागन नामधेयस्य मूला नक्षत्रे अनुराग शर्मा नामधेयस्य मूला नक्षत्रे अनुराग शर्मा नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे सिद्धार्थ शर्मा नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे वीणा शर्मा नाम्न्याः महानक्षत्रे अनुराग अरुणा टाकर नामधेयस्य नाम्न्या पूर्वाभद्र नक्षत्रे कैटरीना इग्डोल नामधेयस्य हस्तनक्षत्रे नागिन पुरुषी नाम्न्याः जन्म नक्षत्रे जेनिफ फ्रांसिस नामधेयस्य पूर्वाभद्र नक्षत्रे सुदर्शन मुनुसामी नामधेयस्य जन्म नक्षत्रे पेट्रिशिया मेस्कन नामधेयस्य पुष्य नक्षत्रे हिटीश संघवी नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे मृंडा कपलानी नाम्न्याः उत्तराभद्र नक्षत्रे इवा गेल मिस्ट्री नामधेयस्य श्रवण नक्षत्रे ब्रेन मूला नामधेयस्य हस्तनक्षत्रे जयकृष्ण नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे राफेल कांस्टांटिनो वर्गस लोबस पटेलो नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे मधुचंद्रा नाम्न्याः पूर्व नक्षत्रे एस्ली म्यूस नामधेयस्य चित्रा नक्षत्रे नागेंद्र महान नामधेयस्य पुष्य नक्षत्रे थालिया अंटनी नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे स्नेहा कोंडा नामधेयस्य पूर्वाषाढ़ नक्षत्रे हेतर अंडरसन नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे श्रीनिवास नामधेयस्य विशाख नक्षत्रे झांसी डिमेक्रो नामधेयस्य डी मार्को नामधेयस्य महानक्षत्रे रोजलैन डॉबर नामधेयस्य चित्रा नक्षत्रे केनिट डेविस नामधेयस्य पुष्य नक्षत्रे संजय पांडे नामधेयस्य महानक्षत्रे मरिया डिल फैरमैन क्रूप्स नामधेयस्य जन्म नक्षत्रे धर्मा इजन नामधेयस्य नाम जन्म नक्षत्रे लिनी विल्लो जॉन्सन नामधेयस्य आवयोः यजमानस्य सहकुटुम्बानां क्षेमारोग्यदा सिद्ध्यर्थं
सकलकामनासिद्ध्यर्थं पुत्रपौत्राय धनधान्य समृद्ध्यर्थं वेदोक्त दीर्घायुः अभिवृद्धिप्रसादफलसिद्ध्यर्थं सन्मङ्गलप्राप्तिसिद्ध्यर्थं नवनायक नवनिधिप्रसादफलसिद्ध्यर्थं आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिप्रसादफलसिद्ध्यर्थं धर्मार्थकाम्यमोक्ष चतुर्विधफलपुरुषासिद्ध्यर्थं दुष्स्वप्न दुष्स्वगुण दुर्गति दौर्मनस्य दुर्भिक्षतुर्व्यसना दुर्सुखदुर्यशांशेः उत्पाददावषवीदमसद्गृहार्चिन् व्याधीञ्च निवर्तिपूर्वकं श्रीमहादेवप्रसादफलसिद्ध्यर्थं वाणी हिरण्यगर्भलक्ष्मीनारायण उमामहेश्वरप्रसादफलसिद्ध्यर्थं यजमानस्य इष्टदेवता कुलदेवता गृहदेवता ग्रामदेवता सद्गुरुकृपाकटाक्षपरिपूर्णसिद्ध्यर्थम् अलमेलमङ्गासनवेङ्कटेश्वरस्वामी प्रसादफलसिद्ध्यर्थं सहस्रशिवालयदेवता प्रसादफलसिद्ध्यर्थं यजमानस्य कर्पगाम्बासमेत गवालीश्वरस्वामी अनुग्रहप्रसादफलसिद्ध्यर्थम् अरुणाचलेश्वरस्वामी उन्नामलेम्बिहा प्रसादफलसिद्ध्यर्थं कामाक्षी एकाम्बरेश्वरस्वामी अनुग्रहप्रसादसिद्ध्यर्थं शिवगाम्यम्बिहा समेत चित्तवेश नटराजस्वामी दिव्यानुग्रहप्रसादफलसिद्ध्यर्थं ज्ञानप्रसन्नाम्बिका समितकाळहस्तीश्वरस्वामी अनुग्रहप्रसादफलसिद्ध्यर्थम् अखिलाण्डेश्वरीम्बिहा समेत जलगण्डेश्वरस्वामी अनुग्रहप्रसादफलसिद्ध्यर्थं श्री परमगुरु परमेष्ठगुरु परात्परगुरु मेधा श्री दक्षिणामूर्तिगुरु अनुग्रहप्रसादफलसिद्ध्यर्थं श्री परमशिव परमेश्वर अनुग्रहप्रसादत्यर्थं यजमानानां सहकुटुम्बानां जातकरीत्याः जन्मनक्षत्रे जन्मराशिवसात् नामनक्षत्रे नामराशिवसात् अङ्गग्रहवसात् पापग्रहवसात् उपग्रहवसात् सूक्ष्मग्रहवसात् ये ये ग्रहाः शुभ इतरस्थानेषु स्थिताः स्थैस्थैषु इद भाविदा आगामि वर्तमानवर्तिष्यमान समस्तरोपीडा परिहारद्वारशुप्रार्घ्यसिद्ध्यर्थं वेदोक्त दीर्घायुः अभिवृद्धिप्रसादफलसिद्ध्यर्थं सन्मङ्गलप्राप्तिसिद्ध्यर्थं नवनायक नवनिधिप्रसादफलसिद्ध्यर्थं आदित्यसोमङ्गारक बुध गुरु शुक्र शनिराग्ये देवताप्रसादफलसिद्ध्यर्थं यजमानानां सह कुटुम्बानां पुत्राणां पौत्रीणां जातकरीत्याः आदित्यानवग्रहदोषनिवृत्त्यर्थम् इन्द्राग्नेयमनर्दिवर्णवायुकुबेर ईशानदेवता ऊर्ध्ववर्षभूम्या दशदिग्बालकदेवताप्रसादफलसिद्ध्यर्थं महागणपति दुर्गाक्षेत्रबलाभयङ्करवास्तुपुरुष आयुर्देवताप्रसादफलसिद्ध्यर्थं महागणपति ब्रह्मविष्णुरुद्र गौरीम्बिहा पंचभूतबालकदेव पंचलोकबालकदेवताप्रसादफलसिद्ध्यर्थं प्रधानहोमे अस्मिन् दिने पूजा स्तवनवनपूजा श्री महादेव शांब परमेश्वर अनुग्रह प्रसाद फलसिद्ध्यर्थं श्री शांब परमेश्वर प्रसादेन च विजयरुद्र भीमरुद्र महारुद्र and relax. Slowly, slowly come back to yourselves. And when you're ready, you can open your eyes or you can stay in the meditation as long as you like. If you have any questions, this is the point of the call that we can take questions or share experiences. Okay, people are posting some messages on chat, so we can take your messages on chat if you'd like, questions or shared experiences. So Deepam, how long does it last? It's a good question, Katya, and it started, I believe it was around the 23rd, or it was around, I think about the 23rd of November. And it culminates and it comes to this point of the full moon where the light on Mount Arunachala is so great. They take tons of ghee up the mountain all week long, or for how many, I think it's like maybe it's over a week. And they take the
ghee up to the mountain, and they just keep doing the fires, putting the ghee on the homas or the yagyas. Sucharita? Yes, This is who's this? Luz. Hi, Liz. How are you? Yes, good. How you doing? I'm very good. Happy Deepam. Happy Deepam to you too. Wonderful, wonderful, wonderful. In all levels, I'm very grateful for you being such a wonderful, clear channel to bring through the energies. Thank you. Very honored. It was a wonderful experience. So I'm very grateful for having the opportunity to join you in this wonderful meditation today. Thank you. And thank you to all who provided the energy to make it so powerful. You're very welcome. What was it? Do you want to share any of your experience other than wonderful? Well, yeah, I'm still kind of coming down from it, if you will. Right. But the experience in regards to the light coming through, the mantras, every mantra had a different experience on my consciousness, on my body, if you will. And so it was tingling, if you want, in the physical materialistic aspect, more tingle. I saw the colors, so I did feel my whole entire body changing, but in a hard level to explain. It's hard for me to kind of put it in words because I don't have those words in my mouth right now. But it was a really wonderful experience. Every mantra that you chanted brought forward the energy that was coming through and the different colors of it. So I felt, by the end result, I feel very light, very elighted as I'm sort of talking. So I'm very grateful for that. I don't know if that helps you understand or clarify, or if you have any other questions. Yeah, well, thank you so much, Luz. And this is really good feedback because this is what the whole universe is made of, including ourselves. It's light and sound. Simple. Right. But so, how to thank you. Yeah. experience it, right? So the consciousness, when you shared that every mantra brought in the consciousness, the light, and also the vibration or the energy of that being. So the being is that being, because we're all being. This is what we're doing. We're living, we're being. So these divine beings can connect with us through the light and the sound that calls on their being and their intelligence inside of us. So it's waking us up to that highest intelligence that will help us to. Yeah, I really agree with that. Resonates really well with me, because one of the things I'm very grateful for being part of Dr. Pillai in all of the works that everyone does, like Christine does, is the realization that the power, that everything is within myself, and that the sounds and the brain as it moves, and how it's just powerful. And it's really, I appreciate it today because you connected many different of his teachings and deities, for lack of better words, angels, onto this meditation. So you did, it was fabulous. So it was an awakened meditation in itself. Thank you. Oh, thank you for sharing, Luz, and God bless you. God bless you too. Have a wonderful holiday, everyone. Thank you so much. So that's what it is. You know, when the divine is coming through and the time is right, the power time in the whole earth plane and all the galaxies, as Dr. Ply shared in the free call that he had this morning, very early in the morning. I think it was 5:30 Pacific time. And he was transmitting the message from Arunachala. And even though he didn't give us a practice or he didn't give us a meditation, the energy was so healing and so powerful. And so when we're connecting to him through the teachings, we are connecting
to our highest selves, and he's raising our vibration. That's what a spiritual master does. They can give you some guidance and things like that, but their job is to find the souls in this lifetime or any lifetime, but here we are now in this one. And he wants those souls to wake up to their highest level of consciousness. And during this vortex of energy that's in the earth plane right now and being opened up, and in all the planes, such that all the siddhas, all the saints, all the enlightened beings, all across the board, across all religions, all cultures of all times, they come now at this time. So we've had so many lifetimes, you and I, everyone out there, we've had so many lifetimes with so many different teachers and so many different spiritual teachings. And this is the time during the Kali Yuga where we're coming into the golden age. Actually, we're already entering the golden age. So it's integrating all that intelligence, all that knowledge from this lifetime, from previous lifetimes, and to be with a spiritual master, such as Dr. Pillai, as we are going through the gates of the golden age, we are going to receive the blessings in the perfect time for our soul. It's right on time. So enjoy the empowerment, and as it unfolds, we may not be able to express what happened, and that's quite natural because we're in an altered state of consciousness. Boom, we just exploded into this sea of divinity. And then as our life rolls out today and throughout the week until we meet again, we may experience miracles. So we've prepared ourselves, we've filled ourselves up. So miracle consciousness just wants to show us how it's all done. And then also, maybe as Dr. Pillai shared this morning, it's not all about just praying and wishing and having faith. That is a given because that's what brought you here. It wanted to get some knowledge, some intelligence, some way of understanding your spiritual being, this presence within you, this beingness within you, and then how to navigate in the world. So all the teachings that you can get from the master, Dr. Pillai, through Pillai Center or AstroVed, through the services, through Nambu herbs, through all phonemic intelligence. Phonemic intelligence is offered through Pillai Center Academy. Everyone, give yourself that gift. That is going to restructure or rewire your thinking. And so what? Thinking is karma. So if your thinking is messed up, your karma is messed up. So we don't need to suffer anymore. Phonemic intelligence will rewire that thinking that has gone on so that it throws out thinking or thought patterns or behaviors that are no longer serving your highest and best. So the phonemic intelligence, you can access that through Pillai Center Academy, and it is your gift to yourself to keep raising, keep your vibration raised, and then you think clearly and you think powerfully. It's not enough just to pray. You've got to think and then act. So yes, you can have money miracles, but as Dr. Pillai says, you've also got to think how you can do something with your work so that you can make a decent living, and more so, even more than that, because we can't rely on just boons coming every now and then. And not only that, Dr. Pillai has shared that when you go to Arunachala or you tap into the energy of Arunachala, like today, and in the following days, because the energy is still very strong and you're integrating it, you may come up with some idea
that's out of nowhere. You could invent something, or if you're a scientist, you could discover something that will be impacting all of humanity. Or if you're a celebrity, you will just be radiating with star energy because you don't have any negative karma blocking you. And you're protected by your spiritual practices and then tapping into the vortex of divine grace and all these divine beings. So that's the secret to life. It's not a belief system so much as it is your ability to integrate the knowledge and have it help you to navigate like you would a flashlight. This is like major spotlights. So everywhere you go, you're beaming. And then when you're beaming, people are attracted to you like a magnet. And then they want to know what you're all about. And because you will have that lightness of being and you will have that intelligence, you'll be able to draw from the Akash the thing that you want to do, because your soul will tell you, okay, you're a scientist, so now let's take you to the next level. Okay, you're a celebrity, take you to the next level. Okay, you're working in corporate business, we'll take you to the next level. You have your own business, you've been struggling, you won't struggle. You'll be thinking of ways to, and educating yourself on how to get better at your business. If you are an athlete, or if you're a mom, or if you're a kid, you know, there's a lot of young people who come now to Dr. Pillai because they know, they look around in the world and they go, this is not, it's not looking good. And so they fall upon Dr. Pillai's teachings through the internet, or maybe their mom or their dad says, hey, go check this out. And they say, nah, I'm not gonna do it. But then behind their back, they do it. So you want that intelligence to come in so that you're acting in the world from that higher place. So it's not about just praying and hope it all works out. It's not about faith. Those are kind of like after the effect, after your practice. Side effects. Hello, who's this? Lily, who's this? Shivakami? Marina? How are you, Sucharita? Good, how are you? Good. It was actually by mistake. I was listening to you, so I apologize. No worries. What's going on? Did you have a nice meditation? Oh, it was beautiful. Thank you, Sucharita. Always, always. Thank you. Were you able to connect with Arunachala and Dr. Pillai there? Yes, yes, it's always powerful. It's always powerful. But I also connected at 5:30, so I think that was kind of a nice segue. Definitely, definitely. And even though Dr. Pillai didn't give us a teaching, there was this healing energy coming. And there was this alertness, or this presence, this way of being that is indescribable unless you tap into it. You can watch the recording. It'll be on Facebook, or yes, someone just wrote it. It's on Facebook, or it might be posted to Pillai Center or YouTube. So when you are just listening to Dr. Pillai, because he wasn't able to get a good internet connection, so he was on the phone, or on Zoom with no picture. So just hear his voice as you're taking his voice in, you're listening to his voice. Go behind the voice, go behind the words, and just connect with the energy and feel it going and doing all this kind of reconfiguring. And then see how you feel afterwards. So yes, it was a nice precursor to the meditation, because even for me, I never know what is going to come through. And just in the moment, and then the divine beings are saying, hey, call on me because the people want this. So
It was at the end, I thought, oh my God, who do we have to thank now? There are so many. But it was a good experience, and that's what Dr. Ply can do. He will push that intelligence into us from so far away, but it's because the vortex is opened up, and then we have the connection much more readily. Are there any other questions or comments? Are people coming back to themselves? Hi, Sucharita. This is Janice. Oh, happy Deepam, Janice. How are you? Hi. Thank you so much. Oh gosh. Yeah, you know, your space is so beautiful. I really love your peacock lamps too. Thank you. Oh my goodness. And you know, I had never connected with Arunachala, and I was really grateful this week to get an email where you could go to a place, a web part, you know, a place on the web to see it live, like it shows pictures of it live. So that was like my first introduction, and then I did watch Dr. Pillai this morning, and then with your meditation and seeing that picture that you had, I just almost feel like I am in love. I have just fallen in love with that mountain, and I'm holding my rock. I've had a rock that says passion on it for like so many years, because I was like, I want to connect with passion. And while some people say that I am passionate, I've never totally always felt it, but wow, I really feel it. I feel like my heart was swelling with love. You know, I even had tears, and so it was really that connection. I love I love the whole thing, but I think it was my awakening to Arunachala. I love the sound of that name. I love the meditation that you did about that. I actually think in one of the courses I took with Dr. Pillai, maybe it was Mystery School, that we learned that, so I can go back to that. But I just feel like everybody else, I just totally want to thank you for bringing all of this to us today. So that's my share. Yeah. Oh, very welcome. And thank you so much for sharing about your experience, because that's what it is. We can think passion, for example, but to feel it is up to the divine. And the divine has to raise us, that consciousness, up inside of us so that it hits our brain, or bring it in and fill our body. So we merge with that divinity within and all around us, the microcosm and the macrocosm. And it's quite easy to do because it's readily available. So it was a good sharing that you had, and it might inspire other people who want to come out of a rut, or they feel like they have been stuck. You're going to have all this energy now to get you out. So as Janice has shared with her rock, maybe you'll just surf the net, or you'll have your special thing that will inspire you or try to get you to maybe be your touchstone, so to speak, where you can say, okay, this is who I am now, and this is where I'm going, and the divine is going to take me there. So thanks so much for sharing, Janice. Enjoy. Dia. Hello, Dia, are you there? Did you want to share anything, or are you just Dia? Hello? I'm having technical difficulties. I can hear you. Go ahead. Can you hear me? I can hear you. I was having technical difficulties. Go ahead. Are you still hear me now? Yes, can hear you. Go ahead. Oh, okay. Okay, good. Okay. I hit the speaker button by mistake while Janice was talking.
And so I was trying to fix that. But I'm glad to see you again. I'm glad to be able to participate in the group again. I wasn't able to talk a lot last week, but I was able to chat. So this week I said I would try to talk instead of chatting. But the meditation was so powerful that my phone cut off right when you started the Lord Muruga part of the meditation. So I just meditated on that till I was able to get back online. Can you hear me? Yes, Ken, go ahead. Okay. Yeah, so that was my share for the day. Beautiful, and it sounds like you're bubbling up with some joy. I am. I'm feeling very, very energetic today. And I missed the talk from Bible at Arunachala, but I didn't get the notification. It was during my time that I was doing the Hanuman challenge, so I didn't get the notification till after. Okay, you can watch the recording. I will. Thank you. Thank you so much. Have a great Deepam. You too. Thanks. Thanks. So someone was saying here, when you started the meditation, my lower abdomen and lower back became so heavy. I couldn't concentrate completely because I was working. But that's what happens, is that the energy in the lower chakras will make you to feel pulled down, or you will feel it expanding, and then you concentrate it so that it's going up. Pour it down your legs and bring it into the midline, where it can pierce all the chakras on the way up. Once those chakras start to spin, those psycho-spiritual centers, it's going to spin out stuff that you've been storing and you're not even thinking about it, but it's there in the subtle body, and that is blocking your connection to your soul. So you keep doing these meditations, feel that energy, that heaviness in your belly, and concentrate it, with the sounds, ah, uma, om, namah shivaya, boom, boom, boom. It's like the keys opens up all those doors. Very easy. It's called the 1 minute meditation, and Dr. Ply says you can even do it in 30 seconds because nobody even has a minute. So, you can listen to the meditation. You can buy it, download the audio file on Ply Center, and just listen to the 1 minute meditation if you don't have that. It's a great 1 minute, and then there's also a guided process where you can go into the causal plane. So it prepares your light body, your subtle body. Then you go into the next meditation where it takes you into the causal plane, where you create in the causal plane. And then you bring it into the earth plane and it manifests. So it's a beautiful practice to do that will help you to not feel that heaviness and not be able to get out of it. Mm-hmm. And then conversely, if you are lightheaded, then pray to Ganesha. Bring his energy into your belly, the pelvis area, and into the legs, and that reddish orangish light. So I'm just looking on chat here, and people are saying that their third eye was tingling with very strong vibration all over the body. I'm feeling fresh. Someone is saying here, I was supposed to do a ritual on the 13th waxing moon, changing a pouch of certain items. Do I wait? No, you can go ahead and do that, Lalita. You can change it. Just get into a timeline jump where you're saying, I'm tapping into the energy of the 13th moon.
someone there, they wanted to say something? Hi, who's this? Can you come close? It's Katya. Oh, Katya, how are you? Yeah, I'm fine. I almost fell asleep, and then I felt like somebody was lifting me up. Beautiful. Yeah, like I don't know what's happening, but first really, I felt really heavy, and then lighter, like somebody would lift me up from the armpits, under armpits. I don't know. So. Oh, Yeah, my wow. laptop, so I don't know how it sounds, how much I have to yell here. Yeah, we can So, hear you. We can hear you. Go ahead. yeah, so I don't know. I felt some kind of tingling also on top of my head, and like my feet were really stuck or some very grounded. I, I don't know. Yeah, it's very hard to describe the feeling because I didn't. I almost fell asleep. I didn't. I only heard your voice, but I like when I tried to open my mouth, like to feel get air in. I couldn't open my mouth. I was so like paralyzed, the whole body, like so relaxed. So then I was so, I don't know. Yeah, so is this the natural effect that it makes you so heavy and so sleepy, like it's so strong? Yes, absolutely. And it sounds like I felt almost like I was a rock or a stone or something like really solid or something. You know what I mean? Like a solid thing. Really hard to express it, but like I was really inside me the feeling. I don't know. Yeah, a really great experience altogether. oh, it's beautiful. And and that you are sharing it. And if I may just add to faith, you know how they say it's not something that's kind of airy-fairy. It is that spiritual energy and that unshakable mountain of consciousness. Okay. It's the highest consciousness. And if you're filled with that, you're going to feel like nothing can disturb you. Your clarity of thinking will be so pure, like it'll pierce through everything. You will just be. You won't have to blah, 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 blah. You Yeah, will just okay. be. Yeah. And then afterwards I felt very, very alert. And the feeling when the lifting thing went over, I felt really like light and alert. Like I had slept 8 hours or something, and that's the feeling. I was fresh and really really great meditation. I in the beginning I thought, hey, nothing's happening. This is very light meditation, but then it went really like I went into a rock or something. It's not so good.
Yeah. But thanks. Thank Thanks a you. lot. I'll see you next Saturday. Definitely. Yeah, and I invited also a friend. She didn't know about your power practice, and she's interested in. Maybe she mails you, or I don't know how she connects you, but maybe through your site or something. Yeah, definitely. Anybody can send me an email to Power Time. We just discussed about this that I have to go. I'm sorry that I have to leave, but I have this practice. I have to join. I want to join in. So it was what practice? I have never heard of it. So like, oh, don't you know, Suchari? It's amazing. So, yeah. So Okay. I try to promote this power practice because it's powerful practice. Nice. Well, thank you so much, and welcome to your Thank friend if you. you're up there. Yeah. Okay, thanks. Bye. Hi. Hi. So, Oh, yeah. hi, Hello. Sucharita. Hi, how are you? Good. So, You're gonna say something, Shivakami? yes, I was just coming out of meditation and I couldn't collect my thoughts. And I was just listening what everybody was saying. And I wanted to say that, you know, this email that came out a couple of days ago with Babaji's prayer to Arunachale, with his picture staying in prayer. And I just read that and I just started crying. And I was, you know, because his prayers is always for people, right? He's praying to Lord Shiva and saying, Lord Shiva, all these people are suffering. Can you just help? And I felt just such an amazing gratitude that we are so fortunate to be connected to such an enlightened master with a heart full of compassion and kindness and selfless. So I'm so grateful that we have each other and we have Babaji. Yeah, and we can connect on the internet. Yes, we can connect and see each other actually on the internet. So Yeah, but this is how it is. The time is now in the golden age where technology and the spiritual technology is coming together so quickly. So it's, as Dr. Ply mentioned in his call this morning, it's not just the spiritual path. We have to do things with this divine energy coming in, with all these blessings coming in. So whatever you're doing in your life, just ask the divine to unfold it in a beautiful way, because that's going to be natural for you. You don't have to go against the grain and do what Tom is doing or Anne is doing or Betty is doing. It's all about you. So find out what that intelligence is going, how it's going to guide you, and then keep doing your spiritual practices. These power times will put you into that state of consciousness. It will raise your consciousness, so you will just be in the right place at the right time. So that's what it is today. We are experiencing this solid energy coming in, and you know, as the Katya mentioned, she felt this lifting of heaviness. It's gone now. So that's what we're doing. We're swimming in consciousness. But most of us are swimming in consciousness at one time or another where it's really low and we feel so stuck, and where our emotions go low and our thinking is foggy, or we're not thinking at all. So getting into the power times will push our consciousness up, so we'll be above all that karmic stuff that keeps wanting to pull us down. So it's great that you shared that, and too, all the emotion around the prayers. These aren't just words that Dr. Ply is pulling out of a hat. He is actually immersing his whole being in Arunachala. And that is his God self, his Lord Shiva at its highest, that is coming and expressing itself in honor of humanity. To take a human birth is a very, very high
high blessing. So we have to live that blessing. We have to just stop the suffering. And if we come together as a collective community across the globe, we're creating a net of consciousness that is going to pull us up, raise up everybody. We'll be lifting everyone up. So his prayer is for real. It's not just some, words he's pulling and maybe it'll all work out. It is his whole being, and it is exploding into the earth plane. And then souls who are receiving his teachings in that way, the divine is crying and saying, finally, I found you, you found me, So it's a very emotional time. So people, if you're feeling like, I'm full and I'm overflowing and I don't know what all this is about, take care of yourself, do self-care, where you're taking in water, you're going out into nature, you're connecting with loved ones who will comfort you. You're doing things that are going to raise your spirits, keep your spirits raised as you express your highest self, your divine self. Doesn't mean you say, hey, I had this awesome spiritual experience, because how can you even describe it to someone? We don't even know what's going on inside of us. So read the prayer. Someone was saying, I missed Dr. Ply's message. It was in one of the emails that had gone out. And it might even be on Facebook, or it might be in on Ply Center. If we can find it, we'll put it in our write-up. Yagna, if you don't mind. Yagna's the content writer for all our newsletters that go out every week. So check out Power Times. There's 2 Power Time newsletters that go out. One is called Power Time Alert, and that is a really, I don't even know who writes it, but they're bringing in great teachings from Dr. Ply. And then our Power Time Practice, that's what we are. We're the Power Time Practice. And we will give you all the links to all the latest and greatest that is going on in Ply Center and AstroVed, Tripura Foundation, phonemic intelligence, everything that we shared today. Go take a look at it, because it's coming in at this time where your consciousness has been awakened, and it needs to explore that and see how those teachings, whether they resonate with you or not, you're just tapping into it, you're getting what you're going to get. You can go on and do a full program, or you just read about it, and then that will start the wheels spinning in a way that is going to align you with your highest self. We have to keep our consciousness raised. It's not just an in and out. Oh, I'm going to do my meditation now. Call it, medication. You might as well call it that, because you're just medicating yourself with meditation. So get out of that and go take that spiritual knowledge, that wisdom that has come from the mountain. And it has come at this time to bless you with so much that you don't even know until your life unfolds. But doing the practices will always keep your vibration raised. So Thomas saying, I felt warm and felt fire inside of me, and I was able to picture myself as a destroyer to negative energy. And I also sweated a little bit. Yes, that is when the Kundalini energy, or the goddess energy, or the divine energy, the fire, the consciousness that's associated with Mount Arunachala, that's being transmitted through Dr. Ply, it's coming and it's raising you up. So it's going to be a heat. It's going to cook you. So you can feel heat. You can also feel a shaking. I was holding on to the sides of my stool here, because I was like, whoa, there's a lot coming in. So you might feel that. So if you're feeling a little bit off balance, self-care is a big to-do, take home message. Get extra rest. Although today is pretty action-packed,
there is right now, I think there's coming up, there is let me see, power time, it's a 108 Shreem Brzee flower petal offering. I'm just reading my notes. And that's offered through, Jay Rada is going to be doing it through Ply Center. So if you want to participate in that, there's more fun to be tapped into. And then at 4 o'clock, Jay Rada again, she's going to do a 1008 Shreem Brzee Fire Lab. So 1008 chance of Shreem Brzee at the Fire Lab through Ply Center. So you can go check that out and then participate in that if you want. So this time will not be coming around again. And so if you are conscious and you grab on to whatever you can during these couple of days, then you will be fulfilled. Meaning that you will have, the knowledge will have come into you without studying any theory or any religious texts or sacred texts or anything. You get the text message, really. It's one word with Dr. Ply. You know what, they're on my boat, so I'm just going to take them on this journey through this period of time that they want to be on this boat with me. And I'm going to help to navigate, because they don't need to do a lot. They just are with me, and then maybe we've been with Dr. Ply for many lifetimes, and we recognize that. We align with that intelligence. We align with the message. Whether we like it or not, it doesn't matter. It's that our soul is saying, yeah, this is it. And then we go along. Yes, Monica? Monica, are you there? Did you want to say something? There's a baby. Does the baby want to say something? Maybe the baby has the phone. Shweta, how are you? Hi, how are you? Merry full moon. Happy Deepam. Thank you. You too. I have a question. So I caught most of Dr. Pillai's message this morning. And one of the things he said was, you know, I guess a lot of what he's been sharing, rituals and mantras, all of that. It's not like he's not like throwing it all out the window, it doesn't seem like, but I guess there would be some tweaking happening with whatever he's aligning with right now. And so I'm just wondering, you know, I'm part of the Wealth Rising program, and wondering if you have any insights or feedback on what his message was and how that could affect some of our practices, especially today, because I've carved out most of this weekend to do my own practices. So I was wondering if you had any input on that. So are you speaking, and just to get more clarity, are you speaking about where he said just throw everything out, everything up until this point? Yeah, like he didn't, I mean, you know, I don't know what the exact words were, but the essence was, you know, whatever I've shared thus far or whatnot, because it's not, the mantras themselves isn't gonna, I don't know much, you know, I mean, they're valuable, but the meditations and all that we've been doing thus far, the practices, the energy was it like kind of like, not that it's useless, but we really need to rethink this a little bit, or we're gonna have to change things up a little bit. So I didn't know, you know, if you had any insights on what his message regarding all of that. Yeah, it's a message that comes quite frequently when he's in this high state. Right, because he's like put everything aside. I just need the clear message that's coming in now for everyone, because then he's transmitting that out to everyone's souls so that wakes up. It doesn't mean that you throw away your practice or you don't do what your practices are.
You just want to get it out of the way to get the energy that's coming in, the intelligence that's coming in, the message that's coming in. So he will revisit the teachings, but he will do it in a whole new way, because it's like when we learn anything, we learn all the steps and then we kind of, you know, play around with it and we master it a bit to some extent, but then it kind of, we have to take it to another level. So it doesn't mean that we throw it all out. We just take those teachings like he does. He just says, forget about all that right now. I want to take you to the next level. And then you can revisit that if you need to tweak it or if you need to review it, you know, or, and especially on the spiritual path, we don't think too much. The being or that practice will say, you do this practice. Your soul needs this practice. So we really have to check inside. Dr. Pillai will say things like that. And then he's been doing Arutparam Jyoti forever, you know. He's been doing the Ah meditation forever, you know. So it's not like he's throwing it away. He's just going to awaken that consciousness within us that is raised so that he can give the new teaching about it. Got it. Okay, great. So just keep continuing. Yeah, continue. And it's a good question to have, and people always come to this call and say, I'm so overwhelmed, I don't know what to do, I've got this practice and this practice, I'm in this course and that course, and it can be overwhelming, but you are in the highest education, so call it the, you know, the university or continued studies of yourself, you know, where you're going to take different courses. It's not just one and that's it, you know. So you're going to take different courses at different times. You're going to take, immerse yourself in a full year course. That's what he was sharing. You know, if you can get to Arunachala for his birthday trip, that in and of itself is it's a mini course, you know, within the year long that is going to set the stage for your soul. It's going to give you that in knowledge or intelligence or wisdom. You can't think wisdom. You can't even read about it. You have to experience it. And then all your practices, all the pilgrimages, all the vortices that you tap into, that is going to open up the channels of wisdom inside of you. And then that wisdom is going to be able to come in and then be with you. So it's a good, you know, question, and thank you so much for asking, Sveta. Couple more questions. Jerome, it was a very nice meditation. I liked it too. And I'm saying that from, people always say, oh, you know, Sitriti, you're this. I always say, I'm the mouthpiece, that when I can feel Dr. Pillai pushing like me to say things and do, you know, bring in the being. That's been going on for a long time, forever. You know, it's just now in this lifetime, it's coming out through Zoom. And it's great because I'm a Zoomer. Zoomer means you're over 50. So it's fun to be on Zoom and really be a Zoomer. Someone saying, I want to have all the text messages Babaji has on this weekend, laugh out loud. Yeah, that's what you want to do. In a text message, it can be this small, you know, a few words, but you're going to get impacted by it. So take up all the text messages that you can this weekend. The flower petal offering, I always say during the Wealth Rising fire labs that we do on Fridays, is that you put in your prayer into the flower, because the flower is the direct connection to the Akash. You know, when you give someone a flower, there's no doubt about it. They're just like moved. They're emotional. There's some, you know, some response at that level of the heart.
So that's what it is to connect with the divine. You can have a lot of knowledge, but until you connect at the heart level and you explode yourself, you open yourself up to the divine, then you're walking, living, breathing, eating, talking the divine. And you're not thinking, oh, I'm going to think about Lord Shiva in this meditation, or I'm going to pray to Jesus, or I'm going to pray to Mary, or I'm going to dance like there's no tomorrow, like the whirling dervishes, the Sufis, whatever. You know, you're not thinking like that. Or I'm going to drum my drum like the native Indians. So it's not like that. You're just kind of playing, the divine is coming through and saying, remember this from this lifetime or another lifetime. Just go and do that thing because I want to do it. And then you will have this more like you're doing a dance with the divine. So the flower is the text message to the divine. Someone is saying that what's the next topic of next Saturday Power Times? Do you know already? Good one, Katya. No. I have my calendar. If you have not got your calendar for 2018, please do that so you have it handy. It is telling you all the power times. So this is the time for, we're coming off the full moon, and this is a power time, powerful full moon. So you're going to feel like there's a lot of energy that has come in. So as the moon is waning or getting smaller and going to a new moon where you can't see it in the sky, so these 14 or 15 days now, you're going to start to feel like you're going more internally. It doesn't mean that you're going to shut the world out and be a hermit. It means that you're not going to be doing so much action in the world or wanting to, you know, go do this and go do that. You're going to put all your energy and intelligence inside of you. And it makes sense because you just got this huge download of divinity or upload of divinity. You're meeting it and it's mixing and mingling inside of you. So you'll need some time to integrate that and see how it's all rolling out. So power times that are coming up, of course, always the fourth moon is a great time to bust a coconut for Ganesha. So you take the coconut, roll it around your head. It's the surrogate that will remove obstacles. So if you do this every fourth moon and 14th moon, for sure, it's like a few times of the month, just so once a week, really. You just can attack your karma, get out of that rut, get out of your sadness, and just take that coconut. I had this pain in my body last night. I was telling everybody on the Wealth Rising, I'm dying here. Although I didn't feel like it, but when I moved, I went, oh, there's that pain again. And I went in and I smashed the coconut after 3 in the morning. Didn't wake any neighbors up, thank God. And smashed the coconut, and part of the pain went away. When I had the call with Dr. Ply, or when I tuned into the call with Dr. Ply this morning from Mount Arunachala, he's just talking. He's not even giving a meditation. He's not even giving a mantra, nothing. And I felt the pain being pulled out of me, such that now I can move around and I can dance. So this is the miracle of doing your spiritual practices. Even if you're in pain at any level, you know, emotional pain, or you're just stuck, or you're not clear, or you have pain in your body, like literal, this pain was not allowing me to walk, and I was, you know, having old people noises because I'm old. So I didn't want to have that, you know, that kind of behavior. And then just being in the presence of Dr. Pillai as he's transmitting that knowledge. And I'm just half asleep. I've only had like a couple of hours sleep. And so he's transmitting his message, and it's breaking up and it's cutting in and out. I'm just sitting there and I'm feeling this energy really being pulled out of me. And I'm like, whoa, this is cool.
So he kind of has to do that. He kind of has to make us to be a bit of a basket case so that we have so many things going on that he can just extract the karma without us noticing. And then when the karma is extracted, then you're free. But if he comes and he says, okay, I'm going to take your pain away, you go, really? What? How are you going to do that? Right? And it will just be like negating it. It's like, oh man, you're just too slow. So we can become our own obstacles. So busting coconuts on the 4th moon and the 14th moon, the 4th moon coming up is great for Ganesha. And then 6th moon, do your veil meditation because that's for Lord Muruga. And then the 8th moon is going to be a waning moon, and that's for Kalabhairava. So that's going to be landing on actually Saturday afternoon, but we'll tap into it a little early. We'll knock on his door. Maybe I'll do an extra little puja for him to come and visit us, and then we'll give a beautiful meditation practice that you can just do anytime. So that's sort of an overview of what's going on as far as the calendar goes. If you want to check out Pillai Center or AstroVed, click on specials and see what resonates with you. So I don't think there's too much going on right at this point because has been a lot going on. So the tendency is the divine fills up our cup and we're so full that we need to like get it into us. We gotta drink that Amrita. What do we do with the withered flowers, fruits the next day? You can even have the fruits that day, Diha. Withered flowers or any puja or flower ritual, you can just go and put it in any running water like an ocean or a river or a big lake that is moving. Do it discreetly so nobody's looking, you know. And then if you have a backyard like I do, I put it in my backyard and I can feel the vibrations of all those pujas, all those fire rituals, all those prayers. And it's kind of colorful. And it's not where my neighbors can see it. It's, you know, in the back of the lot. But when I go out there, I go, oh yes, we are protected here. So you can do that with your flowers, or you can discard them in, you know, organic waste. If you have one of those, I don't have one, obviously. What's the word? Where you put it out and it just recycles. The organic, anyhow. You can do that. Compost, that's the word, thank you. Yeah, so you can do that. You should, should not. Don't worry if you have thrown out flowers before into the garbage because unknowingly you just did it. Just imagine that that message just got tossed in the into the garbage, right? So we want the message to go up. It does go up, but we want to have that, take the surrogate, which is the flower, and give it a nice back to nature where it came from. I was spreading flowers around my tree in my front yard. Thanks to all for suggestions. Yes. And again, you know, you want to be discreet. You don't want to be like neighbors are looking at you. What are you doing? It's great. And two, people ask what to do with the coconut or, you know, stuff that I don't want to, I just have so much offerings. I don't want to eat it all. You can give it to people. The coconuts, you go and smash outside and the squirrels will come and get it. They love it here. Somebody is saying, I'm always sneaking around with coconuts. It's true, right? And one way you can get around that is, what I say is that I don't know what I'm doing, so I just smash it, you know. Okay, I think, is that it for questions on the chat? Does anyone have any questions or comments that you want to share? You can just unmute your mic.
So Tomo says, when you're not doing karma busting ritual, and if someone offers you a coconut, or if you want to eat a coconut, can you eat it? Yeah, you can offer a coconut to the deity and it's not karma busting. You definitely can eat it. People are walking dogs and I try to find a place to smash a coconut. It's hard. Okay, so Kaja, anyone who has that challenge, because I used to live in downtown Toronto in an apartment building, and it was a parking lot. That was where I was gonna do it. So I would put the coconut in a double plastic bag. I would do my ritual and then I put it in the bag and then I would take it out and then I would just smash the bag on the parking lot and it would break and it would all be in the bag. And I take the bag and put it in the compost or the recycle bin. So you can do that. It's a little bit of a technique. Or you can just smash it and then just, smash it in your home if you have a hard floor that can take it, like concrete. I don't know if I would want to smash it inside anywhere because it might be so full of karma it breaks the floor, right? So, take it outside and put it in the bags and then you can just smash the bag. And then if people ask you what you're doing, you just say, I'm just smashing a coconut. I don't know how else to do it. Thanks for asking though. So because you're saying I did it next to my car, the door was covering me and the coconut. So the door got splashed with the coconut. Yeah, that happens. Even if you have it in a bag, it'll happen. It's just sneaky. Please don't stress. Oh my God, my karma is jumping back on me. You can just wash, rinse yourself off, change your clothes. A friend showed me how to smash a coconut with a small brick. Well, there you go. So you'll find out a ways. Some people use hammers. It's up to you. Be creative and be careful. Some people use those big knives like they do in the temples. The priests just go like this. I remember when I first started studying with Dr. Pillai and he said, okay, go to this temple and go do this thing. And so I didn't speak their language. They didn't speak English, broken English. He hands me a coconut and he goes like this. And I go, oh, okay, yeah, you can break it. He goes, no, you. Oh my God. And I had that big sword. And so I'm like, oh, well, if I'm going to slice my hand off, well, this is the place to do it, I guess. And it was so amazing. I just went crack, crack, and it broke perfectly in half with that utility. I think the divine was protecting me because I'm sure I would have done some amputation to my hand. So be careful. Don't do that at home, people. How do you do that without being seen with a blade? Yeah, I was in a temple. I wouldn't do it. I don't do it personally. I take it and I put it out the back. I smash it out the back. But when I lived downtown, I put it in a bag, the bags, and then smash the whole bag. And it would just break inside the bag and then toss the bag. No muss, no fuss. And then too, if you don't have coconuts, you can't find coconuts, you can take a lemon and you just do the same thing. I have a lemon here. Oh, and I have a veil. So this is, again, this is the veil or the spear, the lance of Lord Muruga. This is a silver one. It's quite delicate, but it's got a nice sharp edge. So for piercing a lime on a 6th, actually all weekend do this as many times as possible if you have a veil. If you don't, then just use the lime or the lemon and imagine Lord Muruga taking your karma. Because his energy is readily available. He's the god of the third eye along with Lord Shiva. He even taught his dad Om.
when his dad forgot it. So Lord Muruga and Lord Shiva are your go-to for opening up the third eye. And so that's what you do. You just pierce the lemon or the lime. This is a lime. And you pierce it with the veil. And just that action, when you just go and do this thing, feel what you feel. So don't do this technology if you're not going to take a little bit of an inventory. Hey, what's going on? Scan internally. Did pain leave? Did my eyes get brighter? Do I feel lighter? Do I feel some more coming up in my throat? Get another lime, right? And then do the lime where you're rolling it. See, I couldn't even do this yesterday. Oh my God, this is a miracle healing. Seriously. So you take the lime and then you just put it on your throat and you just roll it around and just Tirni Lakanta Makro Shivainama, or if you don't even know that, just imagine a blue light entering and piercing the throat, because the throat is where the karma is. And then you just roll it on your shoulders. You can put it on your eyes, your nose, your mouth, your ears, and then just roll it around your head. Don't worry about clockwise, counterclockwise. This is you. This is your surrogate that is going to be the sacrificial lime. And it is going to remove that congested energy around you that you cannot get out of. And you do it during the power time to do it, which in this case, this week is every day, because you've just come into a big lotto of spiritual energy. So you need protection around you, right? So do this like you would brushing your teeth, taking a shower, or as many times as possible. And then you just take it, and I don't have a knife, but you can cut it and throw it away. And know that that pain is gone, or that emotional stuckness, whatever it is gone. Because if we try to get therapy, it's going to take forever. Can I chant Tene Lakantam Makaro Shivainama on the 13th moon in the evening, night, after sunset? Not. You can chant Tirni Lakantam anytime. The most powerful time slot is during 1.5 hours before sunset, wherever you are in the world. So that time frame, that 1.5 hour time frame, and the closer you get to the sun, that in between, night and day, right? Or day and night, that in between is where you can just really get a lot of karma busting juice, blessings. So, and it removes the poison. So do that, the Tene Lagandam, you can do it every day, or you can do it during the 13th moon to just really hone in. But if you're new to the teachings, as Dr. Fleisch did with many of us who've been around for a while, we were just doing it nonstop. Because not only were we, in situations where we were just stuck, it was a time of the earth plane where, to roll a lemon or a lime or chant a mantra, that was really strange. Now you can see it all over the internet. So it'll be nice. Maybe that's what we can do, is we can get into the business of selling lemons and limes and flowers and coconuts. Why not? Right? Someone, Tomo was saying, I use limes for karma busting, and I used to have shoulder pain or felt heaviness in that area. Recently, I feel lighter in my shoulder. Well, guess what? And congratulations, Tomo, first of all. And then the karma is in the shoulders. That's why we feel the weight of the world on our shoulders when we're really down and out, or we have so much stress. We even hunch ourselves over, So when you do these
limes or the coconuts, you're going to find that you'll feel this lightness, this lifting energy coming off of your shoulders, off of your upper back. So take notice of this. Do a body scan, do a mind scan. Like someone says, I couldn't even think after the meditation. I lost my thoughts. Great. Who does that? You know, a lot of people will say, I don't know if I'll ever stop thinking. They sleep in their thinking, you know. They can't go to sleep because they're thinking so much. Or the obsessive thoughts go on. And the thoughts that they want to think, they can't get in because they're just on spin cycle with the other stuff. So that the limes will definitely lift that spin cycle or lift that weighted feeling off the shoulders, and then you can have the healing. Dia is saying, I had a physical healing from 2 years old pain in my upper back after my debt clearing miracle in October. Congratulations to you. I just told my relatives yesterday, I noticed the pain was gone. I felt it was the removal of the burden of debt. That's what it is. Debt, a karma comes in, is a debt to pay. And it comes in the form of health, it comes in the form of finances, it comes in the form of relationships, it comes in the form of, you know, job or career path, your spiritual path. That's a karmic debt that has to be resolved. So we might not want to pay it to the rest of our life. So just do this technology and it will slice that. You'll do a timeline jump because you are cutting through the muck of it, right? Your focus is on getting that out of the way. And then the divine will say, oh, you want to get that out of the way? Fine, here you go. Because if you're evolving, the divine wants you to keep evolving, to go higher and higher. Why? So you can do something greater than your karmic stuff, right? Any other questions, comments? I think chat is finished. If you do have questions or something comes up for you and you want to share, you can send it to powertime@policenter.com. And then some members are kind of shy to share during the call with a group. That's fine. You can just send an email to sucharita@policenter.com if you have any concerns, questions, and then maybe we'll even have a call together, depending on what your situation is. So don't feel like, oh, well, I'm just going to be a wallflower. Though all those wallflower people, including myself, I never wanted to say anything, and here I am. So Dr. Pillai, he will push that consciousness into you. Hi, who's this? Namaste. Namaste, how are you? Hello. I can hear you. I am doing this Ceremonies 10,008 times a day, morning and evening. Great. But, weekly 5 to 6 days, 1 day is dropping. And how many days to get the results? You keep going until you get the results. Okay, thank you very much. No, it's a good question. I am using the Pillai Guruji's audio fast track 1008 times. I am running the audio and myself I am chanting the 1008. Beautiful. Brahma Murta, 5:30 to 6 morning. Oh, you're going to have results pretty quick then if you do it during Brahma Muhurti. And afternoon and evening, I am doing the in Venus time. Oh, Venus time. Hara planets Hara is the Venus time, because I done the many courses, Midbrain Miracles and Millionaire Yoga, Siddha Power, Simbriji, Wealth, Ultimate Wealth Solution, Karma Removal, Create New. I am doing maximum whatever possible.
and I'm listening to the Arakara, Arul Peram Jyoti, while running and while walking also. That's fantastic. What's your name? I'm Major Pandappa Sri. Oh my goodness. I'm a serving officer, a serving army officer. Oh, great. Thank you for serving. And this is the thing, is that people always ask this question, when is it going to happen? And we don't even know what our karma is. But we know at the level of the soul that we have to make that wealth consciousness to rise. You can't just do it up here. It has to be within, it has to be all around you, it has to be with you all the time. So when you're doing all these courses that are opening up the midbrain, it's inviting the goddess to come in, it's inviting Shri Brahji to come in to a whole new level, mixing with your efforts. So the divine is going to decide how it all rolls out. But here's what I'm going to share with you. Even if you think, oh, I want this, the divine will, you keep doing your practice and the divine will make it even better. Better than what you could ever think. I thought I was going to be suffering for like 2 weeks. And it's gone in a vortex, a power time. So keep doing your practice and do it with passion, do it with that knowing that this is going to be what grows in me, the consciousness that expands in me, and it's going to be unshakable like Mount Arunachala. And when it culminates to that 1,000,000,008 repetition of the mantra or meditation or whatever it is, ritual, it doesn't matter, because what's going to matter is the divine is just going to give you all whatever you wanted, your piece of heaven on earth. So we don't know what our karma is. I'm carrying the beautiful veil. I keeping in the one in the puja room, and I'm carrying myself with me. I'm carrying him in the purse. That's great. So Muruga is very good for you because you're in service. Yes, thank you. Keep praying to Lord Muruga. Warrior. What's that? Muruga is a warrior, na? He's a warrior, that's right. But he's a peaceful warrior. He's the one who will open up your intuition so you don't have to work too hard. You don't have to say too much. People will just be like, wow, I feel protected. Or wow, I'm scared out of my mind about this guy. Depending on what side you're looking at. So your presence with that connection to Lord Muruga will dispel negative forces. And having that veil, you think it's just this copper or silver or crystal object. It's not. It is really, that's why check it all the time, rub it. Sometimes when I can't sleep, I will put it under my pillow to just calm my mind and just put me to sleep. Okay. Can I keep in the below the pillow? Yeah. Okay. Thanks. Yeah. Thank you. You're very welcome. And thank you so much for sharing. Is there anything else? I'm doing the monthly personal transformation course also. I'm monthly PTP personal transformation program. Yes. Every month. This month is obstacle. 15 November to 15 December. Om Gam Swaha and obstacle remover. And last month is a every month I doing 3-4 courses every month, continuing. God bless you. You have a lot of divine blessings coming your way. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Namaste. Namaste. Aw. It's sweet. You know, this is what happens in life. This is what happens in life, is that we find the knowledge, or we find that higher education for ourselves, and we immerse ourselves in it.
And don't try to figure it all out or how it's all going to roll out. You'll get some insights, but then that wisdom will come, and that will culminate within you. And we can't measure wisdom. We can't even say I'm wise. You could say you're a wise guy, I guess. But you can just know that the divine is using you. If you're compelled to do so many courses and you're have the blessing, it's a blessing to be able to chant all those chants or to listen to the audio playing. It's total blessing. So feel gratitude for the divine saying to you, get all this knowledge, get this soul food into you, and then I'll take care of the rest. And then we'll navigate in life, and you will find you're just in the right place in the right time. Thank you very much. Thank you so much. God bless you. Thank you very much once again. Pranam. Namaste. Namaste. So somebody is saying here, this is good about dreams. I love when people share their dreams. I fell asleep right after the meditation and dreamed I was on a boat with you, Dr. Pillai, and other teachers and wealth risers. My 2 daughters were there, but they were little children in the dream. They are in their 20s now. This was spectacularly amazing. So that in and of itself, when you have a dream, it can mean a couple of things. One is that a karma gets played out. So if I could share some insight into yours, your kids were small in the dream. So maybe some karma that had happened during their youth or younger years is cleared, so that they can just be free of that. Because what do we always do? We go back and we want to heal that child that fell off its swing, find that inner child and heal it. So that's what happens in the dream plane. When you go from a deep meditative state or a practice or a ritual, it will say, okay, where do I got to clean up here? So it's like a dream plane surgery, that gets done and without your intention. Or maybe you can go, if you join the mystery school, you will be going into the dream plane, and we will be having lucid dreams, meaning that when you're in that state where the brain waves go into that state of sleep, where your rapid eye movement, and you're dreaming, but then you can control your dreams. So you can control your manifestation. I'm so excited. Everybody should join the mystery school if you can. But that is, and Dr. Pillai will most likely give out some teachings around lucid dreaming as we go along as well. So that's what happens, is you can have a healing, and then you can be also working out a karma. So it doesn't have to be on this earth, like in real time. And so then when people come out and they're all, stressed, oh my God, this is going to happen. No, just say, oh, thank God, thank you. Especially if Dr. Pillai shows up in your dream. That's intentional. He's taking you on a soul journey where, okay, clean this up. So that's what I would share back to you, or give feedback to you, Karen, or anyone that has those kinds of, they're not quite right. So just look at the dream and see how how you interpret it in your life. Where can I get info on 1008 Shri Mrizi later today? That is Facebook. It's on Facebook or in Pillai Center. If it's not on Pillai Center, it will be in Facebook. Let me see if I can pull it up on Skype. Sorry, everyone, for the delay, but I have a link here. Because if you do the 1008 Fire Lab, you have to sign up before 3 p.m. I believe it is. So we've already gone. Okay.
Here it is. Just copying and pasting it. Okay. So I know people are sending me private things, but here it all is. So all the links are there to what's all the fabulous celebrations, things that you can participate in today and tomorrow. Yeah. You're welcome. Linda V is saying, interesting, I too had a dream, a man I couldn't see, I only saw his arms and he extended them out to me because I was in pain and could not walk. He helped me up. I felt so much gratitude for his help. It gave me strength. Sounds like Christ, you know, when he picks you up and you the story about the footprints in the sand, right? Why God was, during my hardest times, was there only one set of footprints? And he says, silly, I was carrying you, right? So that can be one of those moments, Linda. You know, so the dream plane is a great place where healings can take place. Even if you're not in pain, it can take the pain away before you are going to go. The karma is going to come out. Play out. I think Soreti is saying, I used Stream Brazil for 3 months and I asked for a car. I have a car and my income is double. I'm feeling very grateful. Oh, fabulous. That is fantastic. Oh, so Karen is saying I pay last night after the fire lab, I guess that's the Wealth Rising Fire Lab, I paid for my 2 daughters to be included in tonight's fire lab. And you can do that. I do remedies for my family members all the time. Because here's the thing, we are given the gift of being on a spiritual path with a spiritual master. We understand that at the soul level. And so the soul is saying, okay, to you just do stuff, that's not, you know, it's already done. So go and do what you can do for other people. And that if you can run out of money if you're giving money away all the time, and you don't have unlimited, or you're not financially, you don't have financial freedom yet after Shreem Brazil, watch out. So you can do something for their soul. And thus participating in a fire lab, putting your son or your daughter, or your husband, wife, you know, friend, loved one, colleague even, you know, where they're just going through a really rough time, and all you can do besides lend the ear, and then they talk your ear off about it, and you know, it's just getting too dragged down. Then you do this. You can even do it for yourself, really. You know, you can put their name and star into the fire lab. If you don't know the star, it doesn't matter. They'll just say Janma Nakshatra, means just they don't know the star, but the soul is here. So, okay, divine, come and bless. So that will do wonders for, it's called like a secret angel, you know. So you're doing it without, you don't want any acknowledgement, you just want to do it because you can. And the divine has chosen you, you know, and that's part of our evolution. You know, how compassionate are we to maybe people we don't get along with, you know? But hey, if we keep doing these remedies, their soul will get cleansed, and then that connection of the gene pool will get cleansed, and then there'll be a whole new relationship before the boat ride is over in this lifetime. So we chose, remember, at the soul level, and people will say, oh, you know, that's whatever they say.
And I used to think that too, to be quite honest, in my youth. And then I met Dr. Ply and went, wow, this is spiritual science. This is the secrets behind life. Or it's the secrets of life, not behind life. It is of life. And so if we can tap into these secrets, these things that are hidden, because it's secret and we don't know about it. And only he can give it at particular times. So getting back to Shweta's question where, you know, he says, throw it all out. He doesn't have permission to give the full on knowledge or wisdom that's going to come through a particular mantra or technique. You know, no spiritual master does until whoever those guys are up there that decide what is right and what is true. Because listen, just imagine, if you're feeling a little heat in a meditation, can you imagine if the divine being just showed up at your house and just blasted? It would be like a burning bush. You would just be burned and blind and, you know, barbecued. So it has to come in a filtered manner in which you can integrate it, digest it, assimilate it, right? And then how do you know what you've just taken in is who you are being in your life, and what you're manifesting or not manifesting? That's happening regardless, because that's karma. Everybody's got to do karma. Karma is just thinking. So just what happens with Dr. Ply's teachings is that you will just pull in the knowledge that will give you clarity and say, that just doesn't feel right. So you can think your way around it. You can edit it all out. You can have your own little movie going on. You're in your own little world. But that gut feeling will never fail you. And that's where we got to get into our belly, get into our heart, get into that visceral part of us. And then not just the physical visceral, but that then you take it even deeper into the subtle body. And that's the wisdom body. That's where we want to get into. That's the juice. And then you live through that wisdom. And you know, the Mount Arunachala is going to teach you now to transform your DNA so it has more light, more intelligence. And then it will just guide you. And then you'll be like, whoa, that was cool. I don't know who was doing that. Okay. So everybody's got their links for today. Participate in whatever you can, in whatever way you can. This recording will be posted to the blog, hopefully, you know, in a couple of days. We've been having some technical training. Let's just say it's not glitches, it's actual, we need to get a new platform. So we're raising our level of technology because we moved over to Power Times. How cool is that? So that's what I mean by the spiritual energy comes in. The intelligence says, no, you can't do it that way. You have to do it this way. This is more powerful for people to participate. So please bear with us on that, and we'll get that out to you. But you'll have it in audio, and then you'll also get it in written content. So check that email out. Again, it's Power Time Practice versus Power Time Alert. Not that you shouldn't be alert to the alerts. You can definitely get a lot from that. But the practice is what we've shared today, and that's going to give you the heads up for the week until we meet again. All right, are we full? The sun is shining now. It was so gray and yucky out. So the sun is shining, and that's a good sign that the divine has said that they're happy and enjoy the light. Again, this isn't like a light, like a fire. This is your consciousness. This is your intelligence. This is wisdom. So just explore what that might mean to you. And you can be lying on the bed and you're just, or you feel like you went somewhere, or you're just sitting and all of a sudden a brilliant idea comes. That's the divine light. So
explore that. Even if you have a yantra or a statue or a picture, talk to that picture like it's your best friend. You know, just as you would if you had a family member's photo. You will not just look at them and say, oh, there's mom, there's dad, there's, you know, child, the daughter, son, husband, wife, whatever. You're like, oh yeah, I remember that. And you just go immerse yourself in that whole way of being with that memory of that picture at that time. So that's what the deity is. The thing is, the difference is, or one of the differences, is that the god or goddess is eternal. So that's not just a one moment snapshot. They are eternal. And so you can always get the blessings. So talk to them and play with them. Be playful with them. Don't be disrespectful. I'm saying be playful in the sense that you're curious. What are we going to do now? How are you going to help me now? Oh, you're telling me to go do my veil. Like, you'll feel this push to go do your practices. So overwhelm is not going to be a concern, because if you're immersed in all these courses, then the deity, the being in the mantra, in the spiritual practice, is going to push forth and say, I want you to chant that Arunachala Shiva. You know, that is such a catchy tune. And if you can do that, you know, catch that tune with Dr. Pillai. And I was singing it for hours yesterday. So go on to that YouTube and find out how he sings it, and then you just sing along with it, and you'll just be doing your work, and all these things will be getting done, and you're just full of joy, and you're dancing or singing to Arunachala Shiva. All right, so I've said enough. I'm done. So thank you, everyone. It was so wonderful to share this experience, to tap into the vortex, and to have this lively discussion and shared experience. And we'll see you next week. Have an amazing week ahead. God bless. Namaste. Welcome to AstroVed WebTV. Very happy to see you all again. Today, we are going to share information and importance of a general activity that we all love to do. Sleeping. Sleep is a gift, and everybody is not gifted with that. There are some people who enjoy sound sleep at any given point of time and at any place, but there are some people who can sleep well only in their own place. Now, let us see why we should have a good sleep. When a person has a good sleep and wakes up after that, the person feels refreshed, rejuvenated, and starts the day actively. When you wake up after a good sleep, you feel fresh, happy, emotionally and mentally stable, and you are able to work productively. In general, a good sleep has a great impact on the quality of life. Now let us see why sleep is very important. When you have a good sleep, the muscles get relaxed. The blood supply to the muscles increases. It is the time for refueling energy. The hormones regulating growth and appetite are released. It's the time when the repair and growth of tissues take place. It improves the concentration and performance. Sleep not only helps in the above factors, but it also helps in maintaining the level of cognitive skills such as speech, clarity, creative thinking, etc. To be more precise, good sleep helps in the brain development. Joseph Crossman has beautifully said that sleep is a best bridge between despair
and hope is a good night's sleep. Now, let's see what happens when a person is deprived of sleep or a person lacks sleep. When a person lacks sleep or is deprived, then it majorly affects the brain functionality. It can result in tiredness, lack of confidence, lack of clarity, attention, forgetfulness, irritability, emotional and mental instability. Lack of sleep not only affects the cognitive skills, but it also hurts the physical and emotional health. It also leads to the risk of obesity. Now, let us see what are the various sleep issues that people suffer from. There are some people who may find it very difficult to go to sleep without medical support. There are some people who tend to wake up in between the sleep and then going back to sleep will be very difficult for them. There are some people who have the habit of snoring and they get up in between. Once they wake up, then they cannot sleep. Sleep also is affected by environmental temperature. Even after a sound sleep, there are some people who may feel very irritated while getting up. People suffering from nasal congestion and lung congestion may also find it very difficult to sleep. Now, let us see what causes sleeplessness. Anxiety, fear, preoccupation of the mind can result in sleeplessness. Excessive strain to the eyes can result in headache and blurred vision, and this can also affect sleep. Obesity can also affect sleep. Habits of irregular pattern of sleep, addiction to substances, hygiene, and cleanliness are also great factors that impact sleep. Overall, in order to have a happy life, to be more focused in our activities, and to have a healthy life, we need to have a good sleep for a minimum of 8 hours, and this is scientifically proven too. Now, let us see the astrological significance. Astrology is an integral part of our life, and our activities spin around the planets. Planets rule our day-to-day life. Now, we will see which planet impacts the sleep. In your natal chart, if Saturn is conjoined with the Lord of the 12th house or aspects the 12th house, if the Lord of the 12th house is aspected by malefic planets or is placed between the malefic planets, if Rahu occupies the 12th house in your natal chart, if the 4th house is weak. Now, let us see what are the remedies that need to be performed to appease these planets. If Saturn is conjoined or aspects the Lord of the 12th house, then one must worship planet Saturn and Lord Shiva for 12 Mondays during the evening time. If the Lord of the 12th house is being aspected by the malefic planets or is placed between the malefic planets, then one must worship Goddess Parvati and Lord Shiva for 12 Mondays during the evening time, wait in the temple till the Ardhajama Puja and till the deities are rest to sleep. If Rahu is occupying the 12th house, then one must worship Goddess Durga on every Tuesday during evening time and worship Lord Shiva for 12 Mondays during evening time. If 4th house in your natal chart is weak, then again you must pray to Lord Shiva for 12 Mondays during an evening time. You can offer your prayers and pujas in any Shiva temple.
Lot of remedies have been prescribed for Lord Shiva. Let us see an interesting mythology that narrates the importance of worshipping Lord Shiva in order to overcome sleep issues. When the Milky Ocean was churned during the battle between the Devas, the celestial beings, and the Asuras, the demons, the divine serpent Vasuki spat out Halahala, a vicious vermin, which fell in the divine nectar. Lord Shiva, in order to protect the Devas and the universe, he consumed that poison. Goddess Parvati rushed to him and she held his throat so that the poison does not spread through his body. The poison got stuck in blue glue in Shiva's neck, giving him the name as Tirunelakantan. Shiva then felt drowsy and slept in the lap of goddess Parvati. Surutapalli is the temple that is situated in the border of Tamil Nadu and is the only temple where you will see Lord Shiva in a sleeping posture, Sayana Shiva. So people who have sleep issues can worship Pallikondeshwarar in this Surutapalli temple in order to enjoy good and comfortable sleep. Here are suggested remedies. Special pujas can be offered to Sayana Shiva, that is Pallikondeshwarar, at the Surutapalli temple as per the temple norms. Special remedies can also be offered to Lord Shiva at any temple during Pradosham time. Participating in the rituals during Pradosham itself is a big blessing, and Pradosham is the time which can remove even the strongest of the karmas. Here are certain other suggestions that you may follow. You should keep your headboard of the cot or keep your head on any direction other than the north direction. You should also preferably avoid watching TV, using your mobile phone, working on your laptops before you go to sleep, as this can deeply impact your sleep. You can also listen to passive music as it is very soothing. In Indian music culture, you can listen to this Neelambari Raga that really seduces you. Neelambari Raga ages even before the music came into existence, and it is also known as Mega Raga Kurunji hymn in Tevaram. Dr. Pillai, founder of AstroVed, after 20 years of experimentation, has given out a very powerful yogic sleep or the Yoga Nidra technique. Dr. Pillai says the magic of sleep is to rejuvenate the body and mind, and it is being done by the midbrain. What it does, it shuts the rest of the cortex, otherwise, it will drive you nuts. It has to be done by the midbrain. Dr. Pillai calls the midbrain as the God brain, and the midbrain has to do it. Otherwise, the whole brain will blow out as it is active all the time. Sleep is very important to every one of us, and it heals the body. It not only heals the body, but it also heals the mind, and everything goes to sleep. Then you are rejuvenated. The miracle of sleep happens to everyone quite naturally. Now, to know more about the importance and the details of this powerful technique, you may visit www.pillaicenter.com or you can contact office@pillaicenter.com. Hope you have received some interesting information about sleep and the importance of sleep. Wish you all a very good sleep with the blessings of Lord Shiva. You can also have an image or a picture of Pallikondeshwarar at your home and offer prayers to him before you go to sleep. There is a lot more to come for you. Before we end the session, you may please listen to this beautiful rendition, and you can listen to this rendition every day before you go to sleep. Thank you. It is in Raga Neelambari. In Devarappan, it is called Megharaha Kurunji.
It is composed by Thiringyana Sambandar. நீரு சேர்வதோர் மேனியர் நேயேரிழை நீரு சேர்வதோர் மேனியர் நேயேரிழை குரு சேர்வதோர் கோலமாய் பாரு சேர்தலை கையற்பராய் துறை பாரு சேர்தலை கையற்பராய் துறை ஆறு சேர் சடை அண்ணலே செல்வம் மல்கிய செல்வர் பராய் துறை செல்வம் மல்கிய செல்வர் பராய் துறை செல்வ மேசிதை யாதன செல்வன் ஞான சம்பந்தன் செந்தமிழ் செல்வன் ஞான சம்பந்தன் செந்தமிழ் செல்வ மாயிவை செப்பவே
పుస్తకమేమ్మా ఓం ధ్రువంతే రాజా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతి ధ్రువంతరింద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం విచాచలి ఇంద్ర ఇవేహ ధ్రువస్థిష్ఠా ఇహ రాష్ట్రముధారయ అభితిష్ఠ పృతన్యతః అధరే సంతు శత్రవః ఇంద్ర ఇవ వృత్రః తిష్ఠా సుముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు దేవీం వాచమజనయంత దేవాః సానో మంత్రేషమోర్జందుహానా ధేనుర్వాగస్మానుపసష్టుదయితు సుముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. ఓం శుక్లాం వరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. ఓం ఓం మమోపాత్త సమస్త దురితక్షయద్వారా శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపతే తే అంఘ్రియుగం స్మరామి కరిష్యమాణస్య కర్మణః నిర్విఘ్నేన పరిసమాప్త్యర్థం ఆదౌ విఘ్నేశ్వర పూజాం కరిష్యే ఆదౌ విఘ్నేశ్వర పూజాం కరిష్యే. అపవుపస్పృశ్య ఓం గణానాం త్వా గణపతిగుం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం భూర్భువస్వరోం అస్మిన్ బింబే మహాగణపతిం ధ్యాయామి మహాగణపతిం ఆవాహయామి మహాగణపతయే నమః. ఆసనార్థం రత్నసింహాసనం సమర్పయామి మహాగణపతయే నమః. పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి అర్ఘ్యం సమర్పయామి ఆచమనీయం సమర్పయామి మహాగణపతయే నమః. స్నానం సమర్పయామి స్నానానంతరమాచమనీయం సమర్పయామి మహాగణపతయే నమః. దివ్యమంగళవస్త్రోత్తరీయం సమర్పయామి మహాగణపతయే నమః. ఉపవీతాభరణార్థే పుష్పాణి సమర్పయామి మహాగణపతయే నమః. దివ్యపరిమళసుగంధగంధాం ధారయామి హరిద్రామంగళకుంకుమం సమర్పయామి అక్షతాన్ సమర్పయామి పుష్పమాలాం సమర్పయామి పుష్పైః పూజయామి. ఓం సుముఖాయ నమః ఓం ఏకదంతాయ నమః ఓం కపిలాయ నమః ఓం గజకర్ణకాయ నమః ఓం లంబోదరాయ నమః ఓం వికటాయ నమః ఓం విఘ్నరాజాయ నమః ఓం వినాయకాయ నమః ఓం ధూమకేతవే నమః ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః ఓం ఫాలచంద్రాయ నమః ఓం గజాననాయ నమః ఓం వక్రతుండాయ నమః ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః ఓం హేరంబాయ నమః ఓం స్కందపూర్వజాయ నమః. మహాగణపతయే నమః. నానావిధపరిమళపత్రపుష్పాణి సమర్పయామి మహాగణపతయే నమః. ధూపదీపార్థం పుష్పాణి సమర్పయామి భూర్భువస్సువః. మహాగణపతయే నమః. నారంగఫలమేకం నివేదయామి ఆచమనీయం సమర్పయామి భూర్భువస్సువః. పూగీఫలసమాయుక్తం నాగవల్లీదళైర్యుతం కర్పూరచూర్ణసంయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతాం మహాగణపతయే నమః. కర్పూరతాంబూలం సమర్పయామి సమస్తోపచారాన్ సమర్పయామి. ఓం నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తే అస్తు లంబోధరాయ ఏకదంతాయ విఘ్నవినాశినే శివసుతాయ శ్రీవరదమూర్తయే నమో. మహాగణపతయే నమః. సమస్తాపరాధక్షమాపణార్థం ఆరంభకాలే కర్పూరనీరాజనదీపం దర్శయామి ఆచమనీయం సమర్పయామి దివ్యమంగళరక్షాన్ ధారయామి. ఓం హరా.
ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो विनायकः धूमकेतुर्गणाध्यक्षः पालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डशूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजः कलासङ्ख्यानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते महागणपतये नमः प्रार्थनाः समर्पयामि अनया पूजया आराधित श्री महागणपतिः प्रीयताम् ॐ तत्सत् ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॐ ॐ ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभे दिने शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे वरदखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके प्रभवादि षष्टिसंवत्सराणां मध्ये मंगल दुर्मुखनाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिर ऋतौ मीनमासे कृष्णपक्षे अद्य षष्ठां शुभतिथौ वासरः वासरस्तु स्थिरवासरयुक्तायाम् अनुराधा नक्षत्रयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण सकल विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायां षष्ठ्यां शुभतिथौ ओम शिवगोत्रोद्भवस्य पूर्वप्रोष्ठपता नक्षत्रे कुम्भरासूजरस्य दत्तात्रेयस्य भावाजी नामधेयस्य पूर्वफल्गुणी नक्षत्रे राकेश्वरन्नवर्नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे उमेश पौल नामधेयस्य पूर्वभाद्रा नक्षत्रे लिसा महर नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे गुरदीप नामधेयस्य अभवरणी नक्षत्रे रोबर्ट गर्गल नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे ग्लूडिया गर्गल नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रे जगन्नाथन नामधेयस्य अभवरणी नक्षत्रे जेम्स कुहर नामधेयस्य उत्तरफल्गुणी नक्षत्रे जो हकबरी नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे डोनाल्ड ट्रम्प नामधेयस्य मखा नक्षत्रे रॉबर्ट जोसेफ बैर्नेट नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रे मार्क हेनरी नामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्रे मेरी जुडिथ सुलीवन नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे रितीश शर्मा नामधेयस्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे साईभानु तेजा नामधेयस्य पूर्वभाद्रा नक्षत्रे महिनवल्ली चंद्रशेखर नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे जैंसा जैक्लिक नामधेयस्य पुष्यमी नक्षत्रे विजयानंद सुब्रह्मण्यम नामधेयस्य मखा नक्षत्रे अनिता चंद्रकुंडला नामधेयस्य पूर्वभाद्रा नक्षत्रे तनेश्वरी स्थपति सभापति नामधेयस्य हस्ता नक्षत्रे विजय गणेश कोडी पका नामधेयस्य धर्म नक्षत्रे रोबिन स्कैलोन नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे नीथा पटेल नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे राफेल कॉन्स्टेंटिनो वर्गस लोपस पोर्टिलो नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे मैरिया फ्रांसिस्का लोपस पोर्टिलो डी वेजस नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे राफेल वर्गस परडो नामधेयस्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे लारा बेरन ओर्टिगा नामधेयस्य अपभरणी नक्षत्रे सुचित्रा एलिन मोर नामधेयस्य मखा नक्षत्रे शिवप्रसाद के नामधेयस्य सदभिषा नक्षत्रे सरस्वती डी एर्जो बैग्लर नामधेयस्य मृगधरो नक्षत्रे बेल्डी लॉस सैंटोस बैग्लर नामधेयस्य पुष्यमी नक्षत्रे मैरिया डी जीसस पेरेरा डी एर्जो नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे स्वामीनाथन नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रे अनिल कुमार नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे गुरुदेव भट्ट नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रे पुनीत अरोरा नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे अरुणा ग्लास नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे बिवर्ले मत्नी नामधेयस्य उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे डेविड मत्नी नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे श्रीशा ककानी नामधेयस्य मखा नक्षत्रे चिंता जैलस नामधेयस्य आरुद्रा नक्षत्रे एस्टिव चटर्जी नामधेयस्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे अरविंद शर्मा नामधेयस्य मृगधरो नक्षत्रे कनिका शर्मा नामधेयस्य अनन्या शर्मा नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे अनंत विजय शर्मा नामधेयस्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे लिंडा लिवी नामधेयस्य उत्तराभाद्रा नक्षत्रे बर्बरा लिवी नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे एलिजबेथ लिवी किट नामधेयस्य उत्तराभाद्रा नक्षत्रे जेम्स लिवी नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जॉन स्लैंडर्स नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे
विदुल वेंकटेश्वरराव नामधेयस्य श्रवणानक्षत्रे वेणुगोपाल वेंकटकृष्णनामधेयस्य उत्तराभाद्रानक्षत्रे सुनित पृथ्वी नामधेयस्यः उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे ऋतिका इनुमर्ति नामधेयस्यः विशाखानक्षत्रे ऋषभ इनुमर्ति नामधेयस्य अवरणि नक्षत्रे एलेन एमजी एंटनी नाम्याः उत्तराभाद्रानक्षत्रे नागमुत्र नटराज नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे विपुल मेहता नामधेयस्य पूर्वभाद्रानक्षत्रे अलेक्सांडर उत्तराषाढानक्षत्रे तेतरिप प्रधानेन्द्रः नामधेयस्यः पुनर्वसु नक्षत्रे प्रधान ऋतु शुद्धनामधेयस्य अनुराधानक्षत्रे गीतांजलिगुप्ता नाम्याः स्वाति नक्षत्रे राजेंद्र पटेल नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे मीनाकुमारी नाम्याः मूला नक्षत्रे गुरमीत सिंह नामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्रे हरमोहिंदर सिंह नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे मेलिजा लव नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे माइकल फोस्टर नामधेयस्य पूर्व फल्गुनी नक्षत्रे रोहिणी बोटला नाम्याः पुनर्वसु नक्षत्रे मरियाम गोल्बे विलास वैको नामधेयस्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे फेबिन डी जीसस विलास वैसो नाम्याः उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे ठानिया विलास वैसो नाम्याः रोहिणी नक्षत्रे मोनिका विलासो नामधेयस्य धर्म नक्षत्रे अरीना डैनिगल विलास वैसो नाम्याः अश्विनी नक्षत्रे क्रिश्चियन विलास वैसो नाम्याः उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे सीसर गुस्टो विलास वैसो नाम्याः श्रवणा नक्षत्रे निजा विलास वैसो नाम्याः उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे संद्रा उडुलपु विलास वैसो नाम्याः मकानक्षत्रे अलेक्स वेरा नाम्याः मकानक्षत्रे अलेक्सांडर वेरा नाम्याः उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे जीसर गुस्तवो विलासा नाम्याः मूला नक्षत्रे निर्मल शर्मा नाम्याः अपभरणी नक्षत्रे इंद्रा शर्मा नाम्याः उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे गोपे शर्मा नामधेयस्य सतभिषा नक्षत्रे टेल्लिन नित्मन् नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रे जेफ्स कैटरिन नामधेयस्य पुष्यमी नक्षत्रे आदित्य वैली नामधेयस्य आरुद्रा नक्षत्रे आश्रया वैली नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे सिद्धार्थ कुमार नामधेयस्य उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे लगबक्ली नाम्याः मृगशिरो नक्षत्रे अश्विन कुमार नामधेयस्य मका नक्षत्रे अनंतराय नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे करीना हैंसन नामधेयस्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे अनंतनारायण लक्ष्मी नारायण नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे रामस्वामी आनंद नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे लिहाना डोनट नामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्रे वेंकटेश्वर षण्मुखम नामधेयस्य पुनर्वसु नक्षत्रे रामचंद्रन नामधेयस्य चतुर्विषा नक्षत्रे कृष्णो पट्टोलर नामधेयस्य आवयोः संकल्पितमहाजनयोः सर्वेषां सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यधैर्य शौर्य वीर्यविजयाजुरारोग्यैश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षचतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थम् इष्टकाम्यार्थसिद्ध्यर्थं सत्सन्तानसौभाग्यसमृद्ध्यर्थं समस्तदुरितोपशान्त्यर्थं पुत्रपौत्र धनधान्यानवच्छिन्न सन्ततिवृद्धि स्थिरलक्ष्मी कीर्तिलाभ शत्रुमृत्युपराजयादिशतभीष्टदासिद्ध्यर्थम् अप्राप्तलक्ष्म्याः प्राप्त्यर्थं प्राप्तमहालक्ष्म्याः चिरकालसंरक्षणार्थं लोकेव सभायां यशो विजयप्राप्त्यर्थं विशिष्य संकल्पितमहाजनयोः सर्वेषां निंदादोष परनिंदादोष असूयादोष अपवाददोष परमात्सर्यदोष सर्वदोष सर्वकष्ट सर्वऋण सर्वदारिद्र्य सर्वदुःखनिवृत्तिपूर्वक सुखजीवनप्राप्त्यर्थं सर्वेषां मनसि चिन्तित सकलकार्येषु विजयत्वलाभसिद्ध्यर्थं इह जन्मनि पूर्वजन्मनि जन्मजन्मान्तरेषु सर्वेषां कृतपापानां सद्य एव निवृत्त्यर्थं सीतालक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत् समेत श्री रामचंद्रमूर्ति प्रसाद सिद्ध्यर्थम अश्वमेध पारायण पूर्वक अष्टोत्तरशतसंख्यागाभिः भाग्यसूक्त जप होमाख्य कर्म करिष्यमाण अश्वमेध पारायण पूर्वक भाग्यसूक्त जप होम मुहूर्तः शुभ मुहूर्तदा सिद्ध्यर्थम यत्किंचित् हिरण्यदानं च करिष्ये अपवुपस्पृश्य महागणपतये नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि ओम ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमतस्सुरुचो वेनावः सपुत्र्यावुपमास्य विष्ठा सुतश्च योनिमसदश्च विवः
नाके सुपर्णमुपयत्पतन्तकं हृदावेनं चोभ्यचक्षुदत्वा हिरण्यपक्षं वरुणस्य दोतैरण्यम् आप्यायस्व समेदते विश्वतः सोमवृष्णियं भवावादस्य सङ्गथे यो रुद्रो अग्नयो अप्सयवोषधीषयो रुद्रो विश्वा भवना विवेदस्मै इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पाकं सुरे इन्द्रं विश्वा विवृधन् समुद्रव्यतसङ्गिरः रथीतमकं रथीनां वादानागं सत्पतिं पतिं भोर्भवस्वः आपो वा इदगं सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणावापः पशवापोन्नमापो सम्राडापो विराडापः स्वराडापश्चन्दागस्यापो ज्योतिगस्यापो सत्यमापः सर्वा देवता आपो भोर्भुवस्वरापवो वः प्रणयति श्रद्धा वा आपः श्रद्धामेवारभ्यः प्रणीय प्रचलति वः प्रणयति यज्ञो वा आपः यज्ञमेवारभ्यः प्रणीय प्रचलति वः प्रणयति वज्रो वा आपः वज्रमेव भ्रातृव्येभ्यः प्रहृत्य प्रणीय प्रचलति आपो वै रक्षोऽग्निः रक्षसामपहत्यै वः प्रणयति आपो वै देवानां प्रियं धाम देवानामेव प्रियं धाम प्रणीय प्रचलति वः प्रणयति आपो वै सर्वा देवताः देवता एवारभ्यः प्रणीय प्रचलति वः प्रणयति आपो वै शान्ताः शान्ताभिरेवासुशुकं शमयति देवो वस्विदोत्पुनातो अच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स हि रत्नानुदासुषे सुवादिसविदाभकः तं भागं चित्रमीमहे कूर्चाग्रैराकृतान् घोरान् सिन्धिकर्मविघातिनः त्वामर्पयामि कुम्भेऽस्मिन् साफल्यं कुरु कर्मणि वृक्षराजसमुद्भूता शाखायाः पल्लवतुजः युष्मान् कुम्भे सर्पयामि सर्वदोषापनुत्तये नारिकेलसमुद्भूततृणेऽत्र हरसंविदा शिखया धृतं सर्वं पापं वीराञ्चमेनुदा सर्वे समुद्रा सलिलतीर्था जनदाहृदाः आयान्तु देवपूजार्थम् इमं मे वरुणश्रुतिहवमद्याच मृडया कामवस्युराजके तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते दमानो हविद्भिः अहेडमानो वरुणेह बोधिरुषकं समानाजुः प्रमोषीः उभयोः कुम्भयोः सकलतीर्थाधिपतिं श्रीवरुणं ध्यायामि श्रीवरुणम् आवाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्य इदमासनं सकलाराधने स्वर्चितम् ॐ प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रगुं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातरभगं भूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुतरुद्रगुं भवेम प्रातरजितं भगमुग्रगुं भवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आर्धश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजाचिद्यं भगं भक्षीत्याः भगप्रणेधर्भगसत्यरासो भगेमान्धियमुदवदन्नः उतेदानीं भगवन्दस्यामोदप्रवित्वमुतमध्ये अह्ना उदोदितामघवन् सूर्यस्य वयं देवानागं सुमतौ स्याम भगदेव भगवागम् अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्दस्याम तन्त्वा भगसर्वजिज्जो हविमिथनो भगपुरधेता भवेह समत्थरा योषसो नमन्तदधिक्रावे विशुदजे पदाय अर्वाचीरं वसुविदं भगन्नोरथमिवाश्वावादिनावहन्तो अश्वावतीर्गोमतीर्नभुषासो वीरवती सुतमुच्छन्तु भद्राः घृतं दुहाना विश्वतप्रपीना योजं तादस्वस्तिभिस्तदानः यो माग्ने भागिनकं सन्तमथा भागं चिकीर्षति भाग्यदेवतायै नमः अस्मिन् कुम्भेऽस्यां प्रतिमायां भाग्यदेवतां ध्यायामि आवाहयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने ॐ राम रामाय नमः अस्मिन् कुम्भेऽस्यां प्रतिमायां सीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्नहनुमत्समेत श्रीरामचन्द्रमूर्तिस्वामिनं ध्यायामि श्रीरामचन्द्रमूर्तिम् आवाहयामि सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षसहस्रपात् स भूमिं विश्वतो भृत्वा अस्मिन् कुम्भेऽस्यां प्रतिमायां लक्ष्मीनारायणं ध्यायामि आवाहयामि पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उदामृतत्तस्येषानः यदन्नेनातिरोहति आसनार्थं रत्नसिंहासनं समर्पयामि एतावानस्य महिमा पादोऽस्तु विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि आवाहिताभिः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि त्रिपादोर्धौ पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत्
शासनार्शने अभि आवाहिताभिः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः अर्घ्यं समर्पयामि विराजो अधिपूरुषः स जातो पश्चाद्भो विमथो पुरः आवाहिताभिः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः आचमनीयं समर्पयामि यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमतन्वता सन्तोहस्यासीदाद्यं ग्रीष्मजिद्भः शरत् आवाहिताभिः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः मधुपर्गं समर्पयामि सप्तास्यासन्परिधयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवायज्ञं धन्वानाः अबद्धन् पुरुषम् आवाहिताभिः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत् समेत श्रीरामचन्द्रमूर्ति स्वामिने नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि तेन देवाय जन्ता सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत् समेत श्रीरामचन्द्रमूर्तये नमो नमः भाग्यदेवतायै नमो नमः दिव्यमङ्गलवस्त्रोत्तरीयं समर्पयामि आवाहिताभिः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः उपवीताभरणार्थे पुष्पाणि समर्पयामि ऋतस्तामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्मात् यजस्तस्मादजाय आवाहिताभिः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः गन्धकुङ्कुमाक्षतान् समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि तस्मादश्वा जायन्त एकेतो भयाजतः पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ॐ वरुणाय नमः ॐ प्रचेतसे नमः ॐ स्वरूपिणे नमः ॐ अपाम्पतये नमः ॐ मकरवाहनाय नमः ॐ जलाधिपतये नमः ॐ पाशहस्ताय नमः ॐ तीर्थराजाय नमः ॐ श्वेतच्छत्रधराय नमः ॐ अनर्घमणिभूषणाय नमः ॐ यातसाम्पतये नमः ॐ वायुनिरतिमध्यस्थाय नमः ॐ वाल्मीकिदाताय नमः ॐ मुनिपुङ्गवाय नमः ॐ पर्जन्यमूर्तये नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि ॐ श्रीरामाय नमः ॐ रामभद्राय नमः ॐ रामचन्द्राय नमः ॐ शाश्वताय नमः ॐ राजीवलोचनाय नमः ॐ श्रीमते नमः ॐ राजेन्द्राय नमः ॐ रघुपुङ्गवाय नमः ॐ जानकीवल्लभाय नमः ॐ चैत्राय नमः ॐ जितामित्राय नमः ॐ जनार्दनाय नमः ॐ विश्वामित्रप्रियाय नमः ॐ दान्ताय नमः ॐ शरणत्राणतत्पराय नमः ॐ वालिप्रमथनाय नमः ॐ वाग्मिने नमः ॐ सत्यवाचे नमः ॐ सत्यविक्रमाय नमः ॐ सत्यव्रताय नमः ॐ व्रतधराय नमः ॐ कौसलेयाय नमः ॐ खरध्वंसिने नमः ॐ विराधवतपण्डिताय नमः ॐ विभीषणपरित्रात्रे नमः ॐ हरकोदण्डघण्टनाय नमः ॐ दशग्रीवशिरोधराय नमः ॐ दलगाय नमः ॐ दाडकान्ताय नमः ॐ वेदान्तसाराय नमः ॐ वेदात्मकाय नमः ॐ भवरोगस्य भेषजाय नमः ॐ त्रिमूर्तये नमः ॐ त्रिगुणात्मकाय नमः ॐ त्रिविक्रमाय नमः ॐ त्रिलोकात्मने नमः ॐ पुण्यचारित्रकीर्तनाय नमः ॐ त्रिलोकरक्षकाय नमः ॐ धन्विने नमः ॐ दण्डकारण्यकर्तनाय नमः ॐ अहल्याशापशमनाय नमः ॐ पितृभक्ताय नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ जितेन्द्रियाय नमः ॐ जितक्रोधाय नमः ॐ जितामित्राय नमः ॐ जगद्गुरवे नमः ॐ वृक्षवाणरसङ्घातिने नमः ॐ चित्रकूटसमाश्रयाय नमः ॐ जयन्तत्राणवरदाय नमः ॐ सुमित्रा पुत्रसेविताय नमः ॐ सर्वदेवादिदेवाय नमः ॐ मृतवानरजीविताय नमः ॐ मायामरीचहन्त्रे नमः ॐ महादेवाय नमः ॐ महाभुजाय नमः ॐ सर्वदेवस्तुताय नमः ॐ सौम्याय नमः ॐ ब्रह्मण्याय नमः ॐ मणिसंस्तुताय नमः ॐ महायोगिने नमः ॐ महोदराय नमः ॐ सुग्रीवेप्सितराज्यदाय नमः ॐ सर्वपुण्याधिकफलाय नमः ॐ स्मृतसर्वाधनाशाय नमः ॐ आदिपुरुषाय नमः ॐ परमपुरुषाय नमः ॐ महापुरुषाय नमः ॐ पुण्योदयाय नमः ॐ दयासाराय नमः ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः ॐ स्मितविक्रमाय नमः ॐ मितभाषिणे नमः ॐ पूर्वभाषिणे नमः ॐ राघवाय नमः ॐ अनन्तगुणगम्भीराय नमः ॐ मायामानुषचारित्राय नमः ॐ महादेवादिपूजिताय नमः ॐ सेतुकृते नमः ॐ जितवाराशये नमः ॐ सर्वतीर्थमयाय नमः ॐ हरये नमः ॐ श्यामाङ्गाय नमः ॐ सुन्दराय नमः ॐ शूराय नमः ॐ पीतवाससे नमः ॐ धनुर्धराय नमः ॐ सर्वयज्ञाधिपाय नमः ॐ यज्वने नमः ॐ जरामरणवर्जिताय नमः ॐ विभीषणप्रतिष्ठात्रे नमः ॐ सर्वापगुणवर्जिताय नमः ॐ परमात्मने नमः ॐ परस्मै ब्रह्मणे नमः ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः ॐ परस्मै ज्योतिषे नमः ॐ परस्मै धाम्ने नमः ॐ पराकाशाय नमः ॐ परात्पराय नमः ॐ परेशाय नमः ॐ
पारगाय नमः ओं पाराय नमः ओं सर्वदेवात्मकाय नमः ओं परमात्मने नमः ओं सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत् समेत श्री रामचन्द्रमूर्तये नमो नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि ओं धनलक्ष्मी नमः ओं धान्यलक्ष्मी नमः ओं धैर्यलक्ष्मी नमः ओं सन्तानलक्ष्मी नमः ओं सौभाग्यलक्ष्मी नमः ओं कटाक्षलक्ष्मी नमः ओं कारुण्यलक्ष्मी नमः ओं विजयलक्ष्मी नमः ओं वीर्यलक्ष्मी नमः ओं ऐश्वर्यमहालक्ष्मी नमो नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि अच्युताय नमः ओं अनन्ताय नमः ओं गोविन्दाय नमः ओं केशवाय नमः ओं नारायणाय नमः ओं माधवाय नमः ओं गोविन्दाय नमः ओं विष्णवे नमः ओं मधुसूदनाय नमः ओं त्रिविक्रमाय नमः ओं वामनाय नमः ओं श्रीधराय नमः ओं ऋषिकेशाय नमः ओं पद्मनाभाय नमः ओं दामोदराय नमः ओं संकर्षणाय नमः ओं वासुदेवाय नमः ओं प्रद्युम्नाय नमः ओं अनिरुद्धाय नमः ओं अधोक्षजाय नमः ओं उपेन्द्राय नमः ओं हरजे नमः ओं श्रीकृष्णाय नमः ओं सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत् समेत श्री रामचन्द्रमूर्तये नमो नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः पुरुषपुण्डरीकाक्षाय नमो नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि ॐ यत्पुरुषं यदधुः कल्पयन् संख्यमस्य गौ बाहो बाहोरो पादा उच्येते सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत् समेत श्री रामचन्द्रमूर्ति स्वामिने नमो नमः भाग्यदेवताजी नमो नमः अतिसुगन्धधूपमाघ्रापयामि धूपानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि ॐ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहो राजन्यः कृतः पूरोदतस्य यत्तैष्यः अध्यागं शूद्रो अजायत आवाहिताभिः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमो नमः सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत् समेत श्री रामचन्द्रमूर्तये नमो नमः प्रत्यक्षदीपार्थं दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि ॐ भूर्भुवस्सुवः चक्षुसूर्यो जायत सुखादिन्द्रश्चादिष्टा प्राणाद्वायुरजायत सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत् समेत श्री रामचन्द्रमूर्ति स्वामिने नमो नमः भाग्यदेवतायै नमो नमः यदा वैत्तं धराणि तत्सर्वं जगदेशं आदमनीयं समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि नाभ्यासीदन्तरिक्षां तीर्थोजौस्तमवर्तता पद्भ्यां भवमृतिश्रोत्रात् लोकागमकल्पयन् आवाहितानि सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमो नमः कर्पूरताम्बूलं समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णन्दमधत्वपारे सर्वाणि रूपाणि विचित्रधीरः नामानि कृत्वाभिवदन्यदास्ते रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः व्योमाग्ने भागिनकं सन्दमथा भागञ्जिकीर्षति भागमग्नेदं कुरु मामग्ने भागिनं कुरु भाग्यदेवतायै नमो नमः श्री रामचन्द्रमूर्तिस्वामिने नमो नमः समस्तापराधक्षमापणार्थं कर्पूरनीराजनं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि दिव्यमङ्गलरक्षां धारयामि ॐ धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार चक्रः प्रविद्वान् प्रतिशश्च तस्रः तमेवं विद्वानमृतः भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते अवाहिताभिः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमो नमः सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत् समेत श्री रामचन्द्रमूर्ति स्वामिने नमो नमः प्रार्थनापूर्वकं वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि अनया पूजया आराजित सर्वा देवताः प्रीयन्ताम् ॐ तत्सत् अस्मिन् अश्वमेधपारायण जपकर्मणि सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः यूयं पारायण कर्म कुरुध्वम् उपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन् सीदसादनं महागणपतये नमः तं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमं शेत्तोर्जेत्वा वायवस्थोपायवस्थदेवोऽवस्सविता प्रयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे
न्यायाहि वीतये गृहाणो हव्यदातये विहोता सत्सि बर्हिषि तन्नो देवीरभिष्टयापो भवन्तु पीतये संयोर्भिस्रवन्तु नः संग्रहण्येष्ट्यायजते द्वादशारत्नेरशना भवति संवत्सरमेवावरुन्धे ऊर्ध्वैमुञ्जाः चित्रानक्षत्रं भवति यदश्वमेधः समृद्ध्यै पुण्यामेव तेन कीर्तिमभिजयति सुवर्गस्य लोकस्य समष्टि नखानि निकृन्तते स्नाति पाप्मनोपहत्ति सुवर्गस्य लोकस्य गुप्त्यै सुवर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै को वा स्वः प्राजापत्यः समर्थ्यै इक्षुवापः अभ्यो वान्नं जायते तदवरुन्धे वेद एव तद्दधाति विश्वेव प्रतिष्ठति उभयत एवास्मिन् ऋचं दधाति सर्पिष्वान् भवति मे दत्ताय दिशामेव ज्योतिषि जुहोति दिशामेव ज्योतिकृष्णवरुन्धे तस्मिन् रसनान्युनत्ति प्रेताज्यम् प्रजापतिमेव रेतसा समर्थयति बहुवा एष कुचरो मेद्यमुपगच्छति पवित्रं वै दर्भाः पुनात्येवैनम् अश्वस्य वा आलब्धस्य महिमोदक्रामद तन्महर्त्विजां महर्त्विक्तं महिमानमेवास्मिन् तद्दधति तत्सुवर्णगुं हिरण्यमभवत् रेत एव तद्दधाति रेतो वा ओदनः रेतसैवास्मिन् रेतो दधाति आदेवताभ्यो पृच्छते यः प्रतिप्रोच्य वशीयान् भवति ब्रह्मण्यश्वं मेध्यं भन्स्यामि देवेभ्यः प्रजापतये तेन राजासमिति ब्रह्मण एव देवेभ्यः प्रजापतये प्रतिप्रोच्य श्वं मेध्यं बध्नाति वशीयान् भवति अश्विनोर्बाहुभ्यामित्याह ऊष्णो हस्ताभ्यामित्याहयत्यै यजुष्केन क्रियते यज्ञस्य समृद्धये द्वादशारत्नेरशना कर्तव्या त्रयोदशारत्ने ऋति यत्संवत्सरः ऋषभ एष यज्ञाना यथा वा ऋषभस्य विष्टपम् त्रयोदशमरत्निकुम्रषणायामुपादधाति तादृगेव तत् आयुरेवास्मिन् दधाति भूतिमेवोपावर्तते सत्यं वा ऋतम् अभिधासीत्याह भुवनमसीत्याह दासीत्याह दत्तासीत्याह सोऽग्निं वै स्वानरमित्याह सप्रथसमित्याह स्वाहाकृत इत्याह पृथिव्यामित्याह यन्ताराद्यन्तासि यमनो धर्तासि धरुण इत्याह विश्वैत्वा क्षेमायत्वा रय्यैत्वा पोषायत्तेत्याह सुगात्वा देवेभ्यैत्याह स्वाहा त्वा प्रजापतयैत्याह यस्या एव देवताया आरभ्यते यः पितरुणुजायाः पुत्रः यो मातुरुणुजायाः पुत्रः विश्वञ्चमेवास्मात् पाप्मानं विवृहतः परोमर्तः परश्वेति शुनश्चतुरक्षस्य प्रहन्ति पाप्मानमेवास्य भ्रातृव्यकुम्भन्ति कर्म कर्मैवास्मै साधयति
उभ्यश्चल्वां वै देवाशु जन्यदधो पाप्मा वा एतमीप्सतीत्याहुः अश्वस्याधस्पदमुपासति वज्रेणैव पाप्मानं भ्रातृव्यमवक्रामति पाप्मानमेवास्माच्छमलमपप्लावयति आयुर्वा इशिकाः अमृतं वा इशिकाः वेतसशाखोपसंबद्धा भवति अप्सुजो वेतसः पुरस्तात् प्रत्यञ्चमभ्युदोहति आञ्चत्पञ्चवृत्रान्निधि ब्रह्मा यजमानस्य हस्तं गृह्णाति अभिक्रत्वेन्द्रभूरध्वन्नित्यध्वर्युर्यजमानं वाचयत्यभिजित्यै आभ्ययैवैरञ्च दशर्भ्यो दिग्भ्योऽभिसमीरयन्ति पुरस्तात् प्रत्यङ्तिष्ठन् प्रोक्षति अयगुं राजा वृत्रं वध्यादिति क्षत्रगुं राजपुत्रः विना राजभिरुग्रैः सह ब्रह्मा अनेनाश्वेन मेध्येनेष्ट्वा बलं वै ब्रह्मा बलेनैवास्मिन् बलं दधाति पश्चात् प्राङ्तिष्ठन् प्रोक्षति अयगुं राजास्यै विशः बहुव्रीह्यवायै बहुमाशतिलायै बहुदासपूरुषायै रहिमत्यै पुष्टिमत्यै भूमा वै होता भूम्नैवास्मिन् भूमानं दधाति उत्तरतो दक्षिणातिष्ठन् प्रोक्षति अयगुं राजा सर्वमायुरेत्युति आयुः क्षत्रसङ्ग्रहीतारः शतगुं शतं भवन्ति आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति तस्रो दिशः यथा वै हविषो गृहीतस्य स्कन्दति स्वर्गस्य लोकस्य समष्टि या एव वर्षापः अस्याञ्जुहोति अस्यामेवैनाः प्रतिष्ठापयति स्तोक्या सुवा अहमश्वमेधगुं सज्जस्थापयामि अग्नये स्वाहेत्याः सोमाय स्वाहेत्याः सवित्रे स्वाहेत्याः सरस्वत्यै स्वाहेत्याः पूष्णे स्वाहेत्याः बृहस्पतये स्वाहेत्याः अपां मोदाय स्वाहेत्याः वायवे स्वाहेत्याः मित्राय स्वाहेत्याः वरुणाय स्वाहेत्याः एताभ्य एवैनं देवताभ्यो जुहोति दशाक्षरा विराट् विराजैवान्नाद्यमवरुन्धे यः पराचीराहुतिर्ज्योति अस्मिन्नेव लोके प्रतिष्ठति अस्कन्नगुं हि तत् प्रजापतये त्वाजुष्टं प्रोक्षामीति पुरस्तात् प्रत्यङ्तिष्ठन् प्रोक्षति अन्नाद्यमेवास्मिन् वीर्यं ददाति इन्द्राग्निभ्यान्तेति दक्षिणतः भोजयेवास्मिन् बलं ददाति अयवेत्वेति पश्चात् जवमेवास्मिन् ददाति विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य इत्युत्तरतः यश एवास्मिन् दधाति देवेभ्यश्चेत्तधस्तात् अपचितिमेवास्मिन् ददाति सर्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य इत्युपरिष्टात् ऋषिमेवास्मिन् हरो दधाति दिवे त्वान्तरिक्षाय त्वा पृथिव्यै त्वेत्याः सुते त्वा सुते त्वाभ्यस्तौषधीभ्यस्त्वा विश्वेभ्यस्त्वा भूतेभ्यैत्याः
ब्रह्मवादिनो वदन्ति तस्मादेन मन्याभ्यो देवताभ्यो विप्रोक्षतीति तय्यद्विश्वेभ्यः सा भूतेभ्य इति प्रोक्षति तस्मादस्मे सर्वा देवता अन्वायत्ताः एवं वा एतदश्वस्य स्कन्दति यदक्वचरितानि ज्योति अस्कन्नगुम्भितत् ईकाराय स्वाहेङ्कृताय स्वाहेत्याह चरितैरेवैनकं समर्थयति अनाहुतयो वाश्वचरितानि तोटल्बाहो अत्र वावैवं विद्वानश्वमेधकं सग्गस्थापयति स्वाधोतव्या इति भ्रातृव्यमस्मै जनयति सावित्र्या इष्ट्या पुरस्तात् सृष्टकृतः आयतन एवास्यावतीर्जुहोति यज्ञस्य क्लृप्त्यै अथो खल्वाहो पशुभिर्यजमानं व्यर्थयेत् पापीयान् स्यादिति न यजमानं पशुभिर्व्यर्थयति न पापीयान् भवति अष्टाचत्वारिकं चदक्षरा जगति एकमतिरिक्तं ज्योति भूर्मात्रा प्रभोः पित्रेत्याह पिता अस्मोऽसि हयोऽसीत्याह तस्मात् शिष्टाः प्रजा जायन्ते तस्मादश्वः सर्वान् पशूनत्येति प्रयशः श्रैष्ठ्यमाप्नोति नरोश्चर्वासि सप्तरजिवाद्यसीत्याह प्रियर्नामासीत्याह प्रियेणैवैनन्नामधेयेनाभिवदति नाम्ना चेद्भयेते आदित्यानां पत्वान् विहीत्याह अग्नये स्वाहा स्वाहेन्द्राग्निभ्यामिति पूर्वहोमाञ्जुहोति भूरति भुवेत्ता भव्यायत्ता भविष्यदेत्तेत्युत्सर्जति सर्वत्वाय कथं वै कल्प्या राजपुत्रा देवा आशापालाः ईश्वरो वा स्वः प्रोक्तः परां परावदङ्गन्तोः एतावाश्वस्य बन्धनम् तस्मादश्वः प्रमुक्तो बन्धनमागच्छति राष्ट्रं वाश्वमेधः ये स्वमेध्यकुं रक्षन्ति राष्ट्रादेवते राष्ट्रं गच्छन्ति राष्ट्रादेवते व्यवच्छिद्यन्ते यो स्वमेधेन यजते हन्येतास्यज्ञः यज्ञस्याघाताय सैव ददः प्रायश्चित्ते शतकोदप्यत सप्तात्मनो देवता उदक्रामन् स एतानि वैश्वदेवान्यपश्यत् तैर्वै स दीक्षामवारुन्ध दीक्षामेव तैर्यजमानो वरुन्धे सप्तैता देवता उदक्रामन् अहमेव दीक्षामवरुन्धे चत्वार्योद्ग्रहणानि सप्तवैशीर्षण्याः प्राणाः प्राणैरेव प्राणान् दीक्षामवरुन्धे एकविंशतिर्वै देवलोकाः त्रय इमे लोकाः एष सुवर्गो लोकः शाश्रीः तत्स्वराज्यमुच्यते त्रिपुंशदक्षरा विराट् विराजैवान्नाद्यमवरुन्धे क्रियावृतो वै देवाः येषां लोकानामाप्त्यै अपवा एतस्मात् प्राणाक्रामन्ति सप्ताहं प्रचरन्ति प्राणादीक्षा पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वमेवाप्नोति यस्यामेव प्रतिष्ठति अगं सृष्टन्न किञ्चनोदयच्छत् यद्वै स्वदेवान् ज्योति स्वाहाधिमाधीताय स्वाहा स्वाहा मनः प्रजापतये स्वाहा
प्रजापति मुखाभिरेवैनं देवताभिरुद्यच्छते इयं वा अदितिः सरस्वत्यै स्वाहा सरस्वत्यै बृहत्यै स्वाहा सरस्वत्यै पावकायै स्वाहेत्या वाचैवैनमुद्यच्छते पशवो वै पूषा तष्ट्रे स्वाहा तष्ट्रे तुरीपाय स्वाहा तष्ट्रे पुरुरूपाय स्वाहेत्या रूपमेव पशुषु दधाति विष्णवे स्वाहा विष्णवे निकुर्यपाय स्वाहा विष्णवे निभूयपाय स्वाहेत्याः यज्ञायैवैनमुद्यच्छते प्रत्युत्तद्धेशयत्वाय अष्टाक्षरा गायत्री प्रातःस्वना देवैनं गायत्र्या छन्दसोऽधिनिर्मिमीते गायत्रीञ्छ एकादशाक्षरात् त्रिष्टुभे माध्यन्दिना देवैनगुं सवनात् त्रिष्टुभः छन्दसोऽधिनिर्मिमीते त्रिष्टुभं छन्दः द्वादशाक्षरा जगति तृतीयसवना देवैनं जगत्याः छन्दसोऽधिनिर्मिमीते जगतीं छन्दः इह धृतिस्वाहे हविधृतिस्वाहे हरन्ति स्वाहे हरमति स्वाहे द्विजस्राहुति ज्योति दिग्भिरेवैनं परिगृह्णाति प्रजापतिर्देवेभ्यो निलायत स्वस्वत्से संवत्सरमतिष्ठते यदाश्वत्थो व्रजो भवति आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामित्याह ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चस्य जायत राजन्य एव शौर्यं महिमानं दधाति दोग्ध्रीधेनुरित्याह तस्मात् पुरा दोग्ध्रीधेनुर्जायत अनुडक्येव वीर्यं दधाति आशुस्सप्तिरित्याह तस्मात् पुराशुरश्वो जायत योषित्येव रूपं दधाति ज्येष्ठोरथेष्ठा इत्याह यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते यो वै पूर्ववयसि तस्माद्युवा पुमान् प्रियो भावुकः आह वै तत्र यजमानस्य वीरो जायते गामेन गामेन पर्जन्यो वर्षत्याह यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते हलिन्यो हवै तत्र औषधयः पच्यन्ते योगक्षेमो न कल्पतामित्याह यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते कुन्नस्वमेधमधत्त एष वाव यज्ञः अप्येव नोऽत्रास्तिति दानजोगे यदन्न होमान् जोति आज्येन जोति यदाज्यम् अग्निमेव तत्प्रीणाति महत्यैवा एतद्देवतायै रूपं यन्मधुना जोति तण्डुलैर्जोति यत्तण्डुलाः वसूनेव तत्प्रीणाति रुद्राणां वा एतद्रूपं यत्पृथुकैर्जोति राजैर्जोति यल्लाजाः आदित्यानेव तत्प्रीणाति यत्कलम्बैर्जोति दानाभिर्जोति यद्धानाः नक्षत्राण्येव तत्प्रीणाति प्रजापतेर्वा एतद्रूपं यत्शक्तिभिर्जोति मसूस्यैर्जोति यन्मसूस्यानि सर्वा एव तद्देवता प्रीणाति हवैनामैते यत्प्रियङ्गुतण्डुलैर्जोति दशान्नानि जोति विराट् कृत्स्नस्यान्नाद्यस्यावरुध्ये तगुं दृष्टगुं रक्षागस्य जिघागुं सन् तानजोते यन्नक्तगुं होमान् जोति
आज्येन जुहोति वज्रेणैव यज्ञात् रक्षागस्य वहन्ति प्राणो वा आज्यम् न होमान् जुहोति यज्ञासं जुहोति नक्तं जुहोति आज्येनान्ततो जुहोति उभयत एवास्य प्राणं दधाति एकस्मै स्वाहेत्याह द्वाभ्यागस्वाहेत्याह उभयोरेव लोकयोः प्रतिष्ठते सदाय स्वाहेत्याह आयुरेव वीर्यमवरुन्धे आयुर्वै सहस्रम् सर्वस्मै स्वाहेत्याह केशये सदीत्याहो आहो एकस्मै स्वाहेत्याह तमेवाप्नोति अभिपूर्वमेव सुवर्गं लोकमेति एकवदेव सुवर्गं लोकमेति सुवर्गस्य लोकस्य सन्तत्यै तथायुर्वै पुरुषः शतवीर्यः सहस्राय स्वाहेत्याह आयुरेवावरुन्धे त्रय इमे लोकाः अर्बुदाय स्वाहेत्याह वाचमेवावरुन्धे यो वै वाचो भूमा वाच एव भूमानमवरुन्धे समुद्रमेवाप्नोति मध्यमेवाप्नोति अन्तमेवाप्नोति परार्धमेवाप्नोति रात्रिर्वा उषाः होरात्रे एवावरुन्धे तायुर्भयैर्दिवा वाणक्तं वाजुहुयात् उषधे स्वाहा विरुक्षे स्वाहोदे स्वदे स्वाहो दिदे स्वाहेत्यनुदिदे जुहोति होरात्रयोरव्यतिमोहाय उभयोरेवैनं लोकयोर्नामधेयङ्गमयति सर्वमेवै नमस्कन्नकं सुवर्गं लोकं गमयति पूर्व एव द्विषन्तं भ्रातृव्यमतिक्रामति यथायुजुरेवैतते पूर्व एव द्विषन्तं भ्रातृव्यमतिक्रामति एकविंशतिर्वैदेव लोकाः त्रयैमे लोकाः एष सुवर्गो लोकः भुवो देवानां कर्मणे धृतुदीक्षा जुहोति स्वाहा वायवे स्वाहेति जुहोत्यनन्तरित्यै स्वर्गस्य लोकस्याप्त्यै सुवर्गस्य लोकस्य पर्याप्त्यै सुवर्गस्य लोकस्याभूत्यै सुवर्गस्य लोकस्यानुभूत्यै समस्तमेव द्विषन्तं भ्रातृव्यमतिक्रामति अग्रे अङ्गे वै पुरुषस्य पापोपश्लिष्टः जेताय स्वाहा कृष्णाय स्वाहा श्वेताय स्वाहेत्य स्वरूपाणि जुहोति भोगदेभ्यः स्वाहा मूलेभ्यः स्वाहेत्योषधि होमान् जुहोति पुष्पेभ्योऽन्याः फलं गृह्णन्ति सा एवोभयैरवरुन्धे आरण्यस्यान्नाद्यस्यावरुध्ये प्राणावै देवाभाव्याः भूभ्याभ्यः स्वाहाभ्यः स्वाहेत्यपागुं होमान् जुहोति अन्नं वापः देवाभ्योऽन्नं जायते भागुंसि जुहोति तस्य वसवोऽधिपतयः यदं भागुंसि जुहोति वधूनागुंसायुज्यं गच्छति न भागुंसि जुहोति तस्य रुद्राधिपतयः यन्न भागुंसि जुहोति रुद्राणागुंसायुज्यं गच्छति भागुंसि जुहोति तस्यादित्याधिपतयः यन्महागुंसि जुहोति आदित्यानागुंसायुज्यं गच्छति नमो राज्ञे नमो वरुणायेति गव्यानि जुहोति वयो भूर्वादोऽभिवादोऽस्रा इति गव्यानि जुहोति
प्राणाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहेति सन्तति होमाञ्ज्योति सिताय स्वाहा सिताय स्वाहेति प्रमुक्तेर्ज्योति दिव्यै स्वाहा अन्तरिक्षाय स्वाहेत्याह दत्तते स्वाहा दन्तकाय स्वाहेति शरीरहोमाञ्ज्योति हस्तायुनक्ति सत्तायुनक्ति परिधीनयुनक्ति इमानेवास्मै लोकानयुनक्ति यप्राणतो यात्मदा इति महिमानो जुहोति स्वर्गमेवताभ्यां लोकैतमानो वृन्धे ब्रह्मवर्चसमेव तैरितमानो वृन्धे अग्नये समनमत्पृथिवी समनमदिति सन्नति होमाञ्जुहोति भूताय स्वाहा भविष्यते स्वाहेति भूता भव्यौ होमौ जुहोति असौ भविष्यते सर्वस्याप्त्यै यदक्रन्दः प्रथमं जायमान इत्यस्वस्तोमीयं जुहोति सर्वस्य जित्यै सर्वं जयति यौजेनमेवं वेद स एतान् प्रजापतिर्नक्तकं होमान पश्यते तैर्वैदयज्ञात् रक्षाकस्य वाहन् यज्ञादेवतैर्यजमानो रक्षाकस्य वहन्ति स्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै अन्येषा यज्ञानां यूपा भवन्ति स्वर्गस्य लोकस्याभिजित्यै अन्येषा यज्ञक्रतूनां यूपा भवन्ति स्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै अवद्यन्त्यश्वस्य आत्मनोपहत्यै वेतस शाखायामश्वस्य अप्सुजो वेतसः यूपेषु ग्राम्यान् पशून्नियुञ्जन्ति पशूनां व्यावृत्यै प्रारण्यान् सृजन्ति राज्युदालमग्निष्ठं विनोति पौतद्रवामभितो भवतः भ्रूणहत्यामेवास्मादपात्य षड्वैलुवा भवन्ति षट्काधिराः षट्पारासाः एकविंशतिः सम्पद्यन्ते द्वादशमासाः पञ्चर्तवः सवादित्येकविंशा वर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै शतायुः पुरुषशतेन्द्रियः सर्वं वाश्वमेध्याप्नोति अपरिमितस्य वृद्ध्यै यस्मात् सत्यात् शस्वेति एषा वै वरुणस्य दिक् यदितरेषां पशूनामुपद्यते ज्ञावति वैतसे कटेष्वञ्जनोति अप्सुजो वेतसः पुरस्तात् प्रत्यञ्जन्तो परञ्जनोति प्राणापानावेवास्मिन् सम्यञ्चौ दधाति तेषां लोकानां विजित्यै सात्मानमेवैनकं सदनं करोति य एवं वेद बलिवर्धाय स्वाहा बलिवर्धाय स्वाहेत्याह बलिवत्सरो बलिवर्धः आयुरेवास्मिन् दधाति गर्भवति एकविंशतिर्यूपाः एवमेतत् स्तोमाः सज्ञस्फुरन्ते ये यत्समृच्छेरन् द्वादश एवाग्निस्यादित्याहुः एकादशयूपाः द्वादशमासाः संवत्सराः एकादशयूपा भवन्ति अन्नं विराट् य एकादशः य एवैनान्तेन यद्वादशोऽग्निः स्यात् द्वादशः सोम एकादशयूपाः तादृक्यते एकविंशः सोमः यथा पृष्टिभिर्याति यो वाश्वमेधे तिस्रः ककुभो वेद एकविंशोऽग्निर्भवति
एकविपुंसतिर्यूपाः एवं वेद यो वाश्वमेधे त्रीणि शीर्षाणि वेद एकविपुंसो गर्भवति एकविपुंसतिर्यूपाः य एवं वेद देवावाश्वमेधे पवमाने तमश्वप्राजानात् सुवर्गस्य लोकस्य प्रज्ञात्यै अश्वो वै वर्गं लोकमञ्जसा वेद यथा क्षेत्रज्ञोऽन्येन पथा प्रतिपादयेत् उद्दातारमपरुध्य यथा क्षेत्रज्ञोऽञ्जसा नयति उच्चमन्वारवन्दे हिङ्गरोति वडभा उपरिन्धन्ति अथो यथोपघातार उपगायन्ति उदगासीत सोमे दैत्याः प्रजापतिरुद्गीता अतोरिक्सामयोरेव प्रतिष्ठते ज्योतिर्वैरण्य यजमाने च प्रजासु च पुरुषो वै यज्ञः यदग्रे पशून्नियुञ्जन्ति अश्वन्तो परङ्गो मृगा तेन मुखमेव तत्सङ्गस्यति आग्नेयं कृष्णग्रीवं पुरस्ताल्ललाटे तस्मात् पूर्वाग्निं पुरस्तात् स्थापयन्ति अन्नं वै पूजा ऐन्द्रापौष्टमुपरिष्टात् अन्नाद्येनैवैनमुभयतः परिगृह्णाति आग्नेयौ कृष्णग्रीवौ बाहुवोः तस्माद्राजन्योभावुकः चक्षोरेव वीर्यं धत्ते पृष्ठौ बारस्पत्यौ पृष्ठे अथो कवचे एवैते अभितः पर्यूहते धात्रे पुरुषोदरमधस्तात् अथो इयं वै धाता शौर्यं बलक्षं पुच्छे तस्मादुच्छेदं भये प्रजा अभिदग्श्रयन्ति तमाप्नोत् यदष्टादशिन आलभ्यन्ते संवत्सरस्य वा एषा प्रतिमा द्वादशमासाः पञ्चर्तवः यदष्टादशिन आलभ्यन्ते अग्निष्ठेन्यान् पशूनुपकरोति लभ्यन्ते वीर्यत्ताय पिता पुत्रौ विदूरं ग्रामयोर्ग्रामान्तौ स्यात् तदाहुः उदारण्याः प्रेयमानमरण्यं मृतकं हरेयुः यत्पशून्नालभेत यत्पर्यग्निकृतानुत्सृजेत् यत्पशूनालभते यत्पर्यग्निकृतानुत्सृजत्ते यज्ञवेषसाय न यज्ञवेषसं भवति ग्राम्यै सग्रस्थापयति संपिता पुत्रावपस्यतः समन्तितं ग्रामयोर्ग्रामान्तौ भवतः प्रजापतिर्कामयतो भौ लोकावरुन्धीयेति ग्राम्यागिष्टारण्यागिष्ट तैर्वै उभौ लोकावरुन्ध आरण्यैरमुम् इममेव तैर्लोकमवरुन्धे अमुन्तैः य इतैतश्चातुर्मास्यानि संवत्सरं प्रयुक्त इति यश्चातुर्मास्यानि प्रत्यक्षमेव तैः संवत्सरं यजमानोऽवरुन्धे यः संवत्सरं प्रयुङ्क्ते वर्गं तु लोकं नापराध्रोति यदेत ऐकादशिना पशवा लभ्यन्ते प्रजापतिर्विराजमसृजत तान् दशिभिरनुप्रायुङ्क्त कामाप्त्वा दशिभिरवारुन्ध विराजमेव तैराप्त्वा यजमानोऽवरुन्धे एकादशाक्षरात् दृष्टुपे पशूनेवावरुन्धे नानादेवत्या प्रणवो भवन्ति नानारूपा भवन्ति रूपा भवन्ति
ग्राम्या पशवः लभ्यन्ते यद्ग्राम्यान् पशूना लभते यदारण्यान् उभयान् पशूना लभते उभयोर्लोकयोरवरुद्धे ग्राम्यागिष्टारण्यागिष्ट उभयान् पशूना लभते उभयेषां पशूनामवरुद्धे त्रयैमे लोकाः वदन्ति अस्मिन् लोके बहवः कामा इति अस्मिन्नेव तल्लोके कामान् दधाति त्रयाणां सह वपाजुहोति त्र्यावृत इमे लोकाः येषान् लोकानां कृत्यै युञ्जन्ति व्रतमित्याह आदित्यमेवास्मै युनक्ति अग्निर्वा अर्षः सन्धरित्याह वायुमेवास्मै युनक्ति हरितस्थुनः रोचन्ते रोचनादिवीत्याह नक्षत्राण्येवास्मै रोचयति कमानेवास्मै युनक्ति इमे विहरि विपक्षसः सोना दृष्णो निर्वाहसेत्याह होरात्रे एवास्मै युनक्ति सुवर्गस्य लोकस्य समष्टि यश एवैनकं राज्ञां गमयति यथा यदुरेवैतते परा वा एतस्य यज्ञेति एतज्ञस्तोतरे तेन पथा पुनरश्वमावर्तयासि नैत्याह वायुमेवास्य परस्तात् दधात्यावृत्ते एवं वा एतदश्वस्य स्कन्दति यद्वालेषु काचानावयन्ति भूर्भुवः सुवरिति प्राजापत्याभिरावयन्ति स्वयैवैनं देवतया समर्थयन्ति भुव इति वावाता येषान् लोकानाम् विदित्ति ज्योतिर्वैरण्यम् ज्योतिश्रीवास्मै राष्ट्रं च समीची ददाति सहस्रसंहितः सुवर्गो लोकः अपवाये तस्मात् तेज इन्द्रियं पशवः श्रीक्रामन्ति पशवस्ताञ्जन्तु गायत्रेण छन्दसे महिष्यभ्यनक्ति तेजो गायत्री रुद्रास्ताञ्जन्तु त्रैष्टुपेन छन्दसेति वावादा इन्द्रियं त्रिष्टुपे आदित्यास्ताञ्जन्तु जागतेन छन्दसेति परिवृक्ति असमो जगति पत्नयोऽभ्यञ्जन्ति यत्पत्नयः तास्मात् तेज इन्द्रियं पशवः श्रियपक्रामन्ति प्रजामेवान्नादें कुर्वते प्रजायामेवान्नाद्यं दधते अग्निः पशुरासीदित्यवघ्रापयेत् आक्राने वाचीक्रमैरत्यक्रमे वाचीद्यौस्ते पृष्ठं पृथिवी सदस्तमित्यश्वमनुमन्त्रयते समिद्धोऽञ्जन्कृतनं मतीनामित्यश्वस्य प्रियो भवन्ति स्वरूपत्वाय योऽश्वमेधेन यजते तेजसा चैवैनं ब्रह्मवर्चसेन च समर्थयतः दक्षिणदायतनो वै ब्रह्मा ब्रह्मवर्चसमेवास्य दक्षिणतो दधाति उत्तरतो होता भवति आग्नेयो वै होता तेज एवास्योत्तरतो दधाति रूपमभितो वदता यजमानमेव तेजसा च ब्रह्मवर्चसेन च समर्थयतः यावद्वै वृष्टिः पूर्वजित्तिः यज्ञस्थितासीत् बृहद्वय इत्याह अश्वमेवावरुन्धे रात्रिर्वैपि सङ्गिला यज्ञस्थितासीत् पिलिप्पिलेत्याह अन्नाद्यमेवावरुन्धे असूवादित्ये काकी चरति भूस्विज्जायते पुनरित्याह आयुरेवावरुन्धे अग्निर्वै हिमस्य भेषजम् केभ्यस्थितावपनं महदित्याह अस्मिन्नेव लोके प्रतिष्ठति एतद्वै परोऽन्तः पृथिव्याः गच्छामि त्वा भुवनः सनाभिमित्याह
यज्ञमेवावरुन्धे सोमो वै विष्णो अश्वस्तरेतः पृच्छामि वाचः परमं व्योमेत्याह ब्रह्मवर्चसमेवावरुन्धे दोषमेधेन यजते प्राणानेवास्मिन् दधाति भवन्ति स्थावन्ति स्वावन्तो वरिष्ठमाप्याना अपैवास्मै तद्ध्रुवते अथोऽन्येवास्मैन्ध्रुवते त्रयीमे लोकाः त्रिः पुनः पर्यन्ति षड्वार्धवः एतेभ्यः प्राणाः क्रामन्ति नवकृतः पर्यन्ति प्राणानेवात्मन् दधते बाल्यं विकैति पत्रीमुदानयति सुभगे काम्पीलवासिनीत्याह सुवर्गे लोके सम्प्रोन्वासामित्याह आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधमित्याह प्रजामेव पशूनात्मन् धत्ते सुवर्गं लोकं न प्राजानन् श्रुतिभिर्जिपथान् कल्पयन्ति गायत्री तृष्टुभ्यगदीत्याह त्रयः सूच्यो भवन्ति वै लोकस्य रूपमयस्मै यः विभो हरिण्यः हवान्तरदिशारजताः देवास्मै कल्पयति श्रीराष्ट्रं ग्रामति ब्राह्मणोत्सृतादित्याः श्रियमेवास्मै राष्ट्रमूर्ध्वमुत्सृयति राष्ट्रं वै भारः श्रियमेवावरुन्धे क्षेमो वै राष्ट्रस्य शीतो मातः यद्धरणीयमपत्तीत्याह राष्ट्रयवः पुष्टं पशुमन्यत इत्याह शूद्राय तर्यजारानपोषाय धनाय दीत्याह ये यकाशकुन्तिकेत्याह राष्ट्रमश्वमेधा आहरमिति सर्पतीत्याह आहदङ्गभेपस इत्याह राष्ट्रं पसः यस्माद्राष्ट्रं विशङ्खादुकम् इयं वै माता मात्रामेवैनं परिददाति श्रेर्वै वृक्षस्याग्रम् रसुलामीति ते पिता गभे मुष्टिमतकुं सयदित्याह राष्ट्रं मुष्टिः यस्माद्राष्ट्रं विशङ्खादुकम् ये यज्ञे पूतं वदन्ति प्राणा वै सुरभयः नैभ्यः प्राणापक्रामन्ति आपो वै सर्वा देवताः प्रजापतिः प्रजा सृष्टा प्रेणानुप्राविशत् सोऽब्रवीत् त्वमेतः पुनः संभरदिति ततो वै तार्ध्रुवन् प्रजापतिमेव संभरत्रिध्नोति वैराजो वै पुरुषः अथो अन्नं वै विराट् अश्वमालभते प्रजापतिमेवालभते श्रियमेवावरुन्धे यज्ञो वै गौः अथो अन्नं वै गौः प्रजावी आलभते भूम्ने पुष्टिमेवावरुन्धे बहुवा एतौ पशु आलभ्येते ये शोभये यज्ञे बद्धाः अभीताभिभूता भवन्ति भीष्टाभिप्रीताः योऽश्वमेधेन यजते यशस्तोमेन राध्वा एकविगुंसे प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठति ऋतवो वै पृष्ठानि ऋतुष्वेव संवत्सरे प्रतिष्ठाय तत्परय पृष्ठं भवन्त्यन्यदन्यच्छन्दः इत्येव ग्राम्याः आरेव रूपेण समर्थयति बाहो यदजावयश्चारण्याश्च यद्गव्या इति तेनैवोभयान् पशूनवरुन्धे अनभिजितस्याभिजित्यै अन्तत एव ब्रह्मवर्चसमवरुन्धे
अहोरात्राणामभिजित्ये गोष्वमेधेन यजते योष्वमेधेन यजते ऋतुभिरेवात्मानकं समर्थयति योष्वमेधेन यजते नादस्यामिति तावगृह्णीत यष्टावयेद महानन्नादस्यामिति महानेवान्नादो भवति राज्यामहिमा यजमानमेव राज्येनो भेदः परिगृह्णाति वर्षितात् स्वाहाकारान्ये यद्वपां महिम्नो भेदः पर्यजति स्वाहा या देवतापि भागाः देवताभ्यः समदं दद्यात् आज्यमवदानं कृत्वा प्रतिसङ्ख्यायमाहुतेर्जुहोति आभागतेन समर्थयति चतुर्दशैताननुवाकाञ्जुहोत्यनन्तरित्ये पञ्चदशार्धमासहस्रात्र्यः देवासुराः संयत्तासन् पुष्पत्तमेत्यस्य वयमुद्धानमुद्धरामहे ये लोहितमुदाहरन्त परासुराः भवत्यात्मना गोमृतकण्ठेन प्रथमा माहुतिञ्जुहोति रुद्रोऽग्निर्कृते सोऽयत्रैषाहुतिर्हूयते अष्टशपेन द्वितीया माहुतिञ्जुहोति रुद्रोऽग्निर्कृते सोऽयत्रैषाहुतिर्हूयते स्मेरकमण्डलना तृतीया रुद्रोऽग्निर्कृते सोऽयत्रैषाहुतिर्हूयते आरब्धस्य मेधौदक्रामते यदा सोमीयं जुहोति आज्येन जुहोति मेधोस्वस्तोमीयं क्षत्रिकं शतं जुहोति जानदा प्रसवः पशूनेव मात्रया समर्थयति पशून्मात्रया व्यर्थयेत् क्षत्रिकं बृहति तापशूनां मात्रा अश्वस्त्वमीयकं भक्त्वा द्विपदा जुहोति तदेनं प्रतिष्ठया समर्थयति स्तोमीयं पूर्वकं बोधव्या द्विपदा इति पुरुषो द्विपदाः तस्मात् द्विपात् चतुष्पादमध्ये विपदा हुत्वा यधन्यामुत्तरामाहुतिं जुहुयात् ततो जुहोति प्रतिष्ठिते स्वात् सृष्टोपाक्रामते तय्यज्ञकृतुभिर्नात्मविद् संवत्सरमिष्टिभिर्यजते सावित्र्यो भवन्ति गोवास्यान्नस्य निदयते नवा इमां गतनेत्याहो यच्छावित्र्यो भवन्ति ईश्वरो वा स्वप्रमुक्तः परां परावतं गन्तोः अस्मस्येत्ति धृत्यै अस्ममेव तदन्निच्छति चैव यत्ति धृत्यै यत्प्रातरिष्टिभिर्यजते अस्माद्दिवानष्टैषयेते अहोरात्राभ्यामेवैनमन्विच्छति एतस्मात् श्रीराष्ट्रं ग्रामते ब्राह्मणो वीणा गाथ्यनो गायतः यद्वीणा यदा खलु वै पुरुषश्रियमश्नुते तदाहो प्रभ्रगं सुखास्मात् श्रीचात् ब्राह्मणोऽन्यो गायेत् ब्रह्म वै ब्राह्मणः च ब्रह्मणा च क्षत्रेण च भयतः श्री परिगृहीता भवति यद्भोजि वा गायेत न वै ब्राह्मणे राष्ट्रकं प्रमदयति अथ ब्राह्मणं जनाति नक्तकं राजन्यः क्षत्रस्य रात्रिः
इत्यददा इत्ययजथा इत्यपच इति ब्राह्मणो गायेत् इष्टापूर्ते नैवैनकुं स समर्थयति धं वैराजनिजस्य अग्रप्ता वा एतस्यर्थवैत्याहो तिस्रोऽन्यो गायति तिस्रोऽन्यः षड्वादशः आभ्यागं सद्गस्थाय तथा पुरुषस्वतेन्द्रिया सर्वेषु वा येषु लोकेषु मृत्युभोन्वायत्ताः लोकेन मृत्युर्विन्देत् लोकाल्लोकादेव मृत्युमवेदते यदमुष्मै स्वाहामुष्मै स्वाहेत्युक्तसञ्जक्षीर मृत्यवे स्वाहेत्येकस्मा एवैकाञ्जूयात् असनया मृत्युरेव भ्रूणहत्यायै स्वाहेत्यमृताहुजिञ्जोति तदाहो तस्माद्यज्ञेऽपि क्रियत इति भ्रूणहत्या वा मृत्युरिति मृत्युमेवाहुत्या तर्पयित्वा परिपाणं कृत्वा एकां वैकुण्ठिबहुधन्यवः योहाश्चापि प्रजायां ब्राह्मणकं हन्ति मृगाय स्वाहेत वृतौ तमाहुजिञ्जोति अन्तदेव वरुणमवैदते एतद्वै वरुणस्य रूपम् स्वः यत्प्राजापत्यं करोति बारो वा स्वः नमो स्वाय नमः प्रजापतयैत्याः देवीनं देवतया समर्थयति धर्मो वाधिपतिः अधिपतिरस्यधिपतिं मा कुर्वधिपतिरामृतानां भूयासमित्याह वान्दे मयिधेहीत्याह उपाकृताय स्वाहेत्युपाकृते जुहोति उदाय स्वाहेति उदे जुहोति येभ्यो लोकेभ्यश्चोदे आग्नेयमयीन्द्राग्नमाश्विना विराग्नेयो भवति देवता एवावरुन्धे क्षत्रमिन्द्रः क्षत्रे एवावरुन्धे आविषामवरुध्ये त्रय इमे लोकाः अग्नये गुम्होमुज्येष्ठाकपाल इति दश हविषमिष्टिर्निर्वपति अन्नं विराट् अग्नेर्मन्वे प्रथमस्य प्रदेतस इति याज्यानुवाक्या भवन्तु सर्वत्वाय आग्नेयमष्टाकपालं निर्वपेत् सावित्रमष्टाकपालः अग्निः सर्वा देवताः यत्सौम्यो भवति याभ्येवैनं विन्दति यच्छावित्रो भवति एताभिरेवैनं देवताभिर्भिषज्यति पौष्णं जलं निर्वपेत् पूजा वैश्लौण्यस्य भिषके अश्लोणो हैव भवति यदि महती देवताभिमन्येत स्वयैवैनं देवतया विषज्यति वैश्वानरं द्वादशकपालं निर्वपेन् मृगाखरे यदि नागच्छेत् ययमेवैनमर्चिभ्यां परिरोधमानयति यद्यधीयान् शौर्यं पयः यजमानो वा स्वः यस्या स्वमेधाय प्रोक्षितो अध्ययति अगुम्मत एव तेन मुच्यते रेतसा वा एष व्यर्थते शौर्यगुं रेतः रेतसैवैनं समर्थयति गर्भैर्वा एष व्यर्थते वायव्या गर्भाः गर्भैरेवैनं समर्थयति इष्टावतीयान् भवति ब्रह्मोदनान् सद्गच्छते निर्वपेत् यदित्यभिर्येत पापी यागस्तु स्यात् ययि दानः सद्गस्थिते यज्ञे वागाप्यते पुरूरे कृते वैभवत्यनुष्कृता तादृशैव ब्रह्मोदनान् सद्गच्छते निर्वपेत् यज्ञ प्रजापति पापीयान् भवति द्वादशमासा संवत्सरा एष वै विभोर्नाम यज्ञः यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते सर्वगं भवे तत्र प्रभवति
एषवा ऊर्जस्वान्नाम यज्ञः यत्र इदेन यज्ञेन युजन्ते सार्वगं भवेदद्रवय सद्भवति एषो नाम यज्ञः यत्र इदेन यज्ञेन युजन्ते सार्वगं भवेदद्रव्यावृतं भवति एषो प्रतिष्ठितो नाम यज्ञः यत्र इदेन यज्ञेन युजन्ते सर्वं भवै तत्र तेजस्वी भवति एषो हि ब्रह्मवर्चसी नाम यज्ञः यत्र इदेन यज्ञेन यजन्ते वै तत्र राजन्यो दिव्यादि जायते एषो हि दीर्घो नाम यज्ञः यत्र इदेन यज्ञेन यजन्ते कल्पते हवै तत्र प्रजाभ्यो योगक्षेमः अर्पेणाश्वगुंसं जपयन्ति यज्ञेनैवैनगुं समर्धयन्ति यमलोकमेवैनं गमयति एतद्वै पशूनागुं रूपशिपु भवति रुक्मो भवति अश्वो भवति अस्य वै लोकस्य रूपं तार्प्यं दिवो हिरण्यकशिपो प्रजापतेरश्वः अन्तरिक्षं कृत्यति वासेन आदित्यगुं रुक्मेण एतासामेव देवतानागुं सायुज्य मेदेन यजते चाङ्गिरसस्तु वर्गे लोके स्पर्धन्त अनुमादित्यमश्वग्यश्वेतं भूतं दक्षिणामनयन् यन्नो नेत तत्पादस्वगुंसवर्ये त्याह्वयन्ति यत्प्रजापतिरारब्धोऽश्वो भवते यत्स्व यदनुरसीत् यत्सद्यो वाजान् समजयत् यदसुराणां लोकानादत्त यद्गिर्वाश्वमेधस्य योनिरायतन यदश्वमेधे ज्ञौजित्य उत्तरवेदिमुपपपदि योनिमानायतनवान् भवति प्राणापानौ वा एतौ देवानां प्राणापानावेवावरुन्धे यदर्काश्वमेधौ अग्निर्वाश्वमेधस्य योनिरायतनम् यदश्वमेधे ज्ञौजित्य उत्तरवेदिं चुनोति अर्काश्वमेधावेवावरुन्धे पुरुषो वै देवाम् तमाभ्योपावसन् एकं वा एतद्देवानामहः तस्मादस्वपुरस्तात् संवत्सरा लभ्यते तस्मादश्वमेधः य एवं वेद तस्मादस्वप्रजापते पशूनामनुरूपतमः य एवं वेद देवाः तेजसे ब्रह्मवर्चसाय भरन्ति योजैनमेवं वेद पशुं भूतं मेधाया लभन्त येन यज्ञमयजन्त देवाः ये मृतत्वमगच्छन् यजते प्राजापत्येनैव यज्ञेन यजते कामप्रेण एतस्य वै रूपेण पुरस्तात् प्राजापत्यप्रभवन्तु परं बहुरूपमालभते सर्वस्याप्यै सर्वमेव तेनाप्नोति योऽश्वमेधेन यजते मेध्यस्य लोमनी वेद अहोरात्रे वा अश्वस्य मेध्यस्य लोमने अश्वस्यैव मेध्यस्य लोमं लोमं जुहोति अश्वस्य मेध्यस्य लोमं लोमं जुह्वति अश्वस्यैव मेध्यस्य पदे पदे जुहोति यत्तर्गपूर्णमासो यजते कृत्यात्मवै पुरा यो वा अश्वस्य मेध्यस्य विवर्तनं वेद असौ वा आदित्योऽश्वः तद्विवर्तते
अश्वस्यैव मेद्यस्य विवर्तने विवर्तने जुहोति अश्वस्य मेद्यस्य विवर्तने विवर्तने जुह्वति हरिः ॐ यदतो न भूनमाप्याय हरिः वर्धमानः यदा स्तोत्रभ्यो जाति भूयिष्ठभाजो अधते श्याम ब्रह्म प्रावाधिष्मतन्नो मासीत् ॐ शान्तिः 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 ॐ प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रगुं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं भूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुतरुद्रगुं हुवेम अस्मिन् यज्ञाग्नौ भाग्यदेवतां ध्यायामि भाग्यदेवताम् आवाहयामि भाग्यदेवतायै नमः आसनं कल्पयामि नमः स्वाहा पादयोः पाद्यं कल्पयामि नमः स्वाहा अर्घ्यं कल्पयामि नमः स्वाहा आचमनीयं कल्पयामि नमः स्वाहा स्नानं कल्पयामि नमः स्वाहा स्नानानन्तरमाचमनीयं कल्पयामि नमः स्वाहा भाग्यदेवतायै नमः वस्त्रोत्तरीयं कल्पयामि नमः स्वाहा उपवीताभरणं कल्पयामि नमः स्वाहा गन्धकुङ्कुमाक्षतान् कल्पयामि नमः स्वाहा पुष्पमालां कल्पयामि नमः स्वाहा पुष्पैः पूजयामि ओम धनलक्ष्मी नमः ओम धान्यलक्ष्मी नमः ओम धैर्यलक्ष्मी नमः ओम संतानलक्ष्मी नमः ओम सौभाग्यलक्ष्मी नमः ओम कटाक्षलक्ष्मी नमः ओम कारुण्यलक्ष्मी नमः ओम विजयलक्ष्मी नमः ओम भाग्यलक्ष्मी नमो नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि भाग्यदेवतायै नमः धूपं कल्पयामि नमः स्वाहा दीपं कल्पयामि नमः स्वाहा अमृते अमृतोद्भवे अमृतेश्वरी अमृतवर्षिणी अमृतं श्रावय श्रावय स्वाहा अमृतं भवतो भाग्यदेवतायै नमः नैवेद्यस्थाने लाजं निवेदयामि नमः स्वाहा समस्तोपचारान् समर्पयामि
ॐ प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रगं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं भूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुतरुद्रगं भवेम स्वाहा प्रातरजितं भगमग्रगं भवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आर्धश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा सिद्ध्यं भगं भक्षीत्याह स्वाहा भगप्रणेतर्भगसत्यराधो भगेमान्धयमुदवदन्नः भगप्रणोजनजगोभिरश्वेर्भगप्रणभिर्नृबन्धस्यापस्वाहा उदेदानीं भगवन्तस्यामोदप्रभित्व उत मध्ये अह्ना उदोजितामखवन् सूर्यस्य वयं देवानागं सुमुदोऽस्यापस्वाहा भगदेव भगवागं वस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तस्याम तन्वा भगसर्वजित्यो हवे मिथुना भगपुरजेता भवे हस्वाहा समद्धरा जोषुतो न मन्ददधिक्रावे विशुदये पदाजा अर्वासीनं वसविदं भगन्नोऽर्थमिवाश्वावादिनावहन्तु स्वाहा अश्वावतीर्ग्वामतीर्न उषासो वीरवती सुतमुच्छन्तु भद्राः दुरन्धुहाना विश्वदप्रवीणा जोजं द्वादशस्तिभिस्सुदानः व्योमाग्ने भागिनगं सन्तमथा भागं चिकीर्षति भागमग्ने तुङ्गुरुमामग्ने भागिनं गुरु स्वाहा भाग्यदेवताये दण्डमम प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रगं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं भूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुतरुद्रगं भवेम स्वाहा प्रातर्जितं भगमुग्रगं भवेम वयं रुद्रमजितेर्यो विधर्ता आर्धश्चिद्यमन्यमानस्त्रश्चिद्राजा सिद्ध्यं भगं भक्षीत्याह स्वाहा भगप्रणेतर्भगदत्यराधो भगेमान्धयमुदवदन्नः भगप्रणोदनयगोभिरश्वैर्भगप्रणभिर्नृबन्धस्यामस्वाहा उदेदानीं भगवन्तस्यामोदप्रभित्वमुत मध्ये अह्ना उदोजितामघवन् सूर्यस्य वयं देवानागं समुदोऽस्यामस्वाहा भगयेव भगवागं वस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तस्याम तन्वा भगदर्वजिज्यो हवे मिथुना भगपरजेता भवे हस्वाहा समद्धरा जोषुतो नमन्तदधिक्रावे विशुदये पदाजा अर्वासीनं वसुविदं भगन्नार्थमिवाश्वावादिनावहन्तु स्वाहा अश्वावतीर्गामतीर्नवुषासो वीरवती सुतमुच्छन्तु भद्राः दुरन्धुहाना विश्वदप्रवीणा जोजं पादस्वस्तिभिः सुदानः स्वाहा व्योमाग्ने भागिनगं सन्तमथा भागं चिकीर्षति भागमग्ने तुङ्गुरुमामग्ने भागिनं गुरु स्वाहा भाग्यदेवताये दण्डमम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधान् दधे पदं समूढमस्य भागं सुरे
ॐ प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रगं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं भोषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः हवेम स्वाहा प्रातरजितं भगमुग्रगं हवेम वयं पुत्रमजितेर्यो विधर्ता मन्यमानस्त्रश्चिद्राजा सिद्ध्यं भगं भक्षीत्याह स्वाहा भगप्रणेतरभगसत्यराधो भगेमान्धियमुदवदन्नः भगप्रणोजनयगोभिरश्वेर्भगप्रणभिर्नवन्दस्याम स्वाहा उदेदानीं भगवन्दस्यामोदप्रभित्वमुदमध्ये अह्नाः उदोजिता भगवन् सूर्यस्य वयं देवाढागुं समुदोऽस्याम भगदेव भगवागुमस्तु देवास्तेन वयं भगवन्दस्याम तन्त्वा भग सर्वजिज्जो हवीमिथुना भगपरजेता भवेह स्वाहा समद्धराजोषतो नमन्त्रदधिक्रावे विशुदये पदाय अर्वाधीनं वसुविदं भगन्नोर्धमिवाश्वावाजिनावहन्तु स्वाहा अश्वावतीर्गामतीर्नमुषासो वीरवती सुतमुच्छन्तु भद्राः उदन्दुहानाम् स्वस्तिभिस्तदा न स्वाहा यो माग्ने भागिनकं हन्तमथा भागं जीर्षति भागमग्ने तङ्कुरु मामग्ने भागिनं कुरु स्वाहा प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रगं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं भोषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुदरुद्रगं हवेम स्वाहा प्रातर्जितं भगमग्रगं हवेम वयं पुत्रमजितेर्यो विधर्ता आधश्चिद्यं मन्यमानस्त्रश्चिद्राजा सिद्ध्यं भगं भक्षीत्याह स्वाहा भगप्रणेतरभगसत्यराधो भगेमान्धियमुदवदन्नः भगप्रणभिर्नवन्दस्याम स्वाहा उदेदानीं भगवन्दस्यामोदप्रभित्वहुतमध्ये अह्नाः उदोजिता भगवन् सूर्यस्य वयं देवानागुं सुमदोऽस्याम स्वाहा भगदेव भगवागुम् अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्दस्याम तन्त्वा भग सर्वजिज्जो हवीमिथुना भगपरजेता भवेह स्वाहा समद्धराजोषतो नमन्त्रदधिक्रावे विशुदये पदाय अर्वाधीनं वसुविदं भगन्नोर्धमिवाश्वावाजिनावहन्तु अश्वावतीर्गामतीर्न उषासो वीरवती सुतमुच्छन्तु भद्राः घृतन्दुहाना विश्वतप्रपीनाजोजं पादस्वस्तिभिस्तदा यो माग्ने भागिनकं सन्तमथा भागं चिकीर्षति भागमग्ने तङ्कुरु मामग्ने भागिनं कुरु भाग्यदेवताये तन्नमः प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रगं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं भोषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुदरुद्रगं हवेम स्वाहा प्रातरजितं भगमग्रगं हवेम वयं पुत्रमजितेर्यो विधर्ता आधश्चिद्यं मन्यमानस्त्रश्चिद्राजा सिद्ध्यं भगं भक्षीत्याह स्वाहा भगप्रणेतरभगसत्यराधो भगेमान्धियमुदवदन्नः स्वाहा उदेदानीं भगवन्दस्यामोदप्रभित्वमुदमध्ये अह्नाः उदोजिता भगवान् सूर्यस्य वयं देवानागुं समुदोऽस्याम स्वाहा भगदेव भगवागुम् अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्दस्याम तन्त्वा भग सर्वजिज्जो हवीमिथुना भगपरजेता भवेह स्वाहा समद्धराजोषतो नमन्त्रदधिक्रावे विशुदये पदाय अर्वाधीनं वसुविदं भगन्नोर्धमिवाश्वावाजिनावहन्तु स्वाहा अश्वावतीर्गामतीर्नमुषासो वीरवती सुतमुच्छन्तु भद्राः उदन्दुहानाश्वतप्रवीणाजोजं प्रातस्वस्तिभिस्तदा न यो माग्ने भागिनकं सन्तमथा भागं चिकीर्षति भागमग्ने तङ्कुरु मामग्ने भागिनं कुरु स्वाहा भाग्यदेवताये तन्नमः प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रगं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातर्भगं भोजनं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुदरुद्रगं हवेम स्वाहा प्रातर्जितं भगमुग्रगं हवेम वयं पुत्रमजितेर्यो विधर्ता आधश्चिद्यमन्यमानस्त्रश्चिद्राजा सिद्ध्यं भगं भक्षीत्याह स्वाहा भगप्रणेतरभगसत्यराधो भगेमान्धियमुदवदन्नः भगप्रणोजनयगोभिरश्वेर्भगप्रणभिर्नवन्दस्याम स्वाहा उदेदानीं भगवन्दस्यामोदप्रभित्वमुदमध्ये अह्नाः समतोऽस्याम स्वाहा भगदेव भगवागुम् अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्दस्याम तन्त्वा भगसना भगपरजेता भवेह स्वाहा समद्धराजोषतो नमन्त्रदधिक्रावे विशुदये पदाय अर्वाधीनं वसुविदं भगन्नोर्धमिवाश्वावाजिनावहन्तु स्वाहा
अश्वावतेर्गोमतेर्न उषासो वीरवते सुतमुत्सन् घृतन्ध्वाना विश्वतप्रवीणाजोजं पादस्वस्तिभिस्तदानः स्वाहा योमाग्ने भागिनकं सन्तपथा भागं जिकीर्षति भागमग्ने तङ्कुरु मामग्ने भागिनं कुरु स्वाहा भाग्यदेवता चेतन्नमम प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रगं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातर्भगं भूषणं ब्रह्म तत्पतिं प्रातस्वममुतरुद्रगं हवेम स्वाहा प्रातर्जितं भगमग्रगं हवेम वयं पुत्रमजितेर्यो विधर्ता आधश्चित्यं मन्यमानस्त्रश्चित्राजाचित्यं भगं भक्षीत्याह स्वाहा भगप्रणेतर्भगदत्यराधो भगेवाधियमुदवददण्डः भगप्रणोदनयकोभिरश्चैर्भगप्रणभिर्नवं दस्याम स्वाहा उदेदानीं भगवं दस्यामोदप्रवृत्तौ तमध्ये अह्नाः उदोजिता भगवन् सूर्यस्य वयं देवानागं सुमदोस्याम स्वाहा भगदेव भगवागमस्तु देवास्तेन वयं भगवन् दस्याम सना भगपरजेता भवे हस्ताः समद्धदा योर्धोनमन्तदधिक्रावे विशुतये पदाय प्रवासीनं वसुविदं भगन्नोर्धमिवाश्वावादिना वहन्तो अश्वावतीर्गोमतीर्नमुषासो वीरवती सिदमुच्छन्तु भद्राः विदन्ध्वाना विश्वतप्रवीणादोजं पादस्वस्तिभिः सदा नः योमाग्ने भागिनकं सन्तपथा भागं जिकीर्षति भागमग्ने तङ्कुरु मामग्ने भागिनं कुरु स्वाहा भाग्यदेवता चेतन्नमम प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रगं हवामहे प्रातर्भगं भोजनं ब्रह्म तत्पतिं प्रातस्वममुदरुद्रगं हवेम स्वाहा प्रातर्जितं भगमुग्रगं हवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आधश्चित्यं मन्यमानस्त्रश्चित्राजाचित्यं भगं भक्षीत्याह स्वाहा भगप्रणेतर्भगदत्यराधो भगेमाधियमुदवददन्नः भगप्रणभिर्नवन्दस्याम स्वाहा वेदानीं भगवन्दस्यामोदप्रभित्तमुदमध्ये अह्नाः उदोजिता भगवान् सूर्यस्य वयं देवानागं समुदोस्याम स्वाहा भगदेव भगवागं वस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तस्याम सुना भगपरजेता भवे हस्वाहा समद्धरा योर्धोनमन्तदधिक्रावे विशुतये पदाय अर्वासीनं वसुविदं भगन्नोर्धमिवाश्वावादिना वहन्तु स्वाहा अश्वावतीर्गोमतीर्न उषासो वीरवते सिदमुच्छन्तु भद्राः विदन्ध्वाना विश्वतप्रवीणादोजं पादस्वस्तिभिः योमाग्ने भागिनकं सन्तमथा भागं चिकीर्षति भागमग्ने तङ्कुरु मामग्ने भागिनं कुरु स्वाहा भाग्यदेवता चेतन्नमम प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रगं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा भूषणं ब्रह्म तत्पतिं प्रातस्वममुदरुद्रगं हवेम स्वाहा प्रातर्जितं भगमुग्रगं हवेम वयं पुत्रमजितेर्यो विधत्ता आधश्चित्यं मन्यमानस्त्रश्चित्राजाचित्यं भगं भक्षीत्याह स्वाहा भगप्रणेतर्भगदत्यराधो भगेमाधियमुदवददन्नः भगप्रणोदनयगोभिरश्चैर्भगप्रणभिर्नवं दस्याम स्वाहा उदेदानीं भगवं दस्यामोदप्रवित्तमुदमध्ये अह्नाः उदोजिता भगवान् सूर्यस्य वयं देवानागं समुदोस्याम भगदेव भगवागं वस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तस्याम तन्ता भग सर्वजिज्जो हवे मिथुना भगपुरजेता भवे हस्वाहा वद्धरा योर्धोनमन्तदधिक्रावे विशुतये पदाय वाजिना वहन्तु स्वाहा स्वावतीर्गोमतीर्न उषासो वीरवती सुतमुच्छन्तु भद्राः विदन्ध्वाना विश्वतप्रवीणादोजं पादस्वस्तिभिः सदा नः स्वाहा योमाग्ने भागिनकं सन्तमथा भागं जिकीर्षति भाग्यदेवता चेतन्नमम प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रगं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं भूषणं ब्रह्म तत्पतिं प्रातस्वममुदरुद्रगं हवेम स्वाहा प्रातर्जितं भगमुग्रगं हवेम वयं पुत्रमजितेर्यो विधर्ता राजाचित्यं भगं भक्षीत्याह स्वाहा भगप्रणेतर्भगदत्यराधो भगेमाधियमुदवददन्नः भगप्रणोदनयगोभिरश्चैर्भगप्रणभिर्नवं दस्याम स्वाहा वेदानीं भगवन् दस्यामोदप्रभित्तमुदमध्ये अह्नाः
वयं देवानागं समुदौ स्यामः स्वाहा भगदेव भगवागमस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम गन्धा भगसर्वयुज्यो हवीमिथना भगवरदेता भवेह स्वाहा मद्भरायोषदानमन्तदधिक्रावे वसुतये पदाय सर्वाजीनं वसविदं भगन्नोऽर्थविवाश्वावाजिनावहन्तु स्वाहा अश्वावतीर्गोमतीर्नभुषासो वीरवती सुदमुच्छन्तु भद्राः गन्धुहाना विश्वदप्रवीणा जोजम्पादस्वस्तिभिः सदा नः योमाग्ने भागिनगं सन्तमथा भागं चिकीर्षति भागिनं कुरु स्वाहा भाग्यदेवताये दण्डमम प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रगं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं भूषणं ब्रह्मणत्पतिं प्रातस्वमतरुत्रगं हवेम स्वाहा प्रातर्जितं भगमग्रगं हवेम वयं वत्रमजिधैर्यो विधत्ता राजादित्यं भगं भक्षेत्याह स्वाहा भगप्रणेतर्भगसत्यराथो भगेमान्धियमुदवदन्नः भगप्रणोदनजगोभिरश्चैर्भगप्रणभन्दस्याम स्वाहा वेदानीं भगवन्तस्यामोदप्रभित्तमुदमध्ये अह्नाम् देवानागं समुदौ स्याम स्वाहा भगदेव भगवागुमस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम गन्ता भगसर्वजित्यो हवीमिथना भगवरदेता भवेह स्वाहा समद्भरा शोषुतानमन्तदधिक्रावे वसुतये पदाय अश्वावतीर्गोमतीर्न उषासो वीरवती सिदमुच्छन्तु भद्राः गन्धुहाना विश्वदप्रवीणा जोजम्पादस्वस्तिभिः सदा नः स्वाहा सोमाग्ने भागिनगं सन्तमथा भागं चिकीर्षति भाग्यदेवताये दन्नमम प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रगं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं भूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातस्वमतरुत्रगं हवेम स्वाहा प्रातर्जितं भगमग्रगं हवेम वयं पुत्रमजिधैर्यो विधत्ता आधश्चित्यं मन्यमानस्त्रश्चिद्राजादित्यं भगं भक्षेत्याह स्वाहा भगप्रणेतर्भगदत्यराधो भगेमाधियमुदवदन्नः भगप्रणोदनयगोभिरश्वेर्भगप्रणभिर्नवन्दस्याम उदेदानीं भगवन्तस्यामोदप्रभित्तमुदमध्ये अह्नाः उदोदिता भगवान् सूर्यस्य वयं नागुंसमुदौ स्याम स्वाहा भग एव भगवागुमस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम गन्धा भगसर्वजित्यो हवीमिथना भगवरदेता भवेह स्वाहा समद्धरा योषुतानमन्तदधिक्रावे वसुतये पदाय सर्वाजीतं वसुविदं भगन्नोऽर्थमिवाश्वावाजिनावहन्तु स्वाहा अश्वावतीर्गोमतीर्न उषासो वीरवती सिदमुच्छन्तु भद्राः योमाग्ने भागिनगं सन्तमथा भागं चिकीर्षति भाग्यदेवताये दण्डमम प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रगं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं भूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातस्वमतरुत्रगं हवेम स्वाहा प्रातर्जितं भगमग्रगं हवेम वयं पुत्रमजिधैर्यो विधत्ता आधश्चिद्यं मन्यमानस्त्रश्चिद्राजादित्यं भगं भक्षीत्याह स्वाहा भगप्रणेतर्भगदत्यराधो भगेमाधियमुदवदन्नः भगप्रणोदनजगोभिरश्वैर्भगप्रणभन्दवन्तस्याम स्वाहा वेदानीं भगवन्तस्यामोदप्रभित्तमुदमध्ये अह्नाम् उदोदिता भगवान् सूर्यस्य वयं स्याम स्वाहा भगदेव भगवागुमस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम गन्धा भगसर्वजित्यो हवीमिथना भगवरदेता भवेह स्वाहा समद्धरा योषुतानमन्तदधिक्रावे वसुतये पदाय सर्वाजीनं वसुविदं भगन्नोऽर्थमिवाश्वावाजिनावहन्तु स्वाहा अश्वावतीर्गोमतीर्न उषासो वीरवती सिदमुच्छन्तु भद्राः गन्धुहाना विश्वदप्रवीणा जोजम्पादस्वस्तिभिः सदा नः योमाग्ने भागिनगं सन्तमथा भागं चिकीर्षति भागमग्ने सङ्कुरवामग्ने भागिनं कुरु भाग्यदेवताये दण्डमम प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रगं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा भूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातस्त्वममुदरुद्रगं हवेम स्वाहा प्रातर्जितं भगमग्रगं हवेम वयं पुत्रमजिधैर्यो विधत्ता आदश्चित्यं मन्यमानस्त्रश्चिद्राजादित्यं भगं भक्षेत्याह स्वाहा भगप्रणेतर्भगसत्यराधो भगेमान्धियमुदवदन्नः भगप्रणोदनयगोभिरश्वैर्भगप्रणभन्दस्याम स्वाहा
उदेदानी भगवन्तस्यामोदप्रवित्तपदमध्ये अह्नाम् उदोदितामघवन् स्थोजस्य वयं देवानागं सुपदौ स्यामः भगदेव भगवागमस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तस्याम तन्वाभगधर्वजिज्जो हवे मिथुनो भगपुरनेता भवे हस्वाहा समद्धराजोषतो नमन्तदधिक्रावे वसुते पदाय अर्वाशीलं वसुविदं भगन्नोर्धमिवाश्वावादिनावहन्तु स्वाहा स्वावतीर्वामतीर्नपुषासो वीरवती सदमुच्छन्तु भद्राः योऽयं पादस्वस्तिभिः सदा न स्वाहा गोमाग्ने भागिनगुं सन्तमथा भागं चिकीर्षति भागमग्ने तङ्कुरु मामग्ने भागिनं कुरु स्वाहा भाग्यदेवताये दण्डममा अस्मिन् कर्मणि अभिज्ञात प्रायश्चित्तं करिष्ये अनाहज्ञातं यदाज्ञातं यज्ञस्य क्रियते मिथो अग्ने तदस्य कल्पया तगं हवेते धा तदग् स्वाहा अग्नजे तन्नमः पुरुषसंविदो यज्ञः यज्ञः पुरुषसंविदः अग्ने तदस्य कल्पया तगं हवेते धा तदग् स्वाहा अग्नजे तन्नमः यत्वा कत्रा मनसा दीनदक्षाना यज्ञस्य मन्मते मर्तासः अग्निष्टद्धोता आकृत विद्विजानन् यजिष्ठो देवागमृतुषो यजाति स्वाहा अग्नजे तन्नमः भू स्वाहा अग्नजे तन्नमः भुव स्वाहा वायवे तन्नमः सुव स्वाहा सूर्यायै तन्नमः ओं भूर्भुवस्सुव स्वाहा प्रजापतये तन्नमः अस्मिन् यजमानयोर्भक्तमहाजनयोः सङ्कल्पितश्रीभाग्यसूक्तहोमकर्मणि मध्ये सम्भावितमन्त्रलोपादि समस्तदोषप्रायश्चित्तार्थं सर्वप्रायश्चित्ताहुतिं होष्यामि ओं भूर्भुवस्सुव स्वाहा प्रजापतये तन्नमः श्रीविष्णवे स्वाहा विष्णवे परमात्मने तन्नमः नमो रुद्राज पशुपतये स्वाहा रुद्राज पशुपतये तन्नमः अपमुपस्पृश्य अथ पूर्णाहुतिः
समस्तोपचारान् समर्पयामि। ॐ सोमो वा एतस्य राज्यमादत्ते राजासन् राज्यो वासो मे निदते देवसभा मेदानि हवीगुंसि भवन्ति एतावन्तो वै देवानागुं सभाः देवास्मै सभां प्रयच्छन्ति तेन पुनस्तुवन्ते राज्याय न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं हेमा विद्युतो भान्ति कुतो जमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भाता सर्वमिदं विभाति। अवाहिताभ्य सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमो नमः। समस्तापराधक्षमापणार्थं सर्वमङ्गलप्राप्त्यर्थं कर्पूरनीराजनं दर्शयामि। आत्मनीयं समर्पयामि। दिव्यमङ्गलरक्षां धारयामि। ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावाहन् वशमान् भवति चन्द्रमा वापां पुष्पम् य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति यो वेदादोऽसुरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परस्य महेश्वरः। आवाहिताभ्य सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः। वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। चतुर्वेदपारायणं समर्पयामि। समस्तोपचारपूजाः समर्पयामि। अनया पूजया आराधिताः सर्वा देवताः प्रीयन्ताम्। ॐ तत्सत् यज्ञेन यज्ञमेजन्त देवाः ते हनाकं महिमानस्तजन्ते तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाघास्तेदमानो हेदमानो वरुणेः बोधिरुषगं समानाय प्रमोषीः यस्माभ्यः कुम्भेभ्यः मण्डलाभ्यश्चावाहिताः सर्वा देवताः। Sitting exercises. Toe ankle twist. Procedure. Stretch your legs forward with the feet width in between them. Rest your hands backward and place them on the floor to support your body. Bend both your toes inward and outward, stretching your knees. Repeat the exercise 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Now bring your foot closer. Bend your toes forward and backward, stretching your entire foot. Repeat the exercise 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Then bend your toes and rotate your ankle in clockwise direction. Repeat the exercise 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Now, bend your toes and rotate your ankle in anti-clockwise direction. Repeat the exercise 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Benefits. Toe ankle twist provides the much needed relief to toes, palm, ankles, and other joints of the leg. It releases the stiffness and heaviness associated with legs and palms and improves blood circulation.
Knee stretching exercise. Procedure. Bend your right knee and pull your leg towards yourself. Next, bend your left knee and pull your leg towards yourself. Now, stretch both your legs forward. Once again, bend your right knee and pull your leg towards yourself. Next, bend your left knee and pull your leg towards yourself. Now, stretch both your legs forward. Repeat the exercise 4 times. 1, 2, 3, 4. Benefits. Knee stretching relaxes heaviness and stiffness associated with legs. It also improves blood circulation along the legs and pelvic region. Hip foot exercise. Procedure. Stretch your legs forward. Bend your right knee and place your right foot on your left thigh. Now hold your right knee with right hand and shake it up and down. Continue to shake for 6 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6. After completion, stretch your leg forward. Now, bend your left knee and place your left foot on your right thigh. Now, hold your left knee and shake it up and down. Continue to shake for 6 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6. After completion, stretch your leg forward. Benefits. Hip foot exercise adds strength and improves flexibility of your inner thighs, groins and the knees. It helps soothe menstrual discomfort and digestive complaints. Foot rotation. Procedure. Stretch your legs forward. Bend your right knee and place your right foot on the left thigh. Hold the toes of the right foot with your left hand and rotate the entire foot 5 times in clockwise direction. 1, 2, 3, 4, 5. Now, rotate the foot 5 times in anti-clockwise direction. 1, 2, 3, 4, 5. After completion, stretch your leg forward. Now, bend your left knee and place your left foot on the right thigh. Hold the toes of the left foot with your right hand. Rotate the entire foot 5 times in clockwise direction. 1,
2, 3, 4, 5. Rotate the foot 5 times in anti-clockwise direction. 1, 2, 3, 4, 5. After completion, stretch your leg forward. Benefits: foot rotation provides the much needed relief to toes, palm, ankles, and other joints of the leg. It removes fatigue and stiffness associated with ankles. Foot reflexology massage. Procedure: bend your right knee and place your right leg on the left thigh. Using the thumbs, create pressure on your foot. Press your toes, upper portion of the foot, middle portion of the foot, and the last portion of the foot. Stretch your leg forward. Now, bend your left knee and place your left leg on the right thigh. Using the thumbs, create pressure on your foot. Press your toes, upper portion of the foot, middle portion of the foot, and the last portion of the foot. Stretch your leg forward. Benefits: foot reflexology massage has a number of benefits. Massaging the foot increases energy, boosts circulation, induces a deep state of relaxation, eliminates toxins, and stimulates the central nervous system. It also has the ability to prevent migraines and aids in speedy recovery after injury or surgery. Hip rotation 1. Procedure: place your right foot on the left toe. Twist your legs at the hip on your left side so that your right foot touches the ground while your head faces right. Now, twist on your right side the same way while your head faces left. Repeat the exercise 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Now, place your left foot on your right toe. Twist your legs at the hip on your right side so that your left foot touches the ground while your head faces left. Now, twist on your left side the same way while your head faces right. Repeat the exercise 5 times. One, 2, 3, 4, 5. Benefits: hip rotation strengthens and improves flexibility of your thighs, knees,
and toes. It helps to tone up the nerves and muscles along the hip and legs. Hip rotation 2. Procedure. Bend both your legs at the knees and pull your legs towards yourself. Twist your body. Allow your legs to fall on the ground on the left side while your head faces right. Now, twist your body. Allow your legs to fall on the ground on the right side while your head faces left. Repeat the exercise 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Now relax. Benefits. Hip rotation improves the connection between the lower and upper body. It stabilizes the spine, hip, legs, and lower back. It also improves digestion and blood circulation. Supine twist exercise. Procedure. Lie on your back. Place your hands along the sides of your body with the index finger touching the thumb tip. Now, place your right foot on the left toe. Twist your legs at the hip on your left side so that your right foot touches the ground while your head faces right. Now, twist on your right side the same way while your head faces left. Repeat the exercise 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Now, place your left foot on the right toe. Twist your legs at the hip on your right side so that your left foot touches the ground while your head faces left. Now, twist on your left side the same way while your head faces right. Repeat the exercise 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Now relax. Benefits. Supine twist exercise stretches the back muscles and spine. It stimulates the kidneys, abdominal organs, urinary bladders, and intestines. It also helps in stress relief along the hip and pelvic region. Hip rotation. Abdominal twist. Jatara Parivartanasana. Procedure. Lie on your back. Place your hands along the sides of your body
with the index finger touching the thumb tip. Bend both legs at your knees with your calf muscles close to your thighs. Twist your hip on the left side so that both your legs fall on your left side while your head faces right side. Now, twist on your right side the same way while your head faces left side. Repeat the exercise 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Benefits. This exercise improves health and functioning of your entire digestive system. It aids in expelling waste, transfer food and waste along your digestive system, and generally stimulates waste removal or excretion. Supine spinal twist, Supta Matsyendrasana. Procedure. Lie on your back. Place your hands along the sides of your body with the index finger touching the thumb tip. Bend both legs at your knees with your calf muscles close to your thighs. Now, cross your right leg over your left leg as you sit cross-legged on a chair. Twist your hip on the left side so that both your legs fall on your left side while your head faces right side. Now, twist your hip on the right side so that both your legs fall on your right side while your head faces left side. Repeat the exercise 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Now, cross your left leg on your right leg. Twist your hip on the left side so that both your legs fall on your left side while your head faces right side. Now, twist your hip on the right side so that both your legs fall on your right side while your head faces left side. Repeat the exercise 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Benefits. Supine spinal twist improves blood circulation, digestion, and spinal flexibility. It also helps to remove back pain and tones up the belly. Moreover, it also aids in hydrating the spinal discs. Prone type exercise. Now, lie down on your back and relax.
Move your right hand upwards and bend your left leg at your knee. Now, turn to your right side and using your left palm on the floor, raise up. Hip leg rotation. Procedure. Relax yourself and lie flat with your chest down. Use your hands for resting your head. Now, place your hands on the ground along the sides of your body. Place your right foot on the left foot and twist your hip from left to right. Repeat the exercise 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Now, place your left foot on the right foot and twist your hip from right to left. Repeat the exercise 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Benefits. Hip rotation improves the connectivity between upper and lower parts of the body. This rotation improves digestion and blood circulation in the lower part of the body. It also tones up the spine, legs, and lower back. Leg pull-up. Procedure. Lie flat on your stomach. Place your hands on the ground along the sides of your body. Bring your feet closer. Bending your legs at the knee, raise your feet upward. Now, move your legs to the right side while your head faces left. Move the legs to the left side while your head faces right. Repeat the exercise 4 times. 1, 2, 3, 4. Benefits. This exercise helps to loosen the lower hip muscles. It also strengthens the back and trims the waist. The exercise further helps to relieve stress and tension along the hip. Standing exercise. Ankle rotation. Procedure. Stand straight holding your hips. Bend your right leg forward and move your feet up and down. Repeat the exercise 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Followed by sideways 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Now rotate the ankle clockwise and anti-clockwise 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bend your left leg forward and move your feet up and down. Repeat the exercise 5 times. 1,
2, 3, 4, 5. Followed by sideways 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Now rotate the ankle clockwise and anti-clockwise 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Benefits. Rotating your ankles help loosen the stiff joints in the legs. Rotating your ankles helps loosen the stiff joints in the legs. It also improves blood circulation in the region. Standing exercise. Ankle rotation. Procedure. Stand straight holding your hips. Warm-up routine. Basic warm-up is very important before you start any fitness routine. This will increase the blood flow to the working muscle and reduces the risk of injury. It also makes the workout easier and helps in effective exercising. Now, we will have a look at the basic warm-up exercises to be followed before our yoga routine. Standing exercises. Stand comfortable with your legs apart. Loosen your hands at the shoulder level. It is important that you keep your head and back straight throughout. Knee rotation. Knee rotation is not just a warm-up, but also helps strengthen your knees and stabilize your weight. Procedure. Place your palms on both your knees and slightly bend your knees forward. Now, rotate your knees 6 times clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And now 6 times anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benefits. Rotating your knees helps loosen your stiff joints and improves blood circulation in that region. Hip rotation. Procedure. Place your hands on your hips. Slightly bend forward and rotate your hips 6 times clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And now 6 times anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benefits. Hip rotation helps to strengthen your legs, lower back, pelvis and tummy muscles. It also helps to relax and loosen the hip and the backbone. Lateral bend. Tadasana. Lateral bend. Procedure. Stand straight. Raise your left hand and stretch towards your right knee. Now raise your right hand and stretch towards your left knee. Repeat the exercise 6 times on each side. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benefits.
Lateral bend stretches and opens the muscles of the side of the body. It helps to relax hands, shoulders, neck, ankles, and knee muscles. This exercise improves your core body strength, balance, and concentration, thereby energizing the entire body. Arm rotation exercise. Shoulder arm rotation. Procedure. Stand straight and focus on your hands. Relax your right hand. Fold your fingertips to touch each other. Rotate your right hand clockwise 6 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now rotate it anti-clockwise 6 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relax your left hand. Fold your fingertips to touch each other. Rotate your left hand clockwise 6 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now rotate it anti-clockwise 6 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now raise both your hands. Slowly rotate both your hands clockwise 6 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now rotate them anti-clockwise 6 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benefits. Arm rotation brings flexibility to the joints and bone socket of the hands. It also helps to remove muscle strain and sometimes can remove chronic pain along the shoulder blades. Shoulder rotation. Shoulder rotation. Skanda Chakra. Procedure. Bend both your hands at the elbow level. Fold your fingertips to touch each other and place them on your respective shoulders. Now, rotate your hands and elbows clockwise 6 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now rotate your hands and elbows anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benefits. Shoulder rotation helps to relieve the tightness and tension along the upper body. It also aids in relief from frozen shoulder and cervical spondylitis. Shoulder rotation further helps in maintaining the shape of your shoulders and chest. Hip twist. Procedure. Stand straight and fold your hands at your chest level. Stretch out your right hand and slowly twist just your hip to your right side till you feel a clench at your hip. Come back to normal position with your hands folded at your chest level. Now stretch out your left hand and twist your hip to your left side.
Repeat the same for 6 times on each side. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benefits. Hip twist exercise develops deep abdominal strength as well as improves control of your lower back and hips. It also strengthens your lower back, shoulders, pelvis and tummy muscles. Breathing exercise. Procedure. Stand straight. Raise your hands in front of you and join your palms. Stretch your hands backward away as you inhale. Move your hands forward to touch your palms again as you exhale. Repeat the exercise 6 times. One, 2, 3, 4, 5, 6. Benefits. Breathing exercise strengthens the chest, upper back and increases lung capacity. It relieves tension in the back and shoulder, thereby increasing blood circulation in those areas. Up and down. Raise your hands above your head and join your palms. Inhale as you raise your hands and exhale as you drop your hands. Repeat the exercise 6 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Finger bend. Procedure. Lock your fingers at the level of your chest. Stretching your hands, push your fingers forward, showing the palm outside. Repeat the exercise 6 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benefits. Finger bend helps to strengthen the knuckles and joints of your fingers. It also improves blood circulation in the fingers, palms, hands and arms. Forehead level.
Lock your fingers at the level of your chest. Stretching your hands, push your fingers forward diagonal to your forehead. Stretching your hands, push your fingers forward diagonal to your forehead, showing the palm outside. Repeat the exercise 6 times. One, 2, 3, 4, 5, 6. Full stretch. Procedure. Stand on your toes. Lock your fingers and stretch your hands upward. After you feel a complete stretch, bring back your locked fingers to the chest level. Repeat the exercise 6 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benefits. Full stretch finger bend helps to strengthen your toes, foot, backbone, shoulders, knuckles and finger joints. Further, it relieves tension in the back and shoulders. Forward bend. Uttanasana or Padangustasana. Warm up. Procedure. Raise both hands above your head. Now, bend forward to touch your feet with your palm. Repeat the exercise 6 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benefits. Forward bend stretches your hips, hamstrings, calves, thighs, knees and spine. It also helps in keeping the spine flexible and strong. Further, it improves digestion and stomach-related ailments and also helps to stimulate kidneys, liver and spleen. And also helps to stimulate kidneys, liver and spleen. Neck rotation. Griva Sanchalana. Neck rotation. Procedure. Stand straight and place your hands on your hip.
Turn your head to the left. Now, slowly move the head sideward from left to right. Next, slowly move the head from right to left. Repeat the exercise 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Now bend your head forward so that your chin touches the chest bone. Raise your head and bend it backwards. Once again, bring your head down as the chin touches the chest bone. Repeat the exercise 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Benefits. Neck rotation strengthens the muscles of your neck and shoulders. It releases tension, heaviness and stiffness in the head, neck and shoulder region. It also stimulates and provides relief to nerves of different organs that pass through the neck. Rotation. Now bend your head forward. Rotate the head in the clockwise direction, moving from left, backward and right side. Repeat the exercise 2 times. One, 2, 3. Now rotate it in anti-clockwise direction, moving from right, backward and left side. Repeat the exercise 2 times. 1, 2. Surya Namaskar, Sun Salutation. Step 1. Pranam Asana, Prayer Pose. Stand with your neck and back straight. Keep your feet together. Inhale deeply and bring your palms to Namaskar Mudra, prayer position.
Step 2. Pirayasana, raised arms pose. Raise your both hands above your head. Inhale, pushing your hip forward and arch back as far as possible. Step 3. Padahastasana, hand to foot pose. Exhale and slowly bend forward, keeping your knees and spine straight. As you exhale completely, touch the floor with your palms, placing them beside your feet. Step 4. Ashwasanchalasana, equestrian pose. Inhale and push your right leg backward as far as you can. Bring your left knee in front of you on the ground and face upward, expanding your chest. Step 5. Dandasana, stick pose. Retain your breath and push your left leg also backward, bringing your body to an inclined position. Balance your body weight on your palms and toes. Step 6. Ashtanga Namaskar, salute with 8 body parts touching the floor. Exhale and lie flat on the floor with your knees, chest and chin down. Raise your hip and bring your elbows close to your body. 8 parts of your body will be on the floor: 2 hands, 2 feet, 2 knees, chest and chin, hence called Ashtanga Namaskar. Step 7. Bhujangasana, cobra pose. Inhale and slide forward. Arch back with your hip on the floor and face upward. This is also called the cobra posture. Keep your elbows close to your body. Step 8. Adho Mukha Svanasana, downward facing dog pose. Exhale and lift your hip upwards. Bring down your chest and head downward in an inverted V position. Step 9. Same as step 4, come to Ashwasanchalasana, equestrian pose. Inhale and push your left leg backward as far as you can. Place your left knee on the ground and face upward, expanding your chest. Step 10. Same as step 3, come to Padahastasana, hand to foot pose. Exhale and bring your left foot forward and come to Padahastasana position. Place your palms on the floor beside your feet. Step 11. Same as step 2, come to Pirayasana, raised arms pose. Inhale and arch back. ॐ ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं परस्ताद्विसीमतः सुरुचो वेनावः स बुद्धिजावुपमास्य विष्ठास्ततश्च योनिमसतश्च विवः नाके सुपर्णमुपयत्पदन्तकं हृदा वेनन्तोऽभ्यचक्षतत्वा हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनौषकनं भरण्यम् आप्यायस्वसमेतु ते विश्वदस्वामवृष्टं भवावाचं गथे यो रुद्रो अग्नव्यो अप्सयवोषधीषयो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पागं सुरे इन्द्रं विश्वाविवृधन् समुद्रव्यच सङ्गिरः रथीतमगं रथीनां वाजानागुं धत्पतिं पतिं भूर्भवस्तुवः
आपो वाजिदगुं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणावापः पशवापोन्नमापोऽमृतमापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापश्छन्दागस्यापो ज्योतिगस्यापो यजोगस्यापः सत्यमापः सर्वा देवता आपो भूद्भवस्तु वराप ओम् अपः प्रणयति श्रद्धा वा आपः श्रद्धामेवारभ्य प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति यज्ञो वा आपः यज्ञमेवारभ्य प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति वज्रो वा आपः वज्रमेव भ्रातृव्येभ्य प्रहृत्य प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति आपो वै रक्षोऽग्निः रक्षसा महत्यै अपः प्रणयति आपो वै देवानां प्रियन्धाम देवानामेव प्रियन्धाम प्रणीय प्रणयति आपो वै सर्वा देवताः देवता देवारभ्य प्रणीय प्रचरति पः प्रणयति आपो वै शान्ताः शान्ताभिरेव शिशुजगुं शमयति देवो वस्तवितोत्पुनातो अच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः सहिरत्नानि दासुषे सुवादिभिदाभगः तं भागं चित्रमीमहे कूर्चाग्रैराक्रसान् घोरान् सिन्धिकर्मविघातिनः तामर्पयामि कुम्भेऽस्मिन् साफल्यं गुरुकर्मणि वृक्षराजसमद्भूता शाखायाः पल्लवत्वचः युष्मान् कुम्भेश्वर्पयामि सर्वदोषापणुत्तये नारिकेलसमद्भूतत्रिणेत्रहरसंविदा शिखया दुरिदं सर्वं पापं पीडान्तमेनुदा सर्वे समुद्रा सलिलस्तीर्था जनदाहृदाः आजान्तु देव पूजार्थं दुरिदक्षजकारकाः इमं मे वरुणश्रुतिहवमद्या च मृडया त्वामस्युराचके तत्त्वायामि ब्रह्मणावन्तमस्तदाशास्तेदम अहेडमानो वरुणेह बोध्यरुषकं समानाजः प्रमोषीः अस्मिन् कुम्भे सकलतीर्थाधिपतिं श्रीवरुणं ध्यायामि श्रीवरुणम् आवाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्येदमासनं सकलाराधनैस्वर्चिताम् त्वष्टा नक्षत्रमभ्येति चित्रां शुभगं संयुवतिगुं रोचमानां निवेशयन्नमृतान् मर्त्यागश्च रूपाणि विगुंशन् भुवनानि विश्वा तन्नस्त्वष्टास्तु चित्रा विजष्टां तन्नक्षत्रं भूरिदास्तु तन्नः प्रजां वीरवतीगुं सनोतो गोभिर्नो अश्वैः समनक्तु यज्ञम् अस्मिन् कुम्भे स्यां प्रतिमायां चित्रा नक्षत्रदेवतां त्वष्टारं ध्यायामि आवाहयामि ॐ ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचो वेनावः स बुद्धिजावुपमास्य विष्ठास्ततश्चयो निमसतश्च विवः नाके सुपर्णमुपयत्पदन्तकं हृदा वेनन्तोऽभ्यचक्षतत्वा हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनौषकनं भरण्यम् आप्यायस्वसमेतु ते विश्वदस्वामवृष्णियं भवावादस्य सङ्गथे यो रुद्रो अग्नव्यो अप्सयवोषधीषयो रुद्रो विश्वाभुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पागं सुरे इन्द्रं विश्वाविवृधन् समुद्रव्यच सङ्गिरः रथीतमगुं रथीनां वाजानागुं सत्पतिं पतिं भूर्भवस्तु वः आपो वाजिदगुं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणावापः पशवापोन्नमापोऽमृतमापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापश्छन्दागस्यापो ज्योतिगस्यापो यजोगस्यापः सत्यमापः सर्वा देवता आपो भूद्भवस्तु वराप ओम् अपः प्रणयति श्रद्धा वा आपः श्रद्धामेवारभ्य प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति यज्ञो वा आपः यज्ञमेवारभ्य प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति वज्रो वा आपः वज्रमेव भ्रातृव्येभ्य प्रहृत्य प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति आपो वै रक्षोऽग्निः रक्षसा महत्यै अपः प्रणयति आपो वै देवानां प्रियन्धाम देवानामेव प्रियन्धाम प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति आपो वै सर्वा देवताः देवता देवारभ्य प्रणीय प्रचरति पः प्रणयति आपो वै शान्ताः शान्ताभिरेव शिशुजगुं शमयति देवो वस्तवितोत्पुनातो अच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः सहिरत्नानि दासुषे सुवादिभिदाभगः तं भागं चित्रमीमहे कूर्चाग्रैराक्रसान् घोरान् सिन्धिकर्मविघातिनः तामर्पयामि कुम्भेऽस्मिन् साफल्यं गुरुकर्मणि वृक्षराजसमद्भूता शाखायाः पल्लवत्वचः युष्मान् कुम्भेश्वर्पयामि सर्वदोषापणुत्तये नारिकेलसमद्भूतत्रिणेत्रहरसंविदा शिखया दुरिदं सर्वं पापं पीडान्तमेनुदा सर्वे समुद्रा सलिलस्तीर्था जनदाहृदाः आजान्तु देव पूजार्थं दुरिदक्षजकारकाः इमं मे वरुणश्रुतिहवमद्या च मृडया त्वामवस्युराचके तत्त्वायामि ब्रह्मणावन्तमानस्तदाशास्तेदमानो अवर्भिः
अहेडमानो वरुणेह बोध्यरुषकं समानाजः प्रमोषीः अस्मिन् कुम्भे सकलतीर्थाधिपतिं श्रीवरुणं ध्यायामि श्रीवरुणम् आवाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्येदमासनं सकलाराधनैस्वर्चिताम् ओम अग्निर्नः पातु कृत्तिकाः नक्षत्रं देवमिन्द्रियम् इदमासां विचक्षणं हविरासं जुहोदना यस्य भान्ति रश्मयो यस्य केतवः यस्येवा विश्वा भुवनानि सर्वाः सकर्तिकाभिरभिदं वसानः अग्निर्नो देवस्तु विदे दधातु अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां कृत्तिका नक्षत्रदेवताम् अग्निम् आवाहयामि प्रजापते रोहिणी वेतु पत्नी विश्वरूपा बृहती चित्रभानुः सा नो यज्ञसित विदे दधातु यथा जीवेम शरदस्य वीराः रोहिणी देव्युदगात् पुरस्तात् विश्वारूपाणि प्रतिमोदमाना प्रजापतिगुं हविषा वर्धयन्ति प्रिया देवानामुपयातु यज्ञम् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां रोहिणी नक्षत्रदेवतां प्रजापतिं ध्यायामि प्रजापतिम् आवाहयामि सोमो राजा मृगशीर्षेण आगन् शिवन्नक्षत्रं प्रियमस्य धाम आप्यायमानो बहुधा जनेषु रेतः प्रजायदमाने ददातु यत्ते नक्षत्रं मृगशीर्षमस्ति प्रियगुं राजन् प्रियतमं प्रियाणां तस्मै ते सोम हविषा विधेम शन्नजेधिद्युपदेशं चतुष्पदे अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां मृगशिरो नक्षत्रदेवतां सोमं ध्यायामि सोममावाहयामि आर्द्रजा रुद्रः प्रथमानयेति श्रेष्ठो देवानां प्रतिरग्नियानां नक्षत्रमस्य हविषा विधेम मानः प्रजागमृषन्नोद वीरान् हेति रुद्रश्च परिणो वृणक्तो आर्द्रा नक्षत्रं हृतागं हविर्नः प्रमुञ्चमानौ दुरितान् विश्वा अपाघषकं सन्नुदतामर्रातिम् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायाम् आर्द्रा नक्षत्रदेवतां श्रीरुद्रं ध्यायामि श्रीरुद्रम् आवाहयामि पुनर्नो देव्यदिति स्पृणोतो पुनर्वसूनः पुनरेतां यज्ञं पुनर्नो देवा अभियन्तु सर्वे पुनः पुनर्वो हविषायजामः एवान देव्यदितिरनर्वा विश्वस्य भर्त्री जगतः प्रतिष्ठा पुनर्वसु हविषा वर्धयन्ति प्रियं देवानामप्येतुपासः अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां पुनर्वसु नक्षत्रदेवताम् अदितिं ध्यायामि अदितिम् आवाहयामि बृहस्पतिः प्रथमं जायमानः तिष्यन्नक्षत्रमभिदं बभूव श्रेष्ठो देवानां प्रतनासु जिष्णुः दिशो न सर्वाभयन्नोऽस्तु तिष्यः पुरस्तादुतमध्यतो नः बृहस्पतिर्नः परिपातु पश्चात् बाधेतान्ते शोभयं कृणुताम् सुवीर्यस्य पतयस्याम अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां पुष्यनक्षत्रदेवतां बृहस्पतिं ध्यायामि बृहस्पतिम् आवाहयामि इदगुं सर्पेभ्यो हविरस्तु जुष्टम् आश्लेषादेशामनुयन्ति चेतः ये अन्तरिक्षं पृथिवीं क्षियन्ति तेन सर्पासोऽहवमागमिष्ठाः ये रोचने सूर्यस्यापि सर्पाः ये दिवं देवीमनुसञ्चरन्ति येषामाश्लेषानुयन्ति कामम् तेभ्यः सर्पेभ्यः मधुमज्जुहोमि अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायाम् आश्लेषा नक्षत्रदेवतां सर्पराजं ध्यायामि सर्पराजम् आवाहयामि उपहूताः पितरो ये मघासु मनोजवसः सुकृतः सुकृत्याः ते नो नक्षत्रेह वमागमिष्ठाः स्वधाभिर्यज्ञं प्रेतं जुषन्तां ये अग्निदग्धा येनग्निदग्धाः ये मल्लोकं पितरः क्षियन्ति यागश्च विद्मयागम् उच न प्रविद्मा मघासु यज्ञकं सुकृतं जुषन्ताम् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां मघा नक्षत्रदेवतां पितॄन् ध्यायामि आवाहयामि गवां पतिः फल्गुणी नामसि त्वं तदर्यमन्वरुणमित्रचारो तन्त्वावयगुंसनितारगुंसनीनां जीवाजीवन्तमुपसंविषेम ये नेमा विश्वाभुवनानि सञ्चिता यस्य देवान् संयन्ति चेतः अर्यमा राजाचरस्तु विष्मान् फल्गुनी नाम शभोरोरवीति अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां पूर्वफल्गुनी नक्षत्रदेवताम् अर्यमणं ध्यायामि अर्यमणम् आवाहयामि श्रेष्ठो देवानां भगवो भगासि तत्त्वाविदुः फल्गुणीस्तस्य वित्तात् अस्मभ्यं क्षत्रमजरगुं सवीर्यं गोमदश्नुवदुपसन्नु देह भगोः दाता भगजित्प्रदाता भगो देवी फल्गुनीराविवेश भगस्येत्तं बसवङ्कमेव यत्र देवी स धमातं वदेम अस्मिन् कुम्भे स्यां प्रतिमायाम् उत्तरफल्गुनी नक्षत्रदेवतां भगं ध्यायामि आवाहयामि
आयातु देवस्तवितोपजातु हिरण्यजेन सुवृतारथेन वहनहस्तकं सुभगं विद्मनाभसं प्रयच्छन्तं पपुरिं पुण्यमच्छा हस्तप्रयच्छत्वमृतं वसीयः दक्षिणेन प्रतिगृह्णीमयेन च दातारमद्य सविता विधेय यो नो हस्ताय प्रसवाति यज्ञम् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां हस्तनक्षत्रदेवतां सवितारं ध्यायामि सवितारम् आवाहयामि त्वष्टा नक्षत्रमभ्येति चित्रां सुभगं संयुवतिकुं रोचमानां निवेशयन्नमृतान् मर्त्यागश्च रूपाणि विकुंशन् भवनान् विश्वा तन्नस्त्वष्टास्तु चित्रा विजष्टां तन्नक्षत्रं भूरिदास्तु मह्यम् तन्नः प्रजां वीरवतीगुं सनोतो गोभिर्नो अश्वैः समनक्तु यज्ञम् अस्मिन् कुम्भे स्यां प्रतिमायां चित्रा नक्षत्रदेवतां त्वष्टारं ध्यायामि आवाहयामि वाजुर्नक्षत्रमभ्येति निष्ट्यां दिग्भशृङ्गो वृषभो रोरुबाणः समीरयन्भवनामातरिष्वा अपद्देशागुंसनजतामरातीः तन्नो वायुस्तु निष्ट्या शृणोतु तन्नक्षत्रं भूरिदास्तु मह्यम् तन्नो देवासो अनुजानन्तु कामम् यथा दरे मधुरितानि विश्वा अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां स्वाती नक्षत्रदेवतां वायुं ध्यायामि स्वाती नक्षत्रदेवतां वायुम् आवाहयामि दूरमस्मच्छत्रवोजन्तु भीताः तदिन्द्राग्निगृणतां तद्विशाखे तन्नो देवानमदन्तु यज्ञं पश्चात्तुरस्तादभजन्नोऽस्तु नक्षत्राणामधिपत्नी विशाखे श्रेष्ठाविन्द्राग्नि भुवनस्य गोपौ विशोचशत्रूनुपबाधमानौ अपक्षुधन्नुतामरातिम् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां विशाखा नक्षत्रदेवते इन्द्राग्नीं ध्यायामि इन्द्राग्नीम् आवाहयामि ऋद्ध्यास्महव्यैर्नमसोपसज्य मित्रं देवं मित्रधेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शरञ्जीवेव शरदस्य वीराः चित्रं नक्षत्रमुदगात् तुरस्तात् अनुराधा सयति यद्वदन्ति तन्मित्रयेति पथिभिर्देव जानैः हिरण्यजीर्विततैरन्तरिक्षे अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायाम् अनुराधा नक्षत्रदेवतां मित्रं ध्यायामि मित्रम् आवाहयामि इंद्रो ज्येष्ठामणुनक्षत्रमेति यस्मिन् वृत्रं वृत्रतौर्ये ततारा तस्मिन् वजममृतं दुहानाः कृधन्तरे मधुरितन्दुरिष्टिं पुरन्दराज वृषभाज धृष्णवे अषाढाय सहमानाज मेधुषे इंद्राय ज्येष्ठा मधुमद्दुहाना उरुङ्कृणोति गजमानाज लोकम् अस्मिन् कुम्भे स्यां प्रतिमायां ज्येष्ठा नक्षत्रदेवताम् इन्द्रं ध्यायामि आवाहयामि मूलं प्रजां वीरवतीं विदेया पराचेतु निर्जतिः पराचा गोभिर्नक्षत्रमुषुभिः समक्तम् आर्भूयाद्यजमानाजवश्यम् आहर्नो अद्य विदे ददातु मूलन्नक्षत्रमिति यद्विदन्ति पराचीं वाचा निर्रतिन्नुदामि शिवं प्रजायै शिवमस्तु मह्यम् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां मूलनक्षत्रदेवतां प्रजापतिं ध्यायामि आवाहयामि या दिव्या वःपयसा सम्बभूवुः या अन्तरिक्ष उतपार्थिवीर्याः यासामषाढानयन्ति कामम् तानापश्यग्रस्यो न भवन्तो याश्च कूप्या याश्च नाद्याः समुद्रयाः याश्च वैशन्तीरुतप्रासचीर्याः यासामषाढामधुपक्षयन्ति तानापश्यग्रस्यो न भवन्तो अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां पूर्वाषाढा नक्षत्रदेवताः अपः ध्यायामि अपः आवाहयामि तन्नो विश्वे उपशृण्वन्तु देवाः सदषाढाभिसंयन्तु यज्ञं तन्नक्षत्रं प्रसदां वशुभ्यः कृषर्वेष्टिर्यजमानाय कल्पतां शुभ्राः कन्याजुवतयः सुपेशतः कर्मकृतः सुकृतो वीर्यावतीः विश्वान् देवान् हविषा वर्धयन्तीः अषाढाः काममुपजान्तु यज्ञम् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायाम् उत्तराषाढा नक्षत्रदेवतां विश्वान् देवान् ध्यायामि विश्वान् देवान् आवाहयामि शृण्वन्ति श्रोणाममुदस्य गोपां पुण्यामस्यामुपशृणोमि वाचं महीं देवीं विष्णुपत्नीमजोर्यां प्रतीचीमेनागुं हविषा इदामः श्रेधा विष्णुरुगाजो विचक्रमे महीं दिवं पृथिवीमन्तरिक्षं तच्छोणैति श्रवीच्छमाना पुण्यग्श्लोकैदमानाय गृह्णति अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां श्रवणनक्षत्रदेवतां श्री महाविष्णुं ध्यायामि आवाहयामि अष्टौ देवा वसवः सौम्यासः
सस्रो देवीरजला सविष्ठाः ते यज्ञं पान्धरजसः परस्तात् संवत्सरेण ममर्दग्गः स्वस्ति यज्ञन्नः पान्धवसवः पुरस्तात् दक्षिणतोऽभियन्तश्रविष्ठाः पुण्यन्नक्षत्रमभिदं विशाम मानो राधिरघशकुं सागन् अस्मिन् कुम्भेऽस्यां प्रतिमायां श्रविष्ठा नक्षत्रदेवतां वसून् ध्यायामि आवाहयामि क्षत्रस्य राजा वरुणोऽधिराजः नक्तन्नो नक्षत्रं शतभिजग्जुषाणं दीर्घमाजः प्रतिरत्भेषजानि अस्मिन् कुम्भेऽस्यां प्रतिमायां शतभिषं नक्षत्रदेवतां श्रीवरुणं ध्यायामि श्रीवरुणम् आवाहयामि अजयेकपादुदगात् तुरस्तात् विश्वाभूतानि प्रतिमोदमानः तस्य देवाः प्रसमयन्ति सर्वे प्रोष्ठपदासो अमृतस्य गोपाः विभ्राजमानस्य मिधान उग्रः आन्तरिक्षमरुहत गन्द्यां तकं सूर्यं देवमतमेकपादं प्रोष्ठपदासो नयन्ति सर्वे अस्मिन् कुम्भेऽस्यां प्रतिमायां पूर्वप्रोष्ठपदा नक्षत्रदेवताम् अजयेकपादं ध्यायामि अजयेकपादम् आवाहयामि अहिर्बुध्नयः प्रथमानयेति श्रेष्ठो देवानामुतमानुषाणां तं ब्राह्मणाः स्वामपाः सौम्यासः प्रोष्ठपदासो अभिरक्षन्ति सर्वे चत्वारयेकमभिकर्म देवाः प्रोष्ठपदासीर्यान् वदन्ति ते बुद्धयं परिषद्यग्स्तवन्तः अहिगुं रक्षन्ति नमसोपसद्या अस्मिन् कुम्भेऽस्यां प्रतिमायां उत्तरप्रोष्ठपदा नक्षत्रदेवताम् अहिर्बुद्धयं ध्यायामि अहिर्बुद्धयम् आवाहयामि पोषारेवत्यन्वेति बन्धां पुष्टिपते पशुपावादवस्त्यौ इमानि हव्या प्रेतादुषाणा सुगैर्नोयानैर्वजाता यज्ञं क्षुत्रान् वृषोण्डक्षुतरेवतीनः गावो नो अश्वागुं मण्डेत पूषा अन्नकुं रक्षन्त बहुधा विरूपं वाचकुं सनुता इदमानाय यज्ञम् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां रेवती नक्षत्रदेवतां पूषणं ध्यायामि पूष्णम् आवाहयामि तदश्विनावश्वयुजोपजातां शुभङ्गमिष्टौ सुयमेभिरश्वैः स्वन्नक्षत्रकुं हविषाजन्तौ मद्वासं प्रक्तौ यजुषा समक्तौ तौ देवानां भिरजौ हव्यवाहौ विश्वस्य दोदावमृतस्य गोपौ तौ नक्षत्रं जुजुषा नोपजातां नमोऽश्वभ्यां कृणमोऽश्वयुग्भ्याम् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायाम् अश्विनी नक्षत्रदेवताम् आश्वयुजौ ध्यायामि आश्वयुजौ आवाहयामि अपपाप्मानं भरणेर्भरन्तो तद्यमो राजा भगवान् विचष्टां लोकस्य राजा महतो महान् हि सुगन्धः पांसामभयं गृणोतु यस्मिन् नक्षत्रे जमयति राजा यस्मिन्नेनमभ्यषिञ्चन्त देवाः चिदस्य चित्रकं हविषाय धाम अपपाप्मानं भरणेर्भरन्तो अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायाम् अपभरणी नक्षत्रदेवतां यमधर्मराजं ध्यायामि यमधर्मराजम् आवाहयामि 28 नक्षत्रदेवताभ्यो नमः अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायाम् अभिजिन् नक्षत्रदेवतां ब्रह्माणं ध्यायामि ब्रह्माणम् आवाहयामि कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अपभरण्यन्त 28 नक्षत्रदेवताभ्यो नमः आसनार्थं रत्नसिंहासनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि 28 नक्षत्रदेवताभ्यो नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अपभरण्यन्त 28 नक्षत्रदेवताभ्यो नमः दिव्यमङ्गलवस्त्रोत्तरीयं समर्पयामि उपवीताभरणार्थे पुष्पाणि समर्पयामि गन्धकुङ्कुमाक्षतान् समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ओं वरुणाय नमः ओं प्रचेतसे नमः ओं स्वरूपिणे नमः ओं अपाम्पतये नमः ओं मकरवाहनाय नमः ओं जलाधिपतये नमः ओं पाशहस्ताय नमः ओं तीर्थराजाय नमः ओं श्वेतच्छत्रधराय नमः ओं अनर्घमणिभूषणाय नमः ओं यातसाम्पतये नमः ओं वायुनिरतिमध्यस्थाय नमः ओं वाल्मीकिदाताय नमः ओं मुनिपुङ्गवाय नमः ओं वरुणमूर्तये नमः ओं कृत्तिका नक्षत्रदेवतायै अग्नये नमः ओं रोहिणी नक्षत्रदेवतायै प्रजापतये नमः ओं मृगशिरो नक्षत्रदेवतायै सोमाय नमः ओं आर्द्रा नक्षत्रदेवतायै श्रीरुद्राय नमः ओं पुनर्सु नक्षत्रदेवतायै अदित्यै नमः ओं पुष्य नक्षत्रदेवतायै बृहस्पतये नमः ओं आश्लेषा नक्षत्रदेवतायै
सर्पराजाय नमः। ओम मघा नक्षत्र देवताभ्यः पितृभ्यो नमः। ओम पूर्वफल्गुनी नक्षत्र देवतायै अर्यम्ने नमः। ओम उत्तर फल्गुनी नक्षत्र देवतायै भगाय नमः। ओम हस्त नक्षत्र देवतायै सवित्रे नमः। ओम चित्रा नक्षत्र देवतायै त्वष्ट्रे नमः। ओम स्वाति नक्षत्र देवतायै वाजवे नमः। ओम विशाखा नक्षत्र देवते इंद्राग्निभ्यां नमः। ओम अनुराधा नक्षत्र देवतां मित्रायै नमः। ओम ज्येष्ठा नक्षत्र देवतायै इंद्राय नमः। ओम मूल नक्षत्र देवतायै प्रजापतये नमः। ओम पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र देवताभ्यः अभ्यो नमः। ओम उत्तराषाढ़ा नक्षत्र देवताभ्यः विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम श्रवण नक्षत्र देवतायै श्री महाविष्णवे नमः। ओम श्रविष्ठा नक्षत्र देवताभ्यः वसुभ्यो नमः। ओम सदभिषं नक्षत्र देवतायै वरुणाय नमः। ओम पूर्व प्रोष्ठपदा नक्षत्र देवतायै अजयकपादाय नमः। ओम उत्तर प्रोष्ठपदा नक्षत्र देवतायै अहिर्बुद्धियायै नमः। ओम रेवती नक्षत्र देवतायै पूष्णे नमः। ओम अश्विनी नक्षत्र देवताभ्याम् आशयुभ्यां नमः। ओम अपभरणी नक्षत्र देवतायै धर्मराजाय नमः। ओम अभिजिन् नक्षत्र देवतायै ब्रह्मणे नमः। कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अभवरण्यन्त 28 नक्षत्र देवताभ्यो नमः। नानाविध परिमल पत्र पुष्पाणि समर्पयामि। ओम यत्पुरुषं यदसुः कतिधाव्य कल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु कावूरोपादा उच्येते। 28 नक्षत्र देवताभ्यो नमः। अतिसुगन्धधूपमाघ्रापयामि। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरो तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागं शूद्रो अजायत। कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अपभरञ्जन्त 28 नक्षत्र देवताभ्यो नमः। घृतवत्ति दीपं दर्शयामि। धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि। भूद्भवस्तुवः चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो जायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत। कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अवभरण्यन्त 28 नक्षत्र देवताभ्यो नमः। नानाविधफलसमूहानि एतत्सर्वं निवेदयामि। आचमनीयं समर्पयामि। पूगी फलसमायुक्तं नागवल्लीजलयुतं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। नाभ्यासीदन्तरिक्षं शीर्ष्णाद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकागम् अकल्पयन्। स्पष्टा नक्षत्रमभ्येति चित्रां सुभगंसंयुवतिगं रोचमानां निवेशयन्नमृतान्मर्त्यागश्च रूपानिभिगंसन् भवनान् विश्वा तन्नष्टस्तादुचित्रां तन्नक्षत्रं भूरिदास्तु मह्यं तन्नः प्रजा वीरवतीगं सनोतो गोभिर्नोऽश्वैः समनक्त्यज्ञः स्वाहा। स्पष्टा नक्षत्रमभ्येति चित्रां सुभगंसंयुवतिगं रोचमानां निवेशयन्नमृतान्मर्त्यागश्च रूपानिभिगंसन् भवनान् विश्वा तन्नष्टस्तादितचित्राविदष्टां तन्नक्षत्रं भूरिदास्तु मह्यं तन्नः प्रजा वीरवतीगं सनोतो गोभिर्नोऽश्वैः समनक्त्यज्ञः स्वाहा। सुभगंसंयुवतिगं रोचमानां निवेशयन्नमृतान्मर्त्यागश्च रूपानिभिगंसन् भवनान् विश्वा तन्नष्टस्तादितचित्राविदष्टां तन्नक्षत्रं भूरिदास्तु मह्यं तन्नः प्रजा वीरवतीगं सनोतो गोभिर्नोऽश्वैः समनक्त्यज्ञः स्वाहा। स्वाहा चित्रायै स्वाहा चैत्राय स्वाहा प्रजायै स्वाहा। चित्रा नक्षत्र देवतायै त्वष्ट्रे नमः। कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अपभरण्यन्त 28 नक्षत्र देवताभ्यो नमः। आसनार्थं रत्नसिंहासनं समर्पयामि। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। आचमनीयं समर्पयामि। 28 नक्षत्र देवताभ्यो नमः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि। कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अपभरण्यन्त 28 नक्षत्र देवताभ्यो नमः। दिव्यमङ्गलवस्त्रोत्तरीयं समर्पयामि। उपवीताभरणार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। गन्धकुङ्कुमाक्षतान् समर्पयामि। पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्पैः पूजयामि। ओम वरुणाय नमः। ओम प्रचेतसे नमः। ओम स्वरूपिणे नमः। ओम अपाम्पतये नमः। ओम मकरवाहनाय नमः। ओम जलाधिपतये नमः।
ओम पाशहस्ताय नमः ओम तीर्थराजाय नमः ओम श्वेतच्छत्रधराय नमः ओम अनर्घमणिभूषणाय नमः ओम यातसाम्पतये नमः ओम वायुनिरतिमध्यस्थाय नमः ओम वाल्मीकिदाताय नमः ओम मुनिपुंगवाय नमः ओम वरुणमूर्तये नमः ओम कृत्तिका नक्षत्र देवतायै अग्नये नमः ओम रोहिणी नक्षत्र देवतायै प्रजापतये नमः ओम मृगशिरो नक्षत्र देवतायै सोमाय नमः ओम आर्द्रा नक्षत्र देवतायै श्रीरुद्राय नमः ओम पुनर्सु नक्षत्र देवतायै आदित्यै नमः ओम पुष्य नक्षत्र देवतायै बृहस्पतये नमः ओम आश्लेषा नक्षत्र देवतायै सर्पराजाय नमः ओम मघा नक्षत्र देवताभ्यः पितृभ्यो नमः ओम पूर्वफल्गुनी नक्षत्र देवतायै अर्यम्ने नमः ओम उत्तरफल्गुनी नक्षत्र देवतायै भगाय नमः ओम हस्त नक्षत्र देवतायै सवित्रे नमः ओम चित्रा नक्षत्र देवतायै त्वष्ट्रे नमः ओम स्वाति नक्षत्र देवतायै वाजवे नमः ओम विशाखा नक्षत्र देवते इंद्राग्निभ्यां नमः ओम अनुराधा नक्षत्र देवतां मित्रायै नमः ओम ज्येष्ठा नक्षत्र देवतायै इंद्राय नमः ओम मूल नक्षत्र देवतायै प्रजापतये नमः ओम पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र देवताभ्यः अभ्यो नमः ओम उत्तराषाढ़ा नक्षत्र देवताभ्यः विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ओम श्रवण नक्षत्र देवतायै श्री महाविष्णवे नमः ओम श्रविष्ठा नक्षत्र देवताभ्यः वसुभ्यो नमः ओम सदभिषं नक्षत्र देवतायै वरुणाय नमः ओम पूर्व प्रोष्ठपदा नक्षत्र देवतायै अजयकपादाय नमः ओम उत्तर प्रोष्ठपदा नक्षत्र देवतायै अहिर्बुद्ध्यायै नमः ओम रेवती नक्षत्र देवतायै पूष्णे नमः ओम अश्विनी नक्षत्र देवताभ्याम् आशयुभ्यां नमः ओम अपभरणी नक्षत्र देवतायै धर्मराजाय नमः ओम अभिजिन् नक्षत्र देवतायै ब्रह्मणे नमः कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अभवरण्यन्त 28 नक्षत्र देवताभ्यो नमः नानाविध परिमल पत्र पुष्पाणि समर्पयामि ओम यत्पुरुषं यदसुः कथिता व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु काभूरोपादा उच्येते 28 नक्षत्र देवताभ्यो नमः अतिसुगन्धधूपमाघ्रापयामि ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरो तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागं शूद्रो अजायत कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अपभरण्यन्त 28 नक्षत्र देवताभ्यो नमः घृतवत्ति दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि भूद्भवस्तुवः चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो जायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अवभरण्यन्त 28 नक्षत्र देवताभ्यो नमः नानाविधफलसमूहानि एतत्सर्वं निवेदयामि आचमनीयं समर्पयामि पूगी फलसमायुक्तं नागवल्लीदलैर्युतं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् नाभ्यासीदन्तरिक्षं शीर्ष्णाद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भवमर्तिश्रोत्रात् तथा लोकागम् अकल्पयन् 28 नक्षत्र देवताभ्यो नमः कर्पूरताम्बूलं समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि ओम न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं हेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अपभरण्यन्त 28 नक्षत्र देवताभ्यो नमः पूर्वाङ्गपूजान्ते कर्पूरनीराजनं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि दिव्यमङ्गलरक्षां धारयामि ओम हरा ओम योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वापां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अपभरण्यन्त 28 नक्षत्र देवताभ्यो नमः प्रार्थनाः वेदोक्तमन्त्र पुष्पाञ्जलिं च समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि अनया पूजया आराधिताः सर्वा देवताः प्रीयन्ताम् ओम तत्सत् ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये
ॐ भूर्भुवस्वरों ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम अद्य पूर्वोक्त एवं गुण सकल विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायां शुभाभ्यां शुभतिथौ गुरुवासरयुक्तायां करिष्यमान नवग्रहदेवतानां मध्ये बृहस्पतिग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम आसेतु हिमाचल अंतर्वर्तिनां सर्वेषां आस्तिक भक्तमहाजनानां सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य धैर्य शौर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थम सत्संतान सौभाग्य समृद्ध्यर्थम पुत्र पौत्र अभिवृद्ध्यर्थम बृहस्पतिग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम बृहस्पतिग्रह प्रसादेन सर्वेषां जातकवशात् पुत्र प्रतिबंधक दोष निवृत्तिपूर्वक संतान प्राप्त्यर्थम विवाह प्रतिबंधक दोष निवृत्तिपूर्वक विवाह मंगल कार्य अवाप्त्यर्थम गुरुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम गुरुवासर पुण्य समये बृहस्पतिग्रह जपहोम कर्म करिष्ये बृहस्पतिग्रह जपहोम कर्म करिष्ये अक्षतान् निरस्य अपवुपस्पृश्य ॐ ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमतः सुरुचो वेनावः स बुद्धिजा उपमा अस्य विष्ठा सतश्च योनिमसदश्च विवः नागे सुपर्णमुपयत्पतन्तकं हृदा वेनं चोभ्यचक्षुदत्वा हिरण्यपक्षं वरुणस्य दोतं यमस्य यौनौषकनं भरण्यम् आप्यायस्व समेतु ते विश्वदस्वामवृष्णियं भवावादस्य सङ्गथे यो रुद्रो अग्नव्यो अप्सयवोषधीषयो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पाकुं सुरे इन्द्रं विश्वा अविवृधान् समुद्रव्यजसङ्गिरः रथीतमगं रथीनां वादानागं सत्पतिं पतिं भोद्भवस्वः आपो वा इदगुं सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणा वा आपः पशव आपोन्नमापो मृतमापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापश्छन्दागस्यापो ज्योतिगस्यापो जुजोगस्यापः सत्यमापः सर्वा देवता आपो भोद्भवस्वरापो अपः प्रणयति श्रद्धा वा आपः श्रद्धामेवारभ्य प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति यज्ञो वा आपः यज्ञमेवारभ्य प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति वज्रो वा आपः वज्रमेव भ्रातृव्येभ्य प्रहृत्य प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति आपो वीरक्षोऽग्निः रक्षसां वहत्यै अपः प्रणयति आपो वि देवानां प्रियं धाम देवानामेव प्रियं धाम प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति आपो वि सर्वा देवताः देवता एवारभ्य प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति आपो वै शान्ताः शान्ताभिरेवा सुषुजगुं शमयति देवो वस्सवितोत्पुनातो अच्छिद्रेण पवित्रेण वसोः सूर्यस्य रश्मिभिः सहिरत्नानि दासुषे सुवादिसविताभगः तं भागं चित्रमीमहे कूर्चाग्रैराक्षसान् घोरान् छिन्निकर्मविघातिनः त्वामर्पयामि कुम्भेऽस्मिन् साफल्यङ्गुरकर्मणि वृक्षराजसमद्भूता शाखायाः पल्लवत्वजः युष्मान् कुम्भेष्वर्पयामि सर्वदोषापनुत्तये नारिकेलसमद्भूतत्रिनेत्रहरसंविदा शिखया दुरितं सर्वं पापं पीडान् समेनुदा सर्वे समुद्रा सलिलस्तीर्था जनता हृदाः आयान्तु देव पूजार्थं दुरितक्षयकारकाः इमं मे वरुणश्रुतिहवमद्या च मृडया त्वामवस्युराचके तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते दमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोद्धिर्षगुं समान आजः प्रमोषीः अस्मिन् कुम्भे सकलतीर्थाधिपतिं श्रीवरुणं ध्यायामि
श्रीवरुणम् आवाहयामि। वरुणाय नमः। वरुणस्य इदमासनं सकलाराधनैस्वर्चितम्। ॐ बृहस्पते अधयधर्यो अर्हाद्युमद्युभाधिकृतमज्जनेषु यद्गीदयच्छवसर्तप्रजा तस्मासु द्रविडं देहि चित्रम्। इन्द्रमरुत्व इह पाहि सोमं यथाचार्याते अपि तस्या तव प्रणीति तव सोरशर्मन्ना विवासन्तु कवयस्सु यज्ञाः। ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं दुरस्ताद्विसीमतः सुरुचो वेन आवः। स बुद्ध्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्चयोर्यमसतश्च विवः। देवानां च ऋषीणां च गुरुङ्गां च न सन्निभं भक्तिबोधं त्रिलोकानां तं नमामि बृहस्पतिम्। अस्मिन् कुम्भे अस्मिन् बिम्बे अस्मिन् मण्डले च बृहस्पतिग्रहं ध्यायामि। श्रीबृहस्पतिग्रहम् आवाहयामि। बृहस्पतिग्रहाय नमः। आसनार्थं रत्नसिंहासनं समर्पयामि। वरुणसहित बृहस्पतिग्रहाय नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। वरुणसहित बृहस्पतिग्रहाय नमः। अर्घ्यं समर्पयामि। वरुणसहित बृहस्पतिग्रहाय नमः। आचमनीयं समर्पयामि। वरुणसहित बृहस्पतिग्रहाय नमः। मधुपर्गं समर्पयामि। वरुणसहित बृहस्पतिग्रहाय नमः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। स्नानानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि। वरुणसहित बृहस्पतिग्रहाय नमः। वस्त्रोत्तरीयं समर्पयामि। उपवीताभरणार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। वरुणसहित बृहस्पतिग्रहाय नमः। गन्धकुङ्कुमाक्षतान् समर्पयामि। पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्पैः पूजयामि। ॐ वरुणाय नमः। ॐ प्रचेतसे नमः। ॐ स्वरूपिणे नमः। ॐ अपांपतये नमः। ॐ मकरवाहनाय नमः। ॐ जलाधिपतये नमः। ॐ पाशहस्ताय नमः। ॐ वरुणमूर्तये नमः। नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ बृहस्पतये नमः। ॐ इन्द्राय मरुत्तते नमः। ॐ ब्रह्मणे नमः। ॐ गुरवे नमः। ॐ गुणाकराय नमः। ॐ गोप्त्रे नमः। ॐ गोचराय नमः। ॐ गोपतिप्रियाय नमः। ॐ गुणिने नमः। ॐ गुणवतां श्रेष्ठाय नमः। ॐ गुरूणां गुरवे नमः। ॐ अव्ययाय नमः। ॐ जयत्रे नमः। ॐ जयन्ताय नमः। ॐ जयदाय नमः। ॐ जीवाय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ जयावहाय नमः। ॐ आङ्गीरसाय नमः। ॐ अध्वरासक्ताय नमः। ॐ विविक्ताय नमः। ॐ अध्वरकृत्तराय नमः। ॐ वाचस्पतये नमः। ॐ वशिने नमः। ॐ वश्याय नमः। ॐ वरिष्ठाय नमः। ॐ वाग्विचक्षणाय नमः। ॐ चित्तशुद्धिकराय नमः। ॐ श्रीमते नमः। ॐ चैत्राय नमः। ॐ बृहद्रथाय नमः। ॐ बृहद्भानवे नमः। ॐ बृहस्पतये नमः। ॐ अभीष्टदाय नमः। ॐ सुराचार्याय नमः। ॐ सुराध्यक्षाय नमः। ॐ सुरकार्यहितङ्कराय नमः। ॐ गीर्वाणपोषकाय नमः। ॐ धन्याय नमः। ॐ गीष्पतये नमः। ॐ गिरीशाय नमः। ॐ अनघाय नमः। ॐ धीवराय नमः। ॐ धीषणाय नमः। ॐ दिव्यभूषणाय नमः। ॐ देवपूजिताय नमः। ॐ धनुर्धराय नमः। ॐ दैत्यहन्त्रे नमः। ॐ दयासाराय नमः। ॐ दयाकराय नमः। ॐ दारिद्र्यनयनाशनाय नाशकाय नमः। ॐ धन्याय नमः। ॐ दक्षिणायनसम्भवाय नमः। ॐ धनुर्मीनाधिपाय नमः। ॐ देवाय नमः। ॐ धनुर्बाणधराय नमः। ॐ हरये नमः। ॐ आङ्गीरसाब्दशङ्काशाय नमः। ॐ आङ्गीरसकुलोद्भवाय नमः। ॐ सिन्धुदेशाधिपाय नमः। ॐ धीमते नमः। ॐ स्वर्णकाय नमः। ॐ चतुर्भुजाय नमः। ॐ हेमाङ्गाय नमः। ॐ हेमवपुषे नमः। ॐ हेमभूषणभूषिताय नमः। ॐ पुष्यनाथाय नमः। ॐ काशपुष्पसमानाभाय नमः। ॐ कलिदोषनिवारकाय नमः। ॐ इन्द्रादिदेवदेवेशाय नमः। ॐ देवताभीष्टदायकाय नमः। ॐ असमानबलाय नमः। ॐ भूसुराभीष्टदाय नमः। ॐ भूरिष्यसे नमः।
ॐ भूरि यशसे नमः ॐ पुण्यविवर्धनाय नमः ॐ धर्मरूपाय नमः ॐ धनाध्यक्षाय नमः ॐ धनदाय नमः ॐ धर्मपालकाय नमः ॐ सर्ववेदार्थतत्त्वज्ञाय नमः ॐ सर्वपादिविनिवारकाय नमः ॐ सर्वपापप्रशमनाय नमः ॐ समतानुग्रहाय नमः ॐ ऋग्वेदपारगाय नमः ॐ सदानन्दाय नमः ॐ सत्यसन्धाय नमः ॐ सत्यसङ्कल्पमानसाय नमः ॐ सर्वागमज्ञाय नमः ॐ सर्वज्ञाय नमः ॐ सर्ववेदान्तविदुषे नमः ॐ ब्रह्मपुत्राय नमः ॐ ब्राह्मणेशाय नमः ॐ ब्रह्मविद्याविशारदाय नमः ॐ समानाधिकमुनिक्ताय नमः ॐ सर्वलोकवंशदाय नमः ॐ सत्यभाषणाय नमः ॐ बृहस्पतये नमः ॐ दयावते नमः ॐ शुभलक्षणाय नमः ॐ लोकत्रयगुरवे नमः ॐ श्रीमते नमः ॐ सर्वगाय नमः ॐ सर्वतो विभवे नमः ॐ सर्वेशाय नमः ॐ सर्वदा तुष्टाय नमः ॐ सर्वपूजिताय नमः ॐ बृहस्पतये नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि ॐ दशाङ्गं गुग्गुलं धूपं सुगन्धं सुमनोहरम् आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् वरुणसहितबृहस्पतिग्रहाय नमः अतिसुगन्धधूपमाघ्रापयामि ॐ साध्यं त्रिवर्तिसंयुक्तं वह्निना योजितं मया गृहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यतिमिरापहम् वरुणसहितबृहस्पतिग्रहाय नमः अवलोकनार्थं एष वो दीपः धूपदीपानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि भूर्भुवस्सुवः अमृते अमृतोद्भवे अमृतेश्वर अमृतवर्षण अमृतं श्रावय श्रावय स्वाहा अमृतं भवतो वरुणसहितबृहस्पतिग्रहाय नमः नानाविधफलानि एतत्सर्वं निवेदयामि आचमनीयं समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि ॐ बृहस्पते अधियधर्यो अर्हाद्विमद्विभादिकृतमज्जनेषु यद्गीतयच्छवधर्तप्रजा ततदस्मासु द्रविदन्देहि चित्रम् वरुणसहितबृहस्पतिग्रहाय नमः समस्तापराधनिवृत्त्यर्थे कर्पूरनीराजनं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि दिव्यमङ्गलरक्षां धारयामि ॐ हरा ॐ यो पुष्पं वेद पुष्पवान् वाहन् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावाहन् पशुमान् भवति यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परस्य महेश्वरः आवाहिताभिः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः वरुणसहितबृहस्पतिग्रहस्वामिने नमः श्रीगुरवे नमः प्रार्थनाः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि छत्रं समर्पयामि चामरं बीजयामि नृत्यं दर्शयामि वाद्यं घोषयामि समस्तराजोपचार देवोपचार शक्त्योपचार भक्त्योपचार षोडशोपचार पूजाः समर्पयामि यज्ञेन यज्ञमेजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनागं महिमानस्य तन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते इदमानो हविर्भिः अहेरवानो वरुणेह बोद्धिर्षगं समानाजः प्रमोषीः अस्मात् कुम्भात् अस्मात् मण्डलाच्चावाहिताः वरुणसहितबृहस्पतिग्रहं च यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च ॐ द्रुपदादिवेन्मुचानः स्विन्नस्नात्वीमलादिवा पूतं पवित्रेणेवाद्यम् आपश्युन्धन्तु मेन सह भूद्भवस्तु वो भूद्भवस्तु वो भूद्भवस्तु वः ॐ श्रियमेवावरुन्धे शीते वाते पुनन्निवेत्याः क्षेमो वै राष्ट्रस्य शीतो वातः क्षेममेवावरुन्धे श्रीर्वर्चस्वमाजुष्यमारोग्यमाविधात् शोभामानं महीयते
धान्यं धनं वशं बहुपुत्रलाभं शतशं वत्सरं दीर्घमायुः आराधितबृहस्पतिग्रहप्रसादेन सर्वाभीष्टफलसिद्धिरस्तु।
ॐ अग्निं प्रज्वलितं वन्दे जातवेदं हुताशनं सुवर्णवर्णममलं समिद्धं सर्वतोमुखं वैश्वानराज विद्महे लालीलाज धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात्। ॐ वोर्ध्ववस्सु वरोम् अग्निं प्रतिष्ठाप्य अग्निमिध्वा अग्निं प्रज्वाल्य वोर्ध्ववस्सु वः अदितेनु मन्यस्व अनुमतेनु मन्यस्व सरस्वतेनु मन्यस्व देवसवितः प्रसुवा। ॐ बृहस्पते अतियदर्योर्हाद्युमद्युभाधिकृतमज्जनेषु यद्गीतयच्छवसर्त प्रजा तदस्मासु द्रविनन्देहि चित्रम् अस्मिन् यज्ञाग्नौ श्रीबृहस्पतिग्रहं ध्यायामि बृहस्पतिग्रहम् आवाहयामि बृहस्पतिग्रहाय नमः। आसनार्थं रत्नसिंहासनं कल्पयामि नमः स्वाहा। पादयोः पाद्यं कल्पयामि नमः स्वाहा। अर्घ्यं कल्पयामि नमः स्वाहा। आचमनीयं कल्पयामि नमः स्वाहा। स्नानं कल्पयामि नमः स्वाहा। स्नानानन्तरमाचमनीयं कल्पयामि नमः स्वाहा। बृहस्पतिग्रहाय नमः। वस्त्रोत्तरीयं कल्पयामि नमः स्वाहा। उपवीताभरणं कल्पयामि नमः स्वाहा। गन्धकुङ्कुमाक्षतान् कल्पयामि नमः स्वाहा। पुष्पमालां कल्पयामि नमः स्वाहा। दिव्यमङ्गलपुष्पैः पूजयामि। ॐ बृहस्पतये नमः स्वाहा। ॐ इन्द्राय मरुत्वते नमः स्वाहा। ॐ ब्रह्मणे नमः स्वाहा। बृहस्पतिग्रहस्वामिने नमः। प्रार्थनाः समर्पयामि। नैवेद्यस्थाने आद्योपकारं निवेदयामि। समस्तोपचारान् समर्पयामि। ॐ बृहस्पते अतियदर्योर्हाद्युमद्विभाधिकृतमज्जनेषु यद्गीतयच्छवसर्त प्रजा च तदस्मासु द्रविनन्देहि चित्राग्रस्वाहा। बृहस्पते अधिगदर्योर्हाद्युमद्विभाधिकृतमज्जनेषु 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 द्रविनन्देहि चित्राग्रस्वाहा। बृहस्पते अधिगदर्योर्हाद्युमद्विभाधिकृतमज्जनेषु यद्गीतयच्छवसर्त प्रजा च तदस्मासु द्रविनन्देहि चित्राग्रस्वाहा। बृहस्पते अधिगदर्योर्हाद्युमद्विभाधिकृतमज्जनेषु यद्गीतयच्छवसर्त प्रजा च तदस्मासु द्रविनन्देहि चित्राग्रस्वाहा। बृहस्पते अधिगदर्योर्हाद्युमद्विभाधिकृतमज्जनेषु यद्गीतयच्छवसर्त प्रजा च तदस्मासु द्रविनन्देहि चित्राग्रस्वाहा। बृहस्पते अधिगदर्योर्हाद्युमद्विभाधिकृतमज्जनेषु तदस्मासु द्रविनन्देहि चित्राग्रस्वाहा। बृहस्पते अधिगदर्योर्हाद्युमद्विभाधिकृतमज्जनेषु यद्गीतयच्छवसर्त प्रजा च 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 तदस्मासु द्रविनन्देहि चित्राग्रस्वाहा।
बृहस्पते अधिगतर्योर्हाद्युमद्विभाति कृतमज्जनेषु द्रविनन्दे चित्रज्ञ स्वाहा बृहस्पते अधिगतर्योर्हाद्युमद्विभाति कृतमज्जनेषु यद्दीदयत्सवसर्त प्रजा च तस्मासु द्रविनन्दे चित्रज्ञ स्वाहा बृहस्पते अधिगतर्योर्हाद्युमद्विभाति कृतमज्जनेषु यद्दीदयत्सवसर्त प्रजा च तस्मासु द्रविनन्दे चित्रज्ञ स्वाहा बृहस्पते अधिगतर्योर्हाद्युमद्विभाति कृतमज्जनेषु यद्दीदयत्सवसर्त प्रजा च तस्मासु द्रविनन्दे चित्रज्ञ स्वाहा बृहस्पते अधिगतर्योर्हाद्युमद्विभाति कृतमज्जनेषु यद्दीदयत्सवसर्त प्रजा च तस्मासु द्रविनन्दे चित्रज्ञ स्वाहा बृहस्पते अधिगतर्योर्हाद्युमद्विभाति कृतमज्जनेषु यद्दीदयत्सवसर्त प्रजा च तस्मासु द्रविनन्दे चित्रज्ञ स्वाहा बृहस्पते अधिगतर्योर्हाद्युमद्विभाति कृतमज्जनेषु यद्दीदयत्सवसर्त प्रजा च तस्मासु द्रविनन्दे चित्रज्ञ स्वाहा बृहस्पते अधिगतर्योर्हाद्युमद्विभाति कृतमज्जनेषु यद्दीदयत्सवसर्त प्रजा च तस्मासु द्रविनन्दे चित्रज्ञ स्वाहा बृहस्पते अधिगतर्योर्हाद्युमद्विभाति कृतमज्जनेषु यद्दीदयत्सवसर्त प्रजा च तस्मासु द्रविनन्दे चित्रज्ञ स्वाहा बृहस्पते अधिगतर्योर्हाद्युमद्विभाति कृतमज्जनेषु द्रविनन्दे चित्रज्ञ स्वाहा बृहस्पते अधिगतर्योर्हाद्युमद्विभाति कृतमज्जनेषु यद्दीदयत्सवसर्त प्रजा च तस्मासु द्रविनन्दे चित्रज्ञ स्वाहा बृहस्पते अधिगतर्योर्हाद्युमद्विभाति कृतमज्जनेषु यद्दीदयत्सवसर्त प्रजा च तस्मासु द्रविनन्दे चित्रज्ञ स्वाहा बृहस्पते अधिगतर्योर्हाद्युमद्विभाति कृतमज्जनेषु यद्दीदयत्सवसर्त प्रजा च तस्मासु द्रविनन्दे चित्रज्ञ स्वाहा बृहस्पते अधिगतर्योर्हाद्युमद्विभाति कृतमज्जनेषु यद्दीदयत्सवसर्त प्रजा च तस्मासु द्रविनन्दे चित्रज्ञ स्वाहा बृहस्पते अधिगतर्योर्हाद्युमद्विभाति कृतमज्जनेषु यद्दीदयत्सवसर्त प्रजा च तस्मासु द्रविनन्दे चित्रज्ञ स्वाहा बृहस्पते अधिगतर्योर्हाद्युमद्विभाति कृतमज्जनेषु यद्दीदयत्सवसर्त प्रजा च तस्मासु द्रविनन्दे चित्रज्ञ स्वाहा बृहस्पते अधिगतर्योर्हाद्युमद्विभाति कृतमज्जनेषु यद्दीदयत्सवसर्त प्रजा च तस्मासु द्रविनन्दे चित्रज्ञ स्वाहा बृहस्पते अधिगतर्योर्हाद्युमद्विभाति कृतमज्जनेषु यद्दीदयत्सवसर्त प्रजा च तस्मासु द्रविनन्दे चित्रज्ञ स्वाहा बृहस्पते अधिगतर्योर्हाद्युमद्विभाति कृतमज्जनेषु चित्रज्ञ स्वाहा बृहस्पतये नमः ॐ बृहस्पते अधिगतर्योर्हाद्युमद्विभाति कृतमज्जनेषु यद्दीदयत्सवसर्त प्रजा च तस्मासु द्रविनन्दे चित्रज्ञ स्वाहा बृहस्पते अधिगतर्योर्हाद्युमद्विभाति कृतमज्जनेषु यद्दीदयत्सवसर्त प्रजा च तस्मासु द्रविनन्दे चित्रज्ञ स्वाहा बृहस्पते अधिगतर्योर्हाद्युमद्विभाति कृतमज्जनेषु यद्दीदयत्सवसर्त प्रजा च तस्मासु द्रविनन्दे चित्रज्ञ स्वाहा बृहस्पते अधिगतर्योर्हाद्युमद्विभाति कृतमज्जनेषु यद्दीदयत्सवसर्त प्रजा च तस्मासु द्रविनन्दे चित्रज्ञ स्वाहा बृहस्पते अधिगतर्योर्हाद्युमद्विभाति कृतमज्जनेषु यद्दीदयत्सवसर्त प्रजा च तस्मासु द्रविनन्दे चित्रज्ञ स्वाहा बृहस्पते अधिगतर्योर्हाद्युमद्विभाति कृतमज्जनेषु यद्दीदयत्सवसर्त प्रजा च तस्मासु द्रविनन्दे चित्रज्ञ स्वाहा बृहस्पते अधिगतर्योर्हाद्युमद्विभाति कृतमज्जनेषु यद्दीदयत्सवसर्त प्रजा च तस्मासु द्रविनन्दे चित्रज्ञ बृहस्पतये नमः इन्द्रमरुत्वैहवाहितो मय्यथाशार्याते अपि वस्तुरस्य तव प्रणीति तव सोरशर्मन्ना विवासन्ति कवयस्व यज्ञा स्वाहा वृन्धमरुत्वैहवाहितो मय्यथाशार्याते अपि वस्तुरस्य तव प्रणीति तव सोरशर्मन्ना विवासन्ति कवयस्व यज्ञा स्वाहा इन्द्रमरुत्वैहवाहितो मय्यथाशार्याते अपि वस्तुरस्य तव प्रणीति तव सोरशर्मन्ना विवासन्ति कवयस्व यज्ञा इन्द्राय मरुत्वते तन्नमः ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तादिशीमतस्तुरुचो वेनावः स बुद्धिजा उपमास्य विष्ठा सतस्तयो नभतस्तविव स्वाहा ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तादिशीमतस्तुरुचो वेनावः स बुद्धिजा उपमास्य विष्ठा सतस्तयो निमसतस्तविव स्वाहा ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तादिशीमतस्तुरुचो वेनावः स बुद्धिजा उपमास्य विष्ठा सतस्तयो निमसतस्तविव ब्रह्मणजिदन्नमः बृहस्पतिग्रहप्रसादेन
सर्वाभीष्टफलसिद्धिरस्तु बृहस्पतिग्रहः प्रीयताम्। ॐ पूर्णाहुतिमुत्तमां जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो धियं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। साङ्गाय सायुधाय सवाहनाय सपरिवाराय बृहस्पतिग्रहस्वामिने नमः। गन्धपुष्पाक्षतकुङ्कुमफलताम्बूलसहिता महाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा। सप्तते अग्ने समिधः सप्त जिह्वा सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधा त्वायन्ति सप्तयोनि आपरणस्वाघृतेन स्वाहा। अग्रजे सप्तवते दन्नमम। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशना यद्धुदन्तु मया देव परिपूर्णं तदस्तु ते। राजश्चित्तानि शेषाणि तपः कर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं। कृष्णाय नमः। कृष्ण 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 कृष्ण। बृहस्पतिग्रहप्रसादेन सर्वेषां महाजनानां भक्तमहाजनानां सह कुटुम्बानाम् आरोग्यभाग्यवेदोक्तशतायुः सम्पूर्णता सिद्धिरस्तु। बृहस्पतिग्रहदोषो निवृत्तिरस्तु। बृहस्पतिग्रहः प्रीयताम्। ॐ ध्रुवन्ते राजा वरुणो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतान् ध्रुवम्। पर्वत इवा विचाचलिः इन्द्रयुवेह ध्रुवस्तिष्ठा इह राष्ट्रमुधारया। अभितिष्ठभृतं यतः अधरे सन्तु शत्रवः इन्द्र इव वृत्रः तिष्ठा। सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। देवीं वाचमजनयन्त देवाः तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति। सा नो मन्त्रेशमूर्धन्दुहाना धेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतु। सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। ॐ अच्युताय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ भूर्भुवस्वरों ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वर प्रीत्यर्थं तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेते अंघ्रियुगं स्मरामि। करिष्यमाणस्य कर्मणः निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थम् आदौ विघ्नेश्वर पूजां करिष्ये। आदौ विघ्नेश्वर पूजां करिष्ये। अपवपस्पृश्य ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्। ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम्। भूर्भुवस्वरोम् अस्मिन् हरिद्राबिम्बे सुमुखं महागणपतिं ध्यायामि। अस्मिन् बिम्बे च महागणपतिमावाहयामि। महागणपतये नमः। आसनार्थं रत्नसिंहासनं समर्पयामि। महागणपतये नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। महागणपतये नमः। अर्घ्यं समर्पयामि। आचमनीयं समर्पयामि। महागणपतये नमः। स्नानं समर्पयामि। स्नानानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि। महागणपतये नमः। दिव्यमङ्गलवस्त्रोत्तरीयं समर्पयामि। महागणपतये नमः। उपवीताभरणार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। दिव्यपरिमलसुगन्धगन्धान् धारयामि। हरिद्रामङ्गलकुङ्कुमं समर्पयामि। अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्पैः पूजयामि। ॐ सुमुखाय नमः। ॐ एकदन्ताय नमः।
ఓం కపిలాయ నమః ఓం గజకర్ణకాయ నమః ఓం లంబోధరాయ నమః ఓం వికటాయ నమః ఓం విఘ్నరాజాయ నమః ఓం వినాయకాయ నమః ఓం ధూమకేతవే నమః ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః ఓం ఫాలచంద్రాయ నమః ఓం గజాననాయ నమః ఓం వక్రతుండాయ నమః ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః ఓం హేరంబాయ నమః ఓం స్కందపూర్వజాయ నమః మహాగణపతయే నమః నానావిధపరిమళపత్రపుష్పాణి సమర్పయామి మహాగణపతయే నమః దశాంగం గుగ్గులోధూపం సుగంధం సుమనోహరం ఆగ్రేయ సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతిగృహ్యతాం మహాగణపతయే నమః మంగళమూర్తయే నమః అతిసుగంధధూపమాఘ్రాపయామి సాధ్యం త్రివర్తి సంయుక్తం వన్నినా యోజితం మయా గృహాణమంగళం దీపం త్రైలోక్యతిమిరావహం మహాగణపతయే నమః ప్రత్యక్షదీపం దర్శయామి ధూపదీపానంతరమాచమనీయం సమర్పయామి భూర్భువస్సువః మహాగణపతయే నమః నైవేద్యస్థానే కదలీఫలతాంబూలం చ నివేదయామి ఆచమనీయం సమర్పయామి భూర్భువస్సువః కర్పూరతాంబూలం సమర్పయామి సమస్తోపచారాన్ సమర్పయామి ఓం నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తే అస్తు లంబోధరాయ ఏకదంతాయ విఘ్న వినాశినే శివసుతాయ శ్రీవరదమూర్తయే నమో నమః మహాగణపతయే నమః సమస్తాపరాధక్షమాపణార్థం సర్వమంగళప్రాప్త్యర్థం కర్పూరనీరాజనం దర్శయామి ఆచమనీయం సమర్పయామి దివ్యమంగళరక్షాం ధారయామి ఓం హరా ఓం వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటిసమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా సుముఖశ్చైకదంతశ్చ కపిలో గజకర్ణకః లంబోధరశ్చ వికటో విఘ్నరాజో వినాయకः ధూమకేతుర్గణాధ్యక్షః పాలచంద్రో గజాననః వక్రతుండశూర్పకర్ణో హేరంబస్కందపూర్వజः కళాసంఖ్యాని నామాని యః పఠేత్ శృణుయాదపి విద్యారంభే వివాహే చ ప్రవేశే నిర్గమే తథా సంగ్రామే సర్వకార్యేషు విఘ్నస్తస్య న జాయతే మహాగణపతయే నమః మంగళమూర్తయే నమః ఆరంభకాళే అభీప్సిత ప్రార్థనాః సమర్పయామి ఓం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే ఓం భూద్భవస్వరో మమోపాత్త సమస్త దురితక్షయద్వారా శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం శుభాభ్యాం అద్య పూర్వోక్త ఏవం గుణ సకల విశేషేణ విశిష్టాయాం అస్యాం వర్తమానాయాం మంగళ శుభతిథౌ అష్టావింశతి నక్షత్రదేవతానాం ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం ప్రసాదేన ఆసేతు హిమాచల అంతర్వర్తినాం సర్వేషాం భారతీయానాం సర్వేషాం సహకుటుంబానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య శౌర్య వీర్య విజయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మ విరోధేన చింతిత సకల కార్యేషు విజయత్వలాభ సిద్ధ్యర్థం ఆరోగ్య ప్రతిబంధక దోష నివృత్తిపూర్వక అరోగ దృఢగాత్రద సిద్ధ్యర్థం అష్టావింశతి నక్షత్ర దేవతానాం ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం ఆరోగ్య భాగ్య వేదోక్త శతాయుష సంపూర్ణద సిద్ధ్యర్థం అపమృత్యు కాలమృత్యు అస్త్రమృత్యు శస్త్రమృత్యు సర్వ మృత్యుబాధ శత్రుబాధ శరీరబాధ నివృత్తిపూర్వక సుఖజీవన ప్రాప్త్యర్థం అష్టావింశతి నక్షత్ర దేవతానాం ప్రీతికర అష్టావింశతి నక్షత్ర శాంతి జపహోమ ఆఖ్య కర్మ కరిష్యే అష్టావింశతి నక్షత్ర శాంతి జపహోమ ఆఖ్య కర్మ కరిష్యే అపముపస్పృశ్య మహాగణపతయే నమః సమస్తోపచార పూజా సమర్పయామి ఓం బ్రహ్మజజ్ఞానం ప్రథమం పురస్తాద్ విసీమతః సురుచో వేనావః
सपुत्रिजावुपमास्य विष्ठास्ततश्चयो निमसतश्च विवः नाके सुपर्णमुपयत्पदन्तकं हृदावेनन्तोऽभ्यचक्षतत्वा हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनौषकनं भरण्यम् आप्यायस्व समेतु ते विश्वदस्वामवृष्णियम् भवावादस्य सङ्गथे यो रुद्रो अग्नव्यो अप्सयवोषधीषयो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् समूढमस्य पागं सुरे इन्द्रं विश्वाविवृधन् समुद्रव्यच सङ्गिरः रथीतमगं रथीनां वाजानागुं धत्पतिं पतिं भूर्भवस्तु वः आपो वाजिदगुं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणावापः पशवापोन्नमापोऽमृतमापः सम्राडापो विराडापस्वराडापश्छन्दागुष्यापो ज्योतिगुष्यापो यजोगुष्यापः सत्यमापः सर्वा देवता आपो भूर्भवस्तु वराप ओम् अपः प्रणयति श्रद्धा वा आपः श्रद्धामेवारभ्य प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति यज्ञो वा आपः यज्ञमेवारभ्य प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति वज्रो वा आपः वज्रमेव भ्रातृव्येभ्य प्रहृत्य प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति आपो वै रक्षोऽग्निः रक्षसा महत्यै अपः प्रणयति आपो वै देवानां प्रियन्धाम देवानामेव प्रियन्धाम प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति आपो वै सर्वा देवताः देवता देवारभ्य प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति आपो वै शान्ताः शान्ताभिरेव शिशुजगुं शमयति देवो वस्तवितोत्पुनातो अच्छिद्रेण प्रचोदस्य रश्मिभिः स हि रत्नानि दासुषे सुवादिभिदाभगः तं भागं चित्रमीमहे कूर्चाग्रैराक्षसान् घोरान् सिन्धिकर्मविघातिनः प्रामर्पयामि कुम्भेऽस्मिन् साफल्यं गुरुकर्मणि वृक्षराजसमद्भूता शाखायाः पल्लवत्वचः युष्मान् कुम्भे शर्पयामि सर्वदोषापणुत्तये नारिकेलसमद्भूतत्रिनेत्रहरसंविदा शिखया दुरिदं सर्वं पापं पीडान्तमेनुदा सर्वे समुद्रा सलिलतीर्था जनदाहृदाः आजान्तु देव पूजार्थं दुरिदक्षजकारकाः इमं मे वरुणश्रुतीहवमद्या च मृडया प्रामवस्युराचके तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाघास्तेदमानो हविर्भिः अहेदमानो वरुणेह बोध्यरुषकं समानाजः प्रमोषीः अस्मिन् कुम्भे सकलतीर्थाधिपतिं श्रीवरुणं ध्यायामि श्रीवरुणम् आवाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्येदमासनं सकलाराधनैस्वर्चिताम् ॐ अग्निर्नः पातु कृत्तिकाः नक्षत्रं देवमिन्द्रियम् इदमासां विचक्षणम् हविरासं जुहोदना यस्य भान्ति रश्मयो यस्य केतवः यस्येवा विश्वाभुवनानि सर्वाः सकर्तिकाभिरभिसंवसानः अग्निर्नो देवस्तु विदे दधातु अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां कृत्तिका नक्षत्रदेवताम् अग्निम् आवाहयामि प्रजापते रोहिणी वेतु पत्नी विश्वरूपा बृहती चित्रभानुः सा नो यज्ञस्य विदे दधातु यथा जीवेम शरदस्य वीराः रोहिणी देव्युदगात् तुरस्तात् विश्वारूपाणि प्रतिमोदमाना प्रजापतिगुं हविषा वर्धयन्ति प्रिया देवानामुपयातु यज्ञम् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां रोहिणी नक्षत्रदेवतां प्रजापतिं ध्यायामि प्रजापतिम् आवाहयामि सोमो राजा मृगशीर्षेण आगन् शिवन्नक्षत्रं प्रियमस्य धाम आप्यायमानो बहुधा जनेषु रेतः प्रजायितमाने ददातु यत्ते नक्षत्रं मृगशीर्षमस्ति विजयगुं राजन् प्रियतमं प्रियाणाम् तस्मै ते सोम हविषा विधेम शन्नजेधिद्युपदेशं चतुष्पदे अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां मृगशिरो नक्षत्रदेवतां सोमं ध्यायामि सोममावाहयामि आर्द्रजा रुद्रः प्रथमानयेति श्रेष्ठो देवानां प्रतिरग्नियानां नक्षत्रमस्य हविषा विधेम मानः प्रजागमृषन्नोद वीरान् हेति रुद्रश्च परिणो वृणक्तो आर्द्रा नक्षत्रं हृतागं हविर्नः प्रमुञ्चमानौ दुरितान् विश्वा अपाघशकं सन्नुदतामर्रातिम् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायाम् आर्द्रा नक्षत्रदेवतां श्रीरुद्रं ध्यायामि श्रीरुद्रम् आवाहयामि पुनर्नो देव्यदिति स्पृणोतो पुनर्वसूनः पुनरेतां यज्ञं पुनर्नो देवा अभियन्तु सर्वे पुनः पुनर्वो हविषायिदामः एव न देव्यदितिरनर्वा विश्वस्य भर्त्री जगतः प्रतिष्ठा पुनर्वसु हविषा वर्धयन्ति प्रियं देवानामप्येतुपासः अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां पुनर्वसु नक्षत्रदेवताम् अदितिं ध्यायामि अदितिम् आवाहयामि बृहस्पतिः प्रथमं जायमानः यस्यन्नक्षत्रमभिदं बभूव श्रेष्ठो देवानां प्रतनासु जिष्णुः दिशो न सर्वा भयन्नोऽस्तु
तिष्यः पुरस्तादुतमध्यतो नः बृहस्पतिर्नः परिपातु पश्चात् बाधेतान् त्वेषोभयं कृणुताम् सुवीर्यस्य पतयस्याम अस्मिन् कुम्भेऽस्यां प्रतिमायां पुष्यनक्षत्रदेवतां बृहस्पतिं ध्यायामि बृहस्पतिम् आवाहयामि इदगुं सर्पेभ्यो हविरस्तु जुष्टम् आश्लेषादेशामनुयन्ति चेतः ये अन्तरिक्षं पृथिवीं क्षियन्ति तेन सर्पासोऽहवमागमिष्ठाः ये रोचने सूर्यस्यापि सर्पाः ये दिवं देवीमनु सञ्चरन्ति येषामाश्लेषानुयन्ति कामम् तेभ्यः सर्पेभ्यः मधुमज्जुहोमि अस्मिन् कुम्भेऽस्यां प्रतिमायाम् आश्लेषा नक्षत्रदेवतां सर्पराजं ध्यायामि सर्पराजम् आवाहयामि उपहूताः पितरो ये मघासु मनोजवसः सुकृतः सुकृत्याः ते नो नक्षत्रे वमागमिष्ठाः स्वधाभिर्यज्ञं प्रयतं जुषन्तां ये अग्निदग्धा येनग्निदग्धाः ये मल्लोकं पितरः क्षियन्ति यागश्च विद्मयागम् उच न प्रविद्मा मघासु यज्ञकं सुकृतं जुषन्ताम् अस्मिन् कुम्भेऽस्यां प्रतिमायां मघा नक्षत्रदेवतां पितॄन् ध्यायामि आवाहयामि गवां पतिः फल्गुनी नामसि त्वं तदर्यमन्वरुणमित्रचारो तन्त्वावयगुं सनितारगुं सनीनां जीवा जीवन्तमुपसंविषेम ये नेमा विश्वा भुवनानि सञ्चिता यस्य देवान् संयन्ति चेतः अर्यमा राजाचरस्तु विष्मान् फल्गुनी नाम शभोरोरवीति अस्मिन् कुम्भेऽस्यां प्रतिमायां पूर्वफल्गुनी नक्षत्रदेवताम् अर्यमणं ध्यायामि अर्यमणम् आवाहयामि श्रेष्ठो देवानां भगवो भगासि तत्त्वाविदुः फल्गुनीस्तस्य वित्तात् अस्मभ्यं क्षत्रमजरगुं सवीर्यं गोमदश्नुवदुपसन्नु देह भगोः दाता भगजित्प्रदाता भगो देवी फल्गुनीराविवेश भगस्येत्तं बसवङ्कमेम यत्र देवी सधमातं वदेम अस्मिन् कुम्भेऽस्यां प्रतिमायाम् उत्तरफल्गुनी नक्षत्रदेवतां भगं ध्यायामि आवाहयामि आयातु देवस्य वितोपजातु हिरण्यजेन सुवृता रथेन वहनहस्तकं सुभगं विद्मनाभसं प्रयच्छन्तं पपुरिं पुण्यमच्छ हस्तप्रयच्छत्तमृतं वसीयः दक्षिणेन प्रतिगृह्णीमयेन च दातारमद्य सविता विधेय यो नो हस्ताय प्रसवाति यज्ञम् अस्मिन् कुम्भेऽस्यां प्रतिमायां हस्तनक्षत्रदेवतां सवितारं ध्यायामि सवितारम् आवाहयामि त्वष्टा नक्षत्रमभ्येति चित्रां सुभगं संयुवतिकुं रोचमानां निवेशयन्नमृतान् मर्त्यागश्च रूपाणि विगुंशन् भुवनानि विश्वा तन्नस्त्वष्टास्तु चित्रा विजष्टां तन्नक्षत्रं भूरिदास्तु मह्यं तन्नः प्रजां वीरवतीगुं सनोतो गोभिर्नो अश्वैः समनक्तु यज्ञम् अस्मिन् कुम्भेऽस्यां प्रतिमायां चित्रा नक्षत्रदेवतां त्वष्टारं ध्यायामि आवाहयामि वाजुर्नक्षत्रमभ्येति निष्ट्यां दिग्भशृङ्गो वृषभो रोरुवाणः समीरयन्भवनामातरिष्वा अपद्देशागुंसनुजतामरातीः तन्नो वायुस्तु निष्ट्या शृणोतु तन्नक्षत्रं भूरिदास्तु मह्यं तन्नो देवासो अनुजानन्तु कामं यथा तरे मधुरितानि विश्वा अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां स्वाती नक्षत्रदेवतां वायुं ध्यायामि स्वाती नक्षत्रदेवतां वायुम् आवाहयामि दूरमस्मच्छत्रवोजन्तु भीताः तदिन्द्राग्नि कृणुतां तद्विशाखे तन्नो देवानमदन्तु यज्ञम् पश्चात्तुरस्तादभयन्नोऽस्तु नक्षत्राणामधिपत्नी विशाखे श्रेष्ठाविन्द्राग्नि भुवनस्य गोपौ विशोचशत्रूनुपबाधमानौ अपक्षुधन्नुदतामरातिम् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां विशाखा नक्षत्रदेवते इन्द्राग्नीं ध्यायामि इन्द्राग्नीम् आवाहयामि ऋद्ध्यास्महव्यैर्नमसोपसद्य मित्रं देवं मित्रधेयुन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शरञ्जीवेव शरदस्य वीराः चित्रं नक्षत्रमुदगात् तुरस्तात् अनुराधासयति यद्वदन्ति तन्मित्रयेति पथिभिर्देव जानैः हिरण्यजीर्विततैरन्तरिक्षे अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायाम् अनुराधा नक्षत्रदेवतां मित्रं ध्यायामि मित्रम् आवाहयामि इंद्रो ज्येष्ठामनुनक्षत्रमेति यस्मिन् रत्रं वृत्रतौर्ये ततारा तस्मिन् वजममृतं दुहानाः कृधन्तरे मधुरितिन्दुरिष्टिं पुरन्दराज वृषभाज धृष्णवे
अषाढाय सहमानाज मीढुषे इंद्राय ज्येष्ठा मधुमद्दुहाना उरुं कृणोतु यजमानाय लोकम् अस्मिन् कुम्भे स्यां प्रतिमायां ज्येष्ठा नक्षत्र देवताम् इन्द्रं ध्यायामि आवाहयामि मूलं प्रजां वीरवतीं विदेया पराचेतु निर्ऋतिः पराचा गोभिर्नक्षत्रमुषुभिः समक्तम् आर्भोजाद्यजमानाय वश्यम् आहर्नो अद्युष विदेश दातो मूलन्नक्षत्रमिति यद्विदन्ति पराचीं वाचा निर्ऋतिन्नुदामि शिवं प्रजाजी शिवमस्तु मह्यम् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां मूलनक्षत्रदेवतां प्रजापतिं ध्यायामि आवाहयामि या दिव्या पयसा सम्बभूवुः या अन्तरिक्ष उतपार्थिवीर्याः यासामषाढानयन्ति कामम् तानापश्यग्रस्योना भवन्तो याश्च कोप्या याश्च राज्याः समुद्रयाः याश्च वैशन्तीरुतप्रासचीर्याः यासामषाढा मधुपक्षयन्ति तानापश्यग्रस्योना भवन्तो अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां पूर्वाषाढा नक्षत्रदेवताः अपः ध्यायामि अपः आवाहयामि तन्नो विश्वे उपशृण्वन्तु देवाः सदषाढाभिसंयन्तु यज्ञम् तन्नक्षत्रं प्रसदां वशुभ्यः कृषर्वेष्टिर्यजमानाय कल्पतां शुभ्राः कन्याजुवतयः सुपेशतः कर्मकृतः सुकृतो वीर्यावतीः विश्वान् देवान् हविषा वर्धयन्तीः अषाढाः काममुपजान्तु यज्ञम् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायाम् उत्तराषाढा नक्षत्रदेवतां विश्वान् देवान् ध्यायामि विश्वान् देवान् आवाहयामि शृण्वन्ति श्रोणाममुदस्य गोपां पुण्यामस्यामुपशृणामि वाचम् महीं देवीं विष्णुपत्नीमजोर्यां प्रतीचीमेनागुं हविषा इदामः श्रेधा विष्णुरुगाजो विचक्रमे महीं दिवं पृथिवीमन्तरिक्षम् तच्छोणैति श्रवीच्छमाना पुण्यग्श्लोकैदमानाय गृह्णवती अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां श्रवणनक्षत्रदेवतां श्री महाविष्णुं ध्यायामि आवाहयामि अष्टौ देवा वसवः सोम्यासः सहस्रो देवी रजला सविष्ठाः ते यज्ञं पान्धरजसः परस्तात् संवत्सरेण ममर्दग्गः स्वस्ति यज्ञन्नः पान्वसवः पुरस्तात् दक्षिणतोऽभियन्तश्रविष्ठाः पुण्यन्नक्षत्रमभिदं विशाम मानो अराधिरघशकुं सागन् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां श्रविष्ठा नक्षत्रदेवतां वसून् ध्यायामि आवाहयामि क्षत्रस्य राजा वरुणोऽधिराजः नक्तन्नो नक्षत्रं शतभिजग्जुषाणं दीर्घमाजप्रतिरद्धेशजानि अस्मिन् कुम्भे स्यां प्रतिमायां शतभिजं नक्षत्रदेवतां श्रीवरुणं ध्यायामि श्रीवरुणम् आवाहयामि अजयेकपादुदगात् तुरस्तात् विश्वाभूतानि प्रतिमोदमानः तस्य देवाः प्रसमयन्ति सर्वे प्रोष्ठपदासो अमृतस्य गोपाः विभ्राजमानः समिधान उग्रः आन्तरिक्षमरुहत गन्द्यां तकं सूर्यं देवमतमेकपादं प्रोष्ठपदासो नयन्ति सर्वे अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां पूर्वप्रोष्ठपदा नक्षत्रदेवताम् अजयेकपादं ध्यायामि अजयेकपादम् आवाहयामि अहिर्बुद्धयः प्रथमानयेति श्रेष्ठो देवानामुतमानुषाणां तं ब्राह्मणाः स्वामपाः सौम्यासः प्रोष्ठपदासो अभिरक्षन्ति सर्वे चत्वारयेकमभिकर्म देवाः प्रोष्ठपदासीति यान् वदन्ति ते बुद्धयं परिषद्यग्स्तवन्तः अहिगुं रक्षन्ति नमसोपसद्या अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायाम् उत्तरप्रोष्ठपदा नक्षत्रदेवताम् अहिर्बुद्धयं ध्यायामि अहिर्बुद्धयम् आवाहयामि पोषारेवत्यन्वेति बन्धाम् पुष्टिपति पशुपावादवस्त्यौ इमानि हव्या प्रेतादुषाणा सुगैर्नोयानैर्पजाता यज्ञम् क्षुत्रान् वृषोन् रक्षुतरेवतीनः गावो नो अश्वागुम् मण्डेतु पूषा अन्नकुम् रक्षन्तो बहुधा विरूपम् वाचकुम् सनुतानिदमानाय यज्ञम् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां रेवती नक्षत्रदेवतां पूषणं ध्यायामि पूष्णम् आवाहयामि तदश्विनावश्वयुजोपजातां शुभङ्गमिष्टौ सुयमेभिरश्वैः स्वन्नक्षत्रकुं हविषाजन्तौ मद्वासं प्रक्तौ यजुषा समक्तौ तौ देवानां भिरजौ हव्यवाहौ विश्वस्य दोदावमृतस्य गोपौ तौ नक्षत्रं जुजुषा नोपजातां नमोऽश्वभ्यां कृणमोऽश्वयुग्भ्याम् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायाम् अश्विनी नक्षत्रदेवताम् आश्वयुजौ ध्यायामि आश्वयुजौ आवाहयामि अपपाप्मानं भरणेर्भरन्तो
तद्यमो राजा भगवान् विचष्टां लोकस्य राजा महतो महान् हि सुगन्धः पंसामभयं गृणोतु यस्मिन् नक्षत्रे जमयति राजा यस्मिन्नेनमभ्यजञ्जन्त देवाः तस्य चित्रकं हविषाय धाम अपपाप्मानं भरणीर्भरन्तु अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायाम् अपभरणी नक्षत्र देवतां यमधर्मराजं ध्यायामि यमधर्मराजम् आवाहयामि 28 नक्षत्र देवताभ्यो नमः। अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायाम् अभिजिन् नक्षत्र देवतां ब्रह्माणं ध्यायामि ब्रह्माणम् आवाहयामि। कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अपभरण्यन्त 28 नक्षत्र देवताभ्यो नमः। आसनार्थं रत्नसिंहासनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि। 28 नक्षत्र देवताभ्यो नमः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि। कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अपभरण्यन्त 28 नक्षत्र देवताभ्यो नमः। दिव्यमंगल वस्त्रोत्तरीयं समर्पयामि उपवीत आभरणार्थे पुष्पाणि समर्पयामि गंध कुंकुमाक्षतान् समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि। ओम वरुणाय नमः ओम प्रचेतसे नमः ओम स्वरूपिणे नमः ओम अपाम्पतये नमः ओम मकरवाहनाय नमः ओम जलाधिपतये नमः ओम पाशहस्ताय नमः ओम तीर्थराजाय नमः ओम श्वेतच्छत्रधराय नमः ओम अनर्घमणिभूषणाय नमः ओम यातसाम्पतये नमः ओम वायुनिरतिमध्यस्थाय नमः ओम वाल्मीकिदाताय नमः ओम मुनिपुंगवाय नमः ओम वरुणमूर्तये नमः ओम कृत्तिका नक्षत्र देवतायै अग्नये नमः ओम रोहिणी नक्षत्र देवतायै प्रजापतये नमः ओम मृगशिरो नक्षत्र देवतायै सोमाय नमः ओम आर्द्रा नक्षत्र देवतायै श्रीरुद्राय नमः ओम पुनर्सु नक्षत्र देवतायै आदित्यै नमः ओम पुष्य नक्षत्र देवतायै बृहस्पतये नमः ओम आश्लेषा नक्षत्र देवतायै सर्पराजाय नमः ओम मघा नक्षत्र देवताभ्यः पितृभ्यो नमः ओम पूर्वफल्गुनी नक्षत्र देवतायै अर्यम्णे नमः ओम उत्तरफल्गुनी नक्षत्र देवतायै भगाय नमः ओम हस्त नक्षत्र देवतायै सवित्रे नमः ओम चित्रा नक्षत्र देवतायै त्वष्ट्रे नमः ओम स्वाति नक्षत्र देवतायै वाजवे नमः ओम विशाखा नक्षत्र देवते इंद्राग्निभ्यां नमः ओम अनुराधा नक्षत्र देवतां मित्रायै नमः ओम ज्येष्ठा नक्षत्र देवतायै इंद्राय नमः ओम मूल नक्षत्र देवतायै प्रजापतये नमः ओम पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र देवताभ्यः अभ्यो नमः ओम उत्तराषाढ़ा नक्षत्र देवताभ्यः विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ओम श्रवण नक्षत्र देवतायै श्री महाविष्णवे नमः ओम श्रविष्ठा नक्षत्र देवताभ्यः वसुभ्यो नमः ओम सदभिषं नक्षत्र देवतायै वरुणाय नमः ओम पूर्व प्रोष्ठपदा नक्षत्र देवतायै अजयकपादाय नमः ओम उत्तर प्रोष्ठपदा नक्षत्र देवतायै अहिर्बुद्धियायै नमः ओम रेवती नक्षत्र देवतायै पूष्णे नमः ओम अश्विनी नक्षत्र देवताभ्याम् आशयुभ्यां नमः ओम अपभरणी नक्षत्र देवतायै धर्मराजाय नमः ओम अभिजिन् नक्षत्र देवतायै ब्रह्मणे नमः। कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अपभरण्यन्त 28 नक्षत्र देवताभ्यो नमः। नानाविध परिमल पत्र पुष्पाणि समर्पयामि। ओम यत्पुरुषं यदसुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु कावूरोपादा उच्येते। 28 नक्षत्र देवताभ्यो नमः। अतिसुगन्धधूपमाघ्रापयामि ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरो तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागं शूद्रो अजायत। कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अपभरण्यन्त 28 नक्षत्र देवताभ्यो नमः। घृतवर्ति दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि। भूद्भुवस्तुवः चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो जायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत। कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अपभरण्यन्त 28 नक्षत्र देवताभ्यो नमः। नानाविधफलसमूहानि एतत्सर्वं निवेदयामि आचमनीयं समर्पयामि। पूगी फलसमायुक्तं नागवल्ली जलयुतं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। नाभ्यासीदन्तरिक्षं शीर्ष्णाद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकागम् अकल्पयन्।
अष्टाविंशति नक्षत्रदेवताभ्यो नमः कर्पूरताम्बूलं समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि ॐ न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं हेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अपभरण्यन्तष्टाविंशति नक्षत्रदेवताभ्यो नमः पूर्वाङ्गपूजान्ते कर्पूरनीराजनं दर्शयामि आतमनीयं समर्पयामि दिव्यमङ्गलरक्षान् धारयामि ॐ हरा ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वापां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अपभरण्यन्त अष्टाविंशति नक्षत्रदेवताभ्यो नमः प्रार्थनाः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं च समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि अनया पूजया आराधिताः सर्वा देवताः प्रीयन्ताम् ॐ तत्सत् ॐ वैश्वानराज विद्महे लालीलाज धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात् अग्नये नमः ॐ अग्निं प्रतिष्ठाप्य अग्निमिद्ध्वा अग्निं प्रज्वाल्य आक्तोयन्निधाय दोद्भवस्तुवः अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदः प्रसुवा ॐ अग्निर्नः पातु कृत्तिकाः नक्षत्रं देवमिन्द्रियम् इदासां विचक्षणं हविदासञ्जुहोदना यस्य भान्ति रश्मयो यस्य केतवः यस्येमा विश्वा भुवनानि सर्वाः स कृत्तिकाभिदभिदं वसानः अग्निर्नो देवस्तु विदे दधातु अस्मिन् यज्ञाग्नौ कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अपभरण्यन्त अष्टाविंशति नक्षत्रदेवताः ध्यायामि अष्टाविंशति नक्षत्रदेवताः आवाहयामि अष्टाविंशति नक्षत्रदेवताभ्यो नमः आसनं कल्पयामि नमः स्वाहा पाद्यं कल्पयामि नमः स्वाहा अर्घ्यं कल्पयामि नमः स्वाहा आचमनीयं कल्पयामि नमः स्वाहा स्नानं कल्पयामि नमः स्वाहा आचमनीयं कल्पयामि नमः स्वाहा वस्त्रोत्तरीयं कल्पयामि नमः स्वाहा पवीताभरणं कल्पयामि नमः स्वाहा गन्धकुङ्कुमाक्षतान् कल्पयामि नमः स्वाहा पुष्पमालां कल्पयामि नमः स्वाहा पुष्पैः पूजयामि ॐ अष्टाविंशति नक्षत्रदेवताभ्यो नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि धूपं कल्पयामि नमः स्वाहा दीपं कल्पयामि नमः स्वाहा नैवेद्यस्थाने यथा वसिक्तं नाद्योपहारं निवेदयामि नमः स्वाहा समस्तोपचारान् समर्पयामि ॐ अग्निर्नः पातु कृत्तिकाः नक्षत्रं देवमिन्द्रियम् इदमासां विचक्षणं हविरासञ्जुहोतना यस्य भान्ति रश्मयो यस्य केतवः यस्येमा विश्वा भुवनानि सर्वाः स कृत्तिकाभिदभिदं वसानः अग्निर्नो देवस्तु विदे दधातु स्वाहा अग्निर्नः पातु कृत्तिकाः नक्षत्रं देवमिन्द्रियम् इदमासां विचक्षणं हविरासञ्जुहोतना यस्य भान्ति रश्मयो यस्य केतवः यस्येमा विश्वा भुवनानि सर्वाः स कृत्तिकाभिदभिदं वसानः अग्निर्नो देवस्विदे दधातु स्वाहा अग्निर्नः पातु कृत्तिकाः नक्षत्रं देवमिन्द्रियम् इदमासां विचक्षणं हविरासञ्जुहोदना यस्य भान्ति रश्मयो यस्य केतवः यस्येमा विश्वा भुवनानि सर्वाः स कृत्तिकाभिदभिदं वसानः अग्निर्नो देवस्विदे दधातु स्वाहा अग्नये स्वाहा कृत्तिकाभ्यः स्वाहा अम्बायै स्वाहा दुलायै स्वाहा निदत्यै स्वाहा अभ्रयन्त्यै स्वाहा
मेघयन्त्यै स्वाहा स्वाहा शुभनीकायै स्वाहा कृत्तिका नक्षत्रदेवतायै अग्नये दण्डमम प्रजापते रोहिणी वेदपत्नी विश्वरूपा बृहती चित्रभानुः सा नो यज्ञस्य विदे दधातो यथा जीवेम शरदस्य वीराः रोहिणी देविदगात् तुरस्तात् विश्वारूपाणि प्रतिमोदमाना प्रजापतिगं हविषा वर्धयन्ति प्रिया देवानामवजातु यज्ञाग् स्वाहा प्रजापते रोहिणी वेदपत्नी विश्वरूपा बृहती चित्रभानुः सा नो यज्ञस्य विदे दधातो यथा जीवेम शरदस्य वीराः रोहिणी देविदगात् तुरस्तात् विश्वारूपाणि प्रतिमोदमाना प्रजापतिगं हविषा वर्धयन्ति प्रिया देवानामवजातु यज्ञाग् स्वाहा प्रजापते रोहिणी वेदपत्नी विश्वरूपा बृहती चित्रभानुः सा नो यज्ञस्य विदे दधातो यथा जीवेम शरदस्य वीराः रोहिणी देविदगात् तुरस्तात् विश्वारूपाणि प्रतिमोदमाना प्रजापतिगं हविषा वर्धयन्ति प्रिया देवानामवजातु यज्ञाग् स्वाहा प्रजापतये स्वाहा रोहिण्यै स्वाहा रोदमानायै स्वाहा प्रजाभ्यः स्वाहा रोहिणी नक्षत्रदेवतायै प्रजापतये नमः सोमो राजा मृगशीर्षेणागन् शिवन्नक्षत्रं प्रियमस्य धाम आप्यायमानो बहुधा जनेषु रेदः प्रजायतमाने ददातु यत्ते नक्षत्रं मृगशीर्षमस्ति प्रियगुं राजन् प्रियतमं प्रजानाम् तस्मै ते सोम हविषा विधेम षण्णदेशिद्युपदेशं चतुष्पदे स्वाहा सोमो राजा मृगशीर्षेणागन् शिवन्नक्षत्रं प्रियमस्य धाम आप्यायमानो बहुधा जनेषु रेदः प्रजायतमाने ददातु यत्ते नक्षत्रं मृगशीर्षमस्ति प्रियगुं राजन् प्रियतमं प्रजानाम् तस्मै ते सोम हविषा विधेम षण्णदेशिद्युपदेशं चतुष्पदे स्वाहा सोमाय स्वाहा मृगशीर्षाय स्वाहा इन्द्रकाभ्यः स्वाहा ओषधीभ्यः स्वाहा रात्याय स्वाहा अभिजित्यै स्वाहा मृगशिरो नक्षत्रदेवतायै सोमायै दण्डमम आर्द्रजा रुद्रः प्रथमानयेति श्रेष्ठो देवानां पतिरग्निजानां नक्षत्रमस्य हविषा विधेम बाणः प्रजागमृर्षन्नोद वीरान् हेति रुद्रस्य परिणो वृणक्तो आर्द्रा नक्षत्रं जुषतागं हविर्नः प्रमुञ्चमानो दुरितान् विश्वा अपाघशकं सन्नुतावरातिग् स्वाहा आर्द्रजा रुद्रः प्रथमानयेति श्रेष्ठो देवानां पतिरग्निजानां नक्षत्रमस्य हविषा विधेम बाणः प्रजागमृर्षन्नोद वीरान् हेति रुद्रस्य परिणो वृणक्तो आर्द्रा नक्षत्रं जुषतागं हविर्नः प्रमुञ्चमानो दुरितान् विश्वा अपाघशकं सन्नुतावरातिग् आर्द्रजा रुद्रः प्रथमानयेति श्रेष्ठो देवानां पतिरग्निजानां नक्षत्रमस्य हविषा विधेम बाणः प्रजागमृर्षन्नोद वीरान् हेति रुद्रस्य परिणो वृणक्तो आर्द्रा नक्षत्रं जुषतागं हविर्नः प्रमुञ्चमानो दुरितान् विश्वा अपाघशकं सन्नुतावरातिग् स्वाहा रुद्राय स्वाहा आर्द्रायै स्वाहा पिण्डमानाय स्वाहा पशुभ्यः स्वाहा आर्द्रा नक्षत्रदेवतायै श्रीरुद्रायै नमः पुनर्नो देव्यति स्पृणोतो पुनर्वसो नः पुनरेतां यज्ञं पुनर्नो देवाभियन्तु सर्वे पुनः पुनर्वो हविषा इदामः देवान् देव्यति चिरनर्वा विश्वस्य भर्त्री जगतः प्रतिष्ठा पुनर्वसु हविषा वर्धयन्ति प्रियं देवानामप्येतुपाथ स्वाहा देविति स्पृणोतो पुनर्वसो नः पुनरेतां यज्ञं पुनर्नो देवाभियन्तु सर्वे पुनः पुनर्वो हविषा इदामः देवान् देव्यति चिरनर्वा विश्वस्य भर्त्री जगतः प्रतिष्ठा पुनर्वसु हविषा वर्धयन्ति प्रियं देवानामप्येतुपाथ स्वाहा पुनर्नो देव्यति स्पृणोतो पुनर्वसो नः पुनरेतां यज्ञं पुनर्नो देवाभियन्तु सर्वे पुनः पुनर्वो हविषा इदामः देवान् देव्यति चिरनर्वा विश्वस्य भर्त्री जगतः प्रतिष्ठा पुनर्वसु हविषा वर्धयन्ति प्रियं देवानामप्येतुपाथ स्वाहा अदित्यै स्वाहा
पुनर्वसुभ्यागः स्वाहा अभूत्यै स्वाहा प्रजात्यै स्वाहा पुनर्वसु नक्षत्रदेवता आदित्यायै नमः बृहस्पतिः प्रथमं जायमानः शिष्यन्नक्षत्रमभिदं बभूव श्रेष्ठो देवानां वदनासु जिष्णुः दिशो सर्वाभयन्नोऽस्तु शिष्यः पुरस्तादुतमध्यतो नः बृहस्पतिर्नः परिपातु पश्चात् बाधेतां देशोभयं कृणुताम् सुवीर्यस्य पतयस्याम स्वाहा बृहस्पतिः प्रथमं जायमानः शिष्यन्नक्षत्रमभिदं बभूव श्रेष्ठो देवानां वदनासु जिष्णुः दिशो सर्वाभयन्नोऽस्तु शिष्यः पुरस्तादुतमध्यतो नः बृहस्पतिर्नः परिपातु पश्चात् बाधेतां देशोभयं कृणुताम् सुवीर्यस्य पतयस्याम स्वाहा बृहस्पतिः प्रथमं जायमानः शिष्यन्नक्षत्रमभिदं बभूव श्रेष्ठो देवानां वदनासु जिष्णुः दिशो सर्वाभयन्नोऽस्तु शिष्यः पुरस्तादुतमध्यतो नः बृहस्पतिर्नः परिपातु पश्चात् बाधेतां देशोभयं कृणुताम् सुवीर्यस्य पतयस्याम स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा शिष्याय स्वाहा ब्रह्मवर्चसाय स्वाहा पुष्य नक्षत्र देवतायै बृहस्पतये नमः इदगुं सर्पेभ्यो हविरस्तुष्टम् आश्लेषादेशामनयन्ति चेदः ये अन्तरिक्षं पृथिवीं क्षियन्ति तेन सर्पासो हवमागमिष्ठाः ये सूर्यस्यापि सर्पाः ये दिवं देवीर्यस्यापि सर्पाः ये दिवं देवीमनुसञ्चरन्ति येषामाश्लेषा नियन्ति कामम् तेभ्यः सर्पेभ्यो मधुमज्जुहोमि स्वाहा इदगुं सर्पेभ्यो हविरस्तु जुष्टम् आश्लेषादेशामनुयन्ति चेदः ये अन्तरिक्षं पृथिवीं क्षियन्ति तेन सर्पासो हवमागमिष्ठाः ये रोचने सूर्यस्यापि सर्पाः ये दिवं देवीमनुसञ्चरन्ति येषामाश्लेषा नियन्ति कामम् तेभ्यः सर्पेभ्यो मधुमज्जुहोमि स्वाहा सर्पेभ्यः स्वाहा आश्लेषाभ्यः स्वाहा दन्तशूकेभ्यः स्वाहा आश्लेषा नक्षत्रदेवतायै सर्पराजायै नमः उपहूता पितरो ये मघासो मनोदवसः सुकृतः तेनो नक्षत्रे हवमागमिष्ठाः सुधाभिर्यज्ञं वरेदञ्जुषन्ताम् ये अग्निदग्धा येनग्निदग्धाः ये मल्लोकं पितरः क्षियन्ति यागस्य विद्मयागं जनप्रविद्मा मघासु यज्ञकं सुकृतञ्जुषन्तागः स्वाहा उपहूता पितरो ये मघासो मनोजवसः सुकृतः तेनो नक्षत्रे हवमागमिष्ठाः सुधाभिर्यज्ञं वरेदञ्जुषन्ताम् ये अग्निदग्धा येनग्निदग्धाः ये मल्लोकं पितरः क्षियन्ति यागस्य विद्मयागं जनप्रविद्मा मघासु यज्ञकं सुकृतञ्जुषन्तागः स्वाहा बहुधा पितरो ये मघासो मनोजवसः सुकृतः तेनो नक्षत्रे हवमागमिष्ठाः सुधाभिर्यज्ञं वरेदञ्जुषन्ताम् ये अग्निदग्धा येनग्निदग्धाः ये मल्लोकं पितरः क्षियन्ति यागस्य विद्मयागं जनप्रविद्मा मघासु यज्ञकं सुकृतञ्जुषन्तागः स्वाहा पितृभ्यः स्वाहा मघाभ्यः स्वाहा अनघाभ्यः स्वाहा अगदाभ्यः स्वाहा अरुन्धतीभ्यः स्वाहा मघा नक्षत्रदेवताभ्यः पितृभ्यै नमः गवाम्पतिः फल्गुनी नाम सित्वं सुतर्यमन्वरुणमित्रचारो तन्त्वावयगं सनिदारगं सनीनां जीवाजीवन्तमुपसंविषेम ये नेमा विश्वाभुवनानि सञ्चिता यस्य देवानुसंयन्ति चेतः अर्यमाराजास्तुष्मान् फल्गुनी नाम जभोरारवीति स्वाहा गवाम्पतिः फल्गुनी नाम सित्वं सुतर्यमन्वरुणमित्रचारो तन्त्वावयगं सनिदारगं सनीनां जीवाजीवन्तमुपसंविषेम ये नेमा विश्वाभुवनानि सञ्चिता यस्य देवानुसंयन्ति चेतः अर्यमाराजातरस्तुष्मान् फल्गुनी नाम जभोरारवीति स्वाहा गवाम्पतिः फल्गुनी नाम सित्वं सुतर्यमन्वरुणमित्रचारो तन्त्वावयगं सनिदारगं सनीनां जीवाजीवन्तमुपसंविषेम ये नेमा विश्वाभुवनानि सञ्चिता यस्य देवानुसंयन्ति चेतः अर्यमाराजातरस्तुष्मान् फल्गुनी नाम जभोरारवीति स्वाहा अर्यम्ने स्वाहा फल्गुनीभ्यागः स्वाहा पशुभ्यः स्वाहा पूर्वफल्गुनी नक्षत्रदेवतायै अर्यम्ने नमः श्रेष्ठो देवानां भगवो भगासि तत्त्वाविदुः फल्गुनी सस्य वित्तात् आत्मभ्यं क्षत्रमजलकं सुवीर्यं
गोमदश्च वदपसन्नु देह भगोह दाता भगजित्वदाता भगो देवी फल्गुनीला विवेश भगस्येत्तम्बसवङ्कमेम यत्र देवीशतमादं वदेम स्वाहा श्रेष्ठो देवानां भगवो भगासि तत्त्वाविदः फल्गुनीस्तस्य वित्तात् आत्मभ्यं क्षत्रमजरगं सवीर्यं गोमदश्च वदपसन्नु देह भगोह दाता भगजित्वदाता भगो देवी फल्गुनीला विवेश भगस्येत्तम्बसवङ्कमेम यत्र देवीशतमादं वदेम स्वाहा श्रेष्ठो देवानां भगवो भगासि तत्त्वाविदः फल्गुनीस्तस्य वित्तात् आत्मभ्यं क्षत्रमजरगं सवीर्यं गोमदश्च वदपसन्नु देह भगोह दाता भगजित्वदाता भगो देवी फल्गुनीला विवेश भगस्येत्तम्बसवङ्कमेम यत्र देवीशतमादं वदेम स्वाहा भगाय स्वाहा फल्गुनीभ्याग स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहा उत्तर फल्गुनी नक्षत्र देवतायै भगायै नमः आजातु देवस्तवितोपजातो हिरण्यजेन सुभृतार्थेन वाहनहस्तकं सुभगं वित्तनाभदं प्रयच्छन्दं बपुरिं पुण्यमच्च हास प्रयच्छत्वमृतं वसीयः दक्षिणेन प्रतिगृह्णीमयेन दादारमध्यसविदा विधेय यो नो हस्ताय प्रसवातु यज्ञः स्वाहा आजातु देवस्तवितोपजातो हिरण्यजेन सुभृतार्थेन वाहनहस्तकं सुभगं वित्तनाभदं प्रयच्छन्दं बपुरिं पुण्यमच्च हस्त प्रयच्छत्वमृतं वसीयः दक्षिणेन प्रतिगृह्णीमयेन दादारमध्यसविदा विधेय यो नो हस्ताय प्रसवातु यज्ञः स्वाहा आजातु देवस्तवितोपजातो हिरण्यजेन सुभृतार्थेन वाहनहस्तकं सुभगं वित्तनाभदं प्रयच्छन्दं बपुरिं पुण्यमच्च हस्त प्रयच्छत्वमृतं वसीयः दक्षिणेन प्रतिगृह्णीमयेन दादारमध्यसविदा विधेय यो नो हस्ताय प्रसवातु यज्ञः स्वाहा सवित्रे स्वाहा हस्ताय स्वाहा ददते स्वाहा प्रणते स्वाहा प्रयच्छते स्वाहा प्रतिगृह्णते स्वाहा हस्तनक्षत्रदेवतायै सवित्रे नमः त्वष्टा नक्षत्रमभ्येति चित्रां सुभगंसंयुवतिकं रोधमानां निवेशयन्नमृतान्मर्त्यागश्च लोपानभिगंसन्धवनान् विश्वा तन्नष्टस्तादु चित्राविदष्टां तन्नक्षत्रं भूरिदास्तु मह्यं तन्नः प्रजां वीरवतीगुं सनोतो गोभिर्नो अश्वैः समनक्त्यज्ञः स्वाहा त्वष्टा नक्षत्रमभ्येति चित्रां सुभगंसंयुवतिकं रोधमानां निवेशयन्नमृतान्मर्त्यागश्च लोपानभिगंसन्धवनान् विश्वा तन्नस्त्वष्टादु चित्राविदष्टां तन्नक्षत्रं भूरिदास्तु मह्यं तन्नः प्रजां वीरवतीगुं सनोतो गोभिर्नो अश्वैः समनक्त्यज्ञः स्वाहा सुभगंसंयुवतिकं रोधमानां निवेशयन्नमृतान्मर्त्यागश्च लोपानभिगंसन्धवनान् विश्वा तन्नस्त्वष्टादु चित्राविदष्टां तन्नक्षत्रं भूरिदास्तु मह्यं तन्नः प्रजां वीरवतीगुं सनोतो गोभिर्नो अश्वैः समनक्त्यज्ञः स्वाहा स्वाहा चित्रायै स्वाहा चैत्राय स्वाहा प्रजायै स्वाहा चित्रा नक्षत्रदेवतायै त्वष्ट्रे नमः वाजुर्नक्षत्रमभ्येति दृष्ट्यां दिग्वशङ्गो रोर्वाणः समीरयन्धवनामातरिष्वा अपत्ये शाकं शनदतामरातीः तन्नो वायुस्तु निष्ठ्या शृणोतु तन्नक्षत्रं भूरिदास्तु मह्यं तन्नो देवासो न जानन्तु कामं यथा दरेम दुरितान् विश्वा स्वाहा वायुर्नक्षत्रमभ्येति निष्ठ्यां दिग्मशङ्गो रोर्वाणः समीरयन्धवनामातरिष्वा अपत्ये शाकं शनदतामरातीः तन्नो वायुस्तु निष्ठ्या शृणोतु तन्नक्षत्रं भूरिदास्तु मह्यं तन्नो देवासो न जानन्तु कामं यथा दरेम दुरितान् विश्वा स्वाहा वाजुर्नक्षत्रमभ्येति निष्ठ्यां दिग्मशङ्गो रोर्वाणः समीरयन्धवनामातरिष्वा अपत्ये शाकं शनदतामरातीः तन्नो वायुस्तु निष्ठ्या शृणोतु तन्नक्षत्रं भूरिदास्तु मह्यं तन्नो देवासो न जानन्तु कामं यथा दरेम दुरितान् विश्वा स्वाहा वायवे स्वाहा निश्चायै स्वाहा कामधाराय स्वाहा अभिजित्यै स्वाती नक्षत्रदेवतायै वाजवे नमः दूरमस्मच्छत्रवोजन्तु भीताः तदिन्द्राग्ने गृणुता तद्विशाखे तन्नो देवान् मदन्तु यज्ञं
पश्चात्तुरस्तादभयन्नोऽस्तु नक्षत्राणामधिपत्यै विशाखे श्रेष्ठाविन्दाग्निर्भुवनस्य गोपौ विशोजशत्रूनुपबाधमानौ अपकृषणुतामरातिग्धस्वाहा दूरमस्मच्छत्रवो यन्तु भीताः तदिन्दाग्ने गणतान् तद्दिशाखे तन्नो देवानुमदन्तु यज्ञम् पश्चात्तुरस्तादभयन्नोऽस्तु नक्षत्राणामधिपत्यै विशाखे श्रेष्ठाविन्दाग्निर्भुवनस्य गोपौ विशोजशत्रूनुपबाधमानौ अपकृषणुतामरातिग्धस्वाहा दूरमस्मच्छत्रवो यन्तु भीताः तद्दिशाखे तन्नो देवानुमदन्तु यज्ञम् पश्चात्तुरस्तादभयन्नोऽस्तु नक्षत्राणामधिपत्यै विशाखे श्रेष्ठाविन्दाग्निर्भुवनस्य गोपौ विशोजशत्रूनुपबाधमानौ अपकृषणुतामरातिग्धस्वाहा इन्द्राग्निभ्याग स्वाहा विशाखाभ्याग स्वाहा श्रेष्ठ्याय स्वाहा अभिजित्यै स्वाहा विशाखा नक्षत्रदेवते इन्द्राग्निभ्याम् इदं नमः रुद्ध्यास्महव्यैर्नमसोपसज्य मित्रं देवं मित्रधेजन्नोऽस्तु अनोराधान् हविषा वर्धयन्तः चिरञ्जीवेम शरदशवीराः चित्रन्नक्षत्रमुदगात् तुरस्तात् अनोराधासीद् यद्दन्ति तन्मित्रयेति पथिभिर्देवजानैः हिरण्यैर्हृदैरन्तरिक्षे स्वाहा रज्जास्महव्यैर्नमसोपसज्य मित्रं देवमित्रधेजन्नोऽस्तु अनोराधान् हविषा वर्धयन्तः चिरञ्जीवेम शरदशवीराः चित्रन्नक्षत्रमुदगात् तुरस्तात् अनोराधासीद् यद्दन्ति तन्मित्रयेति पथिभिर्देवजानैः हिरण्यैर्हृदैरन्तरिक्षे स्वाहा रुद्ध्यास्महव्यैर्नमसोपसज्य मित्रं देवमित्रधेजन्नोऽस्तु अनोराधान् हविषा वर्धयन्तः चिरञ्जीवेम शरदशवीराः चित्रन्नक्षत्रमुदगात् तुरस्तात् अनोराधासीद् यद्दन्ति तन्मित्रयेति पथिभिर्देवजानैः हिरण्यैर्हृदैरन्तरिक्षे स्वाहा मित्राय स्वाहा अनोराधेभ्यः स्वाहा मित्रधेजाय स्वाहा अभिजित्यै स्वाहा अनुराधा नक्षत्रदेवतायै मित्रायै दण्डमम इन्द्रो ज्येष्ठावण नक्षत्रमेति यस्मिन् रत्रं रत्रसूर्यतारा तस्मिन् वजममृतन्धुहानाः कृषन्दरे मधुरिन्दृष्टिं पुरन्दराय षडभाय धैष्टवे अषाढाय सहमानाय मीहुजे इन्द्राय ज्येष्ठावधमद्दुहाना उरुङ्गुणोदयमानाय लोकग्धस्वाहा इन्द्रो ज्येष्ठावण नक्षत्रमेति यस्मिन् रत्रं रत्रसूर्यतारा तस्मिन् वजममृतन्धुहानाः कृषन्दरे मधुरिन्दृष्टिं पुरन्दराय षडभाय धैष्टवे अषाढाय सहमानाय मीहुजे इन्द्राय ज्येष्ठावधमद्दुहाना उरुङ्गुणोदयमानाय लोकग्धस्वाहा इन्द्राय स्वाहा ज्येष्ठायै स्वाहा ज्येष्ठाय स्वाहा अभिजित्यै स्वाहा ज्येष्ठा नक्षत्रदेवतायै इन्द्रायै दण्डमम मूलं भ्रजां वीरवतीं विदेजा पराचेतनुर्रतिः पराता गोभिर्नक्षत्रमशभिस्तमग्नम् अद्भोजाधिजमानाजमह्यम् आर्नाद्युषविदेतु दातु मूलन्नक्षत्रमिति यद्दन्ति पराचीं वातान्निरतिन्वदामि शिवं प्रजायै शिवमस्तु मह्यग्धस्वाहा मूलं प्रजां वीरवतीं विदेया पराचेतनुर्रतिः पराता गोभिर्नक्षत्रमशभिस्तमग्नम् अद्भोजाधिजमानाजमह्यम् आर्नाद्युषविदेतु दातु मूलन्नक्षत्रमिति यद्दन्ति पराचीं वातान्निरतिन्वदामि शिवं प्रजायै शिवमस्तु मह्यग्धस्वाहा मूलं प्रजां वीरवतीं विदेजा पराचेतनुर्रतिः पराचा गोभिर्नक्षत्रमशभिस्तमग्नम् अद्भोजाधिजमानाजमह्यम् आर्नोद्युषविदेतु दातु मूलन्नक्षत्रमिति यद्दन्ति पराचीं वातान्निरतिन्वदामि शिवं प्रजायै शिवमस्तु मह्यग्धस्वाहा प्रजापतये स्वाहा मूलाय स्वाहा प्रजायै स्वाहा मूलनक्षत्रदेवतायै प्रजापतये दण्डमम या दिव्या वयसा सम्बभोवः या अन्तरिक्षौतपार्थवीर्याः या सामषाढा नियन्ति कामम् तानापश्यग्रस्यो न भवन्तो याश्च गोप्यायाश्च नाट्याः समुद्रयाः याश्च वेशन्ति ऋतुप्रासचीर्याः या सामषाढामसु भक्षयन्ति तानापश्यग्रस्यो न भवन्तो स्वाहा या दिव्या वयसा सम्बभोवः या अन्तरिक्षौतपार्थवीर्याः या सामषाढा नियन्ति कामम्
तानापश्यग्स्यो न भवन्तो याश्च गोप्यायाश्च राज्याः समुद्रयाः यास वै सञ्जीर्षप्रसचीर्याः यासामषाढावत् भक्षयन्ति तानापश्यग्स्यो न भवन्तो स्वाहा या दिव्या बह्वेषासुं बभूवः या अन्तरिक्ष उतमार्थवीर्याः यासामषाढा नियन्ति कामम् तानापश्यग्स्यो न भवन्तो याश्च गोप्यायाश्च राज्याः समुद्रयाः यास वै सञ्जीर्षप्रसचीर्याः यासामषाढावत् भक्षयन्ति तानापश्यग्स्यो न भवन्तो अभ्यः स्वाहा अषाढाभ्यः स्वाहा समुद्राय स्वाहा कामाय स्वाहा अभिजित्यै स्वाहा पूर्वाषाढा नक्षत्रदेवताभ्यः अद्य इदं नमः तन्नो विश्वे शृण्वन्तु देवाः तदषाढाभिसंयन्तु यज्ञां तन्नक्षत्रं वर्धतां पशुभ्यः कृशर्वृष्टिर्यजमानाय कल्पतां शुभ्राः कन्यायवतयः सुपेहतः कर्मगतः सुकृता वीर्यावतीः विश्वान् देवान् हविषा वर्धयन्तीः अषाढाः काममुपयान्तु यज्ञग्धः स्वाहा तन्नो विश्वे शृण्वन्तु देवाः तदषाढाभिसंयन्तु यज्ञां तन्नक्षत्रं वर्धतां पशुभ्यः कृशर्वृष्टिर्यजमानाय कल्पतां शुभ्राः कन्यायवतयः सुपेहतः कर्मगतः सुकृता वीर्यावतीः विश्वान् देवान् हविषा वर्धयन्तीः अषाढाः काममुपयान्तु यज्ञग्धः स्वाहा तन्नो विश्वे शृण्वन्तु देवाः तदषाढाभिसंयन्तु यज्ञां तन्नक्षत्रं वर्धतां पशुभ्यः कृशर्वृष्टिर्यजमानाय कल्पतां शुभ्राः कन्यायवतयः सुपेहतः कर्मगतः सुकृता वीर्यावतीः विश्वान् देवान् हविषा वर्धयन्तीः अषाढाः काममुपयान्तु यज्ञग्धः स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा अषाढाभ्यः स्वाहा अनपदीयाय स्वाहा जित्यै स्वाहा उत्तराषाढा नक्षत्रदेवताभ्यः विश्वेभ्यो देवेभ्यो इदं नमः शृण्वन्ति श्रोणाममुदस्य गोपां पुञ्जामस्यां पशृणोमि वाचं महीं देवीमिष्टपत्नीमिथोर्यां प्रतीति मेनागं हविषा इदामः श्रेधा विष्णुरुगाजो विधक्रमे महीं दिवं वसवीमन्तरिक्षां तच्छ्रोणयिष्टवैत्समाना पुण्यग्श्लोकैदवानाय गृह्णवती स्वाहा शृण्वन्ति श्रोणाममुदस्य गोपां पुञ्जामस्यां पशृणोमि वाचं महीं देवीमिष्टपत्नीमिथोर्यां प्रतीति मेनागं हविषा इदामः श्रेधा विष्णुरुगाजो विधक्रमे महीं दिवं वसवीमन्तरिक्षां तत्श्रोणयिष्टवैत्समाना पुण्यग्श्लोकैदवानाय गृह्णवती स्वाहा शृण्वन्ति श्रोणाममुदस्य गोपां पुञ्जामस्यां पशृणोमि वाचं महीं देवीमिष्टपत्नीमिथोर्यां प्रतीति मेनागं हविषा इदामः श्रेधा विष्णुरुगाजो विधक्रमे महीं दिवं पृथिवीमन्तरिक्षां तत्श्रोणयिष्टवैत्समाना पुण्यग्श्लोकैदवानाय गृह्णवती स्वाहा विष्णवे स्वाहा श्रोणायै स्वाहा श्लोकाय स्वाहा श्रुताय स्वाहा श्रवणनक्षत्रदेवतायै श्रीमहाविष्णवे नमः अष्टौ देवावसवः सौम्यासः सहस्रो देवीर्धराश्रविष्ठाः ते यज्ञं पान् रजतः परस्तात् संवत्सरेण ममदग्रः स्वस्ति यज्ञन्नः पान् रजतः पुरस्तात् दक्षिणतोऽभियन्तु श्रविष्ठाः पुण्यन्नक्षत्रमभिदं विशाम मानोरातिरखलकं सागन् स्वाहा अष्टौ देवावसवः सौम्यासः सहस्रो देवीर्धराश्रविष्ठाः ते यज्ञं पान् रजतः परस्तात् संवत्सरेण ममदग्रः स्वस्ति यज्ञन्नः पान् वसवः पुरस्तात् दक्षिणतोऽभियन्तु श्रविष्ठाः पुण्यन्नक्षत्रमभिदं विशाम मानोरातिरखलकं सागन् स्वाहा अष्टौ देवावसवः सौम्यासः सहस्रो देवीर्धराश्रविष्ठाः ते यज्ञं पान् रजतः परस्तात् संवत्सरेण ममदग्रः स्वस्ति यज्ञन्नः पान् वसवः पुरस्तात् दक्षिणतोऽभियन्तु श्रविष्ठाः पुण्यन्नक्षत्रमभिदं विशाम मानोरातिरखलकं सागन् स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा श्रविष्ठाभ्यः स्वाहा अग्राय स्वाहा परीत्यै स्वाहा श्रविष्ठा नक्षत्रदेवताभ्यः वसुभ्यै नमः क्षत्रस्य राजा वरुणोऽधिराजः नक्षत्राणागुंशदभिदग्वसिष्ठः तौ देवेभ्यः कृणुतो दीर्घमायुः श्रुतकं सहस्राभेषजानि धत्तः यज्ञन्नो राजा वरुण उपयातो तन्नो विश्वे अभिसंयन्तु देवाः तन्नो नक्षत्रकं शतभिदग्जुषाणं
दीर्घमाजप्रतिरत्भेषजानि स्वाहा क्षत्रस्य राजा वरुणोऽधिराजः नक्षत्राणां हृदभिजग्मधिष्ठः तौ देवेभ्यः कृणुतो दीर्घमायुः कृतकं सहस्रावेषजानि सत्तः यज्ञन्नो राजा वरुणोपयातो तन्नो विष्णुभिजञ्जन्तु देवाः तन्नो नक्षत्रकं हृदभिजग्जुषाणम् दीर्घमाजप्रतिरत्भेषजानि स्वाहा क्षत्रस्य राजा वरुणोऽधिराजः नक्षत्राणां हृदभिजग्मधिष्ठः तौ देवेभ्यः कृणुतो दीर्घमायुः कृतकं सहस्रावेषजानि सत्तः यज्ञन्नो राजा वरुणोपयातो तन्नो विष्णुभिजञ्जन्तु देवाः तन्नो नक्षत्रकं हृदभिजग्जुषाणम् दीर्घमाजप्रतिरत्भेषजानि स्वाहा वरुणाय स्वाहा शतभिजये स्वाहा मेघदेभ्यः स्वाहा शतभिजं नक्षत्रदेवतायै श्रीवरुणायै दण्डममा अदयेकपादुदगात् तुरस्तात् विश्वाभूतानि प्रतिमोदमानः तस्य देवाः प्रथमयन्ति सर्वे प्रोष्ठपदासो अमृतस्य गोपाः विभ्राजमानस्तभिधानमुग्रः आन्तरिक्षमरुहतगन्त्याम् तगं सूर्यं देवपदमेकपादम् प्रोष्ठपदासो नियन्ति सर्वे स्वाहा अदयेकपादुदगात् तुरस्तात् विश्वाभूतानि प्रतिमोदमानः तस्य देवाः प्रथमयन्ति सर्वे प्रोष्ठपदासो अमृतस्य गोपाः विभ्राजमानस्तभिधानमुग्रः आन्तरिक्षमरुहतगन्त्याम् तगं सूर्यं देवपदमेकपादम् प्रोष्ठपदासो नयन्ति सर्वे स्वाहा अदयेकपादुदगात् तुरस्तात् विश्वाभूतानि प्रतिमोदमानः तस्य देवाः प्रथमयन्ति सर्वे प्रोष्ठपदासो अमृतस्य गोपाः विभ्राजमानस्तभिधानमुग्रः आन्तरिक्षमरुहतगन्त्याम् तगं सूर्यं देवपदमेकपादम् प्रोष्ठपदासो नयन्ति सर्वे स्वाहा स्वाहा प्रोष्ठपदेभ्यः स्वाहा तेजसे स्वाहा ब्रह्मवर्चसाय स्वाहा पूर्वप्रोष्ठपदा नक्षत्रदेवतायै अदयेकपादायै दण्डममा अहिर्बुद्धयः प्रथमानयेति श्रेष्ठो देवानामुतमानुषाणाम् तं ब्राह्मणाः स्वापपाः सौम्यादः प्रोष्ठपदासोऽभिरक्षन्ति सर्वे चत्वारेकमभिकर्म देवाः प्रोष्ठपदासीति यान् वदन्ति ते बुद्धयं रजत्यग्रस्तुवन्तः अहिगं रक्षन्ति नमसा वसद्यः स्वाहा अहिर्बुद्धयः प्रथमानयेति श्रेष्ठो देवानामुतमानुषाणाम् तं ब्राह्मणाः स्वापपाः सौम्यासः प्रोष्ठपदासोऽभिरक्षन्ति सर्वे चत्वारेकमभिकर्म देवाः प्रोष्ठपदासीति यान् वदन्ति ते बुद्धयं रजत्यग्रस्तुवन्तः अहिगं रक्षन्ति नमसा वसद्यः स्वाहा अहिर्बुद्धयः प्रथमानयेति श्रेष्ठो देवानामुतमानुषाणाम् तं ब्राह्मणाः स्वापपाः सौम्यासः प्रोष्ठपदासोऽभिरक्षन्ति सर्वे चत्वारेकमभिकर्म देवाः प्रोष्ठपदासीति यान् वदन्ति ते बुद्धयं रजत्यग्रस्तुवन्तः अहिगं रक्षन्ति नमसा वसद्यः स्वाहा अहये बुद्धयाय स्वाहा प्रोष्ठपदेभ्यः स्वाहा प्रतिष्ठायै स्वाहा पुत्रप्रोष्ठपदा नक्षत्रदेवतायै अहिर्बुद्धयायै दण्डममा पूषारेवत्यन्वेति बन्धाम् पुष्टिपदे पशुपावादवस्यो इमानि हव्या प्रेतादुषाना सुखैर्नोजानैर्वजाता यज्ञाम् क्षुद्रान् ऋषो नक्षत्ररेवतीनः गावो नोऽश्वागुम् मन्वेत पूषा अन्नगुम् रक्षन्तो बहुधा विरूपम् वाचकम् सनता यजमानादियज्ञः स्वाहा पूषारेवत्यन्वेति बन्धाम् पुष्टिपदे पशुपावादवस्यो इमानि हव्या प्रेतादुषाना सुखैर्नोजानैर्वजाता यज्ञम् क्षुद्रान् ऋषो नक्षत्ररेवतीनः गावो नोऽश्वागुम् मन्वेत पूषा अन्नगुम् रक्षन्तो बहुधा विरूपम् वाचकम् सनता यजमानादियज्ञः स्वाहा पूषारेवत्यन्वेति बन्धाम् पुष्टिपदे पशुपावादवस्यो इमानि हव्या प्रेतादुषाना सुखैर्नोजानैर्वजाता यज्ञम् क्षुद्रान् ऋषो नक्षत्ररेवतीनः गावो नोऽश्वागुम् मन्वेत पूषा अन्नगुम् रक्षन्तो बहुधा विरूपम् वाचकम् सनता यजमानादियज्ञः स्वाहा पूष्णे स्वाहा रेवत्यै स्वाहा पशुभ्यः स्वाहा रेवती नक्षत्रदेवतायै पूष्णे दण्डममा तदश्विनावश्वयुजोपजाता शुभङ्गमेष्टुयमेभिरश्वैः सन्नक्षत्रम् अभिषाजन्तौ मद्वासं प्रक्तौ यजुषा समक्तौ तौ देवानाम् हृदो हव्यबाहो विश्वस्य दोतावमृतस्य गोपौ तौ नक्षत्रम् ज्योतिषा नोपजाता नमोषुभ्याम् नमोषयुभ्याग स्वाहा तदश्विनावश्वयुजोपजाता शुभङ्गमेष्टोऽयमेभिरश्वैः
सन्नक्षत्रकं हविषायजन्तौ माद्वादं प्रक्तौ दिशा समक्तौ यौ देवानां भेदो हव्यवाहो विश्वस्य दोदावमदस्य गोपौ तौ नक्षत्रं जुदिशा नोपजाता नमो शुभ्यां नमो शयुभ्यागस्वाहा तदश्विनावश्वयुधोपजाता शुभङ्गमिष्टो संयमेभिरश्वैः सन्नक्षत्रकं हविषाजन्तौ मद्वादं प्रक्तौ दिशासमोक्तौ यौ देवानां भेदो हव्यवाहो विश्वस्य दोदावमदस्य गोपौ तौ नक्षत्रं जुदिशा नोपजाता नमो शुभ्यां नमो शयुभ्यागस्वाहा आश्वयुभ्यागस्वाहा श्रोत्राय स्वाहा श्रोत्यै स्वाहा अश्विनी नक्षत्र देवताभ्याम् आश्वयुभ्याम् इदं नमः अपपाप्मानं भरणीर्भरन्तो तद्यमो राजा भगवान् विजष्टाम् लोकस्य राजा महतो महान् हि सुगन्नः पंसां भयं गृणोतु यस्मिन् नक्षत्रे जमयेति राजा यस्मिन्यन्मभिषञ्जन्तु देवाः चित्रकं हविषायधामा अपपाप्मानं भरणीर्भरन्तु स्वाहा अपपाप्मानं भरणीर्भरन्तु तद्यमो राजा भगवान् विजष्टाम् लोकस्य राजा महतो महान् हि सुगन्नः पंसां भयं गृणोतु यस्मिन् नक्षत्रे जमयेति राजा यस्मिन्यन्मभिषञ्जन्तु देवाः चित्रस्य चित्रकं हविषायधामा अपपाप्मानं भरणीर्भरन्तु स्वाहा अपपाप्मानं भरणीर्भरन्तु तद्यमो राजा भगवान् विजष्टाम् लोकस्य राजा महतो महान् हि सुगन्नः पंसां भयं गृणोतु यस्मिन् नक्षत्रे जमयेति राजा यस्मिन्यन्मभिषञ्जन्तु देवाः चित्रस्य चित्रकं हविषायधामा अपपाप्मानं भरणीर्भरन्तु स्वाहा यमाय स्वाहा अपभरणीभ्यः स्वाहा राज्याय स्वाहा अभिजित्यै स्वाहा अपभरणी नक्षत्र देवतायै यमधर्मराजायै नमः ॐ पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अपभरण्यन्त 28 नक्षत्र देवताभ्यो नमः गंध पुष्पाक्षत कुंकुम फलतांबूलसहिता महापूर्णाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा सप्तते अग्ने समिधः सप्त जिह्वा सप्त ऋषय सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ति प्रणस्वाघृतेन स्वाहा अग्नये सप्तपते दण्डमम प्रायश्चित्तं प्राणायामम् कृष्ण 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 अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदः प्रासावीः वरुणाय नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि स्वाहा अग्नेरुपस्थानं करिष्ये मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशना यद्वदन्तु मया देव परिपूर्णं ततस्तुते प्रायश्चित्तानि शेषानि तपः कर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं जलम् कृष्णाय नमः कृष्ण 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 28 नक्षत्र देवता प्रसादेन सर्वेषां महाजनानाम् आरोग्य भाग्य वेदोक्य शतायुः सम्पूर्णता सिद्धिरस्तु 28 नक्षत्र देवता प्रीयन्ताम् ओम सोमो वायेतस्य राज्यमादत्ते यो राजासन् राज्यो वासो मे नयजते देवसुभामेतानि हवीगुंषु भवन्ति एतावन्तो वै देवानागुं सवाः स देवास्मै सवान् प्रयच्छन्ति तदेनं पुनस्तवन्ते राज्याय देवसो राजा भवति कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अभवरण्यन्त 28 नक्षत्र देवताभ्यो नमः समस्तापराध क्षमापनार्थं सर्वमंगल प्राप्त्यर्थं सर्वेषाम् आरोग्य भाग्य वेदोक्त शतायु संपूर्णता सिद्ध्यर्थं कर्पूर नीराजनं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि दिव्यमंगल रक्षां धारयामि ओम हरा
योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वापां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परस्य महेश्वरः कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अपभरण्यन्त 28 नक्षत्रदेवताभ्यो नमो नमः प्रार्थना पूर्वकं प्रदक्षिण नमस्कार पूर्वकं वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि छत्रं समर्पयामि चामरं बीजयामि नृत्यं दर्शयामि आन्दोलिकां समर्पयामि समस्त राजोपचार देवोपचार शक्योपचार भक्त्योपचार षोडशोपचार पूजाः समर्पयामि यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि सर्वाणि प्रथमान्यासन् ते अनागं महिमानस्य दन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते इदमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुषकं समानाजः प्रमोषीः अस्मात् कुम्भात् आवाहितवरुणसहित 28 नक्षत्रदेवताः यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च ॐ ध्रुवदादिवेन्ममुधानः स्विन्नस्तामीवरादिव भूतं पवित्रेणेवाद्यम् आवश्नुषत्वमैनतः भोर्भवस्वो भोर्भवस्वो भोर्भवस्वः ॐ श्रियमेवावरुन्धे शीतेवाते बन्धेत्याः क्षेमो वै राष्ट्रस्य शीतो वातः क्षेममेवावरुन्धे आराधिताष्टाविंशति नक्षत्रदेवतानां प्रसादेन धार्यन्धनं मनुमहोत्तराभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः ॐ ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं पर्वत इवा विचाचलिः संग्रहण्येष्ट्यजते इमान् जनताकुं संगृह्णानीति द्वादशारत्नीरशना भवति 12 मासाः संवत्सरः संवत्सरमेवावरुन्धे मौञ्जी भवति ऊर्ध्वै मुञ्जाः ऊर्जमेवावरुन्धे चित्रा नक्षत्रं भवति चित्रं वा एतत्कर्म यदश्वमेधः समृद्ध्यै पुण्यनामदेव यजनमध्यवस्यति पुण्यामेव तेन कीर्तिमभिजयति अपदाति ऋत्विजः समावहन्त्यासु ब्रह्मण्यायाः स्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै केशश्मश्रुवपते नखानि निकृन्तते ततो धावते स्नाति अहतं वासः परिधत्ते आत्मनोपहत्यै वाचं यत्वोपवसति स्वर्गस्य लोकस्य गुप्त्यै रात्रिं जागरयन्त आसते स्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै चतुष्टय्य आपो भवन्ति चतुष्शफो वा अश्वः प्राजापत्यः समृद्ध्यै तादिभ्यः समाभृता भवन्ति दिक्षु वा आपः अन्नं वा आपः अद्भ्यो वा अन्नं जायते यदेवाद्भ्यो अन्नं जायते तदवरुन्धे तासु ब्रह्मौदनं पचति रेत एव तद्दधाति चतुश्शरावो भवति दिक्ष्वेव प्रतिष्ठति उभयतो रुक्मो भवतः उभयत एवास्मिन् ऋचं दधाति उद्धरति श्रुतत्वाय सर्पविश्वान् भवति मेध्यत्वाय 4 आरुषेयाः प्राश्न्यन्ति दिशामेव ज्योतिषि जुहोति 4 हिरण्यानि ददाति दिशामेव ज्योतिगृह्यवरुन्धे यदाद्यमुच्छिष्यते तस्मिन् रशनान्यनक्ति प्रजापतिर्वा ओदनः रेत आज्यम् यदाज्ये रशनान्यनक्ति प्रजापतिमेव रेतसा समर्थयति गर्भमयी रशना भवति बहुवा एष कुचरो मेध्यमुपगच्छति यदश्वः पवित्रं वै दर्भाः यद्दर्भमयी रशना भवति गुणात्येवैनं पूतमेनं मेध्यमालभते अश्वस्य वा आलब्धस्य महिमोदक्रामत् समहर्त्विजः प्राविशत् तन्महर्त्विजां महर्त्विक्वं यन्महर्त्विजः प्राश्न्यन्ति महिमानमेवास्मिन् तद्दधति
अश्वस्य वा आलब्धस्य रेत उदक्रामत् तत्सुवर्णकं हिरण्यमभवत् यत्सुवर्णकं हिरण्यं ददाति रेत एव तद्दधाति ओदने ददाति रेतो वा ओदनः रेतो हिरण्यं रेतसैवास्मिन् रेतो दधाति यो वै ब्रह्मणे देवेभ्यः प्रजापतये प्रतिप्रोच्याश्वं मेध्यं बध्नाति आ देवताभ्यो वृश्च्यते पापीयान् भवति यः प्रतिप्रोच्य न देवताभ्य आवृश्यते वसीयान् भवति यदाह ब्रह्मन्नश्वं मेध्यं भान्स्यामि देवेभ्यः प्रजापतये तेन राध्यासमिति ब्रह्म वै ब्रह्मा ब्रह्मण एव देवेभ्यः प्रजापतये प्रतिप्रोच्याश्वं मेध्यं बध्नाति न देवताभ्य आवृश्यते वसीयान् भवति देवस्य त्वासवितुः प्रसव इति रशनामादत्ते प्रसूति अश्विबाहुभ्यामित्याह अश्विनौ हि देवानामध्वर्यो आस्ताम् पूष्णाहस्ताभ्यामित्याहयत्यै यद्धं वा एतद्यज्ञस्य यदयजुष्केण क्रियते इमामगर्भन् रशनामृतस्येत्यधिवदति यजुष्कृत्यै यज्ञस्य समृद्ध्यै तदाहो द्वादशारत्ने रशना कर्तव्या त्रयोदशारत्नी कृति ऋषभो वा एष ऋतूनां यत्संवत्सरः तस्य त्रयोदशो मासो विष्टपम् ऋषभ एष यज्ञानां यदश्वमेधः यथा वा ऋषभस्य विष्टपम् एवमेतस्य विष्टपम् त्रयोदशमरत्निगुं रशनायामुपादधाति यथ ऋषभस्य विष्टपकं सग्यस्करोति तादृगेव तत् पूर्व आयुषि विदथेषु कव्येत्याह आयुरेवास्मिन् दधाति तया देवाः सुतमावभूवरित्याह भूतिमेवोपावर्तते ऋतस्य सामन्थरमारपन्तीत्याह सत्यं वा ऋतं सत्येनैवेन मृतेनारभते अभिधासीत्याह तस्मादश्वमेधयाजी सर्वाणि भूतान्यभिभवति भुवनमसीत्याह भूमानमेवोपैति यन्तासीत्याह यन्तारमेवैनं करोति धर्तासीत्याह धर्तारमेवैनं करोति सोऽग्निं वैश्वानरमित्याह अग्नावेवैनं वैश्वानरे जुहोति सप्रथसमित्याह प्रजयैवैनं वशुभिः प्रथयति स्वाहा गृह इत्याह होमयेवासीषः पृथिव्यामित्याह तस्यामेवैनं प्रतिष्ठापयति यन्ताराढ्यन्तासि यमनो धर्तासि तरुण इत्याह रूपमेवासीतन्महिमानं व्याजुष्टे कृष्यैत्वा क्षेमायत्वा रय्यैत्वा पोषायत्वेत्याह आशिषमेवीतामाशा आस्ते स्वगात्वा देवेभ्य इत्याह देवेभ्य एवैनग्रस्वगा करोति स्वाहा आत्वा प्रजापतय इत्याह प्राजापत्यो वा अश्वः यस्या एव देवताया आलभ्यते तयैवैनगुं समर्थयति यः पितुरनुजायाः पुत्रः स पुरस्तान्नयति यो मातुरनुजायाः पुत्रः स पश्चान्नयति विश्वञ्च मेवास्मात् पाप्मानं विबृहतः यो अर्वन्तं जिघागुं सतितमभ्यमीति वरुण इति श्वानं चतुरक्षं प्रसौति परोमर्तः परश्वेतिषुनश्चतुरक्षस्य प्रहन्ति श्वेव वै पाप्मा भ्रातृव्यः पाप्मानमेवास्य भ्रातृव्यगं हन्ति सैध्रकं मुसलं भवति कर्म कर्मैवास्मै साधयति औगुश्चलेयो हन्ति उग्गुश्चल्वां वै देवाश्रुचन्यदधुः शुचैवास्य शुचगुं हन्ति पाप्मा वा एकमीप्सतीत्याहुः यो अश्वमेधेन यजत इति अश्वस्याधस्पदमुपास्थिति वज्रैवा अश्वः प्राजापत्यः वज्रेणैव पाप्मानं भ्रातृव्यमपक्रामति दक्षिणापप्लावयति पाप्मानमेवास्माच्छमलमपप्लावयति ऐशीक उदूहो भवति आयुर्वा ईशीका आह आयुरेवास्मिन् दधति अमृतं वा ईशीका आह अमृतमेवास्मिन् दधति वेतसशाखो सम्बद्धा भवति अप्सुजो निर्वाश्वः अप्सुजो वेतसः स्वादेवैनय्यो नेर्निर्मिमीते पुरस्तात् प्रत्यञ्चमभ्युदूहति पुरस्तादेवास्मिन् प्रतीक्ष्यमृतं दधाति अहं च त्वं च वृत्रहन्निति ब्रह्मा यजमानस्य हस्तं गृह्णाति ब्रह्मक्षत्रे एव सन्दधाति
अभिक्रत्वेन्द्रभूरध्वज्मन्नित्यध्वर्यर्यजमानं वाचयत्यभिजित्ति चत्वारऋत्विजः समुक्षन्ति आभ्ययेवैनं च दसर्भ्यो दिग्भ्योऽभिसमीरयन्ति शतेन राजपुत्रैः सहाध्वर्युः पुरस्तात् प्रत्यङ्तिष्ठन् प्रोक्षति अनेनाश्वेन मेध्येनेष्ट्वा अयगुं राजा वृत्रं वध्यादिति राज्यं वा अध्वर्युः क्षत्रगुं राजपुत्रः राज्येनैवास्मिन् क्षत्रं दधाति शतेन राजभिरुग्रैः सह ब्रह्मा दक्षिणतः तिष्ठन् प्रोक्षति अनेनाश्वेन मेध्येनेष्ट्वा अयगुं राजा प्रतिधृष्योऽस्ति बलं वै ब्रह्मा बलमराजोग्रः बलेनैवास्मिन् बलं दधाति शतेन सूतग्रामणिभिः सह होता पश्चात् प्रां तिष्ठन् प्रोक्षति अनेनाश्वेन मेध्येनेष्ट्वा अयगुं राजास्यै विशः बहुग्वै बह्वश्वायै बह्वजाविकायै बहुव्रीह्यवायै बहुमाशतिलायै बहुहिरण्यायै बहुहस्तिकायै बहुदासपूरुषायै नैमत्यै पुष्टिमत्यै बहुरायस्पोषायै राजास्तिति भूमा वै होता भूमासूतग्रामण्यः भूम्नैवास्मिन् भूमानं दधाति शतेन क्षत्रसङ्ग्रहेतृभिः सहोद्गाता उत्तरतो दक्षिणा तिष्ठन् प्रोक्षति अनेनाश्वेन मेध्येनेष्ट्वा अयगुं राजा सर्वमायुरेत्विति आयुर्वा उद्गाता आयुः क्षत्रसङ्ग्रहीतारः आयुषैवास्मिन्नायुर्दधाति शतकं शतं भवन्ति शतायुषावे हविषगृहीतस्य स्कन्दति एवं वा एतदश्वस्य स्कन्दति यन्निक्तमनालब्धमुत्सृजन्ति यस्सोक्यान्वाः अपरिमितः सुवर्गो लोकः स्वर्गस्य लोकस्य समष्टि स्तोक्या जुहोति या एव वर्ष्या आपः ता अवरुन्धे अस्याञ्जुहोति इयं वा अग्निर्वैश्वानरः अस्यामेवैनाः प्रतिष्ठापयति उवाचः प्रजापतिः स्तोक्यासु वा अहमश्वमेधकं सग्स्थापयामि तेन ततः सग्स्थितेन चरामीति अग्नये स्वाहेत्याह अग्नय एवैनं जुहोति सोमाय स्वाहेत्याह सोमायैवैनं जुहोति सवित्रे स्वाहेत्याह सवित्र एवैनं जुहोति सरस्वत्यै स्वाहेत्याह सरस्वत्या एवैनं जुहोति पूष्णे स्वाहेत्याह पूष्ण एवैनं जुहोति बृहस्पतये स्वाहेत्याह बृहस्पतय एवैनं जुहोति अपां मोदाय स्वाहेत्याह अध्य एवैनं जुहोति वायवे स्वाहेत्याह वायव एवैनं जुहोति मित्राय स्वाहेत्याह मित्रायैवैनं जुहोति वरुणाय स्वाहेत्याह वरुणायैवैनं जुहोति एताभ्य एवैनं देवताभ्यो जुहोति दश दश सम्पादं जुहोति दशाक्षरा विराट् जुहोति पुनः पुनरमन्नादो वीर्यावान् अन्नाद्यमेवास्मिन् वीर्यं दधाति तस्मादश्वः पशूनामन्नादो वीर्यावत्तमः इन्द्राग्निभ्यां त्वेति दक्षिणतः इन्द्राग्नि वै देवानामोजिष्ठौ बलिष्ठौ ओज एवास्मिन् बलं दधाति तस्मादश्वः पशूनामोजिष्ठो बलिष्ठः वायवे त्वेति पश्चात् वायुर्वै देवानामाशः सारसारितमः जपमेवास्मिन् दधाति तस्मादश्वः पशूनामाशः सारसारितमः विश्वेभ्यस्त्वादेकरतः विश्वे वै देवा देवानां यश एवास्मिन् दधाति तस्मादश्वः पशूनां यशस्वितमः देवेभ्यस्त्वेत्यथस्तात् देवा वै देवानामपचिततमाः अपचितिमेवास्मिन् दधाति तस्मादश्वः पशूनामपचिततमः सर्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य इत्युपरिष्टात् सर्वे वै देवास्कृषिमन्दो हरस्विनः कृषिमेवास्मिनहरो दधाति तस्मादश्वः पशूनां कृषिमान् हरस्वितमः दिवे त्वान्तरिक्षाय त्वाप्सिद्यै त्वेत्याह येभ्य एवैनं लोकेभ्यः प्रोक्षति सते त्वाभ्यस्त्वौषधेभ्यस्त्वा विश्वेभ्यस्त्वा भूतेभ्य इत्याह तस्मादश्वमेधयाजिनकुं सर्वाणि भूतानि विपजीवन्ति ब्रह्मवादिना वदन्ति यत्प्राजावत्योऽश्वः न च तस्मादेन मन्याभ्यो देवताभ्यो विप्रोक्षतीति
अश्वे वै सर्वा देवता अन्वायत्ताः तं यद्विश्वेभ्यस्त्वा भूतेभ्य इति प्रोक्षति देवता एवास्मिन् अन्वायाति तस्मादश्वे सर्वा देवता अन्वायत्ताः यथा वै हविषो गृहीतस्य स्कन्दति एवं वा एतदश्वस्य स्कन्दति यत्प्रोक्षितमनालब्धमुत्सृजन्ति यदश्वचरितानि जहोति सर्वहुतमेवैनं करोत्यस्कन्दाय अस्कन्नकं हि तत् यद्धृतस्य स्कन्दति ईङ्काराय स्वाहेङ्कृताय स्वाहेत्याह एतानि वा अश्वचरितानि चरितैरेवैनकुं समर्थयति तदाहुः अनाहुतयो वा अश्वचरितानि ऐलाहोरव्या इति अथो खल्वाहुः होरव्या एव अत्र वा वैवं विद्वानश्वमेधकं सग्स्थापयति यदश्वचरितानि जुहोति तस्माद्धोरव्या इति बहिर्धा वा एनमेतदायतनात् दधाति भ्रातव्यमस्मै जनयति यस्यानायतनेऽन्यत्राग्नेराहुतिर्जुहोति सावित्र्या इष्ट्याः पुरस्तात् सृष्टकृतः आहवनीयेष्वचरितानि जुहोति आयतन एवास्याहुतिर्जुहोति नास्मै भ्रातृव्यं जनयति तदाहुः यज्ञमुखे होरव्या आह यज्ञस्य क्लृप्तिः स्वर्गस्य लोकस्यानुख्यात्या इति अथो खल्वाहुः यद्यज्ञमुखे जुहुयात् पशुभिर्यजमानं व्यर्थयेत् अपस्वर्गाल्लोकात्पद्येत पापीयान् स्यादिति सकृदेव होतव्या आह न यजमानं पशुभिर्व्यर्थयति अभिसुवर्गं लोकं च यदि न पापीयान् भवति अष्टाचत्वारिपुंशतमश्वरूपाणि जुहोति अष्टाचत्वारिपुंशदक्षरा जगति जागतोऽश्वः प्राजापत्यः समृद्धि एकमतिरिक्तं जुहोति तस्मादेकः प्रजास्वर्धुकः विभोर्मात्रा प्रभोः पित्रेत्याह इयं वै माता असौ पिता आभ्यामेवैनं परिददाति अश्वासिहयोऽसीत्याह शास्त्येवैनमेतत् तस्माच्छिष्टाः प्रजा जायन्ते अद्योऽसीत्याह तस्मादश्वः सर्वान् पशूनत्येति तस्मादश्वः सर्वेषां पशूनागिश्रैष्ठ्यं गच्छति प्रयशश्रैष्ठ्यमाप्नोति य एवं वेद नरोऽस्यर्वासि सप्तिरसि वाज्यसीत्याह रूपमेवासीतन्महिमानं याचष्टे ययुर्नामासीत्याह एतद्वा अश्वस्य प्रियं नामधेयम् प्रियेणैवैनं नामधेयेनाभिवदति तस्मादप्यामित्रौ सङ्गत्य नाम्ना चेद्भयेते मित्रमेव भवतः आदित्यानां वत्वान् विहीत्याह आदित्यानेवैनं गमयति अग्नये स्वाहा स्वाहेन्द्राग्निभ्यामिति पूर्वहोमान् जुहोति पूर्व एव द्विषन्तं भ्रातृव्यमधिक्रामति भूरसि भुवेत्प्राभव्यायत्वा भविष्यतेत्युत्सृजति सर्वत्वाय देवा आशापाला एतं देवेभ्यो श्वमेधाय प्रोक्षितं गोपायदेत्याह शतं वै कल्प्या राजपुत्रा देवा आशापालाः तेभ्य एवैनं परिददाति ईश्वरो वा श्वः प्रमुखः परां परावतं गन्तोः इह धृति स्वाहेह विधृति स्वाहेह रन्ति स्वाहेह रमति स्वाहेति च त्रिषु पत्सु जुहोति एता वा अश्वस्य बन्धनं ताभिरेवैनं बध्नाति तस्मादश्वः प्रमुक्तो बन्धनमागच्छति तस्मादश्वः प्रमुक्तो बन्धनं न जहाति राष्ट्रं वा अश्वमेधः राष्ट्रे खलु वा एते व्यायच्छन्ते ये श्वमेध्यगुं रक्षन्ति तेषां य उदृशं गच्छन्ति राष्ट्रादेवते राष्ट्रं गच्छन्ति अथ य उदृशं न गच्छन्ति राष्ट्रादेवते व्यवच्छिद्यन्ते परा वा एष शिच्यते यो बलो अश्वमेधेन गजते यदमित्रा अश्वं विन्देरन् हन्येता आस्य यज्ञः चतुश्शता रक्षन्ति यज्ञस्याघाताय अथान्यमानीय प्रोक्षेयुः सैव ततः प्रायश्चित्तिः प्रजापतिरकामयताश्वमेधेन यजेयेति स तपोतप्यत तस्य देवानस्य सप्तात्मनो देवता उदक्रामन् सा दीक्षाभवत् स एतानि वैश्वदेवान्यपश्यत् तान्यजहोत् तैर्वै स दीक्षामवारुन्ध यद्वैश्वदेवानि जुहोति दीक्षामेव तैर्यजमानो वरुन्धे
सप्तजुहोति सप्तहिता देवता उदक्रामन् अन्वहं जुहोति अन्वहमेव दीक्षामवरुन्धे त्रीणि वैश्वदेवानि जुहोति चत्वार्यौ ग्रहणानि सप्त सम्पद्यन्ते सप्त वैशीर्षण्याः प्राणाः प्राणादीक्षा प्राणीरेव प्राणान् दीक्षामवरुन्धे एकविंशतिं वैश्वदेवानि जुहोति एकविंशतिर्वै देवलोकाः द्वादशमासाः पञ्चत्वः त्रय इमे लोकाः असावादित्येकविंशः एष सुवर्गो लोकः स्वर्गैव्यं क्षत्रं सा श्रीः तद्ब्रध्नस्य विष्टवम् तत्स्वाराज्यमुच्यते त्रिपुंशतमौद्ग्रहणानि जुहोति त्रिपुंशदक्षरा विराट् अन्नं विराट् विराजैवान्नाद्यमवरुन्धे त्रेधा विभज्य देवतान् जुहोति त्र्यावृतो वै देवाः त्र्यावृत इमे लोकाः येषान् लोकानामाप्तिः येषान् लोकानां तृप्तिः अपवा एतस्मात् प्राणाः क्रामन्ति यो दीक्षामतिरेचयति सप्ताहं प्रचरन्ति सप्तवैशीर्षण्याः प्राणाः प्राणादीक्षा प्राणीरेव प्राणान् दीक्षामवरुन्धे पूर्णाहुतिमुत्तमान् जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथ इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति प्रजापतिरश्वमेधमसृजत तगं सृष्टन्न किञ्चनोदयच्छत् तं वैश्वदेवान्येवोदयच्छन् यद्वैश्वदेवान् जुहोति यज्ञस्योद्यत्यै स्वाहाधिमाधीताय स्वाहा स्वाहाधीतं मनसे स्वाहा स्वाहा मनः प्रजापतये स्वाहा काय स्वाहा कस्मै स्वाहा कथमस्मै स्वाहेति प्राजापत्ये मुख्ये भवतः प्रजापतिमुखाभिरेवैनं देवताभिरुद्यच्छते आदित्यै स्वाहादित्ये मह्ये स्वाहादित्ये समृढीकायै स्वाहेत्याह इयं वा अदितिः अस्या एवैनं प्रतिष्ठायोद्यच्छते सरस्वत्यै स्वाहा सरस्वत्यै बृहत्यै स्वाहा सरस्वत्यै वावकायै स्वाहेत्याह वाग्वै सरस्वती वाचै वै नमुद्यच्छते पूष्णे स्वाहा पूष्णे प्रपथ्याय स्वाहा पूष्णे नरन्धिकाय स्वाहेत्याह पशवो वै पूषा पशुभिरेवै नमुद्यच्छते त्वष्ट्रे स्वाहा त्वष्ट्रे दुलीपाय स्वाहा त्वष्ट्रे पुरुरूपाय स्वाहेत्याह त्वष्टा वै पशूनां मिथुनानागं रूपकृत् रूपमेव पशुषु दधाति अथो रूपैरेवै नमुद्यच्छते विष्णवे स्वाहा विष्णवे निखर्यवाय स्वाहा विष्णवे निघोयवाय स्वाहेत्याह यज्ञो वै विष्णुः यज्ञायै वै नमुद्यच्छते पूर्णाहुतिमुत्तमान् जुहोति प्ररतिरुत्तब्धै स यद्वाय सावित्रमष्टाकपालं प्रातर्निर्भवति अष्टाक्षरा गायत्री गायत्रं प्रातः समनं प्रातः समनादेवैनं गायत्र्याश्छन्दसोऽधिनिर्मिमीते अथो प्रातः समनमेव तेनाप्नोति गायत्रीं छन्दः सवित्रे प्रसवित्र एकादशकपालं मध्यन्दिने एकादशाक्षरात् त्रिष्टुप् त्रैष्टुभं माध्यन्दिनकुं सवनं माध्यन्दिना देवैनकुं सवनात् त्रिष्टुभश्छन्दसोऽधिनिर्मिमीते अथो माध्यन्दिनमेव सवनं तेनाप्नोति त्रिष्टुभं छन्दः सवित्रे द्वादशकपालमपराह्णे द्वादशाक्षरा जगति जागतं तृतीयसवना देवैनं जगत्याश्छन्दसोऽधिनिर्मिमीते अथो तृतीयसवनमेव तेनाप्नोति जगतीं छन्दः ईश्वरो वा अश्वः प्रमुक्तः परापदङ्गन्तोः इह धृतिः स्वाहेह विधृतिः स्वाहेह रन्तिः स्वाहेह रमतिः स्वाहेति चतस्र आहुतिर्जुहोति चतस्रो दिशः दिग्भिरेवैनं परिगृह्णाति आश्वत्सो प्रजो भवति प्रजापतिर्देवेभ्यो निलायत अश्वो रूपं कृत्वा सो अश्वत्थे संवत्सरमतिष्ठते तदश्वत्सस्याश्वत्सत्वं यदाश्वत्सो प्रजो भवति स्व एवैनय्यो प्रतिष्ठापयति आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामित्याह ब्राह्मण एव ब्रह्मवर्चसं दधाति तस्मात् पुरा ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चस्य जायत अस्मिन् राष्ट्रे राजन्यैषव्यः शूरो महारथो जायतामित्याह राजन्य एव शौर्यं महिमानं दधाति तस्मात् पुरा राजन्यैषव्यः
शूरो महारथो जायत दोग्ध्रीधेनुरित्याह धेन्वामेव पयो दधाति तस्मात् पुरा दोग्ध्रीधेनुरजायत वोढानिर्वानित्याह अनडुह्येव वीर्यं दधाति तस्मात् पुरा वोढानिर्वाण जायत आशुस्सप्तिरित्याह अश्व एव जलं दधाति तस्मात् पुरा शुश्वो जायत पुरन्धर्योषेत्याह योषित्येव रूपं दधाति तस्मात् स्त्रीयुवतिः प्रिया भावुका जिष्णोरथेष्ठाः आह वै तत्र जिष्णोरथेष्ठा जायते यद्वैतेन यज्ञेन यजन्ते सभेयो युवेत्याह यो वै पूर्ववयसि स सभेयो युवा तस्माद्युवा पुमान् प्रियो भावुकः आस्य यजमानस्य वीरो जायतामित्याह आह वै तत्र यजमानस्य वीरो जायते यद्वैतेन यज्ञेन यजन्ते निकामे निकामेनः पर्जन्यो वर्षत्वित्याह निकामे निकामे हवै तत्र पर्जन्यो वर्षति यद्वैतेन यज्ञेन यजन्ते फलिन्यो न ओषधयः पच्यन्तामित्याह फलिन्यो हवै तत्र औषधयः पच्यन्ते यद्वैतेन यज्ञेन यजन्ते योगक्षेमो नः कल्पतामित्याह कल्पते हवै तत्र प्रजाभ्यो योगक्षेमः यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते प्रजापतिर्देवेभ्यो यज्ञान् व्यादिशत् स आत्मन्नश्वमेधमधत्त तं देवा अब्रुवन् एष वाव यज्ञः यदश्वमेधः अप्येव नोऽत्रास्ति तेभ्य एतानन्न होमान् प्रायच्छत् तान् जुहोत् त्रैर्वै स देवान् प्रीणात् यदन्न होमान् जुहोति देवानेव तैर्यजमानः प्रीणाति आज्येन जुहोति अग्नेर्वा एतद्रूपम् यदाज्येन जुहोति अग्निमेव तत्प्रीणाति मधुना जुहोति महद्वी वा एतद्देवतायी रूपम् यन्मधुना जुहोति महतीमेव तद्देवतां प्रीणाति तण्डुलैर्जुहोति वसूनां वा एतद्रूपम् यत्तण्डुलैर्जुहोति वसूनेव तत्प्रीणाति पृच्छुकैर्जुहोति रुद्राणां वा एतद्रूपम् यत्पृच्छुकैर्जुहोति रुद्राणेव तत्प्रीणाति लाजैर्जुहोति आदित्यानां वा एतद्रूपम् यल्लाजैर्जुहोति आदित्यानेव तत्प्रीणाति करं वैर्जुहोति विश्वेषां वा एतद्देवानागुं रूपम् यत्करं वैर्जुहोति विश्वानेव तद्देवान् प्रीणाति घानाभिर्जुहोति नक्षत्राणां वा एतद्रूपम् यद्धानाभिर्जुहोति नक्षत्राण्येव तत्प्रीणाति सक्तुभिर्जुहोति प्रजापतेर्वा एतद्रूपम् यत्सक्तुभिर्जुहोति प्रजापतिमेव तत्प्रीणाति मसूस्यैर्जुहोति सर्वासां वा एतद्देवतानागुं रूपम् यन्मसूस्यैर्जुहोति सर्वा एव तद्देवताः प्रीणाति प्रियङ्गुतण्डुलैर्जुहोति प्रियाङ्गाहवैनामैते एतैर्वै देवा अश्वस्याङ्गानि समदधुः यत्प्रियङ्गुतण्डुलैर्जुहोति अश्वस्यैवाङ्गानि सन्दधाति दशान्नानि जुहोति दशाक्षरा विराट् कृत्स्नस्यान्नाद्यस्यावरुद्धि प्रजापतिरश्वमेधमसृजत तगुं सृष्टगुं रक्षादिस्य दिघागुं सन् स एतान् प्रजापतिर्नक्तगुं होमानपश्यत् तान् जुहोत् तैर्वै स यज्ञाद्रक्षादिस्य पाहन् यन्नक्तगुं होमान् जुहोति यज्ञादेवरयजमानो रक्षादिस्य वहन्ति आज्येन जुहोति वज्रो वा आज्यम् वज्रेणैव यज्ञाद्रक्षादिस्य वहन्ति आज्यस्य प्रतिपदं करोति प्राणो वा आज्यम् मुखतयेवास्य प्राणं दधाति अन्नहोमान् जुहोति शरीरवदेवावरुन्धे व्यत्यासं जुहोति उभयस्यावरुद्धि नक्तं जुहोति रक्षसामुपहत्ति आज्येनान्ततो जुहोति प्राणो वा आज्यम् उभयत एवास्य प्राणं दधाति
पुरस्ताच्चोपरिष्टाच्च एकस्मै स्वाहेत्याह अस्मिन्नेव लोके प्रतिष्ठति गाभ्यागस्वाहेत्याह अमुष्मिन्नेव लोके प्रतिष्ठति उभयोरेव लोकयोः प्रतिष्ठति अस्मिभ्यश्चामुष्मिभ्यश्च शताय स्वाहेत्याह शतायुर्वै पुरुषः शतवीर्यः आयुरेव वीर्यमवरुन्धे सहस्राय स्वाहेत्याह आयुर्वै सहस्रम् आयुरेवावरुन्धे सर्वस्मै स्वाहेत्याह अपरिमितमेवावरुन्धे प्रजापतिं वा एष ईप्सतीत्याहुः यो अश्वमेधेन यजित इति अथो आहुः सर्वाणि भूतानीति एकस्मै स्वाहेत्याह प्रजापतिर्वा एकः तमेवाप्नोति एकस्मै स्वाहा द्वाभ्यागस्वाहेत्यभिपूर्वमाहुतिर्जुहोति अभिपूर्वमेव सुवर्गं लोकमेति एकोत्तरं जुहोति एकवदेव सुवर्गं लोकमेति सन्ततं जुहोति स्वर्गस्य लोकस्य सन्तत्ति शताय स्वाहेत्याह शतायुर्वै पुरुषः शतवीर्यः आयुरेव वीर्यमवरुन्धे सहस्राय स्वाहेत्याह आयुर्वै सहस्रम् आयुरेवावरुन्धे अयुताय स्वाहा नियुताय स्वाहा अप्रयुताय स्वाहेत्याह त्रय इमे लोकाः इमानेव लोकानवरुन्धे अर्बुदाय स्वाहेत्याह वाग्वा अर्बुदम् वाचमेवावरुन्धे न्यर्बुदाय स्वाहेत्याह यो वै वाचो भूमा तन्यर्बुदम् वाच एव भूमा नमवरुन्धे समुद्राय स्वाहेत्याह समुद्रमेवाप्नोति मध्याय स्वाहेत्याह मध्यमेवाप्नोति अनन्ताय स्वाहेत्याह अनन्तमेवाप्नोति परार्धाय स्वाहेत्याह परार्धमेवाप्नोति उषसे स्वाहा वृष्टिः स्वाहेत्याह रात्रिर्वा उषाः अहर्वृष्टिः अहोरात्रे एवावरुन्धे अथो अहोरात्रयोरेव प्रतिष्ठति तायदुभयेर्दिवानक्तं वाजुहुयात् अहोरात्रे मोहयेत् उषसे स्वाहा वृष्टिः स्वाहोदेश्वे स्वाहोद्यते स्वाहेत्यनुदिते जुहोति उदिकाय स्वाहा स्वर्गाय स्वाहा लोकाय स्वाहेत्युदिते जुहोति अहोरात्रयोरव्यतिमोहाय विभोर्मात्रा प्रभोः पित्रेत्यश्वनामानि जुहोति उभयोरेवैनं लोकयोर्नामधेयं गमयति आयनाय स्वाहा प्रायणाय स्वाहेत्युद्रावान् जुहोति सर्वमेवैनमस्कन्नकं सुवर्गं लोकं गमयति अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहेति पूर्वहोमान् जुहोति पूर्व एव द्विषन्तं भ्रातृव्यमधिक्रामति धृव्यै स्वाहान्तरिक्षाय स्वाहेत्याह यथा यजुरेवैतत् अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहेति पूर्वदीक्षा जुहोति पूर्व एव द्विषन्तं भ्रातृव्यमधिक्रामति धृव्यै स्वाहान्तरिक्षाय स्वाहेत्येकविंशिनीं दीक्षां जुहोति एकविंशतिर्वै देवलोकाः द्वादशमासाः पञ्चर्तवः त्रय इमे लोकाः असावादित्य एकविंशः एष सुवर्गो लोकः सुवर्गस्य लोकस्य समष्टि भुवो देवानां कर्मणेत्रितु दीक्षा जुहोति ऋतूनेवास्मै कल्पयति अग्नये स्वाहा वायवे स्वाहेति जुहोत्यनन्तरति अर्वान् यज्ञः सङ्क्रामत्वित्याप्तिर्जुहोति स्वर्गस्य लोकस्याप्तिः भूतं भव्यं भविष्यदिति पर्याप्तिर्जुहोति स्वर्गस्य लोकस्य पर्याप्ति आमे गृहा भवन्तीत्याभूर्जुहोति स्वर्गस्य लोकस्याभूति अग्निना तपोन्वभवदित्यनुभूर्जुहोति स्वर्गस्य लोकस्यानुभूति साहाधिमाधीताय स्वाहेति समस्तानि वैश्वदेवानि जुहोति समस्तमेव द्विषन्तं भ्रातृव्यमधिक्रामति लभ्य स्वाहा हनोऽभ्यागस्वाहेत्यङ्गहोमान् जुहोति अङ्गे अङ्गे पुरुषस्य पाप्मोपश्विष्टः अङ्गादङ्गादेवैनं पाप्मनस्तेन मुञ्चति अंश्येताय स्वाहा कृष्णाय स्वाहा श्वेताय स्वाहेत्यश्वरूपाणि जुहोति रूपैरेवैनकुं समर्थयति ओषधेभ्यः स्वाहा मूलेभ्यः स्वाहेत्यौषधिहोमान् जुहोति वैयो वा ओषधयः पुष्पेभ्योऽन्याः फलं गृह्णन्ति
मूलेभ्योऽन्याः ता एवोभयैरवरुन्धे वनस्पतिभ्यः स्वाहेति वनस्पतिहोमान् जुहोति आरण्यस्यान्नाद्यस्यावरुद्धि मेषस्वापचुतेरवत्वित्यवाव्यानि जुहोति प्राणा वै देवा अपाव्याः प्राणानेवावरुन्धे कूप्याभ्यः स्वाहाभ्यः स्वाहेत्यपागुं होमा अञ्जुहोति अप्सु वा आपः अन्नं वा आपः अभ्यो वा अन्नं जायते यदेवाभ्योऽन्नं जायते तदवरुन्धे अम्भागुंसि जुहोति अयं वै लोकोऽम्भागुंसि तस्य वसवोऽधिपतयः अग्निर्ज्योतिः यदम्भागुंसि जुहोति इममेव लोकमवरुन्धे वसूनागुंसायुज्यं गच्छति अग्निञ्ज्योतिरवरुन्धे नभागुंसि जुहोति अन्तरिक्षं वै नभागुंसि तस्य रुद्रा अधिपतयः वायुज्योतिः यन्नभागुंसि जुहोति अन्तरिक्षमेवावरुन्धे रुद्राणागुंसायुज्यं गच्छति वायुञ्ज्योतिरवरुन्धे महागुंसि जुहोति असौ वै लोको महागुंसि तस्यादित्या अधिपतयः सूर्यो ज्योतिः यन्महागुंसि जुहोति अमुमेव लोकमवरुन्धे आदित्यानागुंसायुज्यं गच्छति सूर्यं ज्योतिरवरुन्धे नमो राज्ञे नमो वरुणायेति यव्यानि जुहोति अन्नाद्यस्यावरुद्धि वयोभोर्वातोऽभिवातोऽस्रा इति गव्यानि जुहोति पशूनामवरुद्धि प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहेति सन्तति होमान् जुहोति स्वर्गस्य लोकस्य सन्तत्यै सिताय स्वाहा सिताय स्वाहेति प्रमुक्तेर्जुहोति स्वर्गस्य लोकस्य प्रमुक्त्यै पृथिव्यै स्वाहान्तरिक्षाय स्वाहेत्याह यथा यजते वैतत् दत्पते स्वाहा दन्तकाय स्वाहेति शरीरहोमान् जुहोति पितृलोकमेव तैर्यजमानो वरुन्धे तस्त्वायनक्ति सत्त्वायनक्ति परिधीनयनक्ति इमे वै लोकाः परिधयः इमानेवास्मै लोकान् यनक्ति स्वर्गस्य लोकस्य समष्टि यः प्राणतो य आत्मदा इति महिमानौ जुहोति सुवर्गो वै लोको महः स्वर्गमेव ताभ्यां लोके यजमानो वरुन्धे ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामिति समस्तानि ब्रह्मवर्चसानि जुहोति ब्रह्मवर्चसमेव तैर्यजमानो वरुन्धे जज्ञिबीजमिति जुहोत्यनन्तरित्यै अग्नये समनमपृथिवी समनमदिति सन्नति होमान् जुहोति स्वर्गस्य लोकस्य सन्नत्यै भूताय स्वाहा भविष्यते स्वाहेति भूता भव्यो होमौ जुहोति अयं वै लोको भूतम् असौ भविष्यत् अनयोरेव लोकयोः प्रतिष्ठति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्यावरुद्धि यदक्रन्दः प्रथमं जायमान इत्यश्वस्तोमीयं जुहोति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति यो अश्वमेधेन यजते यौचैनमेवं वेद यज्ञं रक्षाकस्य जिघागुं सन् स एतान् प्रजापतिर्नक्तगुं होमानपश्यत् तान् जुहोत् तैर्वै स यज्ञात् रक्षाकस्य पाहन् यन्नक्तगुं होमान् जुहोति यज्ञादेवतैर्यजमानो रक्षाकस्य पहन्ति उषसे स्वाहाद्युष्टि स्वाहेत्यन्ततो जुहोति स्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै एकयूपो वैकादशिनी वा अन्येषां यज्ञानायूपा भवन्ति एकविगुंशून्यश्वमेधस्य स्वर्गस्य लोकस्याभिजित्यै वैलो वा खादिरो वा पालाशो वा अन्येषां यज्ञक्रतूनायूपा भवन्ति राज्युदार एकविगुंशत्यरद्विरश्वमेधस्य स्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै तान्येषां वशूनान्ते जन्या अवद्यन्ति अवद्यन्त्यश्वस्य पाप्मा वैते जनी पाप्मनो वहत्यै रक्षशाखायामन्येषां पशूनामवद्यन्ति वेतसशाखायामश्वस्य अप्सुयो निर्वा अश्वः अप्सुरो वेतसः सेवास्त्ययो नाववद्यति यूपेषु ग्राम्यान् पशून्युञ्जन्ति आरोगेष्वारण्यान् धारयन्ति पशूनां जागृत्यै आग्राम्यान् पशून् लभन्ते प्रारण्यान् सृजन्ति पाप्मनोपहत्यै राज्युरालमग्निष्ठं विनोति भ्रूणहत्याया अपहत्यै पौतग्रवामभितो भवतः पुण्यस्य गन्धस्यावरुद्धि भ्रूणहत्यामेवास्मादपहत्य
पुण्येन गन्धेनोभयतः परिगृह्णाति षड्भैर्वा भवन्ति ब्रह्मवर्चसस्यावरुद्धि षट्खादिनाः तेजसोपरुद्धि षट्पालाशाः सोमवीथस्यावरुद्धि एकविंशतिः सम्पद्यन्ते एकविंशतिर्वै देवलोकाः द्वादशमासाः पञ्चत्वः त्रय इमे लोकाः असावादित्य एकविंशः एष सुवर्गो लोकः सुवर्गस्य लोकस्य समष्टि शतं पशवो भवन्ति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रियः आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति सर्वं वा अश्वमेध्याप्नोति अपरिमिता भवन्ति अपरिमितस्यावरुद्धि ब्रह्मवादिनो वदन्ति तस्मात् सत्यात् दक्षिणतो अन्येषां पशूनामपद्यन्ति उत्तरतोऽश्वस्येति वारुणो वा अश्वः एषा वै वरुणस्य दिक् स्वायामेवास्य दिश्यपद्यति यदि येषां पशूनामपद्यति शतदेवत्यन्त्रेणावरुन्धे चिते ज्ञावधिवैतसे कलेश्वञ्चिनोति श्रियो निर्वाश्वः अप्सुजो वेतसः स्व एवैनय्यो नौ प्रतिष्ठापयति पुरस्तात् प्रत्यञ्चन्तो परञ्चिनोति पश्चात् प्राचीनं गो मृगम् प्राणापानावेवास्मिन् संयञ्चौ दधाति अश्वन्तो परङ्गो मृगमिति सर्वहुत एताञ्जहोति येषाम् लोकानामभिजित्यै आत्मनाभिजहोति सात्मानमेवैनं सतनं करोति सात्मामुष्मिन् लोके भवति य एवं वेद अथो वसो देवधारान्तेनावरुन्धे इलुवर्दाय स्वाहा बलिवर्दाय स्वाहेत्याः संवत्सरो वा इलुवर्दः परिवत्सरो बलिवर्दः संवत्सरादेव परिवत्सरादायुरवरुन्धे आयुरेवास्मिन् दधाति तस्मादश्वमेधयाजी जलसा विस्रसामुं लोकमेति एकविंशो अग्निर्भवति एकविंशः सोमः एकविंशतिर्यूपाः यथा वा अश्वापरिषभा वा वृषाणः सर्गस्फुरेरन् एवमेतत् स्तोमाः सर्गस्फुरन्ते यदेकविंशाः तेत्समृच्छेरन् अन्येतास्य यज्ञः द्वादश एवाग्निस्यादित्याहुः द्वादश स्तोमः एकादशयूपाः यद्वादशो अग्निर्भवति द्वादशमासाः संवत्सरः संवत्सरेणैवास्मा अन्नमवरुन्धे यद्दशयूपा भवन्ति दशाक्षरा विराट् अन्नं विराट् विराजैवान्नाद्यमवरुन्धे य एकादशः स्तन एवासीसः दुह एवैनान्तेन तदाहुः यद्वादशो अग्निस्यात् द्वादश स्तोम एकादशयूपाः यथा स्थूरिणा यायात् तादृक्तत् एकविंश एवाग्निस्यादित्याहुः एकविंशस्तोमः एकविंशतिर्यूपाः यथा पृष्ठभिर्याति तादृगेव तत् यो वा अश्वमेधे तिस्रः ककुभो वेद ककुद्धराज्ञां भवति एकविंशो अग्निर्भवति एकविंशस्तोमः एकविंशतिर्यूपाः एता वा अश्वमेधे तिस्रः ककुभः य एवं वेद ककुद्धराज्ञां भवति यो वा अश्वमेधे त्रीणि शीर्षाणि वेद शिरोहराज्ञां भवति एकविंशो अग्निर्भवति एकविंशस्तोमः एकविंशतिर्यूपाः एतानि वा अश्वमेधे त्रीणि शीर्षाणि य एवं वेद शिरोहराज्ञां भवति देवा वा अश्वमेधे पवमाने स्वर्गं लोकं न प्राजानन् क्रमशः प्राजानात् यदश्वमेधेश्वेन मेध्येनोदञ्चो बहिष्पवमानकं सर्पन्ति स्वर्गस्य लोकस्य प्रज्ञात्ति न वै मनुष्यः स्वर्गं लोकमञ्जसा वेद अश्वो वै स्वर्गं लोकमञ्जसा वेद यदुद्गातोद्गायेत् यथा क्षेत्रज्ञोऽन्येन पथा प्रतिपादयेत् तादृक्तत् उद्गातारमवरुध्य अश्वमुद्गीताय प्रणीते यथा क्षेत्रज्ञोऽञ्जसानयति एवमेवैनमश्वस्वर्गं लोकमञ्जसानयति उच्छमन्वारभन्ते स्वर्गस्य लोकस्य समष्टि हिङ्करोति स्वामैवाकः हिङ्करोति उद्गीत एवास्य सः पडवा उपरुन्धन्ति जनत्वाय प्रजाति अथो यथोपगातार उपगायन्ति तादृगेव तत् उदगासीदश्वमेध्य इत्याह प्राजापत्यो वा
अश्वः प्रजापतिरुद्गीचः उद्गीचमेवावरुन्धे रक्षामयोरेव प्रतिष्ठति हिरण्येनोपाकरोति ज्योतिर्वै हिरण्यम् ज्योतिरेव मुखतो दधाति यजमाने च प्रजासु च अथो हिरण्यज्योतिरेव यजमानः सुवर्गं लोकमेति पुरुषो वै यज्ञः यज्ञः प्रजापतिः यदर्शे पशून् युञ्जन्ति यज्ञादेव तद्यज्ञं प्रयुङ्क्ते अश्वन्तो परङ्गो मृगम् तानग्निष्ठ आलभते सेनामुखमेव तत्सदृश्यति तस्माद्राजमुखं भीष्मं भावुकम् आग्नेयं कृष्णग्रीवं पुरस्ताल्ललाटे पूर्वाग्निमेव तं कुरुते तस्मात् पूर्वाग्निं पुरस्तात् स्थापयन्ति औष्णमन्वञ्चम् अन्नं वै पूषा तस्मात् पूर्वाग्नवाहार्यमाहरन्ति ऐन्द्रापौष्णमुपरिष्टात् ऐन्द्रो वीराजन्योन्नं पूषा अन्नाद्येनैवैनमुभयतः परिगृह्णाति तस्माद्राजन्यो अन्नादो भावुकः आग्नेयो कृष्णग्रीवौ बाहुवोः बाहुवोरेव वीर्यं धत्ते तस्माद्राजन्यो बाहुबली भावुकः त्वाष्ट्रौ रामशसख्यौ सख्योः सख्योरेव वीर्यं धत्ते तस्माद्राजन्य ऊर्वली भावुकः क्षितिपृष्ठौ पारः स्वर्ग्यौ पृष्ठे ब्रह्मार्चसमेवोपरिष्टाद्धत्ते अथ कवचे एवैते अभितः पर्योहते तस्माद्राजन्यः सन्नद्धो वीर्यं करोति धात्रे पुरुषोदरमधस्तात् प्रतिष्ठामेवैतां कुरुते अथो इयं वै धाता अस्यामेव प्रतिष्ठति सौर्यं बलक्षं पुच्छे उत्सेधमेव तं कुरुते तस्मादुत्सेधं भये प्रजा अभिसद्विश्रयन्ति हरिः ॐ प्रजापतिश्वमेधमसि तदा सोऽस्मात् सृष्टोपाक्रामत् तमष्टादशभिरणप्रायुङ्गा तमाप्नोद तमाप्त्वाष्टादशिभिरवारुन्ध यदष्टादशिन आलभ्यन्ते यज्ञमेव ते आप्त्वा यजमानो वरुन्धे संवत्सरस्य वा एषा प्रतिमा यदष्टादशिनः द्वादशमासाः पञ्चर्तवः संवत्सरोऽष्टादशः यदष्टादशिन आलभ्यन्ते संवत्सरमेव ते आप्त्वा यजमानो वरुन्धे अग्निष्टेन्यान् पशूनुपाकरोति इतरेषु योगेष्वष्टादशिनो जामित्वाय नवनवालभ्यन्ते सवीर्यत्वाय यदारण्ये सर्गस्थापयेत् यवस्येतां यदा पुत्रो व्यध्वानः क्रामेयोः विदूरं ग्रामयो ग्रामान्तौ स्यातां ऋक्षिकाः पुरुषव्याघ्राः परिमोषिणः व्याधिने स्वस्करा अरण्येष्वाजायेरन् तदाहुः अपशवो वा एते यदारण्याः यदारण्ये सर्गस्थापयेत् क्षिप्रे यजमानमरण्यं मृतकं हरेयुः अरण्यायतनाह्यारण्याः पशवैः यत्पशोन्नालभेद अनवरुद्धास्य पशवस्युः यत्पर्यग्निकृतानुत्सृजेत् यज्ञवेषसङ्कुल्यात् यत्पशोनालभते तेनैव पशोनवरुन्धे यत्पर्यग्निकृतानुत्सृजत्ययज्ञवेषसाय अवरुद्धा अस्य पशवो भवन्ति न यज्ञवेषसम्भवति न यजमानमरण्यं मृतकं हरन्ति ग्राम्यैः सर्गस्थापयति एते वै पशवः क्षेमो नाम संपिता पुत्रावपस्यतः समध्वानक्रामन्ति समन्दिकं ग्रामयो ग्रामान्तौ भवतः नक्षिकाः पुरुषव्याघ्राः परिमोषिणः व्याधिनीस्तस्करा अरण्येष्वाजायन्ते प्रजापतिरकामयतो भौ लोकावरुन्धीयेति स्वेतानुभयान् पशो न पश्यत् ग्राम्यागश्चारण्यागश्च तानालभत तैर्वै सौभौ लोकाववारुन्धा
ग्राम्यैरेव पशुभिरिमन्लोकमवारुन्ध आरण्यैरमुम् यद्ग्राम्यान् पशो नागपदे इममेव ते लोकमवरुन्धे यदारण्यान् अमुन्तैः अनवरुद्धो वा एतस्य संवत्सरैर्याहो यैदैरश्चातुर्मास्यानि संवत्सरम् प्रयुङ्क्तैरे एतावान् वै संवत्सरः यश्चातुर्मास्यानि यदेते चातुर्मास्याः पशवः लभ्यन्ते प्रत्यक्षमेव तैः संवत्सरं यजमानो वरुन्धे इवा एष प्रजया पशुभिर्वृध्यते यः संवत्सरं प्रयुङ्क्ते संवत्सरः सुवर्गो लोकः सुवर्गं तु लोकं नापराध्नोति प्रजा वे पशव एकादशिनी यदेत एकादशिना पशवः लभ्यन्ते साक्षादेव प्रजां पशो यजमानो वरुन्धे प्रजापतिर्विराजमसृजत सा सृष्टाश्वमेधं प्राविशत् तान् दशभिरनुप्रायुङ्क्त तामाप्नोत् तामाप्त्वा दशभिरवारुन्ध यद्दशिनः लभ्यन्ते विराजमेव तैराप्त्वा यजमानो वरुन्धे एकादश दशतः लभ्यन्ते एकादशाक्षरात् त्रिष्टुप् त्रैष्टुभाः पशवः पशूनेवावरुन्धे वैश्वदेवो वा अश्वः नानादेवत्याः पशवो भवन्ति अश्वस्य सर्वत्वाय नानारूपा भवन्ति तस्मान्नानारूपाः पशवः बहुरूपा भवन्ति तस्मात् बहुरूपाः पशवः समृद्धे अस्मै वै लोकाय ग्राम्याः पशवः लभ्यन्ते अमुष्मारण्याः यद्ग्राम्यान् पशो नालभते इममेव ते लोकमवरुन्धे यदारण्यान् अमुन्तैः उभयान् पशो नालभते ग्राम्यागश्चारण्यागश्च उभयोः लोकयोरवरुद्धे उभयान् पशो नालभते ग्राम्यागश्चारण्यागश्च उभयस्यान्नाद्यस्यावरुद्धे उभयान् पशो नालभते ग्राम्यागश्चारण्यागश्च उभयेषां पशूनामवरुद्धे त्रयस्त्रयो भवन्ति त्रय इमे लोकाः येषान् लोकानामाप्तिः ब्रह्मवादिनो वदन्ति कस्मात् सत्यात् अस्मिन् लोके बहवः कामा इति यत्समानेभ्यो देवताभ्योऽन्ये पशवः लभ्यन्ते अस्मिन्नेव तं लोके कामान् ददाति तस्मादस्मिन् लोके बहवः कामाः त्रयाणां सह पपाजुहोति त्यामृतो वै देवाः त्यामृत इमे लोकाः येषां लोकानामाप्तिः येषां लोकानां कृत्तिः पर्यग्निकृतानारण्यानुत्सृजन्ते पुंसाये युञ्जन्ति वृद्धमित्याह असो वा आदित्यो वृद्धः आदित्यमेवास्मै नक्ति अरुषमित्याह अग्निर्वा अरुषः अग्निमेवास्मै नक्ति चरन्तमित्याह वायुर्वैचरन् वायुमेवास्मै नक्ति परितस्तुष इत्याह इमे वै लोकाः परितस्तुषः इमानेवास्मै लोकान् युनक्ति रोचन्ते रोचनादिवीत्याह नक्षत्राणि वै रोचनादिवी नक्षत्राण्येवास्मै रोचयति युञ्जन्त्यस्य काम्येत्याह कामानेवास्मै नक्ति हरिविवक्षसेत्याह इमे वै हरिविवक्षसा इमे एवास्मै नक्ति शोणाधृष्णो नृवाहसेत्याह अहोरात्रे वै नृवाहसा अहोरात्रे एवास्मै नक्ति एता एवास्मै देवताय नक्ति स्वर्गस्य लोकस्य समष्टि केतं कृण्वन्न केतवैरिध्वजं प्रतिमुञ्चति यश एवैनकुं राज्ञां गमयति जीमूतस्यैव भवति प्रतीकमित्याह यथा यजुरेवैतन्धानः सवितः पूर्व्यास इत्यध्वर्युर्यजमानं वाचयत्यभिजित्ये परा वा एत
कस्य यज्ञेति कस्य पशुर्वाकृतोऽन्यद्रवेद्याजेति एतद्यस्तोतरे तेन पथा पुनरश्रमावर्तयासि न इत्याह वायुर्वै स्तोताः वायुमेवास्य परस्ताः तथा त्यावृत्ति यथा वै हविषो गृहीतस्य स्कन्दते एवं वा एतदश्वस्य स्कन्दति यदस्योपागतस्य लोमान् क्षीयन्ते यद्वालेषु काचानावयन्ति लोमान्येवासोद्भवस्सु वरदि प्राजापत्याभिरावयन्ति राजापत्यो वाश्वः स एवैनं देवतया समर्थयन्ति भूरिति महिषी भुवैति भावादाः सुवरिति परिवृत्ति येषां लोकानामभिजित्ये हिरण्ययाः काचा भवन्ति ज्योतिर्वे हिरण्यं राष्ट्रमश्वमेधः ज्योतिश्चैवास्मे राष्ट्रं च समीचे दधाति सहस्रं भवन्ति सहस्रसंविदः सुवर्गो लोकः सुवर्गस्य लोकस्याभिजित्ये अभवा एतस्मात् तैरेन्द्रियं वशवश्रीक्रामन्ति योऽश्वमेधेन युजे वसवस्त्वाञ्चन्द्रगायत्रेण छन्दसे महिष्यभ्यनक्ति तेजो वा आज्यं तेजो गायत्री तेजसैवास्मै तेजो बन्धे रुद्रास्माञ्चन्दुत्रैष्टुभेन छन्दसे दिवावादाः तेजो वा आज्यं इन्द्रियं द्रष्टुप तेजसैवास्माइन्द्रियं वरुन्धे आदित्यास्माञ्चन्दुजागतेन छन्दसेति परिवृत्ति तेजो वा आज्यं पशवो जगति तेजसैवास्मै वृषोणवरुन्धे पत्नयोऽभ्यञ्जन्ति श्रिया वा एतद्रूपं यत्पत्नयः श्रियमेवास्मिन् तद्दधति नास्मात् तेजेन्द्रियं श्रीरवक्रामन्ति लाजी इत्यतिरिक्तमन्नश्वायो वाहन्ति प्रजामेवान्नादीं कुर्वते एतद्देव अन्नमत्तैतदन्नमध्ये प्रजापतेयाः प्रजायामेवान्नाद्यं दधते यदि नावजिघ्रेत् अग्निः पशुरासीदित्यवध्यापयेत् अवहैव जिघ्रति आक्रामणे वाजे क्रमे रक्तक्रमे द्वाजे द्यौस्ते पृष्ठं पृथिवी समित्यश्वमनुमन्त्रयते येषां लोकानामभिजित्ये समिद्धो अञ्जङ्कतरं मदीनामित्यश्वस्य प्रियो भवन्ति स्वरूपत्वाय तेजसा वा एष ब्रह्मवर्चसेन व्यध्यते योऽश्वमेधेन युजते होता च ब्रह्मोद्यं वदतः तेजसा चैवैनं ब्रह्मवर्चसेन च समर्थेतः दक्षिणतो ब्रह्मा भवति दक्षिणत आयतनो वै ब्रह्मा वागस्पत्यो वै ब्रह्मा ब्रह्मवर्चसमेवास्य दक्षिणतो दधाति तस्मात् दक्षिणोऽधोः ब्रह्मवर्चसितरः उत्तरतो होता भवति उत्तरत आयतनो वै होता आग्नेयो वै होता तेजो वा अग्निः तेज एवास्योत्तरतो दधाति तस्मादुत्तरोत्तस्तेजस्वितरः यूपमभितो वदः यजमानदेवत्यो वै यूपः यजमानमेव तेजसा च ब्रह्मवर्चसेन च समर्थेतः किग्गस्विदासे पूर्वजित्यरित्याह द्यौर्वे वृष्टिः पूर्वजित्तिः दिवमेव वृक्षिमवरुन्धे किग्गस्विदासे बृहद्वैत्याह अश्वो वै बृहद्वयः अश्वमेवावरुन्धे किग्गस्विदासे पिशङ्गिरेत्याह रात्रिर्वै पिशङ्गिला रात्रिमेवावरुन्धे किग्गस्विदासे पिलिप्लेत्याह श्रीर्वै पिलिप्ला अन्नाद्यमेवावरुन्धे कस्यदे काकी चरतीत्याह असो वा आरुद्ये काकी चरति तेज एवावरुन्धे कवस्विज्जायते पुनरित्याह चन्द्रमा वै जायते पुनः आयेवावरुन्धे किग्गस्विद्धिमस्य भेषजमित्याह अग्निर्वै हिमस्य भेषजं ब्रह्मवर्चसमेवावरुन्धे किग्गस्विदावपनं महदित्याह अयं वै लोक आवपनं महत् अस्मिन्नेव लोके प्रतिष्ठते पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्यात्याह वेदिर्वै वरोन्तः पृथिव्याः वेदिमेवावरुन्धे पृच्छामि त्वा भुवनस्य नाभिमित्याह
यज्ञो वै भुवनस्य नाभिः यज्ञमेवावरुन्धे पृच्छामि त्वा वृष्णो अश्वस्य रेतयित्याह सोमो वै वृष्णो अश्वस्य रेतः सोममेवावरुन्धे पृच्छामि वाचः परमं व्योमेत्याह ब्रह्मैवाचः परमं व्योम ब्रह्मवर्चसमेवावरुन्धे अपवा एतस्मात् प्राणाः क्रामन्ति योऽश्वमेधेन युधे प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहेति संयज्ञप्यमानाहुतिर्ज्योति प्राणानेवास्मिन् दधाति नास्मात् प्राणा अपक्रामन्ति अपन्ते स्थावन्ते स्थावन्तो प्रियन्त्वाः प्रियाणाम् परिष्ठमाप्याणाम् युधीनाम् त्वानिधिपतिकं हवामहे सोममेत्याह अपैवास्मि तद्धुवदे अथो ध्रुवं देवेनम् अथो अन्येवास्मि नुवदे त्रिः पर्यन्ति त्रयैमे लोकाः येभ्यैवेनं लोकेभ्यो ध्रुवते त्रिः पुनः पर्यन्ति षट्सम्पद्यन्ते षड्वार्तवः ऋतुभिरेवैनं ध्रुवते अपवा एतेभ्यः प्राणाः क्रामन्ति ये यज्ञे ध्रुवनं तन्वते नवकृत्वः पर्यन्ति नव वै पुरुषे प्राणाः प्राणानेवात्मन् दधते नैभ्यः प्राणावक्रामन्ति अम्बे अम्बाल्यम्बिकेति अह्वदेवैना सुभगेकाम् पीडवासिनीत्याः तप एवैनाम् पणयति स्वर्गे लोके सम्प्रोन्वाथामित्याह स्वर्गमेवैनाम् लोकम् गमयति आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधमित्याह प्रजा वे पशवो गर्भः प्रजामेव पशूनात्मन् धत्ते देवा वा अश्वमेधेवमाने स्वर्गं लोकं न प्राजान् तमश्व प्राजानात् यत्सूचीभिरसिपथान् कल्पयन्ति स्वर्गस्य लोकस्य प्रज्ञाति गायत्रे द्रष्टुर्जगतीत्याह यथा युजरे वैदते त्रय्यः सूच्यो भवन्ति अयस्मय्यो रजताहरण्यः अस्य वै लोकस्य रूपमयस्मय्यः अन्तरिक्षस्य रजताः दिवो हरिण्यः दिशो वा अयस्मय्यः अवान्तर्दिशा रजताः ऊर्ध्वा हरिण्यः दिश एवास्मै कल्पयति कस्त्वाचिकस्वाविशास्त्याहायुंसायै अपवा एतस्मात् क्षीराष्ट्रं ग्रामति योऽश्वमेधेन जिते ऊर्ध्वामेनामुच्छ्रयदादित्याः श्रीर्वेदाश्रमश्रमेधः श्रियमेवास्मै राष्ट्रमूर्ध्वमुच्छ्रयते वेणुभारङ्गिरा विवेत्याः राष्ट्रं वै भारः राष्ट्रमेवास्मै परियोहति तथास्य मध्यमेधतामित्याह श्रीर्वै राष्ट्रस्य मध्यं श्रियमेवावरुन्धे शीते वाते पुनर्निवेत्याः क्षेमो वै राष्ट्रस्य शीतो वातः क्षेममेवावरुन्धे यद्धरणीयो मत्तीत्याह विद्वे हरिणी राष्ट्रं यमः विशञ्चैवास्मै राष्ट्रं च समीचे दधाति न पुष्टं पशुमन्यते इत्याह तस्मात् राजा पशो न पश्यति शूद्राय दर्गदारा न पोषाय धनाय इत्याह तस्मात् वैशे पुत्रन्नाभिषिञ्चन्ते ये यकाशकुन्तिकेत्याह विद्वेषकुन्तिका राष्ट्रमश्रमेधः विशञ्चैवास्मै राष्ट्रं च समीचे दधाति आहरमिति सर्पदेत्याह तस्मात् राष्ट्राय विशः सर्पन्ति आहतं गभेरसेत्याह विद्वेगभः राष्ट्रं वसः राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्मात् राष्ट्रं विशङ्खादुकम् माता च ते पिता चैत्याः इयं वै माता असो पिता आभ्यामेवैनं परिददाति अग्रं वृक्षस्य रोगदैत्याः शीर्वे वृक्षस्याग्रमं श्रियमेवावरुन्धे प्रसुलामीति ते पिता कफे मुष्टिमदकं सैदित्याः विद्वेगभः राष्ट्रं मुष्टिः राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्मात् राष्ट्रं विशङ्खादुकम् अपवा एतेभ्यः प्राणाः क्रामन्ति ये यज्ञे पूतं वदन्ति अधिक्रामिन्नोऽकारशमिति सुरभिपदे वृचं वदन्ति प्राणा वै सुरभयः प्राणानेवात्मन् दधते येभ्यः प्राणावक्रामन्ति
आपोहिष्ठामयो भवयत्यद्भिर्मात्रयन्ते आपो वि सर्वा देवताः देवताभिरेवात्मानं पवयन्ते प्रजापतिः प्रजा सृष्ट्वा प्रेणानुप्राविशत् ताभ्यः पुनः सम्भवितुं न शक्नोत् सोऽब्रवीत् वृद्धमदित्सः यो मेदः पुनः सम्भरदिति तं देवाश्वमेधेनैव सम्भरन् ततो वैताग्मन् योऽश्वमेधेन यते प्रजापतिमेव सम्भरत्युद्भोति पुरुषमालभते वैराजो वै पुरुषः विराजमेवालभते अथो अन्नं वै विराज अन्नमेवावरुन्धे अश्वमालभते प्राजापत्यो वाश्वः प्रजापतिमेवालभते अथो श्रीर्वा एकशपं श्रियमेवावरुन्धे रामालभते यज्ञो वै गोः यज्ञमेवालभते अथो अन्नं वै गोः अन्नमेवावरुन्धे अजावीयालभते भूम्ने अथो पुष्टिर्वै भूमा पुष्टिमेवावरुन्धे पर्यग्निगतं पुरुषं चारण्याभिष्टोत्सन्ते हंसायै उभो वा एतो पशो आलभ्येते यश्चावमो यश्च परमः ते स्योभये यज्ञे बद्धाः अभीष्टा अभिप्रीताः अभिजिता विहुता भवन्ति नैनन्तरं कृष्णः पशवो यज्ञे बद्धाः अभीष्टा अभिप्रीताः अभिजिता अभिहुता विवंसन्ति योऽश्वमेधेन यजते योचैनमेवं वेद समेन वा एतस्तोमेन राध्वा चतुष्टोमेन कृतेनायानामुत्तरे अन्ने एकविपुंशे प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठति एकविपुंशा प्रतिष्ठायां दोनन्वारोहति ऋतवो वै पृष्ठानि ऋतवः संवत्सरः ऋतुष्वेव संवत्सरे प्रतिष्ठाय देवता अभ्यारोहति शक्वरे पृष्ठं भवन्त्यन्यदन्यच्छन्तः अन्येनेवा एते पशवः आलभ्यन्ते देवग्राम्याः देवान्याः आहारेव रूपेण समर्थयति अथो अह्न एवेष परिह्रियते तदाहुः अपशवो वा एते यथजावेष्टान्याश्च एते वै सर्वे पशवः यद्गव्या इति गव्यान् शोणत्तमेहन्नालभते तेनैव भयान् शोणवरुन्धे राजावत्या भवन्ति अनभिजितस्याभिजित्ये सौरे नवश्वेतावशानो बन्ध्या भवन्ति अन्तरेव ब्रह्मवत्य समवरुन्धे सोमाय स्वराज्ञेनो वाहावनड्वाहा विरिद्वन्दिनः पशूनालभते अहोरात्राणां विजित्ये पशुभिर्वा एष गृह्यते योऽश्वमेधेन यजते चकलं कर्माशङ्किदेवीं विजीगेमिति त्वाष्टान् पशूनालभते पशुभिरेवात्मानं समर्थयति ऋतुभिर्वा एष गृह्यते योऽश्वमेधेन यजते विषङ्गास्त्रयो वा सन्ता इत्यतु पशूनालभते ऋतुभिरेवात्मानं समर्थयति आवा एष पशुभ्यो पश्यते योऽश्वमेधेन यजते पर्यग्निगता उच्छितन्तिनाः प्रस्काय प्रजापतिरकामेन महानन्नादस्यामि सेतावश्वमेधे महिमानापश्यत् तावगृह्णीत ततो वै स महानन्नादो भवत् यः कामयेत महानन्नादस्यामिति सेतावश्वमेधे महिमानो गृह्णीत महानेवान्नादो भवति यजमानदेवत्या वै वपा राजा महिमा यद्वपां महिम्नो भेदः परिहृते यजमानमेव राज्येन भेदः परिगृह्णाति पुरस्तात् स्वाहाकारा वा अन्ये देवाः उपरिष्टात् स्वाहाकारा अन्ये देवा एतेष्व एवमेत्येव लभ्यन्ते यद्वपां महिम्नो भेदः परिहृते तानेवोभिधान् प्रीणाति वैश्वदेवो वाश्वः तैयत्प्राजापत्यं कुर्यात् या देवता विभागाः ता भागधेयेन व्यर्थयेत् देवताः समदं दध्यात् सेकान्तर्गृष्टाभ्यां मण्डूकाञ्चम्भे विरति आज्यमदानं गत्वा प्रतिसङ्ख्यायमाहुते ज्योति या एव देवता विभागाः ता भागधेयेन समर्थयति देवताभ्यः समदं दधाति चतुर्दशैतान् वाकाञ्जहोत्यनन्दयति प्रयासाय स्वाहेति पञ्चदश वा अर्धमासस्य रात्रयः अर्धमासः संवत्सरः आप्यते देवासुराः संयत्ता आसन् ते ब्रुवन्नग्नयस्य क्षकृतः अश्वस्य मेध्यस्य भयमुद्धारमुद्धरामहि अथैतान् विभवामेति ते लोहितमुदहरन्द ततो देवा भवन् रासुराः
यत्सृष्टकृभ्यो लोहितं जुहोति भ्रातृव्या विभोद्ये भवत्यात्मनाः रास्य भ्रातृव्यो भवति ओम्रकण्ठेन प्रथमामाहुतिं जुहोति शवो वेको मृगः रुद्रो निःसृष्टकृत रुद्रादेव पशूनन्तर्दधाति अथो यत्रैषापतिर्भूयते न तत्र रुद्रः पशूनभिमन्यते अश्वशपेन द्वितीयामाहुतिं जुहोति शवो वा एकशपम् रुद्रोऽग्निस्सृष्टकृत रुद्रादेव पशूनन्तर्दधाति अथो यत्रैषाहुतिर्भूयते न तत्र रुद्रः पशूनभिमन्यते अयस्मयेन कमण्डरुणा तृतीया आहुतिं जुहोत्यायास्यो वै प्रजाः रुद्रादेव प्रजा अन्तर्दधाति अथो यत्रैषाहुतिर्भूयते न तत्र रुद्रः प्रजाभिमन्यते अश्वस्य वा आरब्धस्य मेध उदक्रामत् तदश्वस्तोमीयं भवत् तदश्वस्तोमीयं जुहोति समेधमेवैनमानपते आज्यं जुहोति मेधो वा आज्यं मेधोश्वस्तोमीयं मेधेनैवास्मिन् मेधं दधाति शत्रुकं शतं जुहोति शत्रुकं शतक्षरा बृहति बालगदा पशवः सा पशूनां मात्राः पशूनेव मात्रया समर्थयति गणेशेर्वाजुभुजात् पशोन्मात्रजाभिरभ्यजेत् शत्रुकं शतं जुहोति शत्रुकं शतक्षरा बृहति मार्गता पशवः सा पशूनां मात्राः पशूनेव मात्रया समर्थयति अश्वस्तोमेयं भूत्वा द्विपदा जुहोति द्विपादे पुरुषो द्विप्रतिष्ठः अदेनं प्रतिष्ठया समर्थयति तदाहो अश्वस्तोमेयं पूर्वकं होतव्या द्विपदा अश्वो वा अश्वस्तोमेयं पुरुषो द्विपदाः अश्वस्तोमेयं भूत्वा द्विपदा जुहोति तस्मात् द्विपात् चतुष्पादमन्ति अथो द्विपद्देव चतुष्पदः प्रतिष्ठापयति द्विपदा भूत्वा नान्यामुत्तरामाहुतिं जुहुयात् यदन्यामुत्तरामाहुतिं जुहुयात् प्रतिष्ठायाश्च वेद द्विपदा अन्ततो जुहोति प्रतिष्ठिते प्रजापतिरश्वमेधमसि ददा सोऽस्मात् तय्यज्ञकृतुभिरन्वैच्छत् तय्यज्ञकृतुभिर्नार्नविन्दत् तमिष्टिभिरन्वैच्छत् तमिष्टिभिरन्वैन्दत् तदक्षीणाममिष्टित्वं यः संवत्सरमिष्टिभिर्यजते अश्वमेव तदन्विच्छति सावित्र्यो भवन्ति इयं वै सविता यो वा अस्यान्नश्यति यो नयते अस्यां वावनं विन्दन्ति न वा यमागर्शनेत्याहुः त्रिर्यङ्गोर्ध्वोऽर्हतीति यत्सावित्र्यो भवन्ति सवितुर्प्रचोदयेवेनमिच्छति ईश्वरो वा श्वप्रमुक्तः परां परापदङ्गन्थोः यत्सायन्धृतेः जुहोति अश्वस्य यत्तीधृतेः यत्प्रादर्शिभिर्यजते अश्वमेव तदन्विच्छति यत्सायन्धृतेः जुहोति अश्वस्यैव यत्तीधृतेः तस्मात् सायं प्रजाः क्षयन्या भवन्ति यत्प्रादर्शिभिर्यजते अश्वमेव तदन्विच्छति तस्मात् दिवानष्टैषयति यत्प्रादर्शिभिर्यजते सायन्धृतेः जुहोति अहोरात्राभ्यामेवैनमन्विच्छति अथो अहोरात्राभ्यामेवास्मै योगक्षेमं कल्पयति अपवा एतस्मात् क्षेराष्ट्रङ्ग्रामते योऽश्वमेधेन युजते ब्राह्मणो वीणागाथिनो गायतः श्रिया वा एतद्रूपं यद्वीणा श्रियमेवास्मिन् दग्धः यदा खलु वै पुरुषश्रियमश्नुते वीणास्मै वाद्यते तदा यदुभो ब्राह्मणो गायेतां तद्ब्रह्मंशकास्मात् स्यात् न वै ब्राह्मणे शीलमत इति ब्राह्मणोऽन्यो गायेत् राजन्योऽन्यः ब्रह्म वै ब्राह्मणः क्षत्रगुं राजन्यः तथाः स ब्रह्मणः क्षत्रेण लोकयतश्री परिगृहीता भवति तदा यदुभोदिवा गायेताम् अवास्मात् राष्ट्रं ग्रामेत् न वै ब्राह्मणे राष्ट्रगुं रमते इति यदा खलु वै राजा कामयते अथ ब्राह्मणं जिनाति इवा ब्राह्मणो गायेत् नक्तगुं राजन्यः ब्रह्मणो वै रूपमः क्षत्रस्य रात्रिः तथा स ब्रह्मणा च क्षत्रेण चोभयतो राष्ट्रं परिगृहीतं भवति इत्यतथा इत्यपचयति ब्राह्मणो गायेत्
इष्टापूर्तं वै ब्राह्मणस्य इष्टापूर्तेनैवेनकं समर्थयति इत्ययुक्तमगं सङ्ग्राममहन्यति राजन्यः युद्धं वै राजन्यस्य युद्धेनैवेनकं समर्थयति अग्रता वा एतस्यर्थवैत्याहो रोश्मेधेन कितैति तिस्रोऽन्योगाय तिस्रोऽन्यः षट्संवर्ध्यन्ते षड्वार्धवः यतो नैवास्मै कल्पयतः ताभ्यागं सर्गस्था अनोयुक्ते शते च ददाति शतादिपुरुषशतेन्द्रियः आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति सर्वेषु वा येषु लोकेषु मृत्युवोर्वायत्ताः तेभ्यो यदाहुते न जुहुजात् लोकेन विन्देत् मृत्यवे स्वाहेत्यभिमाहुति लोकान् नैनं लोके लोके मृत्युर्विन्दति यदमुष्मै स्वाहेति सञ्चक्षेद बहुं मृत्युं मित्रं कुर्वेद मृत्यवे स्वाहेत्येकस्मादेवैकान् जुहुजात् एको वा मुष्मिन् लोके मृत्युः तमेवामुष्मिन् लोके वेजते भ्रूणहत्यायै स्वाहेत्यवभृथा आहुतिं जुहोति भ्रूणहत्यामेवावेजते तदाहुः यद्भ्रूणहत्या पात्र्याथ कस्मात् यज्ञे विक्रियते अमृत्युर्वाहन्यो भ्रूणहत्याया इत्याहुः भ्रूणहत्या वा मृत्युर्ति यद्भ्रूणहत्यायै स्वाहेत्यवभृथा आहुतिं जुहोति मृत्युमेवाहुत्यापयित्वा परिमाणं कृत्वा भ्रूणग्नेभेषं करोति एतावं हवैमुण्डिबाहुधन्यवः भ्रूणहत्यायै प्रायश्चित्तिं विदाञ्चकार यो हास्यापि प्रजायां ब्राह्मणं हन्ति सर्वस्मै तस्मै भेषजं करोति चुम्बकाय स्वाहेत्यवभृथौ तमामाहुतिं जुहोति वरुणो वै चुम्बकः अन्तत एव वरुणमवेजते फलतेर्विघ्नस्य शुक्लस्य लिङ्गाक्षस्य मूर्धं जुहोति एतद्वै वरुणस्य रूपेणैव वरुणमवेजते वारुणो वाश्वः तं देवतयाभ्यर्थयति यत्प्राजापत्यं करोति नमो राज्ञे नमो वरुणादेत्याः वारुणो वाश्वः स्येवेनं देवतया समर्थयति वारुणो वाश्वः तं देवतयाभ्यर्थयति यत्प्राजापत्यं करोति नमो राज्ञे नमो वरुणादेत्याः वारुणो वाश्वः स्वेवेनं देवतया समर्थयति नमोश्वाय नमः प्रजापतये इत्याह राजापत्यो वाश्वः स्वेवेनं देवतया समर्थयति नमोऽधिपतये इत्याह धर्मो वा अधिपतिः धर्ममेवावरुन्धे अधिपतिरस्यधिपतिं मा कुरु अधिपतिरहं प्रजानां भूयासमित्याह अधिपतिमेवेनकं समानानां करोति मान्ध्ये वैधेहि इत्याह आशिषमेवैतामाशास्ते उपागताय स्वाहेत्युपागते जुहोति आलब्धाय स्वाहेति नियुक्ते जुहोति हुताय स्वाहेति हुते जुहोति येषां लोकानामभिजित्यै प्रवा एष एभ्यो लोकेभ्यश्च वदे योऽश्वमेधेन युजते आग्नेयमहीन्द्राग्नमाश्यं तान् पशूनालभते प्रतिष्ठित्यै यदा आग्नेयो भवति अग्निः सर्वा देवताः देवता एवावरुन्धे ब्रह्म वा अग्निः क्षत्रमिन्द्रः यदैन्द्राग्नो भवति ब्रह्म क्षत्रे एवावरुन्धे यदा आश्विनो भवति आशिषामवर्ध्ये त्रयो भवन्ति त्रयैमे लोकाः येष्वेव लोकेषु प्रतिष्ठति अग्नये गुम्होमुचेष्टाकपालयति दशः विषभिष्टिर्निर्वपति दशाक्षरा विराट् अन्नं विराट् विराजैवान्नाद्यमवरुन्धे अग्नेर्मन्वे प्रथमस्य प्रचेतस इति याज्ञानुवाक्या भवन्ति सर्वत्वाय यद्यश्वपदमद्विन्देत् आग्नेयमष्टाकपालं निर्वपेत् सौम्यञ्चलं सावित्रमष्टाकपालं यदा आग्नेयो भवति अग्निः सर्वा देवताः देवताभिरेवैनं विसज्यते यत्सौम्यो भवति सोमो वा ओषधीनां राजा याभ्यरेवैनं विन्दति ताभिरेवैनं विसज्यते
यत्सावित्रो भवति सवितृप्रसूतिकेवैनं विसर्जति एताभिरेवैनं देवताभिर्विसर्जति अगतो हैव भवति ओष्णं चरण्यर्भवेत् यदि श्रोणः स्यात् पूषा वै श्रौण्यस्य विषगे स एवैनं विसर्जति अश्लोनो हैव भवति रौद्रं चरण्यर्भवेत् यदि महती देवताभिमन्येन एतद्देवत्यो वा अश्वः स्वेवैनं देवतयाभिषज्यते अगतो हैव भवति वैश्वानरं द्वादशकपालं निर्वपेन् मृगाखरे यदि नागच्छेत् इयं वा अग्निर्वैश्वानरः इयमेवेनार्चिभ्यां परिणोधमानयति आहैव सत्यमहर्गच्छति यद्यधीयात् अग्नयेकं होमुचेष्टाकपालः सौर्यं मयः आयव्य आज्यभागः यजमानो वा अश्वः अगंहसा वा एष गृहीतः यस्याश्वो मेधाय प्रोक्षितोऽध्येति यदगं होमुचे निर्भवति अगंहस एव तेन मुच्यते यजमानो वा अश्वः एकसा वा एष व्यध्यते यस्याश्वो मेधाय प्रोक्षितोऽध्येति सौर्यकं रेतः यत्सौर्यं पजो भवति रेतसैवेनकं ससमर्थयति यजमानो वा अश्वः गर्भैर्वा एष व्यध्यते यस्याश्वो मेधाय प्रोक्षितोऽध्येति आयव्यागर्भाः यद्वायव्य आद्यभागो भवति गर्भैरेवैनकं ससमर्थयति अथो यस्यैषाश्वमेधे प्रायश्चित्ते क्रियते इष्ट्वावसीयान् भवति तदाहुः द्वादश ब्रह्मोदनान् सर्गस्थिते निर्वपेत् द्वादशभिर्वेष्टिभिर्यजेतेति विदिष्टिभिर्यजेत उपनामुदयेन यज्ञस्यात् पापेयागस्तु स्यात् आप्तानि वा एतस्य छन्दागुंसि यीजानः तानि क एतावदाशु तमःप्रयुञ्जीतेति सर्वापि सर्गस्थिते यज्ञे वागाप्यते साप्ता भवति यातयाम्नि क्रूरे कृते वहि भवत्यनुष्कृता तान् पुनः प्रयुज्येत्याहुः द्वादशैव ब्रह्मोदनान् सर्गस्थिते निर्वपेत् प्रजापतिर्वावोदनः यज्ञः प्रजापतिः उपनामकयेन यज्ञो भवति नवापीयान् भवति द्वादश भवन्ति द्वादशमासाः संवत्सरः संवत्सर एव प्रतिष्ठति एष वै विभोर्नाम यज्ञः सर्वगं हवै तत्र विभुभवति यत्र एतेन यज्ञेन इदन्ते एष वै प्रभोर्नाम यज्ञः सर्वगं हवै तत्र प्रभुभवति यत्र एतेन यज्ञेन इदन्ते एष वा ऊर्जस्वान्नाम यज्ञः सर्वगं हवै तत्रोर्जस्वद्भवति यत्र एतेन यज्ञेन इदन्ते एष वै पयस्वान्नाम यज्ञः सर्वगं हवै तत्र पयस्वद्भवति यत्र एतेन यज्ञेन इदन्ते एष वै विधृतो नाम यज्ञः सर्वगं हवै तत्र विधृतं भवति यत्र एतेन यज्ञेन इदन्ते एष वै व्यावृत्तो नाम यज्ञः सर्वगं हवै तत्र व्यावृत्तं भवति यत्र एतेन यज्ञेन इदन्ते एष वै प्रतिष्ठितो नाम यज्ञः सर्वगं हवै तत्र प्रतिष्ठितं भवति यत्र एतेन यज्ञेन इदन्ते एष वै तेजस्वी नाम यज्ञः सर्वगं हवै तत्र तेजस्वी भवति यत्र एतेन यज्ञेन इदन्ते एष वै ब्रह्मवर्चसी नाम यज्ञः आहवै तत्र ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायते यत्र एतेन यज्ञेन इदन्ते एष वा अतिव्याधी नाम यज्ञः आहवै तत्र ब्राह्मणो व्याधी जायते यत्र एतेन यज्ञेन इदन्ते एष वै दीर्घो नाम यज्ञः दीर्घायुषो हवै तत्र मनुष्या भवन्ति यत्र एतेन यज्ञेन इदन्ते एष वै कृत्तो नाम यज्ञः कल्पते हवै तत्र प्रजाभ्यो योगक्षेमः यत्र एतेन यज्ञेन इदन्ते आप्येनाश्वपुंसं न्यवयन्ति यज्ञो वैताप्यं यज्ञेनैवैनपुं समर्थयति यामेन साम्नाः प्रस्तोतानुपतिष्ठते यमलोकमेवैनं गमयति ताप्ये च कृत्यते वासे चाश्वपुंसं न्यवयन्ति एतद्वै पशूनागं रूपं रूपेणैव पशो न वरुन्ध्ये हिरण्यकशिपु भवति तेजसो वरुध्ये रुक्मो भवति
स्वर्गस्य लोकस्यानुख्याते अश्रो भवति प्रजापतेराप्तिः अस्य वै लोकस्य रूपं तार्प्यम् अन्तरिक्षस्य कथ्यते वासः दिवो हिरण्यकशिपो आदित्यस्य रुक्मः प्रजापतेरश्वः ममेव लोकं तार्प्येणाप्नोति अन्तरिक्षं कृत्यते वासेन दिवगं हिरण्यकशिपुना आदित्यकं रुक्मेण अश्वेनैव मेध्येन प्रजापते सायुज्यकं स लोकतामाप्नोति एतासामेव देवतानागुं सायुज्यं साक्षिदागुं समानुलोकतामाप्नोति योऽश्वमेधेन युजते रौचैनमेवं वेद आदित्याश्चाङ्गिरसस्तु वर्गे लोके स्पर्धन्त तेऽङ्गिरस आदित्येभ्यः नौमादित्यमश्रग्रश्वेदं भूतं दक्षिणामनयन् ते ब्रुवन् यन्नो नेष्ट सवर्यो भूते तस्मादश्वकं सवर्ये राह्वयन्ति तस्मात् विज्ञे वरो दीयते यत्प्रजापतिना लब्धोऽश्वोऽभवत् तस्मादश्वो नाम यच्छ्वयदरुरासीत् तस्मादर्वा नाम यत्सद्यो वाजां समजयत् तस्माद्वाजी नाम यदसुराणां लोकानादत्ता तस्मादादित्यो नाम अग्निर्वाश्वमेधस्य योनिरायतनं सोऽर्योऽग्नेर्योनिरायतनं यदश्वमेधे नोचित्योत्तरवेदिमो भवति योनिमन्तमेवैनमायतनं करोति योनिमानायतनवान् जोपनं वा एतो देवानां यदर्काश्वमेधो ओजोपनमेवावरुन्धे अग्निर्वाश्वमेधस्य योनिरायतनं सोऽर्योऽग्नेर्योनिरायतनं यदश्वमेधे नोचित्य उत्तरवेदिं चिनोति तावर्काश्वमेधो अर्काश्वमेधावेवावरुन्धे अथो अर्काश्वमेधयोरेव प्रतिष्ठति प्रजापतिं वै देवाः पितरं प्रशम्भूतं मेधायालभन्त तमारभ्योपावसन् प्रातर्यष्टाः स्मः इति एकं वा एतद्देवानामः यः संवत्सरः तस्मादश्वः पुरस्तात् संवत्सर आरभ्यते यत्प्रजापतिरारब्धोऽश्वो भवत् तस्मादश्वः यत्सत्यो मेधो भवत् तस्मादश्वमेधः वेदकोऽश्वमाशुं भवति एवं वेद यद्वैतत्प्रजापतिरारब्धोऽश्वो भवत् तस्मादश्वः प्रजापते पशूनामनुरूपतमः आस्य पुत्रः प्रतिरूपो जायते एवं वेद सर्वाणि भूतानि संभृत्यालभते समेनं देवास्तेजसे ब्रह्मवर्चसाय भरन्ति योऽश्वमेधेन युजते योचैनमेवं वेद एतद्वैतद्देवा एतां देवतां पशुम्भूतं मेधाजालभन्त यज्ञमेव यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः कामप्रयज्ञमकुर्वद ते मदत्वमकामयन्त ते मदत्वमगच्छन् योऽश्वमेधेन युजते देवानामेवायनेनैति राजापत्येनैव यज्ञेन युजते कामप्रेण पुनरुमानमेव गच्छति एतत्सवे रूपेण पुरस्तात् राजापत्यमशबन्तो परं बहुरूपमालभते सर्वेभ्यः कामेभ्यः सर्वस्याप्तिः सर्वस्य सिद्धिः सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति योऽश्वमेधेन युजते योचैनमेवं वेद यो वा अश्वस्य मेध्यस्य लोमणि वेद अश्वस्यैव मेध्यस्य लोमन् जुहोति अहोरात्रे वाश्वस्य मेध्यस्य लोमणि यच्छायं प्रातर्जुहोति अश्वस्यैव मेध्यस्य लोमन् जुहोति एतदनुकृतिः स्म वै पुरा अश्वस्य मेध्यस्य लोमन् जिह्वति यो वा अश्वस्य मेध्यस्य पदे वेद अश्वस्यैव मेध्यस्य पदे पदे जुहोति दर्शपूर्णमासो वा अश्वस्य मेध्यस्य पदे यद्दर्शपूर्णमासो विजते अश्वस्यैव मेध्यस्य पदे पदे जुहोति एतदनुकृतिः स्म वै पुरा अश्वस्य मेध्यस्य पदे पदे जिह्वति यो वा अश्वस्य मेध्यस्य विवर्तनं वेद अश्वस्यैव मेध्यस्य विवर्तने जुहोति असौ वा आदित्योऽश्वः स आहवनीयमागच्छति तद्विवर्तते यदग्निहोत्रं जुहोति अश्वस्यैव मेध्यस्य विवर्तने जुहोति एतदनुकृतिः स्म वै पुरा अश्वस्य मेध्यस्य विवर्तने जुह्वति
Body-mind attachment is where all the limitations come from. You are not the body. You are not the mind. That's the truth. But how many of us are able to relate to this idea? It is still a philosophy. Sometimes I talk about, and you listen to it, and then after that you forget. So we naturally do not relate to the concept in an existential way. So existentially, we should feel that we are not the body, we are not the mind. And how do you do that? Just imagine yourself as light, which truly is the case. And when you do that, then the attention will shift from your body, from your mind, to the light being that you are. And what does that mean? That means it will delimit you. So when you walk, when you sit down, when you eat, when you sleep, maintain your awareness that you are not the body, you are not the mind. Even when you are involved in conversation with others, you should never have this attachment to the body and to the mind. Then you will understand your true nature, that you are God. The truth is you are God. God bless. निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं सदा वर्षेष्ठान् देवसत्गुणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलिसन्मुद्रमानञ्जमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं श्रीदक्षिणामूर्तिमीडे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। पूजारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां श्रीहयग्रीव उपास्महे। உருவாய் அருவாய் உளதாய் இலதாய் மறுவாய் மலராய் மணியாய் ஒளியாய் கருவாய் உயிராய் கதியாய் விதியாய் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குஹனே। மம குருச்சரணாரவிந்தாभ्यां நமः। பரமகுருभ्यो நமः। பரமேட்டிகுருभ्यो நமः। பராத்பரகுருभ्यो நமः। வேதாஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்திகுருभ्यो நமः। மம குருச்சரணாரவிந்தாभ्यां நமः। अभोपस्पृश्य केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः। विष्णु मधुसूदनादिक्रमा वामना श्रीधरा श्रीकेशवत्मनाभा दामोदरा संकृष्णा वासुदेव प्रद्युम्ना अनिरुद्ध पुरुषोत्तमा अधोक्ष्या नारसिंहाच्युता जनार्दनापेन्द्र हरे श्रीकृष्ण। विद्यास्महव्ये नमसोपसत्या मित्रं देवो मित्रदयन्नास्तो
अनुराधानविषावर्धयन्तः तदञ्जीवेम सर्वस्य वीराः पवित्रं धृत्वा नामनक्षत्रे नामरासो जातस्य शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। देवी गायत्री छन्दः प्राणायामि विनियोगः ओं भूः ओम 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 ममोपाक्त समस्त दुरिताक्षय द्वारा श्री परमेश्वर परमेश्वरी प्रीत्यर्थम शुभे शोभने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणः तृतीयवरार्ते स्वेदवराकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्भोद्वीपे भारतवर्षे वरदखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे दण्डकारण्ये सहाप्ते अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादि षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये दुर्मुखीनां संवत्सरे उत्तरायणे हेमन्त ऋतौ कुंभमासे कृष्णपक्षे अष्टमी और नवम्यां वासरः वासवस्तु भानुवास संयुक्तायां स्वाति नक्षत्र संयुक्तायां विशाख नक्षत्रोपरि अनुराधा नक्षत्र संयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयो शुभकर्ण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां वर्तमानायां शुभदितौ अस्माकं शिवगोत्रोद्भवस्य पूर्वपुरुषोत्तम नक्षत्रे कुम्भरासौ जातशीलश्री दत्तात्रेयस्य श्रवणनक्षत्रे मकररासौ जातायाः वृन्दापिळ्ळै नाम्न्याः उत्तराषाढनक्षत्रे प्रिया नाम्न्याः आवयोः यजमानस्य सहकुटुम्बानां सर्वापीठफलसिद्ध्यर्थम् अस्मिन् दिने श्री परमेश्वरानुग्रह प्रसादफलसिद्ध्यर्थं श्री परमेश्वर स्थापनावना पूजा उभयकर्तॄणां पूर्वाषाढनक्षत्रे जातस्य मर्या जाफर नामधेयस्य नाम्न्याः जन्मनक्षत्रे लता बेनिस् नामधेयस्य अनुराधनक्षत्रे वृन्दावकर्ण नाम्न्याः हस्तनक्षत्रे हिमेल्निन्रूप नाम्न्याः विशानक्षत्रे हनत् निन्रूप नामधेयस्य जन्मनक्षत्रे नैन्सी वेल्वर्थ नामधेयस्य नाम्न्याः आरुद्रानक्षत्रे मुद्रासजास्य दीर्तिभा धनित् ब्रड गोफ्ट नामधेयस्य आवरणी नक्षत्रे रॉबर्ट ग्रेजल नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे क्लोडिया ग्रेजल नाम्न्याः उत्तराषाढ़ नक्षत्रे अभिषेक वर्मा नामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्रे बॉबी डार्लिंग बर्गट नाम्न्याः महानक्षत्रे रॉबर्ट जोसेफ बर्नट नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे रामकृष्ण ब्रह्मराजराव नामधेयस्य पूर्वाभाद्रवा नक्षत्रे भीराव नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे शिवरत्नं जम्बुलिंगम नामधेयस्य उत्तराषाढ़ उत्तराभाद्रवा नक्षत्रे जडी चीनाम्न्याः नामधेयस्य जन्मनक्षत्रे क्रिस्टियन कॉन्स्टेंस नामधेयस्य पूर्ववल नक्षत्रे वल्ली विल्स नाम्न्याः वल्ली विल्स नाम्न्याः आवयोः यजमानस्य च मैसूरदा यजमानस्य च वल्ली विल्स नाम्न्याः पूर्वनक्षत्रे वल्ली विल्स नाम्न्याः ज्येष्ठा नक्षत्रे अर्चना पटेल नामधेयस्य आवरणी नक्षत्रे क्रिस्टल स्टैंडर्ड नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे ओम अनुराधा नक्षत्रे चिग्रासौ जातस्य सुमित्रा दास नाम्न्याः आवरणी नक्षत्रे क्रिस्टल स्टैंडर्ड नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे अर्चना पटेल नाम्न्याः पूर्वनक्षत्रे वल्ली विल्स नाम्न्याः पूर्वाभाद्रवा नक्षत्रे
सरस्वती फोर्ट नाम्न्याः हस्तनक्षत्रे फोर्ट् शिवानामधेयस्य पुनवशो नक्षत्रे पार्वती रमेरो नाम्न्या अस्मिन् नक्षत्रे जयराधा गुरुवर्य नाम्न्याः अस्मिन् नक्षत्रे चन्द्राशुल्यन् नाम्न्याः उत्तरावल्लनक्षत्रे भवाडास् इर्विङ्ग् नामधेयस्य मूलानक्षत्रे जुडी एञ्जल् नाम्न्याः रेवती नक्षत्रे रोस् विल्किन्सन् नामधेयस्य नाम्न्याः उत्तरावल्लनक्षत्रे राजी नवीन् नामधेयस्य कृतिका नक्षत्रे सिन् रर्गसन् नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे एण्टोनी टेलिटिल् नाम्न्याः उत्तराभाद्रवा नक्षत्रे गीरवाणी गंगाराजु नामधेयस्य उत्तराषाढ नक्षत्रे शिल्पाराव नाम्न्याः उत्तराषाढ नक्षत्रे दीर्तिवा वरदन् नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे इंद्राणी वरदन् नामधेयस्य हस्तनक्षत्रे अरूप वरदन् नामधेयस्य उत्तराभाद्र नक्षत्रे जोनालवस् नाम्न्याः नामधेयस्य सदवश नक्षत्रे फोल कफर नामधेयस्य अनुराध नक्षत्रे बृंदा वकर्ण नाम्न्याः आश्लेष नक्षत्रे थॉम्सन नेल्सन नामधेयस्य उत्तराषाढ उत्तरभाद्रपद नक्षत्रे एंजला किम नाम्न्याः पूर्वाषाढ नक्षत्रे जनी पूर्वाषाढ नक्षत्रे जनी स्टाल नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे एलिजबेथ बी मिंगटन नामधेयस्य हस्तनक्षत्रे निकोल गोलजन नामधेय उत्तराषाढ नक्षत्रे अजय राज नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे सुभाष नीलवंजी नाम्न्याः जन्मनक्षत्रे श्री जोसेफ नामधेयस्य पूर्वाभाद्रवा नक्षत्रे डग्लस मार्शल कपूर नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे ब्रडफोर्ड लोगन कपूर नामधेयस्य आर्द्रा नक्षत्रे विक्टोरिया कपूर नामधेयस्य जन्मनक्षत्रे अल्जेंद्रा कपूर नामधेयस्य पूर्वाषाढ़ नक्षत्रे अल्फोर्ट मनकी नामधेयस्य मृगशिरा नक्षत्रे आत्मस्याभि नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे वी.के. प्रसादराव नामधेयस्य हस्तनक्षत्रे रोनाल्डो कांसनिया नामधेयस्य पुनोशो नक्षत्रे रॉबिन वट्टी नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे केविन बोलबोत नामधेयस्य आर्द्रा नक्षत्रे मिंठी डॉस नामधेयस्य पुष्य नक्षत्रे खारला बुकवोल्स नामधेयस्य उत्तराबल नक्षत्रे शालिनी पटेल नाम्न्याः ज्येष्ठा नक्षत्रे नाश कुमार पटेल नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे राजश्री जय एंटोनी रे पटेल नामधेयस्य जन्म नक्षत्रे खयला रजिंग दोनों नामधेयाः महानक्षत्रे हरि इवंस नामधेयस्य अवृणी नक्षत्रे अक्तोस नामधेयस्य अगस्ता नामधेयस्य पूर्वाषाढ़ नक्षत्रे स्मिल भे नामधेयस्य पूर्वाभाद्रवा नक्षत्रे जोहरी अय्यर नाम्न्याः पूर्वाभाद्रवा नक्षत्रे लिसा मक्लर नामधेयस्य मृगशिरा नक्षत्रे क्रिस्टी रनर नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे स्वाभिन विष्णु नामधेयस्य स्वाभिना विष्णु नाम्न्याः धनिष्ठा नक्षत्रे आनंद मंथुला नाम्न्याः नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे वीणा शर्मा नाम्न्याः अनुराधा नक्षत्रे सिद्धार्थ शर्मा नामधेयस्य मूला नक्षत्रे अरुण शर्मा नामधेयस्य अनुराग शर्मा नामधेयस्य मूला नक्षत्रे अनिल निम्री नामधेयस्य जन्म नक्षत्रे हेनरी मेयर नामधेयस्य पूर्वाबल नक्षत्रे प्रशांत कोलाहर नामधेयस्य कोलाकर नामधेयस्य पुष्य नक्षत्रे राहुल पिल्लै नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे डॉट कोप्स नामधेयस्य पूर्वाभाद्रवा नक्षत्रे रिकार्डो मंठिन नामधेयस्य कृतिका नक्षत्रे जर्मिन लेनन नामधेयस्य लियोनार्ड नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जे.के. अण्णामलै नामधेयस्य उत्तराषाढ़ नक्षत्रे मेरी नामधेयस्य जन्म नक्षत्रे कविन वेन्स नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे पंच कल्याणी काशीनाथन नामधेयस्य आवृणी नक्षत्रे खारला रिगोर्यो नामधेयस्य रजीरो नाम्न्या उत्तरबल नक्षत्रे क्रिस्टियन हंसन नामधेयस्य उत्तरबल नक्षत्रे क्रिस्टियन हंसन नामधेयस्य जन्म नक्षत्रे ऑस्कार रेनॉन्डर नामधेयस्य मूला नक्षत्रे निर्मल शर्मा नामधेयस्य आश्लेष नक्षत्रे ज्योतिर्मय ग्रुप नामधेयस्य ज्योतिलक्ष्मी ग्रुप नामधेयस्य
उत्तराषाढ नक्षत्रे लिंडा लेवी नाम्न्या पुनसु नक्षत्रे प्रमोद पटेल नामधेयस्य नक्षत्रे लोकस नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे ऋषित आडन नामधेयस्य ऋषिता आडन नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे एलिजा लियन नामधेयस्य पूर्वाषाढ नक्षत्रे गायत्री पुरुषोत् नामधेयस्य पुष्य नक्षत्रे जिन नाग नामधेयस्य नागन नामधेयस्य मूला नक्षत्रे अनुराग शर्मा नामधेयस्य मूला नक्षत्रे अनुराग शर्मा नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे सिद्धार्थ शर्मा नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे वीणा शर्मा नाम्न्याः महानक्षत्रे अनुराग अरुणा टाकर नामधेयस्य नाम्न्या पूर्वाभद्रा नक्षत्रे कैटरीना इग्डोल नामधेयस्य हस्तनक्षत्रे नागिन पुरुषी नाम्न्याः जन्मनक्षत्रे जेनिफ फ्रांसिस नामधेयस्य पूर्वाभद्रा नक्षत्रे सुदर्शन मुनुसामी नामधेयस्य जन्मनक्षत्रे पेट्रिशिया मेस्कन नामधेयस्य पुष्य नक्षत्रे इटिश संघवी नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे मिरिंडा कपलानी नाम्न्याः उत्तराभद्रा नक्षत्रे इवा गेल मिश्र नामधेयस्य श्रवण नक्षत्रे ब्रिन मूला नामधेयस्य हस्तनक्षत्रे जयकृष्ण नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे राफेल कांस्टांटिनो वर्गस लोबस पटेलो नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे मधुचंद्रा नाम्न्याः पूर्व नक्षत्रे एस्ली म्यूस नामधेयस्य चित्रा नक्षत्रे नागेंद्र महान नामधेयस्य पुष्य नक्षत्रे थालिया एंटनी नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे स्नेहा कोंडा नामधेयस्य पूर्वाषाढ़ नक्षत्रे हेतर नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे श्रीनिवास नामधेयस्य विशाख नक्षत्रे झांसी डिमेक्रो नामधेयस्य डी मार्गो नामधेयस्य महानक्षत्रे रोजलैन डॉबर नामधेयस्य चित्रा नक्षत्रे केनिट डेविस नामधेयस्य पुष्य नक्षत्रे संजय पांडे नामधेयस्य महानक्षत्रे मरिया डिल फैरमैन क्रूप्स नामधेयस्य जन्म नक्षत्रे धर्मा इजन नामधेयस्य इजन नाम जन्म नक्षत्रे लिनी विल्लो जॉन्सन नामधेयस्य आवयोः यजमानस्य सहकुटुम्बानां क्षेमारोग्यदा सिद्ध्यर्थं सकलकामना सिद्ध्यर्थं पुत्रपौत्राय धनधान्य समृद्ध्यर्थं वेदोक्त दीर्घायुः अभिवृद्धि प्रसाद फल सिद्ध्यर्थं सन्मंगल प्राप्त सिद्ध्यर्थं नवनायक नवनिधि प्रसाद फल सिद्ध्यर्थं आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि प्रसाद फल सिद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषा सिद्ध्यर्थं दुष्स्वप्न दुष्गुण दुर्गति दौर्मनस्य दुर्भिक्ष दुर्व्यसन दुर्सुखदुर्यशांशेहि उत्पाददावशवीदम सद्गृहार्थिन व्याधीन च निवर्तिपूर्वकं श्री महादेव प्रसाद फल सिद्ध्यर्थं वाणी हिरण्यगर्भलक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर प्रसाद फल सिद्ध्यर्थं यजमानस्य इष्टदेवता कुलदेवता गृहदेवता ग्रामदेवता सद्गुरु कृपाकटाक्ष परिपूर्ण सिद्ध्यर्थं अलमेल मंगासुंद वेंकटेश्वर स्वामी प्रसाद फल सिद्ध्यर्थं सहस्र शिवालय देवता प्रसाद फल सिद्ध्यर्थं यजमानस्य कर्पगांबा समेत गवालीश्वर स्वामी अनुग्रह प्रसाद फल सिद्ध्यर्थं अरुणाचलेश्वर स्वामी उन्नावलंबिहा प्रसाद फल सिद्ध्यर्थं कामाक्षी एकांबरेश्वर स्वामी अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं शिवगामी अंबिका समेत चित्तवेश नटराजस्वामी दिव्यानुग्रह प्रसाद फल सिद्ध्यर्थं ज्ञानप्रसन्नांबिका समितकाळहस्तीश्वर स्वामी अनुग्रह प्रसाद फल सिद्ध्यर्थं अखिलांडेश्वरी अंबिका समेत जलगंडेश्वर स्वामी अनुग्रह प्रसाद फल सिद्ध्यर्थं श्री परमगुरु परमेष्ठ गुरु परात्पर गुरु मेधा श्री दक्षिणामूर्ति गुरु अनुग्रह प्रसाद फल सिद्ध्यर्थं श्री परमशिव परमेश्वर अनुग्रह प्रसाद्यर्थं यजमानानां सहकुटुम्बानां जातकरीत्याः जन्मनक्षत्रे जन्मराशिवसात् नामनक्षत्रे नामराशिवसात् अंगग्रहवसात् पापग्रहवसात् उपग्रहवसात् सूक्ष्मग्रहवसात् ये ये ग्रहाः शुभ इतरस्थानेषु स्थिताः स्थैस्थैषु इद भाविदा आगामि वर्तमान वर्तिष्यमान समस्तरो पीडा परिहारद्वारा शुक्रारोग्य सिद्ध्यर्थं वेदोक्त दीर्घ आयुः अभिवृद्धि प्रसाद फल सिद्ध्यर्थं सन्मंगल प्राप्ति सिद्ध्यर्थं नवनायक नवनिधि प्रसाद फल सिद्ध्यर्थं आदित्य सोमंगारक बुध गुरु शुक्र शनि राहु ये देवता प्रसाद सिद्ध्यर्थं यजमानानां सह कुटुम्बानां पुत्राणां पौत्रीणां
जातकरीत्याः आदित्यानवग्रहदोषनिवृत्त्यर्थम् इन्द्र अग्नेयमनिर्दिवर्णवायु कुबेर ईशानदेवता ऊर्ध्वोषभूम्या दशदिग्बालकदेवता प्रसादफलसिद्ध्यर्थं महागणपति दुर्गाक्षेत्रबलाभयङ्करवास्तुपुरुष आयुर्देवता प्रसादफलसिद्ध्यर्थं महागणपति ब्रह्मविष्णुरुद्र गौर्यम्बिहा पंचभूतबालकदेव पंचलोकबालकदेवता प्रसादफलसिद्ध्यर्थं प्रधानहोमे अस्मिन् दिने पूजा स्तवनवन पूजा श्री महादेव शांब परमेश्वर अनुग्रह प्रसाद फल सिद्ध्यर्थम श्री शांब परमेश्वर प्रसादेन च विजयरुद्र भीमरुद्र महारुद्र अघोरुद्र श्री सत्योजतवाम सत्युषवामदेव ईशान परमेश्वर अनुग्रह प्रसाद फल सिद्ध्यर्थम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती अनुग्रह प्रसाद फल सिद्ध्यर्थम यजमानानां सर्वेषां भक्तजनानां परमेश्वर दिव्य अनुग्रह प्रसाद फल सिद्ध्यर्थम परमेश्वर प्रसादेन च यजमानस्य मनसगर प्राप्त फल सिद्ध्यर्थम मनसीप्सित सकलकारी विजय प्राप्त फल सिद्ध्यर्थम इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थम फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम श्री परमेश्वर सदाशिव अनुग्रह प्रसाद फल सिद्ध्यर्थम श्री एकादश रुद्र श्री परमेश्वर अनुग्रह प्रसाद फल सिद्ध्यर्थम ज्ञान वैराग्य प्रसाद फल सिद्ध्यर्थम व्यापार मुखेन उद्योग मुखेन कोटि कोटि लाभकर सिद्ध्यर्थम यजमानानां मनः संतोषकर प्राप्त फल सिद्ध्यर्थम सुख जीवन पुत्र पौत्रादि धनतान समृद्ध्यर्थम सन्मंगल प्राप्ति सिद्ध्यर्थम इह दृष्टि अघदृष्टि वरदृष्टि विषदृष्टि सर्पदृष्टि सकल दृष्टि समृद्ध्यर्थम इह शत्रु परशत्रु क्रूर शत्रु नेत्र शत्रु बंधु जनशत्रु इत्यादि सकलविध शत्रु उपद्रव निवृत्त्यर्थम सकल कष्ट नष्ट निवृत्त्यर्थम सकल कामना सिद्ध्यर्थम आयुरारोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि प्रसाद फल सिद्ध्यर्थम ज्ञान प्रसन्नां विघासमेत काशस्तेश्वर स्वामी अनुग्रह प्रसाद फल सिद्ध्यर्थम यजमानानां शरीराश्रित सकलविध व्याधिपीडा निवृत्त्यर्थम श्री तय्यलनायक अंबिकासमेत श्री वैद्यनाथ स्वामी दिव्य अनुग्रह प्रसाद फल सिद्ध्यर्थम यजमानानां सर्वेषां भक्तजनानां आरोग्यदा सिद्ध्यर्थम श्री महा परमेश्वर अनुग्रह प्रसादत्यर्थम बालांबिका समेत अमृतमृत्युंजयेश्वर स्वामी दिव्य अनुग्रह प्रसाद फल सिद्ध्यर्थम व्यापार मुखेन उद्योग मुखेन सकलविध उपद्रवदोषवृत्त्यर्थम अखंड लक्ष्मी कटाक्ष परिपूर्ण सिद्ध्यर्थम धनकनक वस्तुवाहन धेनुकांचन समृत्त्यर्थम पुत्र पौत्रादि धनधान्य समृत्त्यर्थम इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थम फलपुरुषा सिद्ध्यर्थम सत्कार्य प्राप्त फल सिद्ध्यर्थम असत्कार्य निवृत्त्यर्थम सद्बुद्धि प्राप्ति सिद्ध्यर्थम दुर्बुद्धि निवृत्त्यर्थम मनोवांछाफल सिद्ध्यर्थम मनस्संकल्पित प्रहारेण यजमानस्य श्री परमेश्वर स्थावन हावन पूजाद्यमध्य कारयिष्ये अक्षतानुत्रतोनुदस्य अभो भस्पृश्य ओं गणानान्त्वा गणपतिं गवामहे कविं कवीनाभमस्त्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पति आनशृण्वन् वद्भिस्सेदसादनम् ओं श्री महागणपतये नमः भद्रङ्कर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रं भक्षेमाक्षभिरजस्त्राः श्रीरङ्गे सट्टुवाकं स्वस्तिनाभिः विजयमि देवैदं युधायु स्वस्तिनेन्द्रो वृद्धस्तवाः स्वस्ति न पूषा श्वेता स्वस्ति नश्चाक्षरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति दधातु ओम शांति 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 हे अर्पुद कीर्ति वेंडिन ஆனந்த வாழ்க்கை வேண்டின் நற்பொருள் குவிதல் வேண்டின் நலமலாம் பெருக வேண்டின் கற்பக மூர்த்தி தெய்வ களஞ்சியதற்கை சென்று பொற்பதம் பணிந்து பாரீர் பொய்யில்லை கண்டதுண்மை மூஷிக வாகன மோதகஸ்த சாமர கர்ண விளம்பித சூத்திர வாமன ரூப மகேஸ்வர புத்திர விக்ன விநாயக பாத நமஸ்தே மகாகணபதே நமः வேதோக்தம் புஷ்பாஞ்சலிம் பிரார்த்தன புதக்ஷ புஷ்பாஞ்சலிம் समर्पयामि अस्मिन् कलशे वं वर्णं ध्यायामि वर्णमावाहयामि वर्णस्यवासनं वरुणाय नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि वरुणाय नमः अस्मिन् कलशे वं वर्णं ध्यायामि वर्णमावाहयामि वर्णस्यवासनं वरुणाय नमः आवाहितो भव स्थापितो भव सन्निहितो सन्निर्तो दिग्बन्धनो गुणनदालत्रय नमस्कार मुद्रामृतस्य मकरमुद्रामृतस्य वर्णाय सुधावर्णाय नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि वस्त्रयज्ञं विदार्थम् अलङ्करणार्थम् आवरणार्थं सिंहासनार्थम् अक्षतान् समर्पयामि दिव्यपरिमलश्रीगन्धं गन्धशोपरि हरिद्रा कुङ्कुमं हरिद्राचूर्णं समर्पयामि पुष्पमाल्यान् समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि वरुणाय नमः
हृदयसे नमः शुरोभिने नमः वामपदे नमः मकरवागनाय नमः दीप्तराजाय नमः जलाधिपतिये नमः पश्चिमाधिपतिये नमः कमणिभूषणाय नमः स्वेदचत्रधराय नमः वृष्णीयं विहासमेदं वर्णमूर्तये नमः नानाविधपरिणपत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि वरुणाय नमः धूपम् आग्रापयामि वरुणाय नमः प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि वरुणाय नमः धूपदीपार्थमाचमनीयं समर्पयामि दशाङ्गं गुलाबेदं सुगन्धं समनोहरम् आग्रेयं सर्वदेवानां धूपोयं प्रदीप्तं वरुणाय नमः धूपमाग्रापयामि साध्यं द्रवक्यसंयुक्तम् अग्निना योजितं मया गृहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यनिमिरामुखं वरुणाय नमः प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि वरुणाय नमः धूपदीपार्थं पुष्पाणि समर्पयामि वरुणाय नमः नारङ्गफलानि काश्मीरफलानि यतसुरामृतमहानैवेद्यं निवेद्यामि नैवेद्यानन्दमाचमनीयामि ओम जुम्बगाय विद्महे वासगस्ताय धीमहि तन्नो वर्णः प्रचोदयात् जलाधिनाथाय विद्महे मकरध्वजाय धीमहि तन्नो वर्णः प्रचोदयात् वरुणाय नमः प्रत्यक्षकर्पूरनीराञ्जनं सन्दर्शयामि नीराञ्जनानन्दमाचमनीयं समर्पयामि अद्रक्षान् धारयामि यो भां पुष्पं वेदा पुष्पवान् विजावान् पुष्पवान् भवति चन्द्रमावान् पुष्पं पुष्पवान् विजावान् पुष्पवान् भवति एवं वेदा यो भाम् आयतनं वेदा आयतनवान् भवति वरुणाय नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुण्यावाच यदा वर्णाय नमः यदा शक्ति जपं कुर्यात् पुण्यावाच गुरुणि सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ओम हिरण्यवर्णः सुतयः पावकाया सुजातकस्मोयास्मिन्द्रः अग्निं या गर्भं तद्रूपार्वतानो चक्षुषोना वहन्त्या शाकुं राजावरणो यादिमत्ये सत्यान्विते अवस्त्वञ्जनानामदच्युतच्युतयो या पावकास्तानवचक्षुषोना भवन्तो या शाकुं राजावरणो यादिमत्ये सत्यान्विते अवस्त्वञ्जनानामदच्युतच्युतयो या पावकास्तानवचक्षुषोना भवन्तो शिवे नमः चक्षुषा वस्तुतः तवयात्मप्रसं मे सर्वाहुम अग्नेयं रप्सुजोगे भूमि वर्चबलमोजो निदत्ता भवमानस्वर्तिना पवित्रेण विसर्जने पोदात्मनात्मा पुनन्दमादेव जना पुनन्दमनोदिया पुनन्देस्वाहा जातवेद पवित्रवते पवित्रेण पुनायमा शुक्रेण देवदित्तदे अग्ने कृत्वाकृतं सत्ये पवित्रमक्षरे अग्ने विदमन्द्रा ब्रह्मदेवनियमे भाभ्यां देशो पवित्रेण शवेन जा इदं ब्रह्मपुनियमे वैश्वदेवे पुनदेव्यागा आदेस्मै भक्मे तन्वो वेदपट्टादयामतं दशतमाद्येषवैकस्वपदयोरयीनां वैश्वानरस्मिर्वापुनाथो वादप्राणेने श्रमयोभोः ध्यावा पृथिवी वै समयं हे ऋतावरि यज्ञे महापुनीतां बृहत्पये सवितस्त्रिभिः वर्षिष्ठे देवन्भिः अग्ने दक्षे ए पुनायिमा येन देवावृता येनावो दिव्यङ्गतेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्मपुनीमिगे पामाने हृद्येदे रसविसम्प्रसंप्रसं सर्वकं सपोदमस्तादे धिम्मादृत्ना पामानेर्योद्येदे रसविसम्प्रसंप्रसं तस्मै सरस्वती सुखे क्षीरकं सर्पेर्मदोदकं भावाने सुत्वयने सुतगाय वैस्पदे रसविसम्प्रतोरसः ब्राह्मणे संकृतं इदं भावाने द्विसुन्दरा इमं लोकमदो अमुन् कामान् समृद्ध्यन्द्रा देवेशमावृता वामानि सुतैने सुतगायकृतस्तुधार्षभिसमृतोरसः ब्राह्मणे समृतम् इदं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनदे सदा आदेन सहस्रधारेण राजावत्यं पवित्रं सदोत्यां हिरण्मयं देन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्ममुनि इन्द्रस्सुनिधे समावनादो समस्तस्य वर्णश्चमेत्य आयमो राजापुनादि पुनादमां जातवेदामूर्तिहन्दापुनादो भोर्भो स्वतच्चं यौरावणीमिहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपदये दैवे स्वस्तिरस्तुना स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्दिगाद्वेषं सन्नास्तद्विपदेशं चतुष्पदे ओं शान्तिशान्ति वरुणाय नमः सकलाराधने सच्चिदं तत्त्वायामि ब्रह्मणा मन्दमान तथा यजमानोर्भिगे अगेडमानवर्णये बोधिवृसं समनाय प्रमुख अस्मात् कुम्भासलतीर्थाधिपतिं वर्णं यदा स्नानं प्रतिष्ठापयामि शोभनात्यक्षेमाय पुनरागमनाय च अपवित्रपवित्रो वां सर्वावस्थां गतो विवां यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं वाक्याभ्यन्तरसुषये भोर्भुवस्सुवः सर्वत्र परिशुद्धये शुद्धजलमापूर्यात् कुम्भमलङ्कृत्य आध्वानस्य पूजाद्रव्याणि च मण्डपं च प्रोक्ष्य ॐ शिवं शिवकरं शान्तं शिवात्मानं शिवोत्तमं शिवमार्गप्रणेतारं प्रणतोऽस्मि सदाशिवं महादेवं महेशानं महेश्वरमुमापतिं महासेनगुरुं वन्दे महाभयनिवारणम् अस्मिन् कलशे श्री परमेश्वरं शिवं ध्यायामि आवाहयामि परमेश्वराय नमः ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि आवाहितो भव स्थापितो भव सन्निहितो दिग्बन्धनकुण्डलतालत्रय नमस्कारमुद्रामृतस्य त्रिशूलमुद्रामृतस्य भस्ममुद्रामृतस्य नमस्कारमुद्रामृतस्य परमेश्वराय नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि
स्नानानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि। वस्त्रार्थं किमविधार्थम् अलङ्करणार्थं महाभरणार्थरत्नसिंहासनार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। दिव्यपरिमलश्रीगन्धं गन्धस्योपरि हरिद्रा कुङ्कुमहरिद्राचूर्णं समर्पयामि। पुष्पमालिकान् समर्पयामि। पुष्पैः सम्भोजयामि। ॐ शिवाय नमः, ॐ महेश्वराय नमः, ॐ शम्भवे नमः, ॐ पिनाकिने नमः, ॐ सशेखराय नमः, ॐ वामदेवाय नमः, ॐ विरूपाक्षाय नमः, ॐ कवर्दिने नमः, ॐ नीललोहिताय नमः, ॐ शङ्कराय नमः, ॐ शूलपाणये नमः, ॐ खड्वाङ्गिने नमः, ॐ विष्णुवल्लभाय नमः, ॐ शिवविष्टाय नमः, ॐ अम्बिकानाथाय नमः, ॐ श्रीकण्ठाय नमः, भक्तवत्सलाय नमः, ॐ भवाय नमः, सर्वाय नमः, उग्राय नमः, कवर्दिने नमः, कामार्ये नमः, मन्दकासुरसूदनाय नमः, गङ्गाधराय नमः, ललाटाक्षाय नमः, कालकालाय नमः, कृपानिधे नमः, भीमाय नमः, हर्षगस्ताय नमः, भवाणये नमः, ओम जटाधराय नमः, ओम कैलासवासिने नमः, ओम कवचने नमः, ओम कठोराय नमः, ओम त्रिपुरान्तकाय नमः, ओम वृषाङ्काय नमः, ओम शवारूढाय नमः, भस्मोद्दोलितविग्रहाय नमः, ओम सामप्रियाय नमः, सर्वयान् त्रिमूर्त्यान् मनीश्वराय धर्मज्ञान परमात्मने नमः, ओम सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः, भासाङ्कुराय नमः, विजयनित्यमयाय नमः, सोमाय नमः, जोक्त्राय नमः, सदाशिवाय नमः, विश्वेश्वराय नमः, वीरभद्राय नमः, गणनाथाय प्रजापतिर्निरेशं दत्ताचार्य गिरिजान अनकाय नमः, भुजङ्गभूषणाय नमः, वर्गाय नमः, गिरिधन्वने नमः, कृत्तिभासे नमः, प्रमदादिवाय नमः, मृत्युञ्जयाय नमः, सूक्ष्मतनवे नमः, जगत्व्यापिने नमः, जगत्गुरवे नमः, व्योमकेशे नमः, महासेन जनकाय नमः, जार विग्रहाय नमः, रुद्राय नमः, भूतपदे नमः, स्थानवे नमः, महिर्बुद्ध्यान् दिगम्बराय नमः, अष्टमूर्तिं अनेकात्मने सात्विकाय नमः, शुद्ध विग्रहाय नमः, सहस्रदाय नमः, कंठप्रसवे नमः, जाय नमः, पाशविमोचकाय नमः, मकुटाय नमः, सुदे नमः, देवाय नमः, महादेवाय नमः, व्यक्ताय सहस्राक्षाय नमः, सहस्रपदे नमः, भौर्कप्रदाय नन्दाय तारकाय नमः, परमेश्वराय नमः, भवाय देवाय नमः, सर्वाय देवाय नमः, ईशानाय देवाय नमः, वसुदेव देवाय नमः, रुद्राय देवाय नमः, उग्राय देवाय नमः, भीमाय देवाय नमः, गतः देवाय नमः, भवस्य देवदत्याय नमः, सर्वस्य देवदत्याय नमः, ईशानस्य देवदत्याय नमः, वसुदेव देवदत्याय नमः, रुद्रस्य देवदत्याय नमः, उग्रस्य देवदत्याय नमः, भीमस्य देवदत्याय नमः, गतः देवदत्याय नमः, शाम्बपरमेश्वर देवदत्याय नमः, श्री महादेवादिभ्यो नमः, शाम्बपरमेश्वराय नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, परमेश्वराय नमः, नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। हरिः ओं दशाङ्गं गृहोपेतं सुगन्धं सुमनोहरम् आग्रेयं सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां उमामहेश्वराभ्यां नमः, परमेश्वराय नमः, धूपमाघ्रापयामि। आद्यं त्रिभक्तिसंयुक्तम् अग्निना योजितं मया गृहाणमङ्गलं देवं त्रैलोक्यतिमिरावकम्। ओम भोर्भुवस्वः अमृतं पुत्रो प्राणाय स्वाहाय स्वाम्यानाय सोदानाय समानाय ब्रह्मणे स्वाहा। परमेश्वराय नमः, उमामेश्वराभ्यां नमः। गाळिरण्डत्वं कदलीफलानि ताम्बूलानि एतत्सर्वमहानैवेद्यं नैवेद्यं पाठनीयं समर्पयामि। ओम नमस्ते भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। महादेवाभ्यो नमः, शाम्बपरमेश्वर उमामेश्वराभ्यो नमः, शाम्बपरमेश्वरमूर्तये नमः। तन्न केशात्मिके वाक्यसिद्धायिमि तन्न शिव प्रचोदयात्। परमेश्वराय नमः। प्रत्यक्षकर्पूरनीराञ्जनं सन्दर्शयामि। नीराञ्जनानन्दमाचमनीयं समर्पयामि। अधरक्षान् धारयामि। यो वां पुष्पं वेद पुष्पान् जावान् पुष्पान् भवति चन्द्रभावान् पुष्पं पुष्पान् जावान् पुष्पान् भवति एवं वेद यो भाम् आयतनं वेद आयतनवान् भवति। परमेश्वराय नमः। वेदोक्तं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यथाशक्ति जभं विदाय। ओम महादेवं महासेनं महासेनगुरुं वदे महासेनगुरुं वन्दे महाभयनिवारणं शिवं शिवकरं शान्तं शिवात्मानं शिवोत्तमं शिवमार्गप्रणेतारं प्रणतोऽस्मि सदाशिवं श्रीरुद्रं परमेश्वरं गौरीपतिं महादेवं शम्भुम् उमामहेश्वरं श्रीरुद्रं जानामि न जानामि सगायं समगं सूक्तानि न जानामि न जानामि स्तोत्राणि आवहादं जानामि विसर्जनं भोजाविधं भोजनानामि क्षमस्व परमेश्वर। करचरणकृतं वाक् यं कर्मजं वा
प्रणवनयनजं वा मानसं वापदादं विहितमहितं वा सर्वमेव समस्व जय जय करुणामूर्ते श्रीमहादेव शम्भो त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव शिवं शिवकरं शान्तं शिवात्मानं शिवोत्तमं शिवमार्गप्रणेदारं प्रणतोऽस्मि सदाशिवं महासेनं महादेवं महासेनं महेश्वरमापतिं महासेनगुरुं वन्दे महाभयनिवारणं गौरीवल्लभकामारे कालगूढविकासना मामुत्रावताम्बोधत्रिपुरक्नान्तकान्तक मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः हरशम्भो महादेव विश्वेशामरवल्लभा शिवशङ्कर सर्वार्थं नीलकण्ठं नमोऽस्तु ते कृपासमुद्रं सुमुखं त्रिनेत्रं जटाधरं पार्वतीवामवाहं सदाशिवं रुद्रमनन्तरूपं शिवचिदम्बरेशं हृदि भावयामि नागेन्द्रकाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै श्रीनीलकण्ठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिखाराय नमः शिवाय गौतमान्द्र मार्गमुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय जनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देहाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय ॐ ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् विश्वेश्वराय तरगाननारायणाय ज्ञानात्तुराय करुणामृतसागराय कर्पूरकुन्दधवलाय जटाधराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय ॐ अवायुधपि सर्वापि देवताभ्यो नमः यथाशक्ति जपं समर्पयामि देवदेव जगन्नाथ जगदानन्दकारण अग्निकार्यप्रवर्तोकम् अनुज्ञां देहि मे प्रभो अग्निकार्यशुभमुहूर्तोऽस्तु भवन्तो अनुगृह्णन्तो अग्निकार्यशुभमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु ॐ वैश्वानराय विद्महे लालीलाय धीमहि तन्नाग्निप्रचोदयात् प्रतिष्ठाभ्या उदकेन गायत्र्या प्रोक्ष्य इंद्राय नमः अग्ने नमः धर्मराजाय नमः निरते नमः वर्णाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः मध्ये यज्ञपुरुषाय नमः आदिथे अनुमन्यस्व अनुमदे अनुमन्यस्व सरस्वती अनुमन्यस्व देव सविता प्रसुवा एकं ते त्रीणि चत्वारि वायव्यात् आग्नेयान्तं स्वाहा प्रजापतये धन्नमः निरुध्यात् ईशानान्तं स्वाहा इंद्राय स्वाहा इंद्राय नमः अग्नये स्वाहा अग्नये नमः सोमाय स्वाहा
सोमायतनोमाग्ने स्वा पुनर्मध्ये आरम्भप्रवृत्ते दक्षिणपर्यन्तमध्ये सम्भावित समस्तदोषप्रायश्चित्तार्थं सर्वप्रायश्चित्तार्थं घोष्यामि ओं भूर्भुवः स्वाहा सर्वं श्रीविष्णवे स्वाहा रुद्राय स्वाहा रुद्राय वशुपतय इधन्नमः अवौभस्पृश्य ओं गणानान्वा गणपतिं हवामिके कविं कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोदपि सीदसाधनज्ञ स्वाहा ओं गणानान्वा गणपतिं हवामिके कविं कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोदपि सीदसाधनज्ञ स्वाहा ओं गणानान्वा गणपतिं हवामिके कविं कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन् उदभिस्येदसाधनज्ञ स्वाहा ओं श्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं गं गणपतये वरवरसर्वजनं मे असमाने स्वाहा स्वाहा महागणपतय इदन्नमः अस्मिन्नग्नौ परमेश्वरं ध्यायामि शिवं ध्यायामि आवाहयामि पाद्यं कल्पयामि अर्घ्यं कल्पयामि ज्ञानं कल्पयामि स्नानं कल्पयामि स्नानान्नमाचमनीं कल्पयामि वस्त्रार्थं विद्यार्थम् अलङ्करणार्थम् आभरणार्थं सिंहासनार्थं कल्पयामि ओं शिवाय स्वाहा परमेश्वराय स्वाहा संभवे स्वाहा विनायकने स्वाहा सहितेग्राय स्वाहा मरीश्वर रूपाक स्वाहा स्वाहा उमामहेश्वराभ्य स्वाहा परमेश्वराय स्वाहा सदाशिवाय स्वाहा ओं शिवं शिवकरं शान्तं शिवात्मानं शिवोत्तमं शिवमार्गप्रणेतारं प्रणतोऽस्मि सदा शिवं परमेश्वराय नमः ओं तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् ओं तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् ओं तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् परमेश्वराय नमः इति मन्त्रस्य होमं करिष्ये ओं तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओं तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओं तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओं तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओं तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओं तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओं तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओं तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओं तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओं तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओं तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओं तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओं तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओं तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओं तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओं तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओं तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओं तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओं तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओं तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओं तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओं तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओं तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओं तन्मकेशाय विद्महे तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओं तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओं तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओं तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओं तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि
वाग्विशुद्धाय धीमहि ओम तन्मकेशात्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा 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 प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्म ओम तन्मकेशाय स्वाहा ओम तन्मकेशात्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशाय वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशात्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशात्महे वाग्विशुद्धाय ओम तन्मकेशात्महे वाग्विशुद्धाय शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशात्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः 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 शिवः केशात्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा केशात्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशात्महे 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 वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् ओम तन्मकेशात्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् तन्मकेशात्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशात्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशात्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् तन्मकेशात्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशात्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा तन्मकेशात्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशात्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशात्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् ओम तन्मकेशाय ओम तन्मकेशात्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा 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 प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशात्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः 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 प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशात्महे धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्मकेशात्महे वाग्विशुद्धाय 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 धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा
ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मय ओम वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा।
ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग् ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे स्वाहा। ओम तन्मकेशाय प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः प्रचोदयात् स्वाहा। तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम तन्मकेशाय स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय प्रचोदयात् स्वाहा। तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। स्वाहा। तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तन्मकेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि ओम तन्नः शिवः प्रचोदयात् स्वाहा। धीमहि नमस्तेस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय ते नमो नमः स्वाहा। वागर्ताय समगर्तो वागर्त प्रतिपत्तये जगदपितरो वन्दे पार्वती परमेश्वराय स्वाहा। वामकेश्वराभ्यः स्वाहा। सत्योजाताय स्वाहा। वामदेवाय स्वाहा। तत्पुरुषाय स्वाहा। ईशानाय स्वाहा। अघोराय स्वाहा। तत्पुरुष वामदेव सत्योजात ईशानाय स्वाहा। परमेश्वराय स्वाहा। अथ पूर्णाहुति कालः।
पूर्णावधिमलङ्कृत्य गन्धद्वारान् परादर्हान् नित्यपुष्टाङ्गरेषिणीन् ईश्वरीं सर्वभूतानां त्वामिहो बह्वये श्रियम् ॐ पूर्णाहुति उत्तमाञ्जिहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथोऽयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति पुष्पबलसहितमहापूर्णाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा अन्वकेशाग्निहे वाक्यशुद्धायिनिः अन्नशिव प्रचोदयात् परमेश्वराय ॐ षट् सप्तदे अग्ने समितः सप्तजिह्वा सप्तर्षयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ते सप्तयोनिरावृतेन स्वाहा अग्नये सप्तपद इधन्नमः भू स्वाहा भुव स्वाहा सुव स्वाहा भोर्भुव सुव स्वाहा अज्यपात्रमुत्रतो निधाया प्राणायामविशेषणम् आदिथे अन्नमग्रस्थाः अनुदे अन्नमग्रस्थाः सरस्वती अन्नमग्रस्थाः देव सविता प्रासावीः वन्निष्ठमूर्ते नमः विघ्नेश्वराय नमः समर्पयामि धूपार्थं समर्पयामि दीपार्थं समर्पयामि पानाय स्वाहा पानाय स्वाहा पानाय स्वाहा स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा परमेश्वराय स्वाहा उदशेषम् आज्योपकारम् अमृतमहानैवेद्यामि नैवेद्यानन्दमाचमनीयं समर्पयामि अथ कर्पूरज्योतिः महादेवं महेशं महेश्वरममापतिं महासेनगुरुं वन्दे ईशान सर्वविद्यानां सर्वभूतानां ब्रह्मा लीलाय तन्नो अग्निप्रचोदयात् आवाहितं सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः विघ्नेश्वराय नमः कर्पूरनीराञ्जनं सन्दर्शयामि नीराञ्जनानन्दमाचमनीयं समर्पयामि अधरक्षान् धारयामि अनया पूजया परमेश्वरप्रियता यज्ञेनैज्ञमय चन्द्रदेवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते घनागं महिमानः सृजन्ते यत्र पूर्वे अवाहितव्य सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः वन्नात् कुम्भे संयोजयामि मानस्तोगेतनीयमानायुष्मानो घोषमानो स्पेषरीरिषः वीरान् मानोर्द्रवामि तोमदेव पुष्पन्तो नमसामि देमदे